So very good morning everyone. So problem 1 complete అయింది కదా అడ్మిషన్ పార్ట్నర్ లో. See problem number 2. Alpha and beta are partners in LLP, namely Meta Chemical LLP, sharing profits and losses equally. Sharing profits and losses equally. And the ratio ఏంటమ్మా 1:1. So balance sheet of LLP as on 31st March 2022. Capital Alpha and Beta. There is general reserve and workman compensation fund. Workman compensation fund. Term loan from IDFC Bank and trade payables. Assets of factory building, plant and machinery, office furniture, trade receivables, bank. They agree to admit Gamma as a partner from 1st April 2022. So new partner Gamma. Existing partners Alpha and Beta. So on the following terms, he shall bring 1/6 share in future profits. And goodwill, share in goodwill తీసుకొని రావాలి. ఎంత 1/6. New profit sharing ratio would be 3:2:1. He shall bring 2,50,000 as his capital. So new partner capital ఇచ్చారు. And goodwill of the firm is valued at 3 lakhs. But that is total value of goodwill. Out of that 3 lakhs, full 3 lakhs తీసుకొస్తారు new partner? No, only share of goodwill. So share ఎంత 1/6. So 3 lakhs into 1/6 how much? 50,000. 50,000. So new partner should bring capital and should bring share of goodwill. Factory building is to be appreciated by 20%. Existing book value ఎంతుందమ్మా 4,78,000 and that should be appreciated and increased by 20%. Asset increases. Entry asset account debit to revaluation account and the inventory is revalued at 70,000. Existing inventory ఎంతుందమ్మా 77,740 and the new value is 70,000. Increase decrease? Decrease. Entry revaluation account debit to inventory account. So machinery to be appreciated by 20%. Office furniture is to be revalued at 50,000. Of the trade receivable, 3,210 are bad and 5% be provided for bad and doubtful debts. So existing trade receivables entundamma 1,43,210. So out of this 1,43,210, 3,210 is bad debt. So debtor asset decrease and remaining entunto cheppandi 1,43,210 minus 3,210, that is equals to 1,40,000 and this 5% provision is to be calculated on 1,40,000. Clear? Emana doubt? And there is no actual liability towards workman. There is no actual liability towards workman. మా వర్క్మెన్ కాంపన్సేషన్ ఫండ్ అంటే ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ రిలేటెడ్ డిస్కషన్ కదా, ఆ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టరీలో వర్క్ చేసే లేబర్స్కి లైక్ కాంపన్సేషన్ పే చేయాల్సి వస్తుంది మన పర్సెప్షన్తో లయబిలిటీ క్రియేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ 60,000. బట్ రియాలిటీకి వచ్చేసరికి నో నీడ్ టు పే ఎనీ కాంపన్సేషన్ టు వర్క్మెన్ అని ఉంది. దాని లయబిలిటీ 0 అన్నట్టే కదా. సో లయబిలిటీ డిక్రీస్. సో యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్టర్ అడ్మిషన్. టోటల్ 4 points ప్రిపేర్ చేయాలి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ టోటల్ 6 points కన్సిడర్ చేయాలి కదా మనం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఓల్డ్ రేషియో ఇచ్చారా ఇక్కడ? ఎస్ 1:1. న్యూ రేషియో ఇచ్చారా? ఎస్ 3:2:1. సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ సాక్రిఫైసింగ్ అండ్ గెయినింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్నర్. నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ టోటల్ 4 different కేసెస్ ఉంటాయి. ఇందులో అప్లికబుల్ కేస్ 1 or 2 or 3 or 4 చెప్పండి. 1 న్యూ పార్ట్నర్ బ్రింగ్ క్యాష్ ఫర్ ఈ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. విత్డ్రా చేసినట్టు ఏమని చెప్పారా? నో. సెటిల్ ప్రైవేట్లీ అన్నారా? నో. అడ్జస్టెడ్ త్రూ క్యాపిటల్స్ అన్నారా? నో. అంటే న్యూ పార్ట్నర్ షుడ్ బ్రింగ్ క్యాష్ ఫర్ హీ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ రివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. సో క్వశ్చన్ రివాల్యుయేషన్ ఇచ్చారు కదా డిఫరెంట్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్కి. నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. క్వశ్చన్ రిజర్వ్ ఉందా లేదా? ఎస్ దేర్ ఈజ్ ఏ జనరల్ రిజర్వ్. దెర్ ఈజ్ ఎ జనరల్ రిజర్వ్. ఓకే. ఎనీ జాయింట్ లెఫ్ట్ పాలసీ, ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్? నో. సో ఆ పాయింట్స్ అన్ని యూజ్ చేసి వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. స్టార్ట్ చేయండి. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1.
Problem number 2. Working note number 1. Change in profit sharing ratio. Change in profit sharing ratio. First, alpha. Old share entam alpha 1 by 1. 1 by 2. New share entam 3 by 6. 6 and LCM. So 3 minus 3. So no sacrifice, no gain. Next, beta. Old share 1 by 2. New share 2 by 6. LCM 6. 3 minus 2. That is equals to 1 by 6. Sacrificing or gaining? And gamma entire 1 by 6 is gaining. Entire 1 by 6 is gaining. Clear? Next, మనం గుడ్విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా లెడ్జర్ పోస్టింగ్ అడిగారు కదా. సరే, గుడ్విల్ ఎంట్రీస్ చెప్పండి ఏమొస్తాయి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్ అకౌంట్ అండ్ దెన్ ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బీటాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నరే కదా, ఎవరైతే సాక్రిఫైస్ వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ బీటా క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే సరిపోద్ది, అంతేనా. ఎంట్రీ పాస్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్గా లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చేస్తాం మనం. సో ఫస్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేయమన్నారమ్మా, రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్ కదా. సో స్టార్ట్ రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్. So revaluation account. Revaluation account. First, factory building is to be appreciated by 20%. Entry. Factory building account debit to revaluation. So credit side by factory building. Existing factory building book value entam. So 4,78,000. 4,78,000 into 20%. How much? 95,600. 95,600. Next. Inventory is revalued at 70,000. Existing inventory 77,740. Increase or decrease? Decrease. Entry. Revaluation account debit to inventory account. So debits are to inventory. How much? 7,740. Clear? Next. Machinery is to be appreciated by 20%. Existing machinery 3,41,000. So buy machinery kada చెప్పండి. So buy machinery 3,41,000 into 20%. How much? 68,200. Next. Office furniture is to be revalued at 50,000. Present ఎంత ఉందమ్మా? 55,850. So increase or decrease? Decrease. To office furniture. How much? 5,850. Next. Of the trade receivable 3,210 are bad. So trade receivable decrease ante kada. Entry. Revaluation account debit to trade receivables account. And this is for bad debt.
How much? 3,210. 3,210. And there is a provision for bad debt. అవునా కదా? Yes. So 2. Provision for bad debt. Calculation. 1,43,210 minus 3,210 into 5%. 7,000. 7,000. అంతేనా? మీకు చూడండి, 8th one 2 waysలో అకౌంటింగ్ చేయొచ్చు. 8th one చూడమ్మా. There is no actual liability towards workman. మరి there is no actual liability towards workman అంటే at present workman compensation fund అని చూసారా? ఇక్కడ ఫండ్ అనున్నా రిజర్వ్ అనున్నా సేమ్ మీనింగ్. ఫండ్ అనున్నా రిజర్వ్ అనున్నా సేమ్ మీనింగ్. ఇక్కడ ఫండ్లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 60,000. అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రిజర్వ్ అనుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రిజర్వ్. మరి రిజర్వ్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? మా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా లేదా? ఒకటి, రీవాల్యుయేషన్లో ఇది కన్సిడర్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా 60,000ని పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం. అంటే ఎలాగైతే జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఉందో, జనరల్ రిజర్వ్ ఏం చేస్తాం చెప్పం? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కదా. సో అలాగే వర్క్మెన్ కాంపన్సేషన్ ఫండ్ కూడా క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అదొక ఆప్షన్. లేదు అంటే ప్రజెంట్ లయబిలిటీ బుక్ వాల్యూ 60,000 అనుకోండి, నో లయబిలిటీ 0. సో లయబిలిటీ డిక్రీస్. లయబిలిటీ డిక్రీస్ అంటే గెయినే కదా, అవునా కదా? సో లయబిలిటీ డిక్రీస్ ఎంట్రీ అంటే డిక్రీస్ ఇన్ లయబిలిటీ. లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. అంటే ఇప్పుడు నీకు వర్క్మెన్ కాంపన్సేషన్ ఫండ్ ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం. సో దట్ ఎంతైతే 60,000 అంత 60,000 ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఆ ప్రాఫిట్ మళ్ళీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. కాకపోతే వర్క్మెన్ కాంపన్సేషన్ ఫండ్ అనే నేమ్తో ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు, రీవాల్యుయేషన్ అనే నేమ్తో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఐసీఐ సొల్యూషన్ ఎలా చేస్తారంటే వర్క్మెన్ కాంపన్సేషన్ ఫండ్ని డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. సో ఇన్ కేస్ మీకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వచ్చినాయి కానీ మీరు వర్క్మెన్ కాంపన్సేషన్ ఫండ్ని డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఇప్పుడు నేను వర్క్మెన్ కాంపన్సేషన్ ఫండ్ రీవాల్యుయేషన్లో కన్సిడర్ చేయట్లేదు. విల్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ జనరల్ రిజర్వ్. సో జనరల్ రిజర్వ్ ఎలాగైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అలాగే వర్క్మెన్ కాంపన్సేషన్ ఫండ్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం. ఎలా చేసినా ఏం కాదు, కరెక్టే. ఓకేనా? సో బ్యాలెన్స్ చేయడం ఇంకా టోటల్ 1,63,800. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? ప్రాఫిటే కదా. హౌ మచ్ ప్రాఫిట్? 1 lakh and 1,40,000 is the profit for both alpha and beta. So 1:1 రేషియోనే కదా. ఆల్ఫా ఎంత అండ్ బీటా. క్లియర్? అదేంటమ్మా రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి కదా. బ్యాంక్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం, లాస్ట్లో చేద్దాం. ఫస్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ చేయండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ 3 పార్ట్నర్స్ అమ్మ. 3 అమౌంట్ కాలమ్స్ ఉండాలి. Partners capital accounts. Particulars alpha, beta and gamma. Particulars alpha, beta and gamma.
మా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఏది మిస్ అవ్వద్దంటే మనం ఆ 6 పాయింట్స్ చూసి ఆ 6 పాయింట్స్ ఆర్డర్లో అకౌంటింగ్ చేసుకుంటూ వస్తే అయిపోద్ది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ నోట్ చేసేయండి. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎవరికి ఉంటుందో ఓన్లీ ఫర్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా. సో 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. సో బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ ఫర్ ఆల్ఫా హౌ మచ్ and for beta సో ఆల్ఫా 3 lakhs and beta 2 lakhs. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ నోట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఆర్డర్ వైజ్ వద్దాం. 6 పాయింట్స్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి చెప్పండి? చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. అసలు చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోకి క్యాపిటల్ అకౌంట్కి సంబంధం లేదు. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. అంతేనా? ఇప్పుడు గుడ్ విల్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ కేస్ 1 కేస్ 2 3 4 కేస్ 1. కేస్ 1 ఎంట్రీస్ ఏమొస్తాయి చెప్పండి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ అండ్ దెన్ ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇక్కడ ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? బీటా, బికాస్ బీటా ఇస్ ఎ సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్, రైట్? సో క్రెడిట్ సైడ్ బై ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ ఉండదు ఇక్కడ, బికాస్ అది బ్యాంక్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్. సో ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 3 lakhs into 1/6 how much? 50,000 only for beta. Okay, so buy premium for goodwill accounting అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి? 6 పాయింట్స్లో ఫస్ట్ పాయింట్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. సెకండ్ వన్ గుడ్విల్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్. థర్డ్ వన్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీ. ఇప్పుడు రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా? ఎస్. ఎంట్రీ చెప్పండి. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. అదే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్స్ అని నోట్ చేయాలి కదా. సో బై రీవాల్యుయేషన్ by revaluation account for alpha how much and for beta done. Next treatment of reserves. సో మనకున్న రిజర్వ్స్ ఎన్నమో ఇక్కడ 2, జనరల్ రిజర్వ్ అండ్ వర్క్మెన్ కాంపన్సేషన్ ఫండ్, అండ్ బోత్ ద రిజర్వ్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. సో ఎంట్రీ చెప్పండి. ఎంట్రీ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటలే కదా. సో ఇక్కడ రిజర్వ్ నేమ్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ బై జనరల్ రిజర్వ్. జనరల్ రిజర్వ్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా బ్యాలెన్స్? 1,80,000 ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి మనం. 90,000 అండ్ 90,000 అంతేనా? నెక్స్ట్ వర్క్మెన్ కాంపన్సేషన్ ఫండ్. ఎంత ఉందమ్మా అక్కడ? 60. సో 30,000 అండ్ 30,000. సో ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ కూడా అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ నో. నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాడా లేదా? ఎస్. హౌ మచ్? 2 lakh rupees. 2 lakh 2,50,000? 2,50,000 అంతేనా? సో బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ 2,50,000. ఒకసారి
క్వశ్చన్లో గుడ్విల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ రిలేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చూడండి. న్యూ పార్ట్నర్ షుడ్ బ్రింగ్ క్యాష్ ఫర్ ఈ షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా చూడండి ఒకసారి. మిస్టేక్ చేసాం మనం. హీ షెల్ హ్యావ్ 1/6 షేర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్. సో ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్ 1/6 షేర్ ఉంటుంది. అంటే 1/6 గుడ్విల్ తీసుకొని రావాలి నార్మల్గా. న్యూ ప్రాఫిట్ షేర్ రేషియో ఇచ్చారు. హీ షెల్ బ్రింగ్ 2,50,000 యాజ్ హిస్ క్యాపిటల్ తీసుకొస్తున్నాడు. గుడ్విల్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఈజ్ వాల్యూడ్ అట్ 3 lakhs. గుడ్విల్ తీసుకొస్తున్నాడు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉందా? అంటే ఫస్ట్ కేసు కాదు ఇది, సెకండ్ కేసు కూడా కాదు, ఫోర్త్ కేసు కూడా కాదు. అంటే ఏ కేసు ఏమో థర్డ్ కేసు. మరి థర్డ్ కేసులో ఎంట్రీ ఏంటి? న్యూ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. బట్ మనం ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్ అలా చేసాం. ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్ రాస్తాం కదా. అంటే ఇక్కడ ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్ కదా, ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయండి. అక్కడ ఏం రాయాలి చెప్పండి? గామాస్ క్యాపిటల్ రాయాలి. ఏం రాయాలి? గామాస్ క్యాపిటల్. గామాస్ క్యాపిటల్. మరి గామాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో డెబిట్ అవ్వాలిగా మళ్ళీ. సేమ్ లైక్ డబుల్ అండ్ లైక్ కౌంటర్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ అని చూస్తారా? సో బీటాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. సో టు బీటాస్ క్యాపిటల్ ఇన్ కాలమ్ ఆఫ్ గామా. మన న్యూ పార్ట్నర్ 50,000 గుడ్విల్ కోసం తీసుకొని రావాలి. క్వశ్చన్లో ఇక్కడ గుడ్విల్ కోసం తీసుకొచ్చినట్టు చెప్పలేదు, ఓన్లీ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చారు. అంటే గుడ్విల్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. గుడ్విల్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. అర్థమైందా? కేస్ 3 అది. అక్కడ కేస్ 1 అని చెప్పి స్టార్టింగ్లో మనం చెప్పాం. బట్ గుడ్విల్ కోసం ఎక్కడ కూడా క్యాష్ తీసుకొని రాలేదు. చూడండి అక్కడ, హీ షెల్ హ్యావ్ 1/6 షేర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్. అంటే ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్ 1/6 షేర్ ఉంటుంది. అంటే 1/6 గుడ్విల్ తీసుకొని రావాలి. క్వశ్చన్లో ఎక్కడ తీసుకొచ్చినట్టు చెప్పలేదు. అంటే గుడ్విల్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. అంటే న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ చేయాలి, ఓల్డ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఎవరైతే సాక్రిఫైస్ చేస్తారో వాళ్ళ క్యాపిటల్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరమ్మా? బీటానే కదా. సో దట్స్ బీటా క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సార్ రాసా. గెయినింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరమ్మా? గామా. సో గామా క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి కదా. సో దట్స్ గామా క్యాపిటల్ అకౌంట్లో డెబిట్స్ అని నోట్ చేశాను. జర్నల్ ఎంట్రీ చెప్పండి అక్కడ దానికి. గామాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బీటాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అంటే గామా క్యాపిటల్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్. సో గామా క్యాపిటల్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ అండ్ బీటా క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్. బీటా క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్. క్లియరా? అర్థమైంది కదా. నౌ డూ బ్యాలెన్స్. టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ఫా 4 lakh. టోటల్ ఆఫ్ బీటా, టోటల్ ఆఫ్ గామా, balance carried down. To balance carried down చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆల్ఫా 4,90,000, 4,40,000. మా మొత్తం క్వశ్చన్లో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్. అదేం చెప్పండి? న్యూ పార్ట్నర్ బ్రింగ్స్ క్యాపిటల్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు గామా క్యాపిటల్ కదా. సో ప్రిపేర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? సో 2 balance brought down 44,200 అండ్ న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఎంత తీసుకొచ్చాము? 2,50,000 అనా. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గామాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 2,50,000. So 2,94,200 difference by balance carried down
2,94,200. Only one transaction, bank account. ఒక న్యూ పార్ట్నర్ బ్రింగ్స్ క్యాష్ ఫర్ గుడ్ విల్ అయితే డెబిట్ సైడ్ ఇంకోటి వస్తాము 2 ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అని వస్తుంది. ఓకేనా? డన్. ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? నెక్స్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేద్దామా? బ్యాలెన్స్ షీట్. Sergeant balance sheet. ఫస్ట్ అసెట్స్. ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగే కదా, చెప్పండి. ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంతమ్మా? ప్లస్ 20% కదా. హౌ మచ్? 5,73,600. 5,73,600. నెక్స్ట్ అసెట్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఎంతమ్మా? చెప్పండి. 3,41,000 ఇక్కడ ఇచ్చారు. చేంజెస్ ఉన్నాయా లేదా? అప్రిషియేటెడ్ బై 20%. 4,09,200. 4,09,200. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ ఈస్ టు బి రీవాల్యూడ్ ఎట్ 50,000. సో డైరెక్ట్గా 50,000 నోట్ చేసేస్తాం మనం. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ ఇస్ టు బి వాల్యూడ్ ఎట్ 70,000. అంటే రివైజ్డ్ నెంబర్ ఇచ్చేసారమ్మ. సో ఇన్వెంటరీ 70,000. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్. ఒక ట్రేడ్ రిసీవబుల్ అడ్జస్ట్మెంట్ కేర్ఫుల్, బికాజ్ మనకి బ్యాడ్ డెట్ ఉంది, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఉంది కదా. సో ట్రేడ్ రిసీవబుల్ గివెన్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. 1,43,210. సో 1,43,210 మైనస్ 3,210 అదెంతమ్మా? 1,40,000 మైనస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఎంత? సో నౌ టెల్ మీ నెట్ అమౌంట్ టు బి రికార్డెడ్. క్లియర్? 1,33,000. మా ప్రజెంటేషన్ అర్థమవుతుంది అక్కడ. బ్యాడ్ డెట్ని మైనస్ చేస్తే 1,40,000. ఫ్రమ్ దాట్ అమౌంట్ వీ నీడ్ టు డిడక్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ 7,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ 1,33,000. నెక్స్ట్ ఇంకా అసెట్స్ ఏమున్నాయి? బ్యాంక్ హౌ మచ్? 2,94,200. బ్యాంక్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 2,94,200 కదా, అది నోట్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద అసెట్స్. అంతేనా? Now come to liabilities. First capital accounts. Capital account balance of alpha 4,90,000. Next beta 4,40,000. Next gamma 2 lakhs. క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఏదైతే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందో అదే నోట్ చేయాలమ్మా. మా త్రీ అమౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంటర్నల్ కాలంలో కూడా నోట్ చేసి టోటల్ అవుటర్ కాలంలో నోట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ప్రజెంటేషన్ మన ఇష్టం, ఎలాగైనా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఇండివిజువల్గా అవుటర్ కాలంలో నోట్ చేస్తాం. యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ దోస్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ఇంటర్నల్ కాలం అండ్ దెన్ టోటల్ చేసి అవుటర్ కాలంలో నోట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోనే బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడండి. క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ అయిపోయినాయి కదా. జనరల్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం.
వర్క్మెన్ కాంపన్సేషన్ ఫండ్ ఉందా? నో. అది కూడా క్యాపిటల్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కదా. ఇంకా నీ దగ్గర పెండింగ్ ఏంటి? టర్మ్ లోన్ ఫ్రమ్ ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ ట్రేడ్ పేయబుల్. టర్మ్ లోన్ ఫ్రమ్ ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్, హౌ మచ్? 2,78,000. నెక్స్ట్, ట్రేడ్ పేయబుల్స్, how much? 1,22,000. అయిపోయింది కదా. టోటల్ చేయండి. 15,30,000. అంతేనా? క్లియర్? మా గుడ్విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ దగ్గర కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. న్యూ పార్ట్నర్ క్యాష్ తీసుకొచ్చలేదో చూడండి. అక్కడ న్యూ పార్ట్నర్ 1/6 షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి, బట్ క్యాష్ ఫర్ గుడ్విల్ తీసుకొచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్లో ఎక్కడ ఇవ్వలేదు కాబట్టి, సో కేస్ 1 అండ్ కేస్ 2 నాట్ అప్లికబుల్. అలా అని చెప్పి సెటిల్డ్ ప్రైవేట్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు. దట్ మీన్స్ న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ ఫర్ గుడ్విల్. అంటే గుడ్విల్ కోసం క్యాపిటల్ని అడ్జస్ట్ చేసాం, క్యాపిటల్ని రెడ్యూస్ చేసాం. బికాస్ హీ ఈస్ గెయినింగ్ ద ప్రాఫిట్ షేర్, బీటా ఈజ్ సాక్రిఫైసింగ్ హిస్ ప్రాఫిట్ షేర్. సో ఎవరైతే ప్రాఫిట్ షేర్ గెయిన్ అవుతారో వాళ్ళ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి. ఎవరైతే సాక్రిఫైస్ అవుతారో వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. అదేగా నేర్చుకుంది మనం. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోకి క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్కి రివర్స్ ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది. ప్రాఫిట్ షేర్ గెయిన్ అయింది, క్యాపిటల్ డిక్రీజ్. అదే ప్రాఫిట్ షేర్ లాస్ అయింది, క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్. ఓకేనా? డన్. అది ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అమ్మేది. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. చదవండి మా క్వశ్చన్. Dalal, Banerjee and Malik are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. 2:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2022 is as below. Trade payable 12,850. There is outstanding liability 1,500. General reserve 6,500. And Dalal, Banerjee and Malik capital balance icharu. Land and building, furniture, inventory of goods, trade receivables, cash in hand and cash at bank. Partners have agreed to take Mr. Mistry as a partner with effect from 1st April 2022 on the following terms. Old partners evaramma? Dalal, Banerjee, Malik. New partner name Mistry. Mr. Mistry shall bring 5,000 towards his capital. అంటే తీసుకొస్తున్నా లేదా చెప్పండి. అంటే ఫస్ట్ కేసా, సెకండ్ కేసా, థర్డా, ఫోర్త్? న్యూ మిస్టర్ మిస్త్రీ షెల్ బ్రింగ్ 5,000 టువర్డ్స్ హిస్ క్యాపిటల్. ఓకే, గుడ్ విల్ కాదు కదా అది. 5,000 టువర్డ్స్ హిస్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్, ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్డ్ బై 2,500. అంటే ఇన్వెంటరీ ఇంక్రీజ్ ఉంది కదా, ఇన్వెంటరీ టు రివాల్యుయేషన్. అండ్ furniture should be depreciated by 10%. అంటే ఫర్నిచర్ డిక్రీజ్ అనే. నెక్స్ట్, రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ 10% ఆఫ్ ద ట్రేడ్ రిసీవబుల్. అంటే ట్రేడ్ రిసీవబుల్ నుంచి మైనస్ చేయాలి కదా. నెక్స్ట్, ద వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ షుడ్ బి ఎన్హాన్స్డ్ బై 20%. ఎన్హాన్స్డ్ అంటే ఇంక్రీజ్డ్, అప్రిషియేటెడ్. వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్స్ ఇక్కడ అది వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్. దట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్. గూడ్స్ విల్ అంటే ఇన్వెంటరీకి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ. ఓకేనా? సో వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్ బీ ఫిక్స్డ్ ఎట్ 15,000. సో వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఎట్ 15,000. అంటే ఫర్మ్
గుడ్విల్ వాల్యూ ఎంత 15,000. మాది టోటల్ గుడ్విల్ వాల్యూ కదా. జనరల్ రిజర్వ్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఆ పాయింట్ చెప్పకపోయినా మనం అదే చేస్తాం అంతే కదా. అక్యుములేటెడ్ రిజర్వ్స్ అన్నీ కూడా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో షెల్ బి మిస్టర్ దలాల్ 5, Mr. Banerjee 5, Mr. Malik 3 and Mr. Mistry 2. So 5:3:2. That is a new profit sharing ratio. Old ratio entam 2:2:1. 2:2:1. Outstanding liability include. మరి ఇక్కడ outstanding liability ఎంత చెప్పండి. 1500 ఉంది కదా. So that 1500 includes 1000 due to Mr. Sen. అంటే ఆపోజిట్ పర్సన్ ఎవరో మిస్టర్ సెన్ అనే పర్సన్కి ఇవ్వాలంట. మొత్తం మన బిజినెస్కి అవుట్స్టాండింగ్ లయబిలిటీ ఎంత 1500. అవుట్ ఆఫ్ దట్ 1500 1000 రూపీస్ ఇస్ డ్యూ టు మిస్టర్ సెన్ అండ్ విచ్ వాజ్ బీన్ పెయిడ్ బై మిస్టర్ దలాల్. మా మిస్టర్ సెన్ అనే పర్సన్కి ఎవరు ఇవ్వాలి అమౌంట్? దలాల్ కదా ఇవ్వాల్సింది, బిజినెస్ ఇవ్వాలి. బిజినెస్ మిస్టర్ సెన్ అనే పర్సన్కి ఇవ్వాలి. బట్ మిస్టర్ దలాల్ అనే పర్సన్ ఇచ్చేసాడంట. నౌ దలాల్ షుడ్ రికవర్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ business. Now anything which is payable by business to the owner should be transferred to capital. అవునా కదా. అంటే ఇక్కడ అవుట్స్టాండింగ్ లయబిలిటీ డిక్రీస్ చేసి క్యాపిటల్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అంటే సింపుల్ ఏం లేదు, ఇక్కడ ఇన్ దిస్ 1500 1000 ఇక్కడ డిడక్ట్ చేయాలి అండ్ అదే 1000 దలాల్కి యాడ్ చేయాలి. అవుట్స్టాండింగ్ లయబిలిటీ డిక్రీస్ డెబిటా క్రెడిట్? అవుట్స్టాండింగ్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్ డెబిట్. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ కదా అంటే డెబిట్. క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అంటే క్రెడిట్. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? అవుట్స్టాండింగ్ లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు దలాల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. దలాల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అందరికీ యాడ్ చేయకూడదు, అది ఓన్లీ దలాల్కి యాడ్ చేయాలి. బికాజ్ దలాల్ కదా సెటిల్ చేసింది. నౌ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్, క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే, 3 లెడ్జర్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ 2 లెడ్జర్స్, రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్ అండ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ తెలుసు కదా. సరే, గుడ్విల్ ఫస్ట్ కేసా, సెకండ్ కేసా, థర్డ్ కేసా, ఫోర్త్ కేసా? థర్డ్ కేస్. అసలు న్యూ పార్ట్నర్ గుడ్విల్ తీసుకొచ్చాడని ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. అంటే గుడ్విల్ అడ్జస్టెడ్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అంటే న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఏం చేయాలమ్మా? డిక్రీజ్ చేయాలి. ఎవరైతే సాక్రిఫైస్ వాళ్ళ క్యాపిటల్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఎంత? ఫుల్ గుడ్విల్ ఓన్లీ షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్? షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్. న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఎంత చెప్పండి? 2/15. ఎంత? 2/15. నౌ టెల్ మీ షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ 2000. ఎలా వచ్చిందమ్మా? 15,000 into 2/15. అంతేనా? సో ఈ 2000 గుడ్విల్ని న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ నుంచి రెడ్యూస్ చేసి ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఎవరైతే సాక్రిఫైస్ అయ్యారో వాళ్ళకి ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ వర్కింగ్ నోట్. స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. Problem number 3. Mr. Dalal, old ratio endam 2/5. Old share in profit minus new share in profit 15 and LCM. So 6 minus 5. So 1/15 ఏంటమ్మా ఇది? సాక్రిఫైసింగ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ మిస్టర్ బెనర్జీ, సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓల్డ్ రేషియో ఎంత? ఓల్డ్ షేర్ ఎంత? 2/15. న్యూ షేర్ 5/15. సో 1/5 ఈస్ సాక్రిఫైసింగ్. ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ కదా. నెక్స్ట్ Malik 1/5 minus 3/15. 0 no? Because 1/5 minus 1/5 అవుద్ది.
No sacrifice, no gain. Mr. Mistry 2/15 entire is gain. Then మా sacrificing ratio చెప్పండి. వన్ ఇస్ టు వన్ కదా, ఓన్లీ సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్స్ చూడాలి. 1:1 ఎవరమ్మా? దలాల్ అండ్ బెనర్జీ. సో క్వశ్చన్ మనం ఏమి గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయమని చెప్పలేదు, బట్ మనం పాస్ చేద్దాం. అది చూసి లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చేస్తే కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది. సో గుడ్ విల్ ఎంట్రీ రాయండి. న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. న్యూ పార్ట్నర్ ఎవరు? మిస్త్రీ. సో మిస్త్రీ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మచ్ చెప్పండి? 2000. అది ఎలా వచ్చిందమ్మా 2000? 15,000 ఇంటూ 2/15. మా 15,000 is full value of goodwill of the firm. Into 2/15 is a share of goodwill of new partner. And ఆ 2000 మనం ఎవరికి షేర్ చేయాలమ్మా? దలాల్ అండ్ బెనర్జీ, బికాస్ దే ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్స్, రైట్? ఇన్ విచ్ రేషియో? సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో, దట్ ఈస్ 1:1. 2 మిస్టర్ దలాల్ క్యాపిటల్ 2 మిస్టర్ బెనర్జీ క్యాపిటల్ 1,000 and 1,000. Okay. Now we need to prepare revaluation account. Start Janam. Seven revaluation. First one. Value of inventory should be increased by 2,500. Entry. Inventory account debit to revaluation account. మా డిఫరెన్స్ అది డైరెక్ట్ 2,500 ఇంక్రీజ్డ్ బై అన్నారు కదా, అంటే అంత ఇంక్రీజ్ అయింది అని, అంత ప్లస్ అయింది అని. సో 2,500. నెక్స్ట్, ఫర్నిచర్ షుడ్ బి డిప్రిషియేటెడ్ బై 10%. ఎట్ ప్రెసెంట్ ఫర్నిచర్ ఎంత? 6,500. ఎంత డిక్రీజ్ అయింది? 10%. అంటే ఎంత? 650. సో రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ 2. ఫర్నిచర్ అకౌంట్ 650 కదా. నెక్స్ట్, రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ప్రొవైడెడ్ 10% ఆఫ్ ద ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్. ట్రేడ్ రిసీవబుల్ ఎంత? 5,500. సో టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ 10% ఆన్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ కదా. సో 5,500 ఇంటూ 10%, 550. నెక్స్ట్, వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఎన్హాన్స్డ్ బై 20%. ప్రజెంట్ ఎంతమ్మా? 25,000. అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 5,000. 20% కదా. సో బై ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ 5,000. క్లియర్? ఏమైనా డౌటా? నెక్స్ట్,
అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీ ఏమైంది? 1000. ఎవరు పే చేశారు? దళాల్కి ఎవరు పే చేయాలి? బిజినెస్. ఇప్పుడు బిజినెస్కి లయబిలిటీ ఏమైనా తగ్గిందా? బయట వాళ్ళకి పే చేయాల్సింది ఓనర్కి పే చేస్తాం అంతే, అంతే కదా. అక్కడ ఎంట్రీ ఏమొస్తుందని చెప్పాం, అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీ టు సెన్ క్యాపిటల్. రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయిందా? నో. బ్యాలెన్స్ చేయడం రివాల్యుయేషన్. ఇంకా ఆ డైరెక్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఎఫెక్ట్ ఉంటుందమ్మా. అది ఎంత డిఫరెన్స్? 3 మెంబర్స్కి షేర్ చేయాలి. అది ఎవరెవరు? దలాల్, బెనర్జీ అండ్ మాలిక్. చెప్పండి. 2:2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేసి చెప్పండి. 2000. నెక్స్ట్ ఓకే. మరి రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయడం వస్తుందా? ఎంట్రీస్ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చేస్తున్నాం అంతే. నెక్స్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేయమన్నాము? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఉంటాయి కదా, 4 పార్ట్నర్స్ ఇక్కడ, అంటే లెడ్జర్లో 10 కాలమ్స్ వస్తాయి, అంతే కదా. 4 పార్ట్నర్స్ 1 పర్టికులర్స్. ఫస్ట్ మిడిల్ లైన్ డ్రా చేసుకోండి అమ్మ, ఆ తర్వాత రిమైనింగ్ ఫిక్స్ చేసుకోండి. లేదనుకోండి ఈ పర్టికులర్స్ కూడా అమౌంట్ లానే కనిపిస్తుంది, అంతే కదా. ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ నోట్ చేసాడు. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ చెప్పండి. దలాల్, బెనర్జీ, మాలిక్, మా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఏది మిస్టేక్ ఉండొద్దు, మర్చిపోవద్దు అంటే ఆ 6 పాయింట్స్ని ఆర్డర్ వైజ్ నేర్చుకుంటారండి. 6 పాయింట్స్ చెప్పేలో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కూడా అయిపోద్ది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. సో దానికి దేనికి సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. అయితే గుడ్ విల్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ నోట్ చేసే ముందు ఇంకొక పాయింట్ యాడ్ చేసుకోండి, దట్ ఈస్ న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ నోట్ చేయడం. బికాస్ అది కూడా క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చినట్టే కదా. ఈ క్వశ్చన్ న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఎంత తీసుకొచ్చాడు?
Entry for that 5,000. Again the cash at bank ఉంది కదా, so bank account debit to mystery capital account. So by bank account ఎంత 5,000. ఇప్పుడు గుడ్ విల్ ఎంట్రీ పాస్ చేద్దాం. మా గుడ్ విల్ ఎంట్రీ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది కదా, మా జాగ్రత్త వినండి. గుడ్ విల్ పోస్టింగ్ ఇక్కడ మిస్టేక్ అవుతుంది, కేర్ఫుల్. కాంట్రా ఎంట్రీ అది, కంబైన్డ్ ఎంట్రీ అది. అక్కడ ఎంట్రీ చెప్పండి. మిస్త్రీ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు దలాల్ క్యాపిటల్ టు బెనర్జీ క్యాపిటల్, అంతేనా? అక్కడ మిస్త్రీ క్యాపిటల్ డెబిట్ అయిందా క్రెడిట్ అయిందా చెప్పండి, ఎంత? సో మిస్త్రీ కాలంలో డెబిట్ సైడ్ 2,000 నోట్ చేయండి. పోస్టింగ్ జాగ్రత్త వినండి. మిస్త్రీ క్యాపిటల్ డెబిట్ 2,000. నెక్స్ట్ దలాల్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అయిందా క్రెడిట్ అయిందా చెప్పండి. జర్నల్ ఎంట్రీలో దలాల్ క్యాపిటల్ డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. హౌ మచ్? సో దలాల్ 1,000. అదే జర్నల్ ఎంట్రీలో బెనర్జీ డెబిటా క్రెడిటా? హౌ మచ్? అంతే కదా. ఇప్పుడు దలాల్ అండ్ బెనర్జీ క్రెడిట్ అయిందంటే కరస్పాండింగ్ డెబిట్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి కదా. సో బై మిస్త్రీ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇక్కడ మిస్త్రీ క్యాపిటల్ డెబిట్ అయిందంటే రీసెంట్ 2 అకౌంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏంటమ్మా అది? దలాల్ అండ్ బెనర్జీ. సో లేదనుకుంటే 2 దలాల్ క్యాపిటల్ 1,000, 2 బెనర్జీ క్యాపిటల్ 1,000 రాయొచ్చు. మనం డైరెక్ట్గా 2,000 రాస్తాం కదా కంబైన్డ్ పోస్టింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ 2 దలాల్ క్యాపిటల్ 1,000 అండ్ 2 బెనర్జీ క్యాపిటల్ 1,000. ఓకేనా? ఇదేంటమ్మా గుడ్ విల్ పోస్టింగ్. 2 పాయింట్స్ అయిపోయినాయి కదా. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లేబర్. రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? ప్రాఫిట్. సో బై రీవాల్యుయేషన్ టు రీవాల్యుయేషన్. By revaluation. How much? 2,000, 520, 2,520, 1,000, 260. అయిపోయిందా రీవాల్యుయేషన్? నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. రిజర్వ్ ఉందా? There is a general reserve and that general reserve shall be transferred to old partners capital account in old profit sharing ratio. అంతేనా? సో పోస్టింగ్ ఏమో చెప్పండి. 2 general reserve by general reserve. By general reserve. By general reserve. How much? 2,600, 2,600 and 1,300. సో జనరల్ రిజర్వ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా అయిపోయింది. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఏమైనా ఉందా? నో. అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్? నో. అయితే ఇక్కడ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ స్పెషల్గా ఇచ్చారు. దెర్ ఈస్ వన్ అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీ ఇంక్లూడెడ్ 1,000 డ్యూ టు మిస్టర్ సెన్ అండ్ విచ్ వాస్ పెయిడ్ బై దలాల్. మరి బిజినెస్ దలాల్కి పే చేయాలి కదా. అక్కడ అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుద్ది, అమౌంట్ పేయబుల్ టు దలాల్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ఎంట్రీ outstanding liability account debit to dalal capital account. So by outstanding liability. అంతేనా? ఇంకా బ్యాలెన్స్ చేసాను. ఇంకా ఫస్ట్ దళాలు చెప్పండి టోటల్. ఇట్ ఈస్
బ్యాలెన్స్ షీట్ కంప్లీట్ చేస్తారా మీరు? కంప్లీట్ చేయండి ఫాస్ట్గా. బ్యాలెన్స్ షీట్. ఫస్ట్ అసెట్ ఏంటమ్మా? ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ హౌ మచ్ చెప్పండి? 30,000. 20% ఎన్హాన్స్ అని చెప్పారు కదా. నెక్స్ట్ అసెట్ ఫర్నిచర్ హౌ మచ్? 5,000. 850. మరి ఎలా వస్తుందో క్వశ్చన్ చూస్తూ చేస్తున్నారా? నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ హౌ మచ్? 14,250. నెక్స్ట్ గివెన్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ హౌ మచ్? 5,500 minus provision for bad debt 550. So 4,950. Next cash at bank. Cash in hand ఉందా? ఓకే, క్యాష్ అకౌంట్ ఉంది, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది. మనం బ్యాంక్ యూజ్ చేస్తాం కదా, బ్యాంక్ అని యూజ్ చేసింది మనం. సో క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ సేమ్ 140 అనా? క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ చేంజ్ అవుద్దాం. గివెన్ అమౌంట్ హౌ మచ్? 960. న్యూ క్యాపిటల్ అండ్ అమౌంట్ 5,000. సో టోటల్ 5,960. మా ఇచ్చిన బ్యాలెన్సెస్కి కరెంట్ అకౌంటింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ని అన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ లయబిలిటీస్. ఫస్ట్ వన్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్ హౌ మచ్? ఏమైనా చేంజ్ అయిందా? సో సేమ్ 12,850. నెక్స్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్ అయింది కదా. హౌ మచ్? 1,000. అక్కడ ఏంది 1,500. అవుట్ ఆఫ్ దట్ 1,500 1,000 వాజ్ సెటిల్డ్ బై దలాల్. సో ఓన్లీ 500 నోట్ చేయండి అక్కడ. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. ఫస్ట్ దలాల్, నెక్స్ట్ బెనర్జీ,
నెక్స్ట్ మలిక్, నెక్స్ట్ మిస్త్రి. టోటల్ చెప్పండి, క్యాపిటల్ టోటల్ 47,800. ఇందాక మనం క్యాపిటల్ డైరెక్ట్గా అమౌంట్ అవుటర్ కాలంలో రాస్తాం, ఇలా కూడా రాయొచ్చు. నౌ బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ 61,150. అంతేనా? డౌట్ ఏమైనా? టెన్ ఆర్ 12 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకేనా? ప్రాబబ్లీ 1 or 2 డేస్లో ఆర్ఎల్స్ రేపటిలోపు సెప్టెంబర్ 2025 ఎగ్జామ్స్ కోసం అకౌంట్స్ ఏ చాప్టర్ చదువుకోవాలి, అండ్ పాస్ట్ 4 ఎగ్జామ్స్లో ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, సో మనం ఎక్కడ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అనేది యూట్యూబ్లో లెక్చర్ వస్తుంది, అది చూడండి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే ఫైన్, ఎలా చదువుకోవాలనేది. 10th నుంచి స్కెడ్యూల్ స్టార్ట్ కదా, మీకు ఇచ్చారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా? వచ్చేస్తుంది 2 డేస్లో గ్రూప్లో వస్తుంది. ఇంకా ఎకనామిక్స్ ఏదైతే ఉందో పెండింగ్ సిలబస్ అది అక్కడికి ఆగిపోద్ది. ఎకనామిక్స్ స్కెడ్యూల్లో ఎకనామిక్స్ క్లాస్ అండ్ చదువుకోవడం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం స్కెడ్యూల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు క్లాస్ చెప్తూ ఉంటుంది, చదువుకోవడం కష్టం కదా. సో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ మేబీ లా ఉంటుంది, సో లా స్కెడ్యూల్ టైంలో లా క్లాస్ ఉంటుంది. అకౌంట్స్ కామన్ ఎవ్రీడే, ఎందుకంటే అకౌంట్స్ స్కెడ్యూల్ ఒక్క దాంట్లో అంటే సరిపోదు ఇంకా. అదే అకౌంట్స్ కామన్ ఎవ్రీడే ఉంటుంది, బట్ ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ 6 to 8 ఉండొచ్చు మోస్ట్లీ. ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ 6 to 8, లైక్ డే అంతా చదువుకొని ఈవినింగ్ ఎలాగో ఎఫెక్టివ్ చదవరు కదా అనుకుంటున్నాం 6 to 8 అని. ఒక లేదు అనుకుంటే మార్నింగ్ అవర్స్లో ఉంటుంది 8 to 10. 6 to 8 అయినా చూద్దాం, ఆ మూమెంట్ బట్టి ఏది బెటర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీకు మళ్ళీ డైలీ ఎగ్జామ్ కూడా ఉంటుంది కదా, 1/2 hour, మరి అదే మిస్ అవ్వద్దు కదా అలా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. చూడము ప్రాబ్లం 4. A and B are partners of X and Co, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. In the ratio of 3:2. On 31st March 2022, the balance sheet of the firm was as follows. Capital accounts of A and B 37,000 and 28,000, and trade payable 5,000. Plant and machinery 20,000, furniture and fittings 5,000, inventory, trade receivable and cash in hand. మా క్వశ్చన్లో బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదు, క్యాష్ అకౌంట్ యూస్ చేశారు. నెక్స్ట్, X agrees to join the new business on the following conditions as and from 1st April 2022. So, existing partners ఎవరమ్మా? A and B. New partner name X, and existing profit sharing ratio is 3:2. Now, he will introduce 25,000 as his capital and 15,000 to the partners as a premium for goodwill for 1/3 share of future profits of the firm. Case 1 or 2 or 3 or 4 or 1. New partner should bring cash for his share of goodwill along with capital. New partner share in profit endama 1/3. 1/3 ఏనా? న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 1/3. సరే, ఆఫ్టర్ అడ్మిషన్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇద్దరిది కలిపి ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? రేషియో కాదు, ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ 1/3 కదా, రిమైనింగ్ ఇంకెంత ఉంది? 2/3 కదా. ఆ 2/3 ఎవరిదమ్మా? A and B ది. ఆ 2/3 ఎవరిది? A and B. మా క్లారిటీ ఉందా? న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఎంత? 1/3. ఆఫ్టర్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఇంటూ ద బిజినెస్ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఈజ్ 1/3. తనది 1/3 అయితే రిమైనింగ్ ఇద్దరిది కలిపి 2/3 ఉంటుంది.
A revaluation of assets of the firm will be made by reducing the value of plant and machinery to 15,000. రెడ్యూసింగ్ టు 15,000 15,000 వరకు డిక్రీజ్ అయింది అని. సో ప్లాంట్ మిషన్ ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ? సో 20,000 నుంచి 15,000కి రెడ్యూస్ అయిందంటే 5,000. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ బై 10%, అంటే 10% ఇన్వెంటరీ రెడ్యూస్ అయింది అంటే ఎంత? 15,000 ఇంటూ 10%, 1,500. అండ్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ బై 1,000, ఇక్కడ 5,000 ఉంది కదా, అది 1,000 డిక్రీజ్ అయింది అంటే 4,000 రివైజ్డ్ వాల్యూ. అంతేనా? అర్థం 3 పాయింట్స్. అండ్ బై మేకింగ్ ఏ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ఎట్ 750 ఆన్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్, డైరెక్ట్గా 750 ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ అని చెప్పారు. ప్రిపేర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. విన్నర్ ఎప్పుడైనా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ అన్నా రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ అన్నా సేమ్ మీనింగ్. అలా అని చెప్పి నేను ఇప్పుడు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ అని హెడ్డింగ్ పెడతా అంటే కుదరదు, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ అనే హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఇన్కమింగ్ పార్ట్నర్ ఎక్స్. మనం రెగ్యులర్గా చేసేది, కొంచెం హడావిడి చేసాడు అంతే. అజ్యూమింగ్ దట్, ఇది ఇంపార్టెంట్, అజ్యూమింగ్ దట్ రిలేటివ్ రేషియోస్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్, రిలేటివ్ ratios of the old partners, not all partners, relative ratios of old partners will be in equal proportion after admission. మీరు అనుకున్నంత సింపుల్ సెంటెన్స్ కాదు అది. ఓకేనా? సెంటెన్స్ సరిగ్గా చూడండి. న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఎంత? 1/3. ఇప్పుడు లాస్ట్ సెంటెన్స్ చదవండి. అజ్యూమింగ్ దట్ రిలేటివ్ రేషియో ఆఫ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్, అంటే ఓన్లీ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ గురించి చెప్తున్నారు, will be equal proportion after admission. అంటే ఇక్కడ A:B:C ఉంటుంది కదా, వీళ్ళిద్దరిది ఈక్వల్గా ఉంటుందంట, వాళ్ళిద్దరిది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. బట్ రేషియో అప్పుడు మనం 3 మెంబర్స్ కలిపి చదవాలి కదా, అవునా కదా? సి షేర్ ఎంత? 1/3. అంటే సిది కాకుండా రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇద్దరికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది అని. 2/3 కదా రిమైనింగ్ మొత్తం, అది ఈక్వల్గా అంటే ఇంటూ 1/2 ఇంటూ 1/2 అంటే మొత్తం 2/6, ఇక్కడ 2/6, 1/3 1/3. సో 1:1. మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్టే. ఒకవేళ ఇది 1/3 కాకుండా న్యూ పార్ట్నర్షిప్ 1/4 ఉంటే 1:1 వస్తుందా? న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ 1/4 ఉందనుకోండి, ఇద్దరిది కలిపి ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 3/4. చెప్పండి. ఆ 3/4 హాఫ్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది, అంటే 3/4 ఇంటూ 1/2, 3/4 ఇంటూ 1/2 అంటే ఎంత? 3/8, 3/8, 1/4 అంటే ఎంత? 3:3:2. అర్థమైందా? ఆ సెంటెన్స్ చూసిన ఈక్వల్ 1:1 అనుకుంటారు. న్యూ పార్ట్నర్ది 1/3 ఉంది కాబట్టి వీళ్ళిద్దరిది 2/3 కాస్త 1/3 అవుతుంది. అదే న్యూ పార్ట్నర్ది 1/4 ఉంటే 1:1 వస్తుందా? 3:3:2 వస్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ చదవండి ఆ సెంటెన్స్. అజ్యూమింగ్ దట్ రిలేటివ్ రేషియోస్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ విల్ బి ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్టర్ అడ్మిషన్, అంటే న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చిన తర్వాత ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే వాళ్ళకి ఈక్వల్ రేషియో ఉంటుందంట. అంటే న్యూ పార్ట్నర్తో పాటు సమానంగా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్లో ఈక్వల్గానే ఉంది, ఎందుకంటే అక్కడ 1/3 పోర్షన్ కాబట్టి. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేయండి. ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్, అంతే కదా. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏం అవసరం లేదు. ఫస్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఇవ్వలేదు, న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు, ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. Change in profit sharing ratio. Given new partner, that is X,
share in profits is equals to 1/3. అంతేనా? Combined share in profit of A and B after admission. Combined share in profit of A and B after admission ఎలా వస్తాము? 2/3 అని చెప్పారు కదా, ఆ 2/3 ఎలా వచ్చింది? 1 minus 1/3 అంతేనా? మా ఓవరాల్ షేర్ 1 ఉంటే 1/3 న్యూది, రిమైనింగ్ 2/3 ఎవరిదమ్మా? A and B ఈక్వల్. ఏమైనా డౌటా? ఓకే కదా. న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ 1/3 అయితే రిమైనింగ్ ఇద్దరిది కలిపి 2/3 ఉంటుంది, అండ్ ఆ రిమైనింగ్ ఇద్దరిది ఈక్వల్గా ఉంటుందని చెప్పారు. నౌ న్యూ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ A ఎలా వస్తాము? 2/3 ఇంటూ 1/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2/6. నెక్స్ట్ న్యూ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ B, సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్ కదా, 2/3 ఇంటూ 1/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2/6. అంటే ఇదేమవుతాము? 1/3, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 1/3. మన దగ్గర న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఆల్రెడీ ఉంది 1/3, అంటే న్యూ రేషియో ఎంత? న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1:1:1. ఇదంతా ఆలోచించే చెప్పారు ఇందాక 1:1:1 అని, లేదు కదా? ఎస్ అయితే ఓకే. ఇదంతా ఆలోచన చెప్పుంటారు కదా, రిలేటివ్ ఓల్డ్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే రైట్ 1:1:1. అక్కడ 1/3 ఉంది కాబట్టి మీ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉన్నదానికి సెట్ అయిపోయింది. అదే అక్కడ 1/3 కాకుండా వేరేది ఉంటే అస్సామే, మొత్తం ప్రాబ్లం పోతుందమ్మా. రివాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ షేర్ పోతుందా, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ పోతుందా, మనం కూడా పోవాలా, గుడ్ విల్ కూడా పోతుంది. అర్థమైందా? ఒక రేషియో ఎఫెక్ట్ అయితే చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఓల్డ్ రేషియో ఇచ్చారా? ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 3:2. న్యూ రేషియో ఎంత ఉంది? 1:1:1. మరి సాక్రిఫైసింగ్ గెయినింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా, చేయాలా లేదా? ఫర్ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో అండ్ గెయినింగ్ రేషియో. సో ఫస్ట్ పార్ట్నర్ A, ఓల్డ్ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 3/5 మైనస్ న్యూ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ 1/3. 15, 9 minus 5, 4/15. సాక్రిఫైసింగే కదా, అంతేనా? నెక్స్ట్ ఫర్ పార్ట్నర్ B, ఓల్డ్ షేర్ 2/5, న్యూ షేర్ 1/3. 15, 6 minus 5, 1/15 సాక్రిఫైస్. అంటే సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఎంత? 4:1. ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, అంతేనా? బట్ బిఫోర్ దట్ గుడ్ విల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ విలేజర్ పోస్టింగ్ చేద్దాం. ఎగ్జామ్ గుడ్ విల్ ఎంట్రీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ నోట్ చేసే గుడ్ విల్ ఎంట్రీ క్లారిటీ ఉండాలి కదా, సో దానికోసం రాపిస్తాను. కేస్ 1 కదా. ఎంట్రీస్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు
premium for goodwill account. Cash account debit to premium for goodwill account. గుడ్విల్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారమ్మా మనకి? చూడండి ఒకసారి. డైరెక్ట్గా 15,000 టు ద పార్ట్నర్స్ యాజ్ అ ప్రీమియం ఫర్ 1/3 షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఇచ్చారు. అంటే టోటల్ గుడ్విల్ ఏం అవసరం లేక డైరెక్ట్గా షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఇచ్చారు. ఎంత? 15,000. అండ్ ఆ 15,000నే 4:1 రేషియోలో షేర్ చేయాలి మనం, అంతేనా? సో ఎంట్రీ ఫర్ దట్. Premium for goodwill account debit to A's capital account and to B's capital account. 4:1 రేషియోలో డివైడ్ చేయండి. 12,000 and 3,000. మా క్వశ్చన్లో ఎంట్రీ పాస్ చేయమని అడగలేదు, మనమే నోట్ చేసాం అంతే. నా ప్రిపేర్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. అయిపోయిన ఎంట్రీ. Profit and loss adjustment account. Profit and loss adjustment account. Second point కదా. చూడండి. A revaluation of assets of the firm will be made by reducing the value of plant and machinery to 15,000. Existing ఎంతమ్మా? 20. Revised value 15. మరి reduced by 15 కాదు, reduced to 15. రెడ్యూస్డ్ బై 15 అనుకోని 15,000 రెడ్యూస్ అయిపోయింది అని. అదే రెడ్యూస్డ్ 215 అంటే ఇప్పుడు 15,000 అని. ఇప్పుడు అది 15,000 కదా, అంటే ఎంత రెడ్యూస్ అయింది? 5,000. 2 ప్లాంట్ అండ్ మిషన్ అయినా హౌ మచ్? 5,000. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ బై 10% అంటే ఎంత? 15,000 ఇంటూ 10%, 1,500. అది కూడా రెడ్యూసే కదా. సో 2 ఇన్వెంటరీ $1,500. నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ బై 1,000. అది కూడా డిగ్రీసే కదా. నెక్స్ట్ అండ్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ 750. నెక్స్ట్ ఇంకేం రివాల్యుయేషన్స్ ఉన్నాయా? మా అన్ని అసెట్స్ డిక్రీస్ అయినాయి. ఇక్కడ లాస్ ఓకేనా? లాస్ వచ్చిన వెంటనే మనకు నమ్మకం పోతుంది, అదేంటి లాస్ వచ్చింది అని. ఫైనల్ అకౌంట్స్ అయినా, ఎన్పిఓ అయినా, సింగిల్ ఎంట్రీ అయినా, ఎక్కడైనా కానీ లాస్ రావచ్చమ్మా. రావద్దని రూల్ ఏం లేదు కదా. చెక్ చేసుకుంటారు లాస్ వచ్చిన వెంటనే.
టోటల్ ఎంత? 8,250 బై క్యాపిటల్స్ 3:2 ఉన్నాయి కదా, ఏస్ క్యాపిటల్ అండ్ బీస్ క్యాపిటల్. సో 8,250 divided by 5 into 3, 4,000. Next 3,300. మా న్యూ పార్ట్నర్ ఎక్స్కి షేర్ చేస్తారు, అది ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. క్లియర్? అదేంటి మా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి కదా. A, B and X, 3 members. First, buy balance brought down. Given partners capital of A and 37,000, B 28,000. అంతేనా? ఇప్పుడు 6 పాయింట్స్ ఆర్డర్లో రావాలి. ఫస్ట్ వన్, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. గుడ్ విల్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం మనం ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? బై ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్. ఇక్కడ ఎంట్రీ ఉంది కదమ్మా, ఈ ఎంట్రీలో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఉంటుందే కదా. క్రెడిట్ సైడ్ బై ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ నోట్ చేయాలి, సరిపోద్ది. క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై premium for goodwill. For A and for B, new partner capital note chal kada, by cash. How much? So new partner capital అయిపోయింది, goodwill కూడా అయిపోయింది. Next, revaluation. Loss again. So debit side 2 revaluation. How much? 4,950 and 3,300. Next, accounting treatment for reserves. Any reserve in the question? No. Next, joint life policy. Adjustment of capitals గురించి ఏమని చెప్పారా? No. ఇంకంతే కదా. ఏమైనా పెండింగ్ ఉందా? $49,000. Next, 31,000. Next, difference 44,050. Next,
బ్యాలెన్స్ షీట్ అవసరం లేదమ్మా, అడగలేదు క్వశ్చన్లో, అడుగుతూనే చేయం మనం, అంతే కదా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయలేదా? రాయండి. ఇంకొక 1 month భరించండి. ఎస్, అవును, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ రాయాలి. మండే కదా, ఇట్ హ్యాపెన్స్. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 5 చూడండి. ప్రాబ్లం 5 ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, మీరు హోంవర్క్ ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ట్రై చేయమంటున్నా కదా, చేయరా? సో A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2, and the balance sheet of A and B as on 1st January 2022 was as follows. Liabilities, that is trade payable and bank overdraft, capital account balances. సో ట్రేడ్ పేబుల్ ఉంది, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఉంది, క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు. అండ్ అసెట్ సైడ్ బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్, ఇన్వెంటరీస్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్. మా ట్రేడ్ రిసీవబుల్ బ్యాలెన్స్ 35 ఉంది, అండ్ దెర్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొవిజన్ 200. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 2500, నెట్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ ఇస్ 34,800 అమ్మది. 35 minus 200 is 34,800, and there is a cash of rupees 15,500. C was admitted to the firm on the above date on the following terms. C is admitted for 1/6 share in future profits. C is admitted for 1/6 share in future profits. And C is to introduce a capital of rupees 25,000. So C and a person 25,000 capital తీసుకొస్తున్నాడంట. క్యాపిటల్, గుడ్విల్ కాదు అది, క్యాపిటల్. The new sharing ratio is 3:2:1. న్యూ ప్రాఫిట్ షేర్. ఓల్డ్ రేషియో ఇచ్చారా? 3:2. న్యూ రేషియో కూడా ఉంది కదా. సో వర్కింగ్ నోట్ ఈజీ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ మరి రూపీస్ కాదు. సి ఈజ్ అనేబుల్ టు బ్రింగ్ ఇన్ క్యాష్ ఫర్ హిజ్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్. అంటే కేస్ 3, దే డిసైడెడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ గుడ్విల్ on the basis of C's share in profits and capital contribution made by him due to the firm. ఇది ఒకటి స్పెషల్ పాయింట్ ఈ క్వశ్చన్లో. ప్రతిసారి క్వశ్చన్లో గుడ్విల్ వాల్యూ వాళ్ళే ఇచ్చారు, కానీ ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే చూడండి, గుడ్విల్ to be calculated, they decided to calculate goodwill on which basis? On the basis of C's share in profits and capital contribution made by him to the firm. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో నేను చెప్తా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పాయింట్ డి, ఫర్నిచర్ ఈజ్ టు బి రిటర్న్ డౌన్ బై 870, తెలుసు కదా. అండ్ ఇన్వెంటరీ టు బి డిప్రిషియేటెడ్ బై 5%, తెలుసా. ప్రొవిజన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ at 5% ఫర్ బ్యాడ్ డెట్, తెలుసు కదా. And next, a provision would also be required made for outstanding wages. మీకు చూడండి, బ్యాలెన్స్ షీట్లో అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్ లేదు. ఇప్పుడు నువ్వు అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి అని, రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఏ అన్రికార్డెడ్ లయబిలిటీ అనుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఏ న్యూ లయబిలిటీ. సో లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్. నెక్స్ట్, వాల్యూ ఆఫ్ బిల్డింగ్ హ్యావింగ్ అప్రిషియేటెడ్ బి బ్రాట్ అప్ టు 29,200, అంటే ఇంక్రీజ్. వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 450, ఇంక్రీజ్. సో బేసిక్గా ఈ పాయింట్ మొత్తం కూడా అబౌట్ రివాల్యుయేషన్.
అంతేనా? And it is found that trade payable include a sum of rupees 1400 which is not to be paid out. అంటే అది పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని, అంటే లయబిలిటీ డిక్రీజ్. సో పాయింట్ డి అండ్ పాయింట్ ఈ బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు రీవాల్యుయేషన్. అంటే నీకు రీవాల్యుయేషన్ కూడా అయిపోద్ది అక్కడ. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఏమేమి పోస్ట్ చేయాలి చెప్పండి? ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, ఎస్. నెక్స్ట్ ఏమి? గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్. గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ? కేస్ 1 2 3 4 3. మరి కేస్ 3లో గుడ్ విల్ ఎంట్రీ ఏంటి? న్యూ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. న్యూ పార్ట్నర్ నేమ్ ఏంటి? సి. సో సిస్ క్యాపిటల్ డెబిట్. అక్కడ డెబిట్ చేయాల్సిందండి మా షేర్ అండ్ గుడ్ విలే కదా. మరి క్వశ్చన్లో గుడ్ విల్ ఇచ్చారా? ఏమో గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకి ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మెథడ్ 1 ఏంటి? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. క్వశ్చన్లో ఎక్కడైనా యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చారా? ఇగ్నోర్ ఇట్. మెథడ్ 2 ఏంటి? సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. మరి అక్కడ ఏం కావాలమ్మా? సూపర్ ప్రాఫిట్ అంటే యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మైనస్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. ఏమైనా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా? నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ లేదు, యావరేజ్ ప్రాఫిట్ డీటెయిల్స్, అది ఇగ్నోర్ చేయండి. నెక్స్ట్ యాన్యుటీ మెథడ్. సూపర్ ప్రాఫిట్ లేకుండా యాన్యుటీ ఎట్లా వస్తుంది? సూపర్ ప్రాఫిట్ అంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ కదా, ఇగ్నోర్ ఇట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ అండి క్యాపిటలైజేషన్ మెథడ్. క్యాపిటలైజేషన్ మెథడ్లో గుడ్ విల్ ఫార్ములా ఏంటి? 2 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అక్కడ. 2 ఫార్ములాసే కదా. ఆ 2 ఫార్ములాస్ చెప్పండి. ఒకటి సూపర్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో పర్సంటేజ్ లేదు కదా, ఇగ్నోర్ ఇట్. ఇంకొకటి ఏంటి? వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. మరి ఇది చాలా జాగ్రత్త వినాలి. మనం ఒక రాసాం ఫార్ములా. వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎలా వస్తుంది, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎలా వస్తుంది. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ క్యాపిటలే కదా. చెప్పండి వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే ఏంటమ్మా? ఫార్ములా కాదు, మీనింగ్ చెప్పండి. వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇప్పటికిప్పుడు మనం బిజినెస్ని సేల్ చేస్తే ఎంత అమౌంట్ ఆఫర్ చేయొచ్చు, అంతేనా? బిజినెస్ మొత్తాన్ని సేల్ చేస్తే ఎంత అమౌంట్ రావచ్చునే కదా. సరే, ఇప్పుడు సి అనే పార్ట్నర్ మొత్తం బిజినెస్ని అక్వైర్ చేస్తున్నాడు. 1/6 ఆఫ్ ద బిజినెస్. 1/6 ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఫర్ హౌ మచ్? ఫర్ 25,000 కదా. మా 1/6 ఆఫ్ ద బిజినెస్కి 25,000 ఆఫర్ చేస్తున్నాడు. ఒకవేళ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం బిజినెస్ చేయాలనుకోండి, ఎంత తీసుకుంటారు? 25,000 into 6, అంతేనా? చెప్పండి. మా 1/6 ఆఫ్ ద బిజినెస్కి వీఆర్ టేకింగ్ 25,000 రూపీస్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద న్యూ పార్ట్నర్. బట్ 1/6 కాదు, మొత్తం బిజినెస్ కావాలి అంటున్నాడు. అప్పుడు సేమ్ 25,000కి ఇస్తారా? ఇప్పుడు ఏం చేసాం? 1/6 పోర్షన్ తీసుకుంటున్నాడు. ఒకవేళ 100% పోర్షన్ అయితే ఇంటూ 6 times, అంతే కదా, ఇంటూ 6 times. సో 25,000 into 6 is equals to how much? So that is the value of business. ఏంటది? వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్. మరి దాంట్లోంచి ఏం మైనస్ చేయాలి? క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడే కదా, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్. మరి ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్తో పాటు కలిపి చెప్పాలి మనం. ఎట్ ప్రెసెంట్ ఎంత ఉంది? 44,000 ఆఫ్ ఏ, 36,000 ఆఫ్ బి అండ్ 25,000 ఆఫ్ సి. ఎంత? 1,05,000. సో 1,50,000 మైనస్ 1,05,000. మా ఎగ్జిస్టింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అలాంగ్ విత్ న్యూ పార్ట్నర్. ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేసిన గుడ్ విల్ లానే ఉందా? ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉందా? దీన్నే మనం హిడెన్ గుడ్ విల్ కాన్సెప్ట్ అంటాం. ఏమనాలి? హిడెన్ గుడ్ విల్ కాన్సెప్ట్. అంటే క్వశ్చన్లో గుడ్ విల్ ఉంటుంది, బట్ మనకు ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం. అంటే ఇన్హరెంట్గా ఉంటుంది అక్కడ గుడ్ విల్. అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. ఏమనాలి దాన్ని? హిడెన్ గుడ్ విల్. సో హిడెన్ గుడ్ విల్ ఎలా వస్తుందంటే వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎలా వస్తాం? న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఇంటూ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్. న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఎంత? 25,000. న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఎంత? 1/6. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ అంటే 6/1. సో 25,000 into 6/1, 1,50,000 మైనస్ టోటల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ ఇంక్లూడింగ్ న్యూ పార్ట్నర్ 80,000 ప్లస్ 25,000, 1,05,000. సో నీకు గుడ్ విల్ అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది. సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్.
అంతేనా? స్టార్ట్ చేయండి. గుడ్విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం, రిమైనింగ్ అంతా మీరు వర్కింగ్ చేయండి. వచ్చేస్తుంది. సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏమో, గుడ్విల్ ఒకటే స్పెషల్ పాయింట్ ఇందులో. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ మెటీరియల్ పెట్టడం రీజన్ కూడా గుడ్విలే. అన్నీ సేమ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇంకెందుకు ప్రాక్టీస్ చేయడం, అంతే కదా. ప్రాబ్లం నెంబర్ మా పార్ట్నర్షిప్లో మీరు ఒక్క క్లాస్ మిస్ అని ఇంక అంతే అర్థమై ఉంటుంది ఇప్పటికి. ఆల్రెడీ అన్ని క్లాసులు వచ్చాం, మాకే అటు ఇటుగా ఉంది సార్ అంటారా. ప్రాక్టీస్ చేయాలి డైలీ. మన అటెంప్ట్ జనవరి అనుకోండి, చాలా స్లోగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం. ఆ దళాల్ బెనర్జీ మల్లిక్ మిస్టర్ చూసారా, అది ఒకటే 1.5 hour చెప్తా క్లాస్. ఏం చెప్పను ఎక్స్ట్రా, ఇప్పుడు రాసిందే. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం టైం తక్కువ, లైక్ కొంచెం ఫాస్ట్గా రాసేస్తూ ఉంటాం, ఎక్స్ప్రెషన్గా ఫాస్ట్గా. ఇప్పుడు హిడెన్ గుడ్ విల్ ఉంది చూస్తారా, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని డిఫరెంట్ వేస్లో నెంబర్స్ వేరే తీసుకొని ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాపిస్తాం. ఆ తర్వాత ఈ క్వశ్చన్కి వస్తాం, మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ రాస్తాం. ఇప్పుడు ఏమైంది, డైరెక్ట్గా ఇక్కడే రఫ్లో డిస్కస్ చేసుకొని రాస్తున్నాం. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమీ తగ్గదు, ఓకేనా. టు ద పాయింట్ ఏదైతే కావాలో అది మాత్రం డిస్కస్ చేస్తాం అంతే, ఓకేనా. లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాచ్ 1 సిలబస్ నవంబర్లో అయింది. నవంబర్లో అకౌంట్స్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ 5.5-6 months చెప్పాం, అదే ఓకేనా. అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. క్యాపిటల్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్, దట్ ఈస్ C, ఇంటూ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్. తెలుసా మీకు రెసిప్రోకల్ స్పెల్లింగ్? చెప్పండి. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్. ఓకే, క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 25,000 ఇంటూ 6/1 ఎంత? 1,50,000 లెస్ total capital of all the partners including new partner, that is C. Capital of A చెప్పండి ఎంత? 40. Total capital of all the partners including new partner, that is C. So 44,000 plus 36,000 plus so goodwill is equals to how much? ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చినప్పుడు ఫుల్ గుడ్విల్ 45 తీసుకొని రావాలా? షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ కదా, షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఎంత? సో సీస్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఎలా వస్తాము? 45,000 ఇంటూ 1/6 హౌ మచ్? సో ఇప్పుడు ఈ 7,500కి గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. కేస్ 3, బికాస్ హియర్ న్యూ పార్ట్నర్ సి ఈజ్ అనేబుల్ టు బ్రింగ్ క్యాష్ ఫర్ గుడ్ విల్ కదా. అక్కడ థర్డ్ పాయింట్లో చెప్పారు, న్యూ పార్ట్నర్ సి ఈజ్ అనేబుల్ టు బ్రింగ్ క్యాష్ ఫర్ గుడ్ విల్, హెన్స్ దే డిసైడెడ్ టు అడ్జస్ట్ త్రూ క్యాపిటల్.
అంటే కేస్ 3 అదే కదా. సో C's capital account debit to A and B, whoever sacrificing. అంతేనా? సో ఇది వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2 మీరు ఏం చేయాలి చెప్పండి? చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో లైక్ సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరు. ఆఫ్టర్ దట్ ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ అండ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అదే క్వశ్చన్ అడిగింది. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది కూడా. నోట్ చేశారా? డన్. ఒకసారి మాది నోట్ చేశారా? సో ఇక్కడికి 5 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయినట్టు మనకి. ఇంకా పెండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి. 6th one, 7th one అండ్ 8th one. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ అయిపోద్ది. అండ్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ రిటైర్మెంట్ ఆల్సో. ఆ 3 క్వశ్చన్స్లో 2 క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, ఒక క్వశ్చన్ కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది. టఫ్ అంటే ఏం లేదు, రెక్టిఫికేషన్ మిక్స్ అయి వస్తుంది అంతే. రెక్టిఫికేషన్ మిక్స్ అయితే టఫే కదా, ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఒకసారి యూనిట్ 1 ఓపెన్ చేయడము. యూనిట్ 1లో $22.15 హిడెన్ గుడ్విల్. సో యూనిట్ 2 22.15 హిడెన్ గుడ్విల్ చదవండి అక్కడ. when the value of goodwill of the firm is not specifically given, the value of goodwill has to be inferred as follows, అంటే calculated as follows అని. ఎలా వస్తుంది చూడండి. ఇన్కమింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇంటూ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ షేర్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ పార్ట్నర్, అదేనా మనం చేసింది, లెస్ టోటల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ the capital brought in by incoming partner, so that you will get value of goodwill. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? చెప్పండి. A and B are partners with a capital of 7,000 each. With a capital of 7,000 each. And they admit C as a partner for 1/4 share in profits of the firm. And C brings 8,000 as a share of capital. New partner capital ఎంత? 8,000 into reciprocal of new partner share 4/1 and ఎంత? 32,000 minus 14,000 plus 8,000. న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ కూడా యాడ్ చేయాలి కదా, ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఇదేంటమ్మా 10,000 గుడ్విల్ వాల్యూ. గుడ్విల్ వాల్యూ కదా. టెల్ మీ షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్. 10,000 ఇంటూ 1/4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2,500. ఈ 2,500కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. గివ్ ద నెసెసరీ జర్నల్ ఎంట్రీ టు రికార్డ్ గుడ్విల్. న్యూ పార్ట్నర్ గుడ్విల్కి ఏమైనా క్యాష్ తీసుకొస్తున్నాడా అంటే కేస్ 3. కేస్ 3లో ఎంట్రీ ఏంటి? C's క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. మరి క్రెడిట్ ఏంటి? టు A and B సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. మరి సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో చెప్పండి. సరే ఓల్డ్ రేషియో క్వశ్చన్లు ఇచ్చారా? when there is no agreement, profit sharing ratio is equal 1:1. ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చాడు కదా, న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఎంత? 1/4. మరి ఈ 1/4 ఎవరెవరు ఇచ్చారు తెలుసా? చెప్పండి. when there is no specific information about sacrificing ratio, అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో తీసుకోవాలి. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఏంటి? ఈక్వల్. సో 2,500 1:1 రేషియోలో డివైడ్ చేసుకోవాలి. మరి చూడండి, స్పెసిఫికేషన్ లేకపోతే ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఈక్వల్ ఉంటుంది.
బట్ అదే స్పెసిఫికేషన్ లేకపోతే సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఈక్వల్ కాదు, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అవుతాయి. ఇంతకుముందు రేషియో 3:2 ఉంది, ఎవరెంత సాక్రిఫైస్ ఇవ్వలేదు, దెన్ సాక్రిఫైసింగ్ ఇస్ 3:2. ఇంతకుముందు అసలు రేషియోనే లేదు, దెన్ ఈక్వల్ రేషియో. ఇంతకుముందు ఈక్వల్ రేషియో ఉంది కాబట్టి సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో విల్ ఆల్సో బి ఈక్వల్ రేషియో. అంటే ఈ క్వశ్చన్లో మన అజంప్షన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్. సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ కాదు, సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఈజ్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఇక్కడ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి సాక్రిఫైసింగ్ కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హిడెన్ గుడ్ విల్. ఇది అక్కడే చెప్పొచ్చు బట్ మర్చిపోతారు అనిపించింది. సో దట్స్ వై ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? అంటే అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ ఫుల్ లెంత్ క్వశ్చన్ ఇలా యూస్ అవుతాను. మీరు ఆ ప్రాబ్లం హోంవర్క్ చేసుకొని వస్తారా? పక్కా పడేద్దాం. ఓకే. సో ప్రాబ్లం 5లో ఒకసారి ట్రేడ్ రిసీవబుల్ పాయింట్ చూడమ్మా. ప్రాబ్లం 5 ట్రేడ్ రిసీవబుల్ పాయింట్. గివెన్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ హౌ మచ్? 35,000. From that already there is a provision of 200. So net trade receivable after deducting provision is 34,800 కదా. అండ్ క్వశ్చన్లో చెప్పారు a provision is required for trade receivable at 5% for bad debt అని. మా ఇప్పుడు ఆ 5% 35,000 మీకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా, 34,800? 35,000 మీకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 35,000 into 5% హౌ మచ్? 1,750. అంతేనా? 1,750 ప్రొవిజన్ ఉండాలి అని. అండ్ ఆల్రెడీ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ 200. ఇప్పుడు ఫర్దర్ ప్రొవిజన్ ఎంత? 1,550. నౌ దట్ 1,550 షుడ్ బి డెబిటెడ్ టు రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ట్రేడ్ రిసీవబుల్ నుంచి మైనస్ చేసేటప్పుడు 200 మైనస్ చేస్తాం, 1,550 కూడా మైనస్ చేస్తాం. లైక్ 35,000 మైనస్ 200 మైనస్ 1,550. క్లియరా? అదొకటే కొంచెం డిఫరెంట్ పాయింట్. లైక్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటే అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 చూడం. A and B are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3/4 and 1/4 respectively. అంటే 3:1. అంతేనా? మయూక ఏమైంది? హలో. ఓకే. సో A and B are in partnership sharing profits and losses in the proportion of 3/4 and 1/4. అంటే 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2022 was as follows. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చే చూడండి. క్యాష్ 1,000, ట్రేడ్ రిసీవబుల్ 25,000, ఇన్వెంటరీ 22,000, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 4,000, ట్రేడ్ పేయబుల్ 12,000, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అసట లయబిలిటీ 15,000, ఏస్ క్యాపిటల్ 15,000 అండ్ బీస్ క్యాపిటల్ 10,000. సో డీటెయిల్స్ రిలేటెడ్ టు అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఇచ్చారు మనకి. నౌ on 1st April 2022 they admitted C into partnership on the following terms. First one, C is to purchase 1/3 of the goodwill for 2,000. 1/3 of the goodwill for 2,000. My 2,000 share of goodwill or total goodwill? Share of goodwill. New partner share in profit endamma 1/3. 1/3 ana cheppandi. Yes. So new partner share in profit is 1/3 and his share of goodwill is 2,000. మా షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఫర్ 1/3 2,000 అయితే టోటల్ గుడ్ విల్ ఎంత ఉంటుందో చెప్పండి? 6,000. ఆ క్లారిటీ ఉంది కదా? సో టోటల్ గుడ్ విల్ ఈస్ 6,000, షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఈస్ 2,000. అండ్ ప్రొవైడ్ 10,000 యాజ్ క్యాపిటల్. ప్రొవైడ్ 10,000 యాజ్ క్యాపిటల్. అంటే న్యూ పార్ట్నర్ వైల్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద బిజినెస్ హీ హాస్ టు బ్రింగ్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ 2,000 అండ్ క్యాపిటల్ 10,000. గుడ్ విల్ నాట్ టు అపియర్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఇప్పటివరకు మనం ఎప్పుడు కూడా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ గుడ్ విల్ అండ్ అసెట్ని రాయలేదు. రాసామా? బ్యాలెన్స్ షీట్ లెక్కన గుడ్ విల్ నోట్ చేసామా? సో క్వశ్చన్లో పాయింట్ ఉన్న లేకపోయి విల్ నాట్ మెన్షన్ గుడ్ విల్ యాజ్ ఎ అసెట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఫర్దర్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాస్ ఆర్ టు బి షేర్డ్ బై ABC ఈక్వల్లీ. ABC ఈక్వల్ అంటే న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎంత? 1:1:1. ఓల్డ్ పార్ట్నర్ షేరింగ్ రేషియో ఎంత? 3:1. 3:1. Plant and machinery is to be reduced by 10% and 500 is to be provided for estimated bad debt. Inventory is to be taken
at a valuation of 24,940. సో రీవాల్యుయేషన్ ఇచ్చారు. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఎంత ఉందమ్మా? 4,000. సో 4,000 10% రిడ్యూస్ చేయాలంటే 400. నెక్స్ట్ 500 ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ ఇన్వెంటరీస్ టు వాల్యూడ్ అట్ 24,940. ఎట్ ప్రెసెంట్ ఇన్వెంటరీ 22,000 అంటే ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. అంతేనా? నెక్స్ట్ స్పెషల్ పాయింట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. బై బ్రింగింగ్ ఇన్ ఆర్ విత్డ్రాయింగ్ క్యాష్. By bringing in or withdrawing cash, the capitals of A, B are to be made proportionate to that of C in their profit sharing basis. అంటే బేసిక్గా వాళ్ళ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ అనేది ప్రపోర్షనేట్గా ఉండాలి అంట. మా ప్రపోర్షనేట్గా ఉండాలంటే ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎలాగైతే ఉందో అలా ఉండాలి. అండ్ అక్కడ చెప్పారు బేస్ కన్సిడర్ ఫర్ బేస్ న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ తీసుకోమంటున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, బై బ్రింగింగ్ ఇన్ ఆర్ విత్డ్రాయింగ్ క్యాష్ the capital of A and B are to be made proportionate to that of C. అంటే C's క్యాపిటల్ ఏ బేస్ మీద అయితే ఉందో అదే బేస్లో ఏ అండ్ బి క్యాపిటల్ కూడా మెయింటైన్ చేయండి అంటున్నారు. అదే క్యాపిటల్ ఏ అండ్ బిలో కూడా మెయింటైన్ చేయండి అని. మరి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో 1:1:1 ఉంది. ఎట్ ప్రెసెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. C's క్యాపిటల్ కూడా తెలుస్తుందిగా మనకి. C's క్యాపిటల్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్సే 10,000 రూపీస్ ఉంది అనుకుందాం. ఎంత? 10,000. సో ఏ, బి, సి. C's క్యాపిటల్ ఎట్ ప్రెసెంట్ 10,000 ఉంది అనుకుంటే ఎట్ ప్రెసెంట్ ఏస్ క్యాపిటల్ 11,000 ఉంది అండ్ ఎట్ ప్రెసెంట్ బీస్ క్యాపిటల్ 8,500 ఉంది. వాళ్ళ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అంటే 1:1:1. ఇది క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ఆల్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్స్. C's క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది చెప్పండి? 10,000 అండ్ దాని రేషియో కూడా 1 ఉంది. రిమైనింగ్ ఇద్దరిది కూడా రేషియో 1 ఉంది కదా. అంటే ఏ క్యాపిటల్ అండ్ బి క్యాపిటల్ కూడా 10,000 ఉండాలి. బట్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఏస్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? 11,000. ఎక్స్ట్రా క్యాపిటల్ ఉంది కదా. సో బిజినెస్ నుంచి క్యాష్ విత్డ్రా చేయాలి ఓనర్. నెక్స్ట్ బి క్యాపిటల్ చూడండి ఎంత ఉండాలి? 10,000 ఉండాలి. బికాస్ ఇన్ ప్రపోర్షనేట్ టు సి అన్నారు కదా. బట్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ బి ఎంత? 8,500. సర్ప్లస్ ఉందా? డెఫిసిట్ ఉందా? డెఫిసిట్. అంటే దట్ పార్ట్నర్ బి షుడ్ బ్రింగ్ ఇన్ టు ద క్యాష్. సో బై బ్రింగింగ్ ఇన్ ఆర్ విత్డ్రాయింగ్ అంటే ఎదర్ తక్కువ ఉంటే తీసుకురావడం కానీ ఎక్కువ ఉంటే తీసుకెళ్ళడం కానీ చేయాలి. దేనికోసం? టు మేక్ దేర్ క్యాపిటల్ ఇన్ ప్రపోర్షనేట్ టు ద సీస్ క్యాపిటల్. ఇన్ ప్రపోర్షనేట్ టు ద సీస్ క్యాపిటల్ అంటే సీస్ క్యాపిటల్కి ఈక్వేట్ చేయడం కోసం. ఒకవేళ ఇక్కడ బి రేషియో 2 ఉందనుకోండి, 20,000 క్యాపిటల్ ఉండాలి. బికాజ్ ఇక్కడ 1 ఉన్నప్పుడు 10,000 కదా. అదే 2 ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉండాలి? 20,000 ఉండాలి. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది 3 ఉంది, 30,000 రావాలి. ఎలా వచ్చింది 30,000 అంటే? ప్రపోర్షనేట్ టు సి కదా. సికి 1 షేర్ ఉన్నప్పుడు 10,000 క్యాపిటల్ ఉండాలి. మరి ఇక్కడ ఏకి 3 షేర్ ఉంటే ఎంత ఉండాలి? 30,000 ఉండాలి. బట్ ప్రెసెంట్ 11,000 ఉంది. అంటే ఇంకొక 19,000 బ్రింగింగ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్. ఓకేనా? క్లియర్? ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ అదే. మనం టోటల్ 6 పాయింట్స్ రాస్తాం కదా. ఆ 6 పాయింట్స్ లాస్ట్ పాయింట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్. 6th పాయింట్ చూడండి ఒకసారి. ఏమని చెప్పండి? 6th వన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్. అడ్జస్ట్మెంట్ లాస్ట్లో చేస్తాం. ప్రాబ్లం అయిపోయింది, ఇంకా లాస్ట్ ఇది ఒకటే పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు చేయాలి. ఎందుకంటే క్యాపిటల్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా ఎవ్రీ టైం. నెక్స్ట్ సో సెట్ అవుట్ ద ఎంట్రీస్ టు బి టు ద అబోవ్ అరేంజ్మెంట్ ఇన్ ద ఫర్మ్స్ జర్నల్ అండ్ బిజినెస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. అండ్ గివ్ ద పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ఇన్ టేబులర్ ఫామ్. టేబులర్ ఫామ్ అన్న వెంటనే మాకు సార్ చెప్పలేదు కదా అనిపిస్తుంది. మనం డిస్కస్ చేసే టేబులర్ ఫామే. ఓకేనా? డన్. ఒకళ్ళు నిజంగా అట్లాంటివి వచ్చినా కానీ పట్టించుకోకుండా మనం చేసినట్టు చేసేయండి, అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇంకోలా ప్రిపేర్ చేసే ఎలిమెంట్ ఏం లేదు అక్కడ. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఉన్నదే ఒకటే, అది మనం డిస్కస్ చేసాం. డన్. మా ఈ క్వశ్చన్లో 2 స్పెషల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. నెంబర్ 1 ఈజ్ దిస్ వన్, ప్రపోర్షనేట్ క్యాపిటల్, అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో కొంచెం స్పెషల్గా ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు, న్యూ పార్ట్నర్ ఒక పర్సన్ వస్తున్నాడు. ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇద్దరు సాక్రిఫైస్ అవుతారు, న్యూ పార్ట్నర్ గెయిన్ అవుతాడు కదా. బట్ ఈ క్వశ్చన్ అలా ఉండదు. ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్లో ఒక పార్ట్నర్ గెయిన్ కూడా అవుతాడు. సో గుడ్విల్ కేర్ఫుల్గా అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేయండి. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. ప్రాబ్లం నెంబర్
చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా? ఏ అండ్ బియా? రేషియో 3:1. న్యూ రేషియో ఫర్ ఏ, బి అండ్ సి ఎంతమ్మా? 1:1:1. 1:1:1. Now, first for partner A, old ratio ఎంత? 3/4. So old share of A is 3/4 minus new share of A 1/3. So 4 కి 3 కలిసాం ఎంతమ్మా? 12. 9 minus 4, that is equals to 5/12 is sacrificing. Sacrificing ఆ gaining ఆ? చెప్పండి. మా క్యాలిక్యులేషన్ కరెక్టేనా? చూడండి ఒకసారి. 3/4 minus 1/3. 4 3 is 12, 3 3 is 9, 4 1 is 4, 5/12. Sacrificing ఆ gaining ఆ? Sacrificing. Next, for partner B, old share 1/4 minus new share 1/3. LCM 12, 3 minus 4, that is equals to 1/12 gaining, because నెగటివ్ వచ్చింది. ఇన్ జనరల్ ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేసిన 5 ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా ఓల్డ్ పార్ట్నర్ సాక్రిఫైస్ అవుతున్నాడు, ఇక్కడ సాక్రిఫైస్ అవుతున్నాడు కదా. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ సి 1/3, nothing but into 4/4, that is equals to 4/12 is gaining. మీరు చూడండి సాక్రిఫైసింగ్ ఎంత చెప్పండి టోటల్గా? 5/12. గెయినింగ్ ఆఫ్ బి ఎంత? 1/12 అండ్ గెయినింగ్ ఆఫ్ సి ఈస్ 4/12. టోటల్ గెయినింగ్ 5/12. అక్కడ సాక్రిఫైసింగ్ అండ్ గెయినింగ్ మ్యాచ్ అయిందా లేదా చెప్పండి? ఎస్. నౌ మా గుడ్ విల్ ఎంట్రీ చాలా జాగ్రత్త చేయాలి ఇక్కడ. ఫస్ట్ మనం రెగ్యులర్గా ఎలా డిస్కస్ చేస్తాం అలాగే డిస్కస్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఐసే సొల్యూషన్ ఎలాగుందో కూడా చెప్తాను. మీరు ఎలాగైనా రాయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పార్ట్నర్ సి న్యూ పార్ట్నరే కదా. న్యూ పార్ట్నర్ ఏం చెప్పారమ్మా క్వశ్చన్లో? సి ఈస్ టు పర్చేస్ 1/3 of goodwill for 2,000 and provide 10,000 as a capital. Provide 10,000 as a capital. అంటే గుడ్విల్ కోసం 2,000 తీసుకొని వస్తాడు అండ్ క్యాపిటల్ కోసం 10,000. క్యాపిటల్ కోసం 10,000. సరే, ఇప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ సి, కేస్ 1ఆ, 2ఆ, 3ఆ, 4ఆ చెప్పండి? 1, బికాస్ విత్డ్రా ఏం చేయలేదు కదా. విత్డ్రా చేస్తే కేస్ 2 అవుతుంది. అంటే ఇదేంటమ్మా? కేస్ 1ఏ కదా. సో కేస్ 1లో టెల్ మీ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఆఫ్ సి 2,000. షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఆఫ్ సి ఈస్ 2,000. సో మా చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ రేషియో వర్కింగ్ నోట్ చేశారా? ఇప్పుడు చూడమ్మా, న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ తీసుకొస్తున్నాడు కదా. ఎంత? 10,000. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సీజ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 10,000. అండ్ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ కూడా తీసుకొస్తున్నాడు కదా. తీసుకొస్తున్నాడా లేదా? ఎంట్రీ ఫర్ దట్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్. అంతేనా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్. హౌ మచ్? అండ్ ఈ 2,000 మొత్తం కూడా ఎవరికమ్మా? పార్ట్నర్ ఏ అండ్ బి ఇద్దరికా, ఆర్ ఎల్స్ ఓన్లీ ఫర్ పార్ట్నర్ ఏనా? ఓన్లీ ఫర్ పార్ట్నర్, బికాస్ ఏ ఒకటే కదా సాక్రిఫైస్ అయింది. ఇక్కడ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో లేదు, ఓన్లీ 1 person, దట్ ఈస్ ఏ. అంటే ఏ అనే పర్సన్ మొత్తం 5/12 సాక్రిఫైస్ అయ్యాడు. ఇన్ దిస్ 5/12, 4/12 ఈస్ ఫర్ సి అండ్ 1/12 ఈస్ ఫర్ బి. అంతేనా? నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఏమని చెప్పండి?
premium for goodwill account debit to A's capital account. How much? 2000. ఎందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? మరి ఇప్పుడు మనం గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్ చేసింది ఓన్లీ ఫర్ ఏ అండ్ సి, బీకి అడ్జస్ట్ చేయలేదు బికాస్ బీ షేర్ కూడా చేంజ్ అయింది కదా, అవునా కదా. నౌ మా ఏ అండ్ సికేమో గుడ్ విల్ ఎంట్రీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ అవుద్ది, బట్ ఏ అండ్ బికి గుడ్ విల్ ఎంట్రీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అవుద్ది. బి అనే పర్సన్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నరే, బట్ ఇక్కడ గుడ్ విల్ ఎందుకు అడ్జస్ట్ చేసాం? ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో చేంజ్ అయింది కదా, మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ టాపిక్ నెంబర్ 9 or 10. గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, గెయినింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ డెబిట్, సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సాక్రిఫైస్ ఎవరు అవుతున్నారు? ఏ. గెయిన్ ఎవరు అవుతున్నారు? బి. ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, so B's capital account debit to A's capital account. టోటల్ బిజినెస్ గుడ్ విల్ ఎంత చెప్పండి? వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్ చెప్పండి. 6000 అనే క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు, అదే షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఇచ్చారు. సిది సి షేర్ ఎంత? 1/3. 1/3 అనా? సో 1/3కి 2000 అంటే టోటల్ గుడ్ విల్ ఎంత? 6000. సో ఇప్పుడు బి ఎంత గెయిన్ అయ్యాడు చెప్పండి అమ్మా? 1/12 కదా. సో 6000 into 1/12. ఓకే, అంతేనా ప్రభావి? అర్థమైందా? చెప్పం డౌటా? సీది అయిపోయింది కదా ఇక్కడ. మరి ఇదంతా సి రిలేటెడ్ అకౌంటింగే కదా, ఇదంతా సి రిలేటెడ్ అకౌంటింగ్, ఇది ఓన్లీ బి అండ్ ఏ రిలేటెడ్ అకౌంటింగ్. మరి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో న్యూ పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయ్యాడు, న్యూ పార్ట్నర్ కోసం సాక్రిఫైస్ అయ్యాము, అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ కూడా గెయిన్ అయింది. ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరా మాత్రం? బి. బి అనే పర్సన్ గెయిన్ అయ్యాడు, సి అనే పర్సన్ ఇద్దరు గెయిన్ అయ్యారు, అండ్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఏ. అంటే ఏ అండ్ సికి సపరేట్ ఎంట్రీ, A and B ki separate entry. For A and C, it is a case of admission, and for A and B, it is a case of change in profit sharing ratio. Change in profit sharing ratio. Okay na? అర్థమైంది ఇది? C అనే పర్సన్ న్యూ పార్ట్నర్, అండ్ హీ షుడ్ బ్రింగ్ క్యాష్ ఫర్ హిస్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. సో అందుకే మనము క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ రాసాము, అండ్ ఎవరైతే సాక్రిఫైస్ అయ్యారో వాళ్ళకి షేర్ చేయాలి కదా. సో ఓన్లీ ఏ సాక్రిఫైస్ అయ్యాడు కాబట్టి క్యాపిటల్ ఏ ఇంక్రీజ్ చేశాం. న్యూ పార్ట్నర్ క్యాష్ క్యాపిటల్ తీసుకొస్తున్నాడు కదా, క్యాష్ టు సీస్ క్యాపిటల్. అండ్ ఏ అండ్ బి కూడా షేర్ చేంజ్ అయింది. మా ఏ అనే పర్సన్ సాక్రిఫైస్ అయ్యాడు ఫర్ బి అండ్ ఫర్ సి. ఫర్ సి ఇక్కడ అయిపోయింది, మరి ఫర్ బి రాయాలి కదా. సో బి గెయిన్ అయ్యాడు కాబట్టి బీస్ క్యాపిటల్ డెబిట్, ఏ సాక్రిఫైస్ అయ్యాడు ఏస్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్. ఇది మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రొవిజన్ ప్రకారం మొత్తం. ఓకేనా? దీన్ని ఆల్టర్నేటివ్ వేలో ఐసే ఆన్సర్లు ఎలా ఉందంటే, మొత్తం సి అనే పర్సన్ ఎంత తీసుకొస్తాను చెప్పండి బిజినెస్కి? 10,000 12,000 చెప్పండి? 12,000 రైట్. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, మొత్తం 12,000 క్యాపిటల్ అని రాస్తారు. అయిపోయిందా? మొత్తం 12,000 క్యాపిటల్ అని నోట్ చేశారు కదా. ఇప్పుడు జర్నల్ ఎంట్రీ ఇవ్వండి. సీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ to A's capital. A's capital 2,500 credit. C's capital debit 2,000. B's capital debit 500. With end 6,000 into
4/12. ఈ 500 అంటే మా 6000 ఇంటూ 1/12. ఈ 4 ఎంట్రీస్ రాసిన ఈ 2 ఎంట్రీస్ రాసిన ఎఫెక్ట్ సేమ్. చూడండి కావాలంటే. ఈ అన్ని ఎంట్రీస్ కలిపి చెప్పండి. క్యాష్ ఎంత డెబిట్ అని చెప్పండి. చెప్పండి. ఈ 2 ఎంట్రీస్ కలిపి క్యాష్ ఎంత డెబిట్ అయింది? ఓకేనా? అండ్ ఇవన్నీ ఎంట్రీస్ కలిపి చెప్పండి. సీస్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ ఎంత అయింది? చెప్పండి. 10,000. షూర్? ఇవన్నీ ఎంట్రీస్ కలిపి చెప్పండి. ఇక్కడ క్రెడిట్ 12,000, ఇక్కడ డెబిట్ 2,000, అంటే 10,000 క్రెడిట్. అంతేనా? అండ్ అన్ని ఎంట్రీస్ కలిపి చెప్పండి. ఏస్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ ఎంత అయింది? చెప్పండి. ఏస్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ ఎంత అయింది? 2,500. ఎలాగైనా చేయొచ్చు. ఓకేనా? అంటే న్యూ పార్ట్నర్ తీసుకొచ్చిన అమౌంట్ని సపరేట్గా ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అని రాయకుండా ఫుల్ ఎంటైర్ అమౌంట్ క్యాపిటల్లో నోట్ చేసి క్యాపిటల్ త్రూ అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. క్యాపిటల్ త్రూ అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? డన్. నోట్ చేయండి మీరు. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఇది సగం రాసి మళ్ళీ ఇది రాశారు అనుకొని పోతారు. అయితే అది, లేకపోతే ఇది. మీకు ఎలా కన్వీనియంట్గా ఉంటే అలా చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే. నెక్స్ట్ అయిపోయింది కదా. మా టోటల్ గుడ్ విల్ of the firm is equals to 2,000 into 3. అంతేనా? 1/3కి 2,000 అన్నప్పుడు ఫుల్ అమౌంట్కి ఎంతమ్మా? 6,000. ఇక్కడ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ అయింది. క్వశ్చన్ మనల్ని ఎంట్రీస్ పాస్ చేయమని అడిగారు. రివాల్యుయేషన్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి కదా. చెప్పండి. ఫస్ట్, plant and machinery is reduced by 10% and 500 is to be provided for estimated bad debt. సో ఒక 2 assets డిక్రీస్ అయినట్టే కదా. సో జర్నల్ ఎంట్రీ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అకౌంట్ అండ్ టు provision for bad debt account. Revaluation account debit to plant and machinery and to provision for bad debt. So plant and machinery entam 400, bad debt 500, total మా ఎంట్రీ అర్థమైంది. అది ఎలాగొచ్చిందో. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ రెడ్యూస్డ్ బై 10% అన్నారు అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బై డెట్ క్రియేట్ చేయాలి 500. నెక్స్ట్, ఇన్వెంటరీ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా? ఎగ్జిస్టింగ్ 22,000, రివాల్యూడ్ అమౌంట్ ఈస్ 24,940. అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 2,940. అంతేనా? ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. Inventory account debit to revaluation account. How much? 2,940.
నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ రివాల్యుయేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్, ఇంకేం లేదు కదా, మూమెంట్ ఇన్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. సో రివాల్యుయేషన్ గెయిన్ లాసా? గెయిన్ ఎంత చెప్పండి, చెప్పండి. 2040, 2040 కదా. అండ్ that 2040 shall be transferred to partners capital of old partners or all the partners? Old partners. In which ratio? Old profit sharing ratio. So entry for that, revaluation account debit to A's capital account and to B's capital account. A's capital account and B's capital account. Revaluation debit number 2040. Ratio 3:1 కదా. 2040 into 3/4. 1530. Next 510. సో రీవాల్యుయేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా అయిపోయింది, గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా అయిపోయింది కదా, చెప్పండి. ఎస్. మనం పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఎలాగైనా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను సొల్యూషన్ ఐసిఐ ప్యాటర్న్లో నోట్ చేస్తా, మీరు ఇలా కూడా నోట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఎలా నోట్ చేసిన ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది, ఓకేనా. ఇంకొక అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది, ఏంటది? బై బ్రింగింగ్ ఇన్ ఆర్ విత్ డ్రాయింగ్ క్యాష్. అది క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత డిఫరెన్స్ చూసి మనం ఐడెంటిఫై చేద్దాం, ఓకే. ఒక 1 ఎంట్రీకి స్పేస్ వదిలేయండి, ఒక 4-5 లైన్స్ వదిలేయండి, అండ్ దెన్ స్టార్ట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ నోట్ చేయాలి కదా. సో బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, చెప్పండి. ఏస్ క్యాపిటల్ ఎంత? ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 15,000. బీస్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ మరి చూస్తున్నారా క్వశ్చన్ అందరినీ? A's capital balance 15,000, B's capital balance 10,000. ఫస్ట్ న్యూ పార్ట్నర్ బిజినెస్కి వస్తున్నాడు కదా. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సీస్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు లెడ్జర్ నేను ఐసిఐ సొల్యూషన్ ప్రకారం చేస్తున్నాను, ఇలా కూడా చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సీస్ క్యాపిటల్. సో క్రెడిటెడ్ బై క్యాషే కదా, బై క్యాష్ అకౌంట్ 12,000. బై క్యాష్ అకౌంట్ 12,000, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడమ్మా, ఈ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ ఇస్తున్నాము, జాగ్రత్త వినండి. సీస్ క్యాపిటల్ అండ్ బీస్ క్యాపిటల్ ఏమైందమ్మా? డెబిట్. ఎంత? 2,500. సో సీస్ క్యాపిటల్ డెబిట్ 2,000, బీస్ క్యాపిటల్ డెబిట్ 500. సో ఇక్కడ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? 2 A's capital account. అంతేనా? అండ్ అదే ఎంట్రీలో క్రెడిట్ ఏమైందో బై ఏస్ క్యాపిటల్ 2,500, అవునా కదా. సో ఏస్ క్యాపిటల్ దగ్గర 2,500 బై బి అండ్ సిస్ క్యాపిటల్. అది గుడ్ విల్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ సో చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో,
అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. నెక్స్ట్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీసే కదా. రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా. టు రీవాల్యుయేషన్ బై రీవాల్యుయేషన్, బై రీవాల్యుయేషన్. By revaluation, how much? 1530 and 510. అంతేనా? నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా పెండింగ్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్ ఎంట్రీస్ అంతే కదా, చెప్పండి. టోటల్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సైడ్ చెప్పండి. పార్ట్నర్ ఏ, బి, సి, మమ్మల్ని ఇంకో ఎంట్రీ పోస్ట్ చేయలేదు, ఇంకా పెండింగ్లో ఉంది అది. ఓకే, పార్ట్నర్ సీది అయితే అడ్జస్ట్ చేయం మనం, బికాజ్ సి పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ బేస్లోనే తీసుకొని ఏ అండ్ బి డిసైడ్ అవ్వాలి. జస్ట్ పార్ట్నర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్యూ మినిట్స్ బ్యాక్ అది తీసుకున్నామంటే 7th చాప్టర్లో ఉన్నాం. ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ వాడు చెప్పారు బేసిక్గా. హలో హలో హలో. సో పార్ట్నర్ సి క్యాపిటల్ చూడండి అమ్మా. పార్ట్నర్ సీస్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ సైడ్ ఎంత ఉంది చెప్పండి? పోస్టింగ్ 12,000. డెబిట్ సైడ్ పోస్టింగ్ ఎంత ఉంది? 10,000. డిఫరెన్స్ ఎంత? సో డెబిట్ సైడ్ పోస్టింగ్ 2,000, డిఫరెన్స్ ఎంత? 10,000. సో పార్ట్నర్ సీస్ క్యాపిటల్ ఈస్ 10,000 rupees. Now we need to decide balance of A and B based on C, and the profit sharing ratio of ABC is 1:1:1. So when the profit sharing ratio of all the partners is equal, so C's capital is not a basic economic problem. It could have, it can, so C's capital the few frequency wavelength match అవుతున్నట్టుంది. ఓకే, సో C's capital అర్థమైందంటే ఆన్సర్స్లో ఏమి ఇస్తారంటే వాడు ఆప్షన్ ఏలో వెన్ అనేది ఉంటుంది ఎక్కడో చోటన. సిలో కూడా వెన్ నోట్ చేస్తున్నాడు, డీలో కూడా ఎక్కడో చోట వెన్ అనే వర్డ్ ఉంది, బీలో వెన్ అనే వర్డ్ కనబడలేదు. అదే రైట్ ఆన్సర్ అండి. టైప్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్, యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఎక్కడ ఉంటుంది ఇదంతా? పేజ్ నెంబర్ 3, 4, 5 అట్లా చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి. అది అక్కడ ఉంటుంది. వాడు చెప్పాడు ద మోడర్న్ సొసైటీ ఆఫర్స్ 3 ఆల్టర్నేటివ్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్. వాట్ ఆర్ దే? 3 alternatives: economy, socialist economy, mixed economy. There you go. Capitalist economy, and this capitalist economy was introduced by Adam Smith. Classical economics mainly Adam Smith. After ఉంది ఇది ఒకసారి మార్చ society, main problem income inequality. Therefore, it was developed by Karl Marx and Engel. ఓకే, సో సీస్ క్యాపిటల్ 1,000 రూపీస్, 10,000 రూపీస్ ఉంది కదా. ఏ అండ్ బి కూడా 10,000 ఉండాలి ఇప్పుడు, బికాస్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఈక్వల్ కదా. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ 10,000 ఉందాం. 10,000 ఫర్ ఏ, 10,000 ఫర్ బి. ఇప్పుడు ఏస్ క్యాపిటల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది చెప్పండి? చెప్పండి. 9,030. మాకు ఇక్కడ 10,000 లేదనుకోండి 19,030 రాసేవాళ్ళం మనం. కానీ 19,030 ఉండకూడదు, 10,000 ఉండాలి. అంటే సర్ప్లస్ ఎంత ఉంది? 9,030. ఇప్పుడు సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ తీసుకెళ్ళిపోవాలి కదా. అంటే క్యాపిటల్ డెబిట్, క్యాష్ క్రెడిట్, అంతేనా? బిజినెస్ నుంచి ఓనర్ తీసుకెళ్ళిపోవాలి. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ బి చూడండి, డిఫరెన్స్ ఉందా? ఎంత? 10 రూపీస్. ఎంత? 10 రూపీస్. అంటే 10 రూపీస్ సర్ప్లస్ ఉంది. మరి ఇక్కడ చూడండి 10,510. అక్కడ 10,000 లేకపోతే 10,010 రూపీస్ రాసేవాళ్ళం, బికాజ్ ఇక్కడ 500 ఉంది కదా.
డిఫరెన్స్ 10,000 10 రూపీస్ రాసేవాళ్ళం, బట్ ఇప్పుడు ఎంత నోట్ చేయాల్సి వస్తుంది 10,000. సో సర్ప్లస్ ఎంత ఉంది 10 రూపీస్. అంటే ఏ అండ్ బి ఇద్దరిది బిజినెస్ సర్ప్లస్ క్యాషే ఉంది, ఇప్పుడు వాళ్ళు విత్డ్రా చేయాలి. మరి దీస్ ఆర్ నార్మల్ డ్రాయింగ్స్ కాదు, పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్స్. ఎందుకంటే క్యాపిటల్ ప్రపోర్షనెట్ అంటున్నారు కదా, వాళ్ళ పర్సనల్ పర్పస్ కోసం తీసుకెళ్ళట్లేదు, అడ్జస్ట్మెంట్ అందరిది ఈక్వల్ క్యాపిటల్ ఉండాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ ఏదైతే అది విత్డ్రా చేయాలి. నువ్వు క్యాపిటల్ బిజినెస్లోకి తీసుకొస్తే క్యాష్ టు క్యాపిటల్, అదే బిజినెస్ నుంచి క్యాష్ తీసుకెళ్ళిపోతే క్యాపిటల్ అకౌంట్ అయిపోయి టు క్యాష్. సో టు క్యాష్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ అని చెప్పి నోట్ చేయండి. 9,030 and 10 rupees. బాగా సర్ప్లస్ ఉంది బీకే. ఓ చాక్లెట్ వస్తుందా? 1 రూపీ అయితే 10 వస్తాయి, అంతే కదా. ఎంట్రీ చెప్పండి, మయూగా ఎంట్రీ చెప్పమ్మా. దేనికి? చెప్పు. A's capital account debit, B's capital account debit to cash account. Note చేయండి. A's capital debit, B's capital debit to cash. 9,030, 10 and 9,040. మా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. ఆ క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఒకటి కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అంతే. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. చదవనమ్మా ప్రాబ్లం 7. సార్ నాకు వాటర్ ఇస్తారా? థ్యాంక్ యూ. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2022 is given below. చూడండి మా బ్యాలెన్స్ షీట్. Trade payable 50,000. Capital account of A and B 2 lakhs and 1 lakh. Freehold premises, plant, furniture, office equipment, inventories, trade receivables and bank. If we given balance sheet, assets and liabilities. Now listen. Mind the special point number 5. On 1st April 2022, they admit C on the following terms. C will bring 50,000 as a capital and 10,000 for goodwill for 1/5 share. మా షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఇచ్చేసారు ఎంత? 10,000. 1/5 is a share in profit and share of goodwill is 10,000. Total goodwill ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 50,000. Case 1 or 2 or 3 or 4? 1. Because new partner should bring capital along with cash. So goodwill should bring goodwill along with capital. Now provision for doubtful debts is to be made on the trade receivable at 2%. Asset increase or decrease? చెప్పండి. Next, inventory is to be written down by 10%. Decrease. Freehold premises is to be valued at 2,40,000. Present 2 lakhs. Revised is 2,40,000. Increase. Plant at 35,000. Decrease. Furniture at 25,000. Increase. Office equipment at 27,500. Increase. ఓకేనా? సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న అమౌంట్కి రివాల్యూడ్ అమౌంట్కి డిఫరెన్స్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్లో అడ్జస్ట్ చేస్తాం మనం. మా ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్ తెలిసిన పాయింట్సే మనకి. న్యూ పాయింట్ ఈజ్ ఓన్లీ 5th వన్. చూడండి ఒకసారి. పార్ట్నర్స్ అగ్రీడ్ దట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వినండి. పార్ట్నర్స్ అగ్రీడ్ దట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ రిమైన్ ద సేమ్.
ఏం మార్చద్దంట. ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్, థర్డ్ పాయింట్, ఫోర్త్ పాయింట్లో ఇది ఇంత రివాల్యూ అయింది, అదంతా రివాల్యూ అయిందని చెప్తున్నారు. అంత బాగానే ఉంది. బట్ పార్ట్నర్స్ అగ్రీడ్ దట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ రిమైన్ ద సేమ్ and as such there should not be any change in their book values as a result of above mentioned adjustments. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో అమౌంట్స్ని ఏమి చేంజ్ చేయొద్దంట. చేంజ్ అవుతాయి కదా మరి రీవాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు, అవునా కదా? బట్ దే అగ్రీడ్ దాట్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ యాజ్ సచ్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ సేమ్ అదే బుక్ వాల్యూస్ కంటిన్యూ అవ్వాలంట. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ అసెట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, లేటర్ మళ్ళీ డిక్రీజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ అసెట్ని డిక్రీజ్ చేస్తాం, లేటర్ మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. అగైన్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, మళ్ళీ డిక్రీజ్ చేస్తాం. ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తాం, మళ్ళీ రివర్స్ చేస్తాం. అలా చేయడం వల్ల నో యూస్ కదా సార్ అని మీకు అనిపించచ్చు. మొత్తం అయిపోయే టైం క్లారిటీ వస్తుంది. ఫస్ట్ టైం మనం రీవాల్యూ చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ రావచ్చు, లాస్ రావచ్చు. ఆ ప్రాఫిట్ లాస్ ఎవరికి షేర్ చేయాలి? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. అంతేనా? లెట్స్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. వన్ అసెట్ 1 lakh రూపీస్ ఇంక్రీస్ అయింది. అది రివాల్యుయేషన్ ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిట్. ఎవరికి ఇస్తాం మనం? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అండ్ బి. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోయింది, మళ్ళీ అసెట్ని డిక్రీజ్ చేస్తాం. మరి అసెట్ డిక్రీజ్ అయితే లాస్ అగైనా? లాస్. ఇప్పుడు లాస్ ఎవరికి షేర్ చేయండి? మళ్ళీ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అనుకోండి, నో యూస్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫర్దర్ మళ్ళీ రివర్స్ చేసినప్పుడు వచ్చే లాస్ని గెయిన్ని ఆల్ ద పార్ట్నర్స్కి షేర్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ న్యూ రేషియో. ఆల్ ద పార్ట్నర్స్కి షేర్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ న్యూ రేషియో. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే క్లారిటీ వస్తుంది. మేబీ ఇమాజినేషన్ రాకపోవచ్చు, బట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే క్లారిటీ వస్తుంది. ఫస్ట్ మనం రెగ్యులర్గా ఎలాగైతే రీవాల్యుయేషన్ చేస్తామో అలాగే చేయాలి, మళ్ళీ రివర్స్ చేయాలి. అంటే ఇంక్రీజ్ అయిన అసెట్ని మళ్ళీ డిక్రీజ్ చేయాలి, డిక్రీజ్ అయిన అసెట్ని మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఇంక్రీజ్ అండ్ లయబిలిటీని మళ్ళీ డిక్రీజ్ చేయాలి, డిక్రీజ్ అండ్ లయబిలిటీని మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అంటే ఇనీషియల్గా నీకు ప్రాఫిట్ వస్తే సబ్సిక్వెంట్గా ఏమొస్తుందమ్మా? లాస్. ఇనీషియల్ ప్రాఫిట్ ఏమో ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఓల్డ్ రేషియో, సబ్సిక్వెంట్ లాస్ ఏమో ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ న్యూ రేషియో. ఇనీషియల్ ప్రాఫిట్ వస్తే లాస్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ వచ్చిన ఎవరికమ్మా? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఓల్డ్ రేషియో. రివర్స్ చేసినప్పుడు వచ్చింది న్యూ పార్ట్నర్ అలాంగ్ విత్ న్యూ పార్ట్నర్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ న్యూ రేషియో. ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ న్యూ రేషియో. You are required to make necessary adjustment in the capital accounts of the partners and show the balance sheet of the new firm. అంటే క్వశ్చన్లు మనల్ని ప్రిపేర్ చేయమని ఓన్లీ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓన్లీ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే వర్కింగ్ నోట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. అండ్ ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసే వర్కింగ్ నోట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్ ఈస్ మెమోరాండమ్ రివాల్యుయేషన్. ఏంటది? మెమోరాండమ్ రివాల్యుయేషన్. అంటే అసెట్ని చేంజ్ చేసి మళ్ళీ రివర్స్ తీసుకొస్తాం. అంటే ఇట్స్ అబౌట్ రఫ్ రివాల్యుయేషన్ అని. మెమోరాండమ్ అంటేనే రఫ్ అని, నాట్ మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అకౌంట్, ఇట్ ఈస్ ఎ రఫ్. క్లియర్ సంప్రీత్? అర్థమైందా? స్టార్ట్ చేయండి. న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఇచ్చారా? చెప్పండి. ఇవ్వలేదు కదా? మరి ఎలా? ఓల్డ్ రేషియో 3:2 ఇచ్చారమ్మా. న్యూ షేర్ 1/5 అని ఇచ్చారు ఆఫ్ సి. మరి న్యూ షేర్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? ఓకే, 1 - 1/5 చేస్తే ఎంత వస్తామా? 4/5. అది ఎలా ఉంటుంది? ఈక్వల్గా ఉంటుందా? ఓల్డ్ రేషియో ఎలాగైతే ఉందో అలాగే ఉంటుంది. 3:2 ప్రపోర్షన్లోనే ఉంటుంది, అంతే కదా? చెప్పండి. ఎస్, నోట్ చేయండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. Calculation of new ratio.
మా ఇక్కడ ఎవరెవరు ఎంత సాక్రిఫైస్ అయ్యారో ఇచ్చారా? న్యూ పార్ట్నర్ 1/5 కదా, ఎవరు ఎంత సాక్రిఫైస్ అయ్యారో ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు కదా. మరి ఎవరు ఎంత సాక్రిఫైస్ అయ్యారు ఇవ్వకపోతే ఏ రేషియో తీసుకోవాలి? ఓల్డ్ రేషియో. ఓల్డ్ రేషియో ఎంత? 3:2. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్ ఏబియా. సో సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఏ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? 1/5 ఇంటూ 3/5 అంతేనా? 1/5 is the new share of C. అండ్ ఆ 1/5లో 3:2 రేషియోలో సాక్రిఫైస్ అవుతారని. అంటే సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ A is 1/5 ఇంటూ 3/5, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 3/25. నెక్స్ట్ సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ B చెప్పండి. 1/5 ఇంటూ 2/5, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2/25. ఇప్పుడు చూడండి, సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ షేర్ ఆఫ్ సి. వస్తున్నారు అట్లా చూడండి. 3/25 ప్లస్ 2/25, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5/25, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/5. అంతేనా? ఇప్పుడు మన దగ్గర ఓల్డ్ రేషియో ఉంది, సాక్రిఫైసింగ్ కూడా ఉంది. ఓల్డ్ మైనస్ సాక్రిఫైస్ చేస్తే న్యూ షేర్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో న్యూ షేర్ ఆఫ్ ఏ, న్యూ షేర్ ఆఫ్ ఏ ఓల్డ్ ఎంతమ్మా? 3/5 మైనస్ సాక్రిఫైసింగ్ ఎంత? 3/25. సో 25, 15 minus 3, that is equals to 12/25. అంతేనా? నెక్స్ట్ న్యూ షేర్ ఆఫ్ బి 2/5 minus 2/25, that is equals to 10 minus 2, 8/25. పార్ట్నర్ సి షేర్ ఎంత? 1/5 ఇంటూ 5/5, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 5/25. సో న్యూ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12:8:5. ట్వెల్వ్ ఇస్ టు 8:5. ఓకేనా? డౌటా? ఫస్ట్ వన్ సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్నర్ నోట్ చేసాం. మా సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్నర్ ఎలా వచ్చిందమ్మా? న్యూ పార్ట్నర్ 1/5 కదా, ఆ 1/5 ఏ రేషియోలో సాక్రిఫైస్ అయ్యారో ఇవ్వలేదు అక్కడ. అంటే ఓల్డ్ రేషియో ఏదైతే ఉందో అదే వస్తుంది. సో 3:2, 1/5 ఇంటూ 3/5, 1/5 ఇంటూ 2/5, దట్ ఈస్ సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ బి. సంప్రీత్ ఓకేనా? ఓకే. మరి దీన్ని ఇంకోలా కూడా చేయొచ్చు. ఒకలా చేయడానికి అవ్వట్లేదు సార్ మాకు, అంతేనా? కంబైన్డ్ షేర్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి 1 minus 1/5, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4/5. అండ్ ఈ 4/5 ఈక్వల్గా ఉంటుందా? 3:2 ప్రపోర్షన్లో ఉంటుంది కదా. సో న్యూ షేర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4/5 ఇంటూ 3/5, 12/25. న్యూ షేర్ ఆఫ్ బి 4/5 ఇంటూ 2/5, 8/25. న్యూ షేర్ ఆఫ్ సి మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది, 1/5 ఇంటూ 5/5, 5/25. మేబీ ఇది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. ఎలాగైనా చేయొచ్చు. రాసుకున్నాం అది కూడా. కంబైన్డ్ షేర్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ 4/5 అండ్ 3:2 రేషియోలో ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మనం చేసాం ఇలాగే 1 minus 1/3, 2/3. అక్కడ చెప్పారు ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్లో ఉంటుంది అని, అందుకే అక్కడ 1/2 చేసాం. ఇక్కడ ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ అని చెప్పారా? నో. అప్పుడు ఏం చేయను? ఓల్డ్ రేషియో ఏదైతే ఉందో అదే ప్రపోర్షన్లో ఉంటుంది. రాకేష్ చేస్తున్నావా? వస్తున్నా?
Okay. So ratio in the 12 is to 8 is to 5. Goodwill adjustment entry చూడండి. న్యూ పార్ట్నర్ క్యాష్ ఫర్ గుడ్విల్ తీసుకొస్తున్నాడా లేదా? హౌ మచ్? 10,000. మా 10,000 షేర్ ఆఫ్ గుడ్విలే కదా. మా సి విల్ బ్రింగ్ 50,000 as capital and 10,000 for goodwill. ఇప్పుడు ఓన్లీ గుడ్విల్కి ఎంట్రీ పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? క్వశ్చన్లో మనల్ని గుడ్విల్కి ఎంట్రీ పాస్ చేయమని అడగలేదు, బట్ మనం పాస్ చేస్తాం. తర్వాత క్యాపిటల్ అకౌంట్ పాస్ చేసినప్పుడు ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు పోస్టింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 2 ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్. How much? And that premium for goodwill shall be credited to old partners in sacrificing ratio. Antena? Premium for goodwill account debit to premium for goodwill account debit to A's capital account and to B's capital account. Expenditure. Premium of goodwill account debit to A's capital account and to B's capital. So 10,000, 6,000 and 4,000. So 10,000, 6,000 and 4,000. క్వశ్చన్లో మనం అడిగింది ఓన్లీ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ జనరేషన్ చేసాం, గుడ్ విల్ ఎంటర్ కూడా పాస్ చేసాం. నౌ మెమరాండమ్ రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్. చూడం ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ఇస్ మేడ్ ఆన్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ 2%. అంటే చెప్పండి ఎంత? ట్రేడ్ రిసీవబుల్ 25,000 ఉంది కదా, ఇంటూ 2% 500 కదా. సో పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడ్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. డౌట్ఫుల్ డెట్ అన్న బ్యాడ్ డెట్ అన్న ఒకటే. ఓకేనా? సో టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఎంత? 500. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీస్ రిటర్న్ డౌన్ బై 10%. అంటే డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా చెప్పండి? డెబిట్ సైడ్. సో టు ఇన్వెంటరీ హౌ మచ్? క్యాలిక్యులేషన్ 30,000 into 10%, 3,000. Next, freehold premises is to be revalued at 2,40,000. Increase or decrease? Increase. And credit side kada. So buy freehold premises. $40,000. Next, plant at 35,000. Present ఎంత ఉందమ్మా? 40,000. Increase or decrease? Decrease. So 2 plant 5,000. Next, furniture. Increase or decrease? Increase. How much? 5,000. So buy furniture
నెక్స్ట్ ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? హౌ మచ్? బై ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ హౌ మచ్? 2500. ఎనీ అదర్ పెండింగ్ రివాల్యుయేషన్స్? ఉన్న పాయింట్స్ అని అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేసేయండి అమ్మా. $47,500 డిఫరెన్స్ చెప్పండి. 39,000. టూ క్యాపిటల్స్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ అమ్మా ఇన్ ఓల్డ్ రేషియో చెప్పండి. ఫర్ ఏ హౌ మచ్ అండ్ ఫర్ బి 15,600. రెగ్యులర్గా రివాల్యుయేషన్ చేసి ఇక్కడ వరకు చేస్తే సరిపోద్ది. బట్ ఎప్పుడైతే మెమరాండం రివాల్యుయేషన్ అంటారో ఇప్పటి వరకు చేసిన రివర్స్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇప్పటి వరకు చేసింది ఏం చేయాలమ్మా? రివర్స్. ఇక్కడ ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రీమైస్ ఏమైందమ్మా? ఇంక్రీస్ అయిందా డిక్రీస్ అయిందా? ఇంక్రీస్. ఎంత ఇంక్రీస్ అయింది? 40,000. ఇప్పుడు అది డిక్రీస్ చేయాలి. ఫర్నిచర్ కూడా ఇంక్రీస్ అయింది కదా, మళ్ళీ దాన్ని డిక్రీస్ చేయాలి. ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ ఇంక్రీస్ అయింది కదా, అగైన్ దాన్ని డిక్రీస్ చేయాలి. అంటే ఇవన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడ డెబిట్ రాయాలి, ఇవన్నీ ఇక్కడ మళ్ళీ క్రెడిట్ రాయాలి. అంతే కదా, రివర్స్ అంటదేనా? సో నోట్ చేయండి. 2 ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రిమైసెస్, 2 ఫర్నిచర్ అండ్ 2 ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్. Again by provision for bad debt, by inventory and by plant. మళ్ళీ రివర్స్ చేసినప్పుడు సెకండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ బేస్డ్ ఆన్ న్యూ రేషియో ఇవ్వాలి. ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ బేస్డ్ ఆన్ న్యూ రేషియో. డిఫరెన్స్ ఎంత? 39,000. సో 39,000 డివైడ్ అమాంగ్ 3 members బేస్డ్ ఆన్ 12:8:5. చెప్పండి ఎంత? 18,720, 12,480, నెక్స్ట్ 7,800. చూడండి, క్లాసికల్ ఎకనామిక్స్ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ షుడ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంకరేజ్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్. రివర్స్ వచ్చింది. 18,720, 12,480 అండ్ 7,800. మా డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ రీవాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఓల్డ్ రేషియో, ఫర్దర్ రీవాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ బేస్డ్ ఆన్ న్యూ రేషియో. ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ బేస్డ్ ఆన్ న్యూ రేషియో. క్లియరా? చెప్పండి. మా ఇలా ఎందుకు చేస్తారు సార్ అనే డౌట్ రావచ్చు. ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ ఎగ్జిస్టింగ్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ రీవాల్యుయేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏదైనా ఉంటే అది మనం క్యాపిటల్లో అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం, బ్యాలెన్స్ షీట్ రేట్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ని చేంజ్ చేయకండి అని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్స్ ఫర్ దట్ వీ అగ్రీడ్, బట్ ద పాయింట్ ఈజ్ మీ క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ చేస్తామంటారు. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, పార్ట్నర్ సికి లాస్ వచ్చింది. ఎంత లాస్? 7,800. అసలు యాక్చువల్గా పార్ట్నర్ సికి లాస్ రావద్దు అక్కడ, అవునా కదా?
బికాస్ అక్కడ వరకు ఉన్న అసెట్స్ లయబిలిటీస్ అన్నీ ఎవరి అమ్మ? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్. సో ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్కి ప్రాఫిట్ రావాలి, న్యూ పార్ట్నర్కి ఏమి ఉండదు. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ప్రాఫిట్లో షేర్, లాస్లో షేర్ తీసుకొని న్యూ పార్ట్నర్కి లాస్ మాత్రమే ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా చూసుకోండి, పార్ట్నర్ ఏ చూడండి 23,400 క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్నట్టే కదా ప్రాఫిట్ అంటే. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ 18,720 లాస్. అంటే ఓవరాల్గా 23,400 మైనస్ 18,720 ఎంత? సో 4,680 క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటూ ఎవరికమ్మా? పార్ట్నర్ ఏ. అండ్ పార్ట్నర్ బి చూడండి 15,600 ప్రాఫిట్ ఫస్ట్. అండ్ అగైన్ లాస్ ఎంత? 12,480. ఓవరాల్గా ఎంత డిఫరెన్స్? 3,120. అంటే 3,120 క్యాపిటల్ అండ్ 4,680 క్యాపిటల్ ప్లస్ అవుతుంది ఎవరిది? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ది. బట్ అదే న్యూ పార్ట్నర్ చూడండి ప్రాఫిట్లో ఏమైనా షేర్ ఉందా? ఓన్లీ లాస్లో షేర్. ఎంత లాస్? 7,800. ఈ రెండు యాడ్ చేయండి, 7,800. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ న్యూ పార్ట్నర్ని సరే చేంజ్ చేయం, బట్ ఫర్ దట్ వీ నీడ్ సమ్ కన్సిడరేషన్. చేంజ్ చేయము, బట్ మాకు సమ్ కన్సిడరేషన్ కావాలి. సరే కన్సిడరేషన్ నేను సపరేట్గా ఏం తీసుకురాను, నా క్యాపిటల్ నుంచి రెడ్యూస్ చేసుకోండి. సో న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ అయ్యి ఓల్డ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ అయ్యి ఓల్డ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. స్టార్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఒకసారి చూడండి, స్టార్ట్ చేయకండి, ఆగండి. దీనికి ఎంట్రీ చెప్తాను నేను, జర్నల్ ఎంట్రీ. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుద్దంటే రికార్డ్ జర్నల్ ఎంట్రీ అంటారు. అంటే ఈ అకౌంట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఎఫిషియెంట్ అదే మీనింగ్. దెన్ సెకండ్ ఇన్కమ్ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్. ఎందుకు అంటే వాడు ఇచ్చాడు టు గ్యారంటీ ఫెయిర్నెస్. వాట్ యు మీన్ ఫెయిర్నెస్? ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ, ఫెయిర్నెస్ తీసుకురండి. ఫెయిర్నెస్ అంటే అది. థర్డ్ సార్ ఎక్కడ చెప్తున్నారు? పైన. ఓకే, క్లాస్ ఎంత సార్తో మాట్లాడతా. ఏంటి సార్ ఫేర్ అండ్ లవ్లీ అంటున్నారు? ఇక్కడేనా? ఓకే, డన్. సరిగ్గా చూడండి. ఫస్ట్ దీనికి ఎంట్రీ చెప్పండి అమ్మా. మెమరాండమ్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మీరే నోట్ చేసి జస్ట్ వినండి. Memorandum revaluation account debit to A's capital and to B's capital. How much? 39,000, 23,400, next 15,000. అంతేనా? ఇది ఫస్ట్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ దీనికి ఎంట్రీ చెప్పండి అమ్మా. A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to memorandum revaluation. A's capital debit, B's capital debit, C's capital debit to memorandum revaluation account. $18,720, 12,480, 7,800, 39,000. కంబైన్ ఎంట్రీ చెప్పండి. కంబైన్ ఎంట్రీ చెప్పండి. మెమరాండం రివాల్యుయేషన్ క్యాన్సిల్ కదా. ఏస్ క్యాపిటల్ ఏమో డెబిట్ ఎంత అయిందేమో 18,720 అయింది, క్రెడిట్ ఎంత అయింది 23,400 అయింది. అంటే ఓవరాల్గా నెట్ క్రెడిటా డెబిటా? క్రెడిట్ ఎంత? 4,680. So to A's capital 4,680. Next to B's capital చెప్పండి ఎంత? 3,120. And C's capital debit
రికార్డ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అన్నప్పుడు ఇది ఒక్కటి నోట్ చేస్తే సరిపోద్ది మొత్తానికి. అంటే మెమరాండం రివాల్యుయేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ చేయండి అని అంటారు. అంటే ఇదంతా వర్కింగ్ నోట్, ఇది మెయిన్ ఆన్సర్ అవుతుంది. రాయండి 2 ఎంట్రీస్ అండ్ కంబైన్ ఎంట్రీ కూడా రాయండి. క్వశ్చన్లు అడగకపోయినా చాలా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం మనం దీంట్లో. క్వశ్చన్లు అడిగింది జస్ట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. Completed. Start partners capital account. Complete చేయడం పోస్టింగ్. Buy balance brought down. For A, how much? చెప్పండి. 2 lakhs. For B. నెక్స్ట్ C, న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ తీసుకొస్తున్నాడు కదా, సో బై క్యాష్
క్వశ్చన్లో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది కదా, సో యూజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. బై బ్యాంక్ హౌ మచ్? 50,000. నెక్స్ట్ గుడ్విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేయాలి కదా, సో బై ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్. బై ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్ ఎంత? 6,000 and 4,000. నెక్స్ట్ రివాల్యుయేషన్ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి కదా, కంబైన్డ్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ వస్తుంది, సపరేట్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ ఇచ్చాం. బై మెమరాండమ్ రివాల్యుయేషన్, టు మెమరాండమ్ రివాల్యుయేషన్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో బై మెమరాండమ్ రివాల్యుయేషన్ ఫర్ ఓన్లీ ఏ అండ్ బి ఎంతమ్మా? 23,600. సో 23,400 and 15,600. సెకండ్ ఎంట్రీ ఏమొస్తామో డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది, టు మెమరాండమ్ రివాల్యుయేషన్ అని. For A 18,720 and for B 12,480 and for C 7,800. అంతేనా? ఎనీ జనరల్ రిజర్వ్స్? సో రివాల్యుయేషన్ అయిపోయింది, గుడ్విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోయింది, రిజర్వ్స్ కూడా ఏం లేవు. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్ చేయమని చెప్పారా? ఏం చెప్పలేదు. సో బ్యాలెన్స్ చేసేయండి అమ్మా. Total of A total of B difference is capital 2,10,000 6. Next 1,07,000. Next 50,000. 5 lakhs కాదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏం చేంజ్ అవ్వమ్మా, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఒకటి చేంజ్ అవుద్ది, న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ యాడ్ అవుద్ది. అసెట్స్ లయబిలిటీస్ సేమ్, ఇక్కడ ఏం చేంజెస్ ఉండవు, జస్ట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చేంజ్ అవుద్ది అండ్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ చేంజ్ అవుద్ది. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అయిపోయిందా? బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫస్ట్ లయబిలిటీస్ చెప్పిన, ఫస్ట్ వన్ ట్రేడ్ పేయబుల్ హౌ మచ్? 50,000. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్స్ అయినా ఇంకా మా క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్, రివైజ్ బ్యాలెన్సెస్ నోట్ చేయాలి ఇక్కడవి. పార్ట్నర్ ఏ హౌ మచ్? 680. Next partner B and partner C.
నెక్స్ట్ అసెట్స్. హౌ మచ్? ఏం చేంజ్ అయ్యేది కదా, సేమ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ రాయాలి. నెక్స్ట్ ప్లాంట్. క్వశ్చన్లు ఇచ్చిన అసెట్స్ రాయండి. టోటల్ 40,000. నెక్స్ట్ 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 బ్యాంక్ చెప్పండి ఎంత? గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 10,000. గుడ్విల్ కోసం 10,000 తీసుకొచ్చాడు కదా, అండ్ క్యాపిటల్ కోసం 50,000. టోటల్ 4,10,000. Next, last problem of admission. మా మీకు ఇంకా వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ లేవు చెప్పారా? గమ్ము సార్ చెప్పారా? ఇంకా వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ లేవు అలా అని చెప్పి చదువుకొని ఉన్నారనుకోండి అంతే ఇక. అది దెన్ 10th నుంచి షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అవుద్ది, అంటే డే ఆఫ్టర్ టుమారో. బట్ అకౌంట్స్ క్లాస్ ఎవ్రీడే ఉంటుంది. అకౌంట్స్ ఎవ్రీడే క్లాస్తో పాటు ఒక 45 minutes 1 hour టైం స్పెండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇంకా డే షెడ్యూల్. మీకు లా క్లాస్ కూడా ఉంటుంది షెడ్యూల్ అయ్యేంత వరకు. సో లా షెడ్యూల్ అండ్ లా క్లాస్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు అలా ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ ఇంకా టైం దొరికినప్పుడు చదువుకుంటూనే ఉండాలి, వేరే ఆప్షన్ లేదు ఇంకా. ఎందుకంటే మనకి జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ 15th వరకే కదా. భయం వేస్తుందా? ఏం కాదు, అన్నీ అవే అవుతాయి. జస్ట్ ట్రస్ట్ ద ప్రాసెస్, కన్సిస్టెంట్గా ఉంటే సరిపోద్ది. సరిపోదేమో అనే భయపడే ప్లేస్లో చదువుకోవచ్చు. ఓకేనా? సరిపోద్ది, ఏం కాదు. దెన్ Gopal and Govind are partners, sharing profits and losses in the ratio of 60:40. హడావుడి చేస్తారు 60%, 40%, 3:2 అదే అంతే కదా. బట్ 60%, 40% చెప్పి నోట్ చేస్తారు. The firm's balance sheet as on 31st March 2022 was as follows. Capital accounts 1,20,000 and 80,000 Gopal and Govind. There is long-term loan and current liabilities. Fixed assets, investments, current assets, loans and advances. మా లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ అంటే వేరే వాళ్ళకి మనం లోన్ ఇచ్చాము అని. అప్పుడు మనకు అసెటే కదా. Due to financial difficulties, they have decided to admit Guru as a partner in the firm from 1st April 2022 on the following terms. డ్యూ టు ఫైనాన్షియల్ డిఫికల్టీస్ అనే దానికి అసలు సంబంధం లేదు మనకి. ఓకేనా? గురు విల్ బి పెయిడ్ 40% ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా?
New partner share in the profits is 40% done. New partner share in profit is 40%. Guru will bring 1 lakh as capital, and it is agreed that goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profits of the firm. Number of years of purchase? 2 years. Average profit for how many years? 3 years. And Guru will bring in cash his share of goodwill. And it was also decided that the partners will not withdraw their share of goodwill, nor will the goodwill appear in the books of accounts. అంటే వాళ్ళు గుడ్విల్ అమౌంట్ రిలేటెడ్ ఏదైతే తీసుకొచ్చి అది విత్డ్రా చేయరు, అండ్ గుడ్విల్ అనే లెడ్జర్ అకౌంట్ కూడా యూజ్ చేయొద్దంట. అసలు గుడ్విల్ అనే లెడ్జర్ అకౌంట్ యూజ్ చేయం మనం. దానికి జస్టిఫికేషన్ ఇప్పుడు చెప్తే అర్థం కాదు, సిఏ ఇంటర్లో తెలుస్తుంది. మా గుడ్విల్ అనేది అసెట్ అయినా మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎక్కడ రాయట్లేదు. గుడ్విల్ని రాస్తామా? రాయట్లే కదా. సో సిఏ ఇంటర్లో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 26 అని ఒకటి వస్తుంది అనమాట, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ డెఫినేషన్ మీట్ అవుతేనే రాయాలి. గుడ్విల్ అనేది ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ అయినా కానీ యాజ్ పర్ AS 26 ఆ డెఫినేషన్ డిస్సాటిస్ఫై చేస్తుంది. అందుకే మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో రాయం గుడ్విల్ని. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ఇచ్చినా దాన్ని అరెస్ట్ చేసేస్తాం, రైట్ ఆఫ్ చేసేస్తాం, గుడ్విల్ని రిమూవ్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఫర్ ద టైమింగ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, న్యూ పార్ట్నర్ క్యాష్ ఫర్ హిస్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ అండ్ క్యాపిటల్ రెండు తీసుకొస్తున్నాడు, అండ్ అది విత్డ్రా చేయట్లేదు. కేస్ 1 or 2 or 3 or 4? కేస్ 1, న్యూ పార్ట్నర్ బ్రింగ్ క్యాష్ అండ్ నాట్ విత్డ్రాన్ బై ఓల్డ్ పార్ట్నర్, విత్డ్రా చేయలేదు అంటే కేస్ 1 కదా. గుడ్విల్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్యాలిక్యులేట్ చేసి 40% మల్టిప్లై చేస్తే షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ వస్తుంది. న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ 40% కదా. ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ వర్ యాజ్ ఫాలోస్. ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2020 ప్రాఫిట్ 20,000 అంట. మై ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ అబ్నార్మల్ ఎలిమెంట్స్, వాటిని కన్సిడర్ చేస్తారా? రిమూవ్ చేసేయాలి కదా. ఇంక్లూడ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్డ్ 40,000. మనకేదో లాస్ అయి ఉంటుంది, దానివల్ల ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ 40,000 వచ్చింది. ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంది 40,000 క్లెయిమ్. సో అక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 20,000 ఇచ్చారు. ఒకవేళ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రాకపోయి ఉంటే 20,000 లాస్ ఉండేది, అంతేనా? అంటే 20,000 నుంచి 40,000 ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2021 there is a loss of 80,000. includes a voluntary retirement compensation paid 1,10,000. ఎవ్రీ టైం కాంపన్సేషన్ పే చేస్తుంటే ఎవ్రీ టైం కాంపన్సేషన్ పే చేయము. ఈసారి పే చేసాం కాబట్టి లాస్ 80,000 వచ్చింది. ఒకవేళ పే చేసి ఉండకపోతే 80,000 ప్లస్ 1 lakh అయ్యేది. 80,000 లాస్ ప్లస్ 1,10,000 గెయిన్. సో 30,000 ప్రాఫిట్ ఉండేది, అంతేనా? మా 1,10,000 లాస్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఉంది అక్కడ, అది. సో దాన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోవాలి. ఏం చేయాలి? యాడ్ బ్యాక్. నెక్స్ట్, ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2022 ప్రాఫిట్ 1,05,000. ఇంక్లూడ్స్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 25,000 సేల్ ఆఫ్ అసెట్. మనకు కావాల్సింది బిజినెస్ చేయడం వల్ల, బిజినెస్ రెగ్యులర్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ వల్ల వచ్చిన ప్రాఫిట్ కావాలి. అక్కడ మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఏంటంటే మా అసెట్ని సేల్ చేయడం వల్ల వచ్చింది కదా. ఎవ్రీ ఇయర్ అసెట్ సేల్ అవుద్దాం మరి? నో, ఓన్లీ గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం మనం. బట్ ఇక్కడ అసెట్ సేల్ చేయడం వల్ల ప్రాఫిట్ వచ్చింది 25,000. మరి దాన్ని ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్ చేయాలి కదా. సో ఇవన్నీ రివర్స్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తే మనకి నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇంటూ 2 చేస్తే విల్ గెట్ గుడ్ విల్ వాల్యూ. ఇట్ వాస్ డిసైడెడ్ టు రీవాల్యూ ద అసెట్స్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2022 యాజ్ ఫాలోస్. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, investments, current assets, loans and advances. The net profit sharing ratio after admission of Guru was 35%, 25% and 40%. అంతే కదా, టోటల్ 100 కదా. సో 35/100, 25/100, 40/100, టోటల్ 100 అనా. పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ టు ఆన్ అడ్మిషన్, షో గుడ్విల్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ ప్రిపేర్ రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఆఫ్టర్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ గురు. మొత్తం చేయాలి. స్టార్ట్ చేయండి. Problem number calculation of goodwill. Calculation of goodwill.
పర్టికులర్స్ మనకి ఇచ్చిన ఇయర్స్ ఎండింగ్ 31st March 20, 31st March 21, 31st March 22 కదా. 31st March 20, 31st March 21 and 31st March 22. Given profit and loss. Profit or loss for the year. First ఇచ్చిన అమౌంట్ చెప్పండి. 2020 ఎంత 20,000 ప్రాఫిటా. 2021 80,000 లాస్. 2022 1 lakh ప్రాఫిటా. నౌ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ ఎలిమెంట్స్ అని రాసండి సరిపోద్ది, డీటెయిలింగ్ ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ abnormal items. So first one ఏంటమ్మా, there is a insurance claim, that is abnormal gain. That is abnormal gain. So plus చేయాలా మైనస్ చేయాలా చెప్పండి, ప్లసా మైనసా? మైనసే కదా. హౌ మచ్? అండ్ సెకండ్ ఇయర్లో ఇన్సూరెన్స్ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ కాంపన్సేషన్ ఉంది, దట్ ఈస్ అబ్నార్మల్ లాస్. సో ఏం చేయాలమ్మా, యాడ్. హౌ మచ్? 1,10,000. థర్డ్ కేసులో సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఉంది, ప్రాఫిట్ ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుందా అది? నో. సో ప్లసా మైనసా? సో రివైజ్డ్ ప్రాఫిట్స్ చెప్పండి. లాస్ 20,000, ప్రాఫిట్ 30,000. నెక్స్ట్ profit 80,000. So average profit ఎలా వస్తాము, 20,000 plus 30,000 plus 80,000 divided by 3. How much? 30,000. 30,000 కదా. సో గుడ్ విల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30,000 into 2 years, that is equals to now share of Guru in goodwill ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? సో 60,000 into 40%, that is equals to 24,000. ఇక్కడ చూడండి, ప్రాఫిట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత లాస్ 20, నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా? ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ట్రెండ్ ఉంది కదా. సో ఇన్ జనరల్ మనం ఏం చేయాలి, వెయిటెడ్ యావరేజ్ చేయాలి, అది ప్రిఫరబుల్ అని చెప్పి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ, ఇప్పుడు నేను సొల్యూషన్ సింపుల్ యావరేజ్ బేస్ మీద చేసుకొని చేస్తున్నాం మనం, సింపుల్ యావరేజ్. ఎందుకంటే ఐసీఐ సొల్యూషన్ అలాగే ఉంది, అది వెయిటెడ్ యావరేజ్ కూడా చేయొచ్చు, ఆన్సర్ చేంజ్ అవుతుంది డెఫినెట్గా. మనం అప్పుడు నోట్ చేయాలి, వెయిటెడ్ యావరేజ్ బేస్ మీద చేసాము అని. ఇప్పుడు అనుకోండి సింపుల్ యావరేజ్ బేస్ మీద చేసామని చెప్పి నోట్ పాయింట్ రాయాలి, సో దట్ అజంప్షన్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఆన్సర్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. సో దే విల్ కన్సిడర్ డెఫినెట్లీ. ఓకేనా, డన్. సో షేర్ ఆఫ్ గురు ఇన్ గుడ్విల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 40% on 60,000, that is equals to 24,000. క్వశ్చన్ ఇంకేమడిగారమ్మా? పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఆన్ అడ్మిషన్ అడుగుతున్నారు. గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోయింది కదా. నౌ జర్నల్ ఎంట్రీస్, బట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలని మనకు సాక్రిఫైసింగ్ గెయినింగ్ తెలియాలి కదా. సో సాక్రిఫైసింగ్ గెయినింగ్ కాంప్లికేటింగ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా పర్సంటేజ్లో ఇచ్చారు కాబట్టి సింపుల్గానే అయిపోద్దాం. సో వర్కింగ్ నోట్ 1,
Change in profit sharing ratio. Change in profit sharing ratio. First, Gopal old percentage endama 60%. New percentage 35%. So sacrificing in a percentage anta 25%. So 25% is sacrificing. Next, Govind old percentage 40%, new percentage 25%, sacrificing. And new partner total 40% ఏంటమ్మా గెయిన్. ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఎలా ఉంది చెప్పండి. 25:15 అంటే 5:3 కదా. సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో అది 5:3. ఓకేనా, క్లియర్. నౌ జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఫస్ట్ గుడ్ విల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేద్దాం. సార్ న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాడు కదా, ఎంతమ్మా క్యాపిటల్ న్యూ పార్ట్నర్ది? 1 lakh. ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్ నేమ్ బ్యాంకా? అక్కడ ఏం చెప్పలే కదా. సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ అకౌంట్, క్యాష్ అని యూజ్ చేయొచ్చు, బ్యాంక్ అనే యూజ్ చేయొచ్చు. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గురూస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 1 lakh. And for goodwill entry ఏంటం? Cash account debit to premium for goodwill. Cash account debit to premium for goodwill account. How much? ఎంత? 60,000. 60,000 is full goodwill. He will bring share of goodwill only కదా. అంటే ఎంత? 24,000. అండ్ ఆ 24,000 ఎవరికి అలొకేట్ చేయాలమ్మా? గోపాల్ అండ్ గోవింద్. ఇన్ విచ్ రేషియో? సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో, దట్ ఈస్ 5:3. సో ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు Gopal capital account and 2 Govind capital account. So 24,000 5:3 ratio divide చేయండి. 15,000 and 9,000. సో గుడ్విల్ ఎంట్రీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రీవాల్యుయేషన్ ఎంట్రీసే కదా, చెప్పండి. Fixed assets, given fixed asset how much? 3 lakhs, but revalued amount 4 lakhs. And increase or decrease? Increase. Entry fixed asset account debit to revaluation account. My investment ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా? 50 ఉంది, బట్ ఇక్కడ 0 అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం డిక్రీస్ అయింది కదా. ఎంట్రీ revaluation account debit to investment account. Next current asset, given balance 2 lakhs, but here it is 1,80,000. Decrease. Revaluation account debit to current asset. And investments current asset రెండు decrease అయినాయి కదా. Next loans and advances, given amount is 1 lakh and revalued amount is also 1 lakh. And change in only 3 elements. అందులో ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఇంక్రీస్ అయింది, రిమైనింగ్ 2 అసెట్స్ డిక్రీస్ అయింది. సో ఫస్ట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. How much? నెక్స్ట్ 2 అసెట్స్ డిక్రీస్ అయినాయి కదా, కంబైన్డ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయొచ్చు.
Revaluation account debit to investment account to current assets account. Revaluation account debit to investments account and to current assets account. How much? Revaluation, so investment credit in them 50,000. Current asset? Total revaluation debit? Which happened overall revaluation loss again? Gain. And the gain? 30,000. And other were transfer Jalama? Gopal and Govind. So revaluation account debit to Gopal capital account and to Govind capital account. 30,000 ratio 60% and 40% hai kada? So that is equals to 18,000 and 12,000. Clear? Next, any reserves? No. Any joint life policy? Any adjustment of capitals? No. Prepare revaluation account. Revaluation account. First, buy fixed asset 1 lakh. 2 investments 50,000 and 2 current assets 20,000. Difference. Then revaluation account. Journal entries ఉన్నాయి, ledger posting అంతే. Next, partners capital account. First, opening balances note చేయండి. Buy balance brought down. చెప్పండి. Gopal how much? 1,20,000. Govind how much? Guru
గురు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా? లేదు కదా. బై క్యాష్. ఎంత? 1 lakh. నెక్స్ట్ గుడ్విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీలో బై ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్. ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్ ఫర్ గోపాల్ హౌ మచ్? ఎంత? గోవింద్. నెక్స్ట్ రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిటే కదా. సో బై రీవాల్యుయేషన్ how much? 18,000 and 12,000. Any other adjustments? అంతేనా? బ్యాలెన్స్ చేసాడమ్మా. టోటల్ ఆఫ్ గోపాల్, గోవింద్ 1 lakh, గురు next prepare balance sheet. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫస్ట్ అసెట్స్ చెప్పండి. ఫస్ట్ అసెట్ మా ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. సో రివైజ్డ్ వాల్యూ ఎంత? 4 lakhs. నెక్స్ట్ అసెట్ కరెంట్ అసెట్ హౌ మచ్? 1 lakh. మా కరెంట్ అసెట్ 1,80,000 అయినా ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్. మా కరెంట్ అసెట్ అంటే తెలుసా మీకు? కరెంట్ అసెట్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉండే అసెట్స్. బ్యాంక్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంట్ ఈజ్ ఆల్సో కరెంట్ అసెట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్ ఈజ్ ఆల్సో కరెంట్ అసెట్. సో ఈ 1,80,000కి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసిన వచ్చేయండి. గుడ్విల్ కోసం 24,000 తీసుకొచ్చారు కదా. అండ్ న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ కోసం 1 lakh. సో టోటల్ కరెంట్ అసెట్ లేదు సార్ నేను అక్కడ 1,80,000 రాస్తాను అనుకుంటే కరెంట్ అసెట్ బ్రాకెట్లో ఎక్స్క్లూడింగ్ బ్యాంక్ అని చెప్పి రాయండి. అంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మేము ఇక్కడ తీసుకోలేదు, సపరేట్గా తీసుకుంటామని. కరెంట్ అసెట్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్. కరెంట్ అసెట్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్. నెక్స్ట్ అసెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు కదా, బికాజ్ 50,000 మొత్తం డిక్రీజ్ అయిపోయింది, నిల్. నెక్స్ట్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. హౌ మచ్? 1 lakh. ఎనీ అదర్ అసెట్స్? అంతే కదా. లయబిలిటీస్ ఫస్ట్ క్యాపిటల్స్ ఉన్నాయా? రాయన్ క్యాపిటల్స్. గోపాల్ క్యాపిటల్ ఎంత? 1,53,000. నెక్స్ట్ గోవింద్
1,01,000. Next, Guru. Next, other asset, other liabilities. Long term loan. How much? 2 lakhs. Next. అంతేనా? $8 lakh. Done. ఇక్కడికి అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ కంప్లీట్ అయింది. సో రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్, ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 ఏనా? సో చూడమ్మా, F, G and K were partners in LLP, sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. So ratio into 2:2:1. Now K wants to retire on 31st December 2022. Given below is the balance sheet of partnership as well as other information. So F capital, G capital and K capital ఇచ్చారు కదా. And reserve balance ఎంత ఉందమ్మా? 10,000. Trade payable 50,000. Sundry fixed assets 1,50,000, inventories 50,000, trade receivable 70,000, and that 70,000 includes bills receivable 20,000. Bank balance 50,000. F and G agree to share profits and losses in the ratio of 3:2. Old ratio ఇచ్చారు లేదా క్వశ్చన్లో? ఓల్డ్ రేషియో ఎంతమ్మా? 2:2:1. New ratio 3:2. The value of goodwill is taken to be 50,000. So total firm value of goodwill ఇచ్చారు ఎంత? 50,000. Sundry fixed assets are revalued upward by 30,000 and inventory by 10,000. So two assets revalue అని అవి కూడా ఇంక్రీజ్ అయినాయి. నెక్స్ట్, bills receivable dishonored 5,000. Tell me entry for dishonor of bill receivable. Debtors account debit to bills receivable account, but not recorded in the books of accounts, and the dishonor of the bill was due to insolvency of the customer. అంటే ఇక్కడ డెటార్ వాల్యూ ఉన్నట్ట ఇక్కడ? నో. సో డెటార్ డిక్రీజ్ అయ్యి కదా. సో 2 డెటార్. ఇప్పుడు డెటార్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? ట్రేడ్ రిసిబుల్ అని ఉందా లేదా? ఎస్. సో ట్రేడ్ రిసిబుల్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి, అండ్ దట్ ఈస్ ఎ లాస్, అండ్ దట్ లాస్ డెబిటెడ్ టు రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్. దట్ లాస్ డెబిటెడ్ టు రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్. F and G agree to bring sufficient cash. That means they need to bring additional capital into the business. దేనికోసం అమ్మా? ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పేమెంట్ టు K. బికాస్ K ఇస్ అ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్. మరి రిటైరింగ్ పార్ట్నర్కి సెటిల్ చేయాలి కదా. సో సెటిల్ చేయాలంటే బిజినెస్లో క్యాష్ ఉండాలి. ఎట్ ప్రెసెంట్ బిజినెస్లో ఎంత ఉందమ్మా? 50,000 ఉంది. న్యూ పార్ట్నర్స్ షుడ్ బ్రింగ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్, అండ్ దేర్ షుడ్ బి పేమెంట్ టు ద రిటైరింగ్ పార్ట్నర్, అండ్ ఆఫ్టర్ పేమెంట్ క్లోజింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ షుడ్ బి 75,000, అండ్ దేర్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. అలా క్యూములేటివ్ 4 అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 అడ్జస్ట్మెంట్స్ని సాల్వ్ చేసి మనం అమౌంట్ డిసైడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ప్రిపేర్, సో పాస్ నెసెసరీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అండ్ డ్రాఫ్ట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ మెజర్స్ F and G LLP. సరే, ఇది క్యాన్సిల్ చేసేయండి అమ్మా. పాస్ నెసరీ జర్నల్ ఎంట్రీస్, ప్రిపేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ అండ్ డ్రాఫ్ట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ మెజర్స్ FG ఆఫ్టర్ కేస్ రిటైర్మెంట్. ఆఫ్టర్ కేస్ రిటైర్మెంట్. క్లియర్? స్టార్ట్ చేద్దామా? చలో. ఫస్ట్, మీ ఒక్క ప్రాబ్లం అడ్జస్ట్మెంట్ క్లారిటీ ఉంది అంటే రిటైర్మెంట్లో ప్రతి ప్రాబ్లం మీకు చాలా అంటే చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. బికాస్ మ్యాక్సిమం ప్రతి క్వశ్చన్ ఇలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్సే ఉంటాయి రిటైర్మెంట్లో. ఓకేనా? లైక్ ఎగ్జిస్టింగ్ కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్ షుడ్ బ్రింగ్ సమ్ క్యాష్, ఓల్డ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి
రీపేడ్, క్లోజింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ షుడ్ బి లైక్ దిస్ అండ్ ప్రపోర్షనేట్గా ఉండాలి అని ఇలాంటి క్యుములేటివ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి రిటైర్మెంట్లో. డన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 ఏనా? Working note number 1, change in profit sharing ratio. Change in profit sharing ratio. యాక్చువల్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఓన్లీ వన్ పార్ట్నర్తో వేరియేషన్ ఉంది. బట్ యాజ్ అ ప్రాసెస్ మనం అన్నిటికీ చేస్తున్నాం కదా, అలాగే చేద్దాం. ఓల్డ్ రేషియో ఎంత ఇచ్చారమ్మా? సో ఓల్డ్ రేషియో FGK అంతేనా? 2:1. న్యూ రేషియో FNGA కదా, దట్ ఈస్ 3:2. ఇప్పుడు ఆ రెండు అనలైజ్ చేస్తే రేషియో ఎవరిది చేంజ్ అవ్వలేదు? జీ ఓల్డ్ ఎంతమ్మా? 2/5. న్యూ ఎంత? 2/5. సో నో సాక్రిఫైస్, నో గెయిన్. సో ఫర్ ఎఫ్ ఓల్డ్ ఎంతమ్మా? 2/5. న్యూ ఎంత? 3/5. 2 minus 3, that is 1/5 is gaining. అంతేనా? 1/5 is gaining. G 2/5 minus 2/5. No sacrifice, no gain. And K 1/5 minus 0, that is equals to 1/5 entire is sacrificing. అంతేనా? ఏం ప్రిపేర్ చేయమన్నాము క్వశ్చన్లో? జర్నల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, అండ్ దెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. నోట్ చేయండి జర్నల్ ఎంట్రీస్. So first we'll record goodwill adjustment entry. In case of retirement, goodwill adjustment entry చెప్పండి. Gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital. Gaining partner ఎవరు చెప్పండి? Sacrificing partner ఎవరు? Now tell me journal entry. F's capital account debit to K's capital account. F's capital account debit to K's capital account. Total goodwill value in them 50,000, but we should account only share of goodwill, right? So 50,000 into 1/5, how much? 10,000 and 10,000. So goodwill adjustment entry completed. Antena. Next point ఏం కన్సిడర్ చేయాలి? రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. అంతేనా? మరి ఇక్కడ రీవాల్యుయేషన్ అనేది చూడండి. వన్ ఈజ్ సన్డ్రీ ఫిక్స్డ్ అసెట్, one is sundry fixed asset, and the second one is inventory, and the third one is bills receivable dishonored. మరి ఇప్పుడు చూడండి ఓవరాల్గా ఇక్కడ 70,000 ఏమో ట్రేడ్ రిసీవబులే కదా, చెప్పండి. ఓవరాల్గా ట్రేడ్ రిసీవబుల్ ఏమైనా చేంజ్ అవుద్దా? మనం డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్ రిసీవబుల్ రాస్తే ట్రేడ్ రిసీవబుల్ ఏమైనా చేంజ్ అవుద్దా? సేమ్ ఉంటుంది. ట్రేడ్ రిసీవబుల్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుద్దమ్మా? వెన్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్ అని తెలిసినప్పుడు, అంతే కదా. అది బిల్ రిసీవబుల్లా ఉన్నా డెటార్లా ఉన్నా ఎఫెక్ట్ 0. బట్ ఎప్పుడైతే డెటార్ డిక్రీజ్ బికాస్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్ అప్పుడు లాస్ అది మనకి. దెన్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ విల్ డిక్రీజ్ అండ్ డెబిట్ ఏం చేయాలమ్మా? లాస్, అండ్ దట్ లాస్ ఇస్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్. సో ఇక రీవాల్యుయేషన్ ఎంట్రీస్ 2 ఎంట్రీస్ నోట్ చేద్దాం. వన్ ఈస్ ఫర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అండ్ ఇన్వెంటరీ, అదర్ వన్ ఈస్ ఫర్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్. ఓకేనా? సో ఫిక్స్డ్ అసెట్ అండ్ ఇన్వెంటరీ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్.
ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా? 30,000. ఇన్వెంటరీ 10,000. ఎంట్రీ చెప్పండి. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. ఇంతకుముందు సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్లో ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లేదు, కానీ ఈ అటెంప్ట్ నుంచి ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. అంటే టాప్ 3 ర్యాంక్స్ పబ్లిక్లో డిస్ప్లే అవుతాయి. టాప్ 3 ర్యాంక్స్. ఇప్పటివరకు సిఏ ఫౌండేషన్ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లేదు, ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఉన్నది. 2018 అనుకుంటా. 2018లో ఫస్ట్ టైం సిఏ ఫౌండేషన్ థియరిటికల్గా మారిన తర్వాత అప్పుడు ఉంది. అప్పుడు మనకి ఆల్ ఇండియా 16th ర్యాంక్ వచ్చిందనమాట. 16 and 34 రెండు వచ్చాయి అప్పుడు మనకి. ఆ తర్వాత ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ తీసేశారు. ఓకేనా? అందుకే లాస్ట్ అటెంప్ట్లో 351 హైయెస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అని రాసుకున్నాం మనం. ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఉండే మేబీ సింగిల్ డిజిట్ ర్యాంక్ ఉండేది. బట్ ఈ అటెంప్ట్ నుంచి ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది, బట్ ఓన్లీ టాప్ 3. టాప్ 3 పబ్లిక్లో డిస్ప్లే అవుతాయి, బట్ టాప్ 20 వరకు ఉంటుంది ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్. టాప్ 20 వరకు. ఓకేనా? సో 330, 340 రేంజ్లో వచ్చాయంటే టాప్ 20లో ఉంటాం మనం. తెచ్చుకోవచ్చు. 85%. 85% అంటే ఈచ్ సబ్జెక్ట్ 85 మార్క్స్. నవ్వు వస్తుందా? తెచ్చుకోవచ్చమ్మా, పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఎఫర్ట్ మ్యాటర్స్ అంతే. ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఇంత ఎఫర్ట్ ఎవడు పెట్టడు, చెప్తున్నా కదా. ఒకళ్ళు పెట్టిన వెరీ నామినల్ పీపుల్ ఉంటారు. సో ఎఫర్ట్ పెట్టే కేటగిరీ మనం ఖచ్చితంగా ఎఫర్ట్ పెట్టే స్టూడెంట్స్లో కేటగిరీలోనే ఉంటాం. సో డెఫినెట్గా తెచ్చుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది, ప్రొవైడెడ్ ఉన్న రిమైనింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది చాలా అంటే చాలా ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. అన్నీ అవే సెట్ అవుతాయి. ఓకే? సో ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ క్వాలిఫికేషన్, ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్ట్రా మార్క్స్. అంతే కదా? సో ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్ చెప్పండి. ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ డెబిట్, సో టు రీవాల్యుయేషన్ 40,000. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? decreased by 5,000. Entry. Revaluation account debit to trade receivables account. Revaluation account debit to trade receivable account. How much? 5,000. అంతేనా? ఇంకేమైనా చేంజ్ అయినా రీవాల్యుయేషన్లో? నాట్ టెల్ మీ రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ ఆ లాసా చెప్పండి. రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ హౌ మచ్? 35,000. ఎవరికి షేర్ చేయాలమ్మా? ఎఫ్, జి అండ్ కే ఇన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఎంట్రీ. Revaluation account debit to F's capital, G's capital and K's capital. హౌ మచ్? 35,000. రేషియో ఏంటమ్మా? 2:2:1 కదా? చెప్పండి. 14,000, 14,000 and 7,000. క్లియర్? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎఫ్ క్యాపిటల్, టు జీస్ క్యాపిటల్, టు కేస్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ చెప్పండి. టోటల్ 6 పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఏంటమ్మా? చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో చేసేసామా? నెక్స్ట్ ఏంటి? అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ గుడ్ విల్ అయిపోయిందా లేదా? నెక్స్ట్ ఏంటి? రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఏంటి? ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్, అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. ఎనీ రిజర్వ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్? ఎస్, దర్ ఇస్ అ రిజర్వ్. హౌ మచ్?
అండ్ ఇప్పుడు ఆ 10,000 ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? FGK ఇన్ 2:2:1. ఎంట్రీ చెప్పండి. రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు F క్యాపిటల్, G's క్యాపిటల్ అండ్ K's క్యాపిటల్. రిజర్వ్ డెబిట్ ఎంత? సో క్యాలిక్యులేషన్ 4,000, 4,000 and 2,000. 4,000, 4,000 and 2,000. Done? Okay now. Next అండి, జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. ఎనీ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. నెక్స్ట్ అండి, అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్. ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చూడాలి. మనకి పెండింగ్ ఎంట్రీస్ ఏంటంటే, ఒకటి కేస్ క్యాపిటల్ పే చేయాలి, అంతేనా? పే చేయాలి కదా కేస్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటమ్మా, F&G షుడ్ బ్రింగ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్. అంటే 2 ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి మనం. ఎన్ని ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి? 2. ఫస్ట్ ఎంట్రీస్ రాసేద్దాం. ఇట్స్ అ మ్యాటర్ అబౌట్ అమౌంట్ ఎంత అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఎంట్రీస్ చెప్పండి. కేస్ క్యాపిటల్ రీపే చేయాలి కదా, అది లాస్ట్గా రీపే చేస్తాం. అండ్ F&G అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకుండాలి కదా. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ బ్రాట్ ఇన్ టు బిజినెస్ బై F&G. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు F క్యాపిటల్ టు G's క్యాపిటల్. మనకి ఇంకా తెలియదు అమౌంట్ ఎంత అనేది, క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ కేస్ క్యాపిటల్ రీపేమెంట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. కేస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. కేస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్, అంతేనా? సో ఫస్ట్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ additional capital brought into business entry, bank account debit to F's capital account to G's capital account. F's capital account and to G's capital account. తెలుసా మనకి అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కేస్ క్యాపిటల్ రీపే చేయాలి కదా. కేస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. కేస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్, అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్, అర్థమైంది కదా. సరే, ఫస్ట్ అసలు కే అనే పర్సన్కి ఎంత పే చేస్తారు చెప్పండి. కేస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటే అదే కదా పే చేయాల్సిందే. నౌ ట్రై టు ఫైండ్ కేస్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్. చెప్పండి. ఎంత? 79,000. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ కన్సిడర్ చేశారా? పక్కకు పెట్టేశారా? కొడతాడు వచ్చి. ఎంత పే చేయాలమ్మా? వచ్చింది అందరికి అదే షూర్, పక్క నమ్మచ్చా? గౌరీప్రియ ఎలా వచ్చింది చెప్పమ్మా. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్? 60,000 ప్లస్ గుడ్విల్ 10,000. నెక్స్ట్ ప్లస్ రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 7,000. నెక్స్ట్ ప్లస్ రిజర్వ్ 2,000, అంతేనా? 60,000 ప్లస్ 10,000 70,000 ప్లస్ 7,000 77,000 ప్లస్ 2,000 79,000. వెరీ గుడ్, ఎంకరేజ్ చేయండి. సో 79,000 పే చేయాలి ఎవరికి? కే అనే పర్సన్కి.
ఫస్ట్ నేను చేస్తే తర్వాత మీకు టైం వేస్తే అప్పుడు నోట్ చేద్దాం. అండ్ బాగా వినండి, నేను మొత్తం చెప్పిన తర్వాత క్లోజ్ చేసేస్తాను, మీరు సెల్ఫ్గా చేయాలి. ఓకేనా? టెల్ మీ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎఫ్. 1,00,000. జీ కే. ఇందులో ఏమైనా డౌటా? నథింగ్, రైట్? నెక్స్ట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ చూడండి, గుడ్ విల్ ఎంట్రీ చూడండి. ఎంట్రీ ఏం రాస్తాం మనం? ఎఫ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కేస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎఫ్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అయిందంటే ప్లస్సా మైనసా? సో ఎఫ్ క్యాపిటల్ మైనసే కదా. జీకి సంబంధం ఉందా? నో చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, నో చేంజ్ ఇన్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్. బట్ కే క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయిందా లేదా? అంటే ప్లస్సా మైనసా? ఎంత ప్లస్? ఏమైనా డౌటా? నో. నెక్స్ట్ మళ్ళీ క్యాపిటల్ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అయిందాం? రీవాల్యుయేషనే కదా. సో రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా? మిషల్ వినాలి, రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా? ప్రాఫిట్. సో ప్లస్సా మైనసా? ప్లస్ రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్. హౌ మచ్? 14,000 అండ్ సూపర్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అయింది? రిజర్వ్. సంప్రీత్ చెప్పాలి, నీకు అదంతా ఆల్రెడీ వచ్చు, బట్ నువ్వు చెప్తే కొంచెం యాక్టివ్గా నోట్ ఉంటుంది నాకు కూడా, నా కోసం నీ కోసం కాదు. సో రిజర్వ్ షేర్ చేయాలా లేదా? మరి ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ప్లస్ అవుద్దా మైనస్ అవుద్దా? చెప్పండి. సో ప్లస్ రిజర్వ్. ఎఫ్ ఎంత? జీ కే. సో ఇవే కదా అడ్జస్ట్మెంట్స్. సో క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ బిఫోర్ రిటైర్మెంట్. క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ బిఫోర్ రిటైర్మెంట్. ఫస్ట్ ఎఫ్ క్యాపిటల్ చెప్పండి. 1,28,000. జీ క్యాపిటల్. కే క్యాపిటల్. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇప్పుడు కంటిన్యూ అయ్యే పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా? ఎఫ్ అండ్ జీ. రిటైరింగ్ అయ్యే పార్ట్నర్ ఎవరమ్మా? ఇప్పుడు రిటైరింగ్ పార్ట్నర్కి ఎంత పే చేయాలి? ఆ క్లారిటీ ఉంది కదా. 79,000 పే చేయాలి. నౌ ఎఫ్ అండ్ జీ షుడ్ బ్రింగ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్, రైట్? అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఎంత తీసుకొని రావాలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్, ఇద్దరు కలిపి. తర్వాత ఇండివిజువల్గా ఎంత తీసుకొని రావాలో డిసైడ్ చేద్దాం. అట్ ప్రెసెంట్ అయితే ఇద్దరు కంబైన్డ్గా ఎంత క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికి మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తే తెలుస్తుంది. బికాజ్ ఎట్ ప్రెసెంట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 50,000 ఉంది. క్లోజింగ్ ఎంత ఉండాలి? 75 ఉండాలి. అండ్ కే అనే పర్సన్కి ఎంత పే చేయాలి? 79,000 పే చేయాలి. ఎంత పే చేయాలి? 79,000. మీరు చూడండి, కే అనే పర్సన్కి ఎంత పే చేయాలమ్మా? 79,000 పే చేయాలి. మన దగ్గర పే చేసినంత ఎంత మిగిలాలి? 75,000. అంటే బేసిక్గా మన దగ్గర బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత కావాలి? అంతేనా? క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 75 ఉండాలి, కేకి 79 పే చేయాలి. అంటే ఓవరాల్ మన రిక్వైర్డ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 1,54,000. మన దగ్గర ఎంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది? ఎంత ఉంది? అంటే ఎంత అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలి? ఆ క్లారిటీ ఉందా? చెప్పండి. అవైలబుల్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ 50. రిక్వైర్డ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ 1,54,000. సో దట్ వీ కెన్ పే టు ద కే అండ్ క్లోజింగ్ క్యాన్ బి మెయింటైన్డ్ అట్ 75. అంటే అడిషనల్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఎంత? 1,04,000. 1,04,000. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా?
calculation of additional capital of F and G total అంటే ఇద్దరిది కలిపి ఎంతో నేర్చుకుంటున్నాం మనం. సో ఫర్ దట్ వి నీడ్ టు ప్రిపేర్, చెప్పండి, బ్యాంక్ అకౌంట్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ 2 బ్యాలెన్స్ బ్రోడౌన్ ఎంతమ్మా? క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉండాలి? కే అనే పర్సన్కి ఎంత పే చేయాలి? టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ పేమెంట్ మేడ్ టు కే. కేస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో బై కేస్ క్యాపిటల్ ఏనా? మా సింగిల్ ఎంట్రీ మనం చేసాం మిస్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్, అవునా కదా? ఇప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తే టోటల్ ఎంతమ్మా? సో దిస్ ఇస్ 79,000 అండ్ దిస్ ఇస్ 75,000 టోటల్. Now tell me difference. 1,04,000. But that is a additional capital of both F and G. But మనకి ఇండివిజువల్గా కావాలి, ఇండివిజువల్ కావాలి కదా. ఇండివిజువల్ చేయాలంటే ఎవరిది ఎంత చెప్పండి, డివైడ్ చేసి చెప్తారా? చెప్పండి. 60 to 400, 60 to 400 F, okay. 41,000 K, sorry G, సరే ఫైన్, మీరు చెప్పిందే చేద్దాం. ప్లస్ అడిషనల్ క్యాపిటల్, జాగ్రత్త వినండి. మీరు ఎంత చెప్పారా? ఎఫ్ 62,400. జీ ఎంత చెప్పారమ్మా? 41,600. ఇప్పుడు ఎఫ్ టోటల్ క్యాపిటల్ చెప్పండి. 1,90,400. జీ ఎంతమ్మా టోటల్? 1,00,000. ఇదేనా క్లోజింగ్ క్యాపిటల్? మరి క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో ఉందా? చూడండి ఒకసారి. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అంటే 3:2. మరి ఇక్కడ క్యాపిటల్ ప్రపోర్షనేట్ అంటే వాళ్ళు తీసుకొచ్చేది 3:2 రేషియోలో ఉండాలని కాదు, తీసుకొచ్చిన తర్వాత మిగిలేదే 3:2 రేషియోలో ఉండాలి. అందరు చేసే కామన్ మిస్టేకే మీరు కూడా చేస్తారు, ఫైన్, ప్రాబ్లం లేదు, స్టూడెంట్స్ అలాగే చేస్తారు, ఏం కాదు, ఓకేనా? మీరేం చెప్పారు చెప్పండి? క్యాపిటల్కి అమ్మాయిని 1,04,000 అన్నాం. ఎవరెవరు ఎంత తీసుకొని రావాలంటే ఇంటూ 3/5 ఇంటూ 2/5 చెప్పారు. బట్ మన అడ్జస్ట్మెంట్ అది కాదు, క్లోజింగ్ 3:2 రేషియోలో ఉండాలి. మరి 3:2 రేషియో ఉందా లేదా ఎలా తెలుస్తుందమ్మా? 3/2 చేయండి, ఎంత? 1.5. 1,90,400 డివైడ్ బై 1,39,600 చేయండి. 1.36 అంటే 3:2 రేషియోలో లేదు, ఉందా? మరి ఇప్పుడు అది 3:2 రేషియోలో కావాలి నాకు. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ట్రై చేయండి. మైకా చూడండి, లెసన్ మనకి ఇక్కడ వచ్చే ఆన్సర్ 3:2 రేషియోలో ఉండాలి. ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే 1,04,000 రావాలి. అదే టాస్క్. అర్థమైందా క్వశ్చన్? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పనా? ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్, వినండి, ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎంత? 1,28,000. ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ జీ ఎంత? 98,000. వాళ్ళిద్దరు అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకొస్తారు కదా. కంబైన్డ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఎంత చెప్పండి? 1,04,000. 1,04,000. ఇప్పుడు మనము 1,04,000ని ఇక్కడ కొంచెం రాయాలి, ఇక్కడ కొంచెం రాయాలి, టోటల్ వస్తుంది కదా. ఈ టోటల్ ఎఫ్ డివైడెడ్ బై జీ చేస్తే 1.5 రావాలి. మళ్ళీ చెప్పనా? రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో అర్థమైంది కదా.
అంటే ఇప్పుడు మనము ఎఫ్ క్యాపిటల్ జీ క్యాపిటల్కి సమ్ అమౌంట్ యాడ్ చేయాలి. ఆ రెండు కలిపి ఎంత రావాలమ్మా? 1,04,000 ఉండాలి. అది మనకు తెలుసు, రెండు కలిపితే 1,04,000 అని. బట్ డివైడ్ చేసిన తర్వాత క్లోజింగ్ షుడ్ బి 3:1 రేషియో. క్లోజింగ్ షుడ్ బి 3:1 రేషియో. చెప్పండి ఎంత? 70,000 అండ్ 34,000. వచ్చిందా? వచ్చిందా రాలేదా? నో, అకౌంట్స్ కాదు అదే. సరే, ఇక్కడి వరకు అయితే ఓకేనా మీకు క్యాలిక్యులేషన్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడి వరకు? క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ బిఫోర్ రిటైర్మెంట్ ఎంతమ్మా? 1,28,000, 98,000 అండ్ 79,000. అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 1,04,000. అంతేనా? అడిషనల్ క్యాపిటల్ కోసం మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాము? బ్యాంక్ అకౌంట్గా ప్రిపేర్ చేసింది. చెప్పండి. ఇప్పుడు మన టాస్క్ ఏంటి? ఆ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఎవరెవరు ఎంత తీసుకొని రావాలనే కదా. చెప్పండి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ సపరేట్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ బై ఎఫ్ అండ్ సి. కంబైన్డ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ తెలిసింది మనకి టోటల్, మరి దిస్ ఈస్ కంబైన్డ్. కంబైన్డ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు మనకి సపరేట్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ కావాలి. లిజన్ కేర్ఫుల్, చాలా జాగ్రత్త వినండి. టైం ఇస్తా, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, ఆ తర్వాత నోట్ చేయండి. ఓకే, సో పర్టికులర్స్ ఎఫ్ అండ్ జీ and total of F and G. Capital account balance before retirement. Before retirement, how much? చెప్పండి ఎంత? 1,28,000. ఇదే కదా 1,28,000. నెక్స్ట్ జీ ఎంతమ్మా? చెప్పండి. నౌ టెల్ మీ టోటల్. $2 lakh. $2,26,000. అంతేనా? చెప్పండి. ప్లస్ అడిషనల్ క్యాపిటల్. మనకి ఇండివిజువల్గా ఎఫ్ కావాలి, జీ కావాలి. మనకు తెలుసా ఇండివిజువల్గా? తెలియదు, కానీ కంబైన్డ్గా తెలుసు. ఎంత కంబైన్డ్గా? చెప్పండి. 1,04,000. క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ తెలుసా? తెలీదు. జీ తెలుసా పోనీ? కానీ కంబైన్డ్గా తెలుసు. ఎంత? 3 lakh. నా ఈ 3,13,000 3:1 డివైడ్ చేసి ఈ క్లోజింగ్ తెలుస్తుంది కదా. తెలుస్తుందా లేదా? డివైడ్ చేసి చెప్పండి. 3,30,000 into 3/5. 3,30,000 into 2/5. 1 lakh. ఇప్పుడు అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా? ఎఫ్ ఎంత? జీ ఎంత? లాజిక్ అర్థమైందా ఎలా ఆలోచించాలో? కంబైన్డ్గా తెలిసినప్పుడు
కంబైన్గా టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఆ కంబైన్నే డివైడ్ చేయండి, దెన్ యుల్ గెట్ క్లోజింగ్ ఇండివిజువల్లీ. అంటే మనం మెయిన్ ఆన్సర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, రివర్స్ అప్రోచ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నువ్వు 70,000 34తో ఏ బేసిస్లో డివైడ్ చేశారో అక్కడ స్కోప్ లేదు అసలు. కానీ నీకున్న స్కోప్ ఏంటమ్మా, కంబైన్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. సో కంబైన్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు నువ్వు కంబైన్ క్లోజింగ్ 3,30,000 ఫైండ్ అవుట్ చేయి అండ్ దెన్ డివైడ్ ఇట్, సో దట్ నీకు అడిషనల్ క్యాపిటల్ తెలిసిపోతుంది. ఎంత అడిషనల్ క్యాపిటల్? 70,000 అండ్ 34,000. 70,000 అండ్ 34. అప్పుడు క్లోజింగ్ 1,98,000 అండ్ 1,32,000 3:2 రేషియో ఉందా లేదా? ఎస్. సో మన మెయిన్ ఆన్సర్లో కంబైన్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఎంత? 1,04,000. ఇండివిజువల్ కే ఎంత? 70,000 అండ్ ఇండివిజువల్ జీ 34,000. అండ్ కే క్యాపిటల్ మొత్తం రీపేమెంట్ అయిందా లేదా? ఎస్. ఎంత? 79,000. ఓకేనా? క్లియర్? నోట్ చేస్తారా అది? వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, capital account balances before retirement. మా ఇది క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ, ఎంట్రీస్ త్రూ రాసింది మనం అది. పర్టికులర్స్ ఎఫ్జీకే, particulars F, G and K. Working note number 1, particulars F, G and K. మీరు జస్ట్ పర్టికులర్స్ ఒకటి ఇక్కడ చూసి రాయండి, రిమైనింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎంట్రీస్ చూసి రాయండి, అలవాటు అవుతుంది. పర్టికులర్స్ మాత్రం ఇక్కడ చూసి రాయండి, ఫస్ట్ మొత్తం రాసేసేయండి, ఆ తర్వాత అమౌంట్స్ ఎంట్రీస్ చూసి రాయండి. పర్టికులర్స్ ఒకటి రాయండి, అమౌంట్స్ మాత్రం ఎంట్రీస్ చూస్తూ రాయండి. క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయితే ప్లస్ అని, డెబిట్ అయితే మైనస్ అని. పార్ట్నర్షిప్ అస్సలు చాయిస్ తీసుకోవద్దు, అర్థమైందిగా? మార్నింగ్ నువ్వు పార్ట్నర్షిప్ చాయిస్ తీసుకున్నట్టే 2 క్వశ్చన్స్ రిస్క్లో పెట్టినట్టే. 2 క్వశ్చన్స్. మనకు ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఎన్పిఓ అండ్ సింగిల్ ఎంట్రీ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నువ్వు పార్ట్నర్షిప్ చాయిస్ తీసుకుంటే ఆ 2 క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ఒకటే రాయగలుగుతావు, అది కూడా 10 మార్క్స్. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్
Calculation of additional capital total F&G using bank account. Complete చేయండి అమ్మా bank account. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ మరి దిస్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ మీకు అడిషనల్ క్యాపిటల్ అనేది. రిమైనింగ్ అన్ని క్వశ్చన్లో ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి. కేస్ క్యాపిటల్ 79తో మనం యూజింగ్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1 చేసాం ఇది, అంతే కదా. అక్కడ 79 పేజ్ అనేది ఎట్లా తెలిసిందో మనకి, వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1లో క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేసి పే చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 3. ప్రాబ్లం అయిపోయిందో వదిలేస్తాను, నీ ఇష్టం, ఏదైనా చేసుకోండి. ఇది ఒక వర్కింగ్ నోట్ చూడకుండా చేయొచ్చు కదా, హెడింగ్ ఒకటి రాసే. Calculation of separate additional capital by F&G. Right, calculation of working note number 3 start చేసిన వాళ్ళు జాయిన్ అమ్మా. Calculation of separate additional capital by F&G. Particulars F, G and total. ప్లీజ్ చూడకుండా రాయడానికి ట్రై చేయొచ్చు కదా. హెడింగ్ చెప్తాను నేను, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ సపరేట్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ F&G. ప్రభావి ఫాస్ట్గా రాయాలమ్మా, ఓకేనా, చాలా ఫాస్ట్గా రాయాలి. చాలా ఫాస్ట్గా అనుకుంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా వస్తావు నువ్వు, అందుకని. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 3 చూడకుండా చేసేయండి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ సపరేట్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ F&G. ఫస్ట్ పర్టికులర్స్ ఏం రాస్తారు? క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ బిఫోర్ రిటైర్మెంట్ ఎంత? 1,28,000 అండ్ 98,000. టోటల్ 2 lakh. సరా calculation of separate additional capital by F&G. Capital account balance before retirement 1,28,000, 98,000, 2,26,000 plus additional capital. ఇండివిజువల్గా తెలియదు, బట్ కంబైన్గా తెలుసు. టోటల్ ఎంత? 1,04,000. సో అది టోటల్ చేసేసి 3,30,000 వస్తుంది కదా. మా ఈ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ మనం ఇది రాసాం,
అంతేనా? నెక్స్ట్ ఏం చేసాము? ఇది రాసాం, లాస్ట్కి థర్డ్ ఇది రాసాం. మళ్ళీ క్వశ్చన్లు వెతుకుతూ ఉంటారు. 70 ఎక్కడ ఇచ్చారు సార్ క్వశ్చన్లో? అంతేనా? అక్కడ బ్యాలెన్స్ ఏం ఫిగర్ అని రాయండి. అది రాస్తే అట్లీస్ట్ డౌట్ రాకుండా ఉంటుంది, అంటే ఫస్ట్ క్లోజింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము అని. ఇంకా స్టోరీ మొత్తం తెలుసు కదా ఏం చేయాలో. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, మెయిన్ ఆ 2 ఎంట్రీసే. మా ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్కి వస్తే 10 నుంచి 12 మార్క్స్కి వస్తుంది. ఆ 2 ఎంట్రీస్కి 5 మార్క్స్ పడుతుంది, మోర్ దెన్ 5 కూడా పడవచ్చు, చెప్పలేం. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ మొత్తం మార్చేది ఆ 2 ఎంట్రీసే. ఆ 2 ఎంట్రీస్ లేకపోతే ఇంత వర్కింగ్ నోట్ ఉండేది కూడా కాదు. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ద 2 ఎంట్రీస్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఫస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అన్నీ ఉన్నాయి మనకి, జస్ట్ లెజర్ పోస్టింగ్ చేస్తే అయిపోద్ది అంతే. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. ఎఫ్ ఎంత? 1 lakh. జీ 80. కే నెక్స్ట్ బై ఎఫ్ క్యాపిటల్ టు కేనే కదా. అంటే ఇప్పుడు క్రెడిట్ ఏమన్నా నోట్ చేయాలమ్మా? బై ఎఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? కే ఎంత? అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 2 కేస్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? ఎఫ్. మనం వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1 రాసాం కదా, అక్కడ ప్లస్ ఉన్నాయని ఇక్కడ క్రెడిట్ అవుతాయి, అక్కడ మైనస్ ఉంటే ఇక్కడ డెబిట్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ ఏం నోట్ చేయాలి? బై రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ఎంత? 14,000. నెక్స్ట్ బై రిజర్వ్. $4,000 and 2,000 అంతేనా? నెక్స్ట్ ఎంట్రీ బై బ్యాంక్. చెప్పండి ఎంత? 70,000. మరి వర్కింగ్ నోట్ యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మనం. నెక్స్ట్ 2 బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓన్లీ ఫర్ కే ఎంత?
అంతే కదా ఇంకా. $2,08,000. G. ఓకే, ఆ 2 ఎంట్రీస్ క్వశ్చన్లో డెప్త్ ఇంక్రీజ్ చేసింది, అదర్వైజ్ అంతా నార్మలే అమ్మ. నా ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్. ఫస్ట్ అసెట్ ఏంటమ్మా? సన్డ్రీ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. మా సన్డ్రీ ఫిక్స్డ్ అసెట్ 30,000 ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ప్రెసెంట్? నౌ ఇట్ ఈస్ 1,80,000. నెక్స్ట్ అసెట్ inventory. Given balance of inventory how much? Now it is increased by 10,000. So total 60,000. Next asset trade receivable is decreased by how much? 5,000. Now it is చెప్పండి 65,000. Next bank ena. Tell me bank balance. Closing should be 75 అన్నారు కదా. Liabilities list first one. Debt capital ena. Endamma capital F. 1,98,000. G. Next trade how much? ఎంత? అంతేనా? టోటల్ చేయండి. $3,80,000. కంప్లీటెడా? అది ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. మా ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 ఇంకా ఫాస్ట్ చేయడం కూడా వస్తుంది వితౌట్ వర్కింగ్ నోట్స్. ఎస్ చేయొచ్చు, వితౌట్ వర్కింగ్ నోట్ కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఇలా చేసిన వర్కింగ్ నోట్ కంపల్సరీ, ఇలా చేస్తే వర్కింగ్ నోట్ కంపల్సరీ రాయాలి. కానీ వర్కింగ్ నోట్ అవసరం లేకుండా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్ని. ఎలా అంటే ఇక్కడ వరకు వినండి, ఇక్కడ వరకు అంతా మనకు తెలిసిన స్టోరీయే. అంటే వర్కింగ్ నోట్ హెల్ప్ ఏమీ లేదు ఇక్కడ. ఉందేమైనా? జస్ట్ సింపుల్గా ఒకటే వర్కింగ్ నోట్ చేద్దాం, ఒకటే.
Calculation of closing capital of F&G. Calculation of closing capital of F&G. మా క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో అదే బ్యాలెన్స్ షీట్లో రాసేది. బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుతున్న విషయం తెలుసు కదా. క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ కదా మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లో రాసేది. అయితే మనకి క్యాపిటల్ కాకుండా రిమైనింగ్ అన్నీ తెలుసు బ్యాలెన్స్ షీట్లో. తెలుసా తెలీదా? సండ్రీ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఉందా? హౌ మచ్? 1,80,000. రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎంత రాస్తారు? ఇన్వెంటరీ ఎంత రాస్తారు చెప్పండి? 60,000 కదా. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ ఎంత రాస్తారు? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత నోట్ చేస్తారమ్మా? టోటల్ 3 lakh మైనస్ ట్రేడ్ ఎంత? సో దిస్ ఈస్ ద కంబైన్డ్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ F&G. ఒక్క వర్కింగ్ నోట్ కూడా చేయలేదు మనం, డైరెక్ట్గా ఎంట్రీస్ రాసాం. లాస్ట్ 2 ఎంట్రీస్ అలా పెండింగ్లో ఉంచాం అంతే. ఈ వర్కింగ్ నోట్ చేసాం. ఎంత వచ్చింది క్లోజింగ్ క్యాపిటల్? 3,30,000. క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఇక్కడ నోట్ చేసేదే కదా. అండ్ అది ఓన్లీ ఫర్ F&G. కే క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఉండదు. అంటే ఈ రెండు కలిపి 3,30,000. ఏ రేషియోలో ఉండాలని చెప్పారు? సో డైరెక్ట్గా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో అన్ని పోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ నోట్ చేసేద్దాం. 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ 3,30,000 ఎలా తెలిసింది మనకి? యూజింగ్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, దట్ ఈస్ కంబైన్డ్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ F&G. ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి? 3:2. అంటే ఎంత వద్దాము? 1,98,000 అండ్ 1,32,000. అంతేనా? ఇప్పుడు జస్ట్ డూ బ్యాలెన్స్. డెబిట్ సైడ్ టోటల్ ఎంత? F 2 lakh. క్రెడిట్ సైడ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? అండ్ దట్ ఈస్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ బై బ్యాంక్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. నెక్స్ట్ జీ చూడండి. టోటల్ ఎంత? 1,32,000. డిఫరెన్స్ ఎంత? దట్ ఈస్ ద అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ జీ. నెక్స్ట్ కే. అంటే ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగరే బ్యాంక్ అంతే, ఇంకే వర్కింగ్ నోట్ అవసరం లేదు. ఇలా చెప్పచ్చు కదా ఫస్ట్. మీకు ఇది ఈజీ ఎందుకు అనిపించింది అంటే అది అర్థమైంది కాబట్టి ఇది ఈజీగా అనిపించింది. అది నేను చెప్పలేదు అనుకోండి, ఎందుకు బ్యాలెన్స్ షీట్ నుంచే రావాలి, ఇదే ఎందుకు, ఇలాగే ఎందుకు ఆలోచించాలనే క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తారు. అప్పుడు అది చెప్పాను అనుకోండి, వద్దులేండి అని అంటారు, వినరు కూడా. అర్థమైందా? అంటే ఇక్కడ నీకు ఆన్సర్ రావాలంటే బ్యాంక్ అకౌంట్నే బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ అనుకుంటున్నాం మనం. అదే మనం చేసిన దాంట్లో బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగరా, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. ఓకేనా? ఎలాగైనా చేయొచ్చు. ఎస్ మార్క్స్ ఇస్తారు, ఎలా అయినా చేయొచ్చు. డన్. ఆల్టర్నేటివ్ రాయండి. ఆల్టర్నేటివ్లీ ఆల్టర్నేటివ్లు అని చెప్పి ఇదంతా రాసేయండి. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, ఆల్టర్నేటివ్లీ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ F&G. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్, మనం ఇది ఎందుకు ఈజీ అనిపించింది అంటే మనం పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అయిపోయిన తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ఈజీ అనిపించింది. నార్మల్ మీరు డైరెక్ట్గా ఇదే వర్కింగ్ నోట్తో స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ చేయం మనం అప్పుడే.
ఫస్ట్ వర్కింగ్ నోట్ చేసి అక్కడ తీసుకెళ్తాం. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎన్జి అదంతా నోట్ చేసాడు. మా సన్రీ ఫిక్స్డ్ అసెట్, రాయల్ ఫాస్ట్గా. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కంబైన్డ్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎన్జి ఎంత వచ్చిందో 3,30,000. క్యాపిటల్ అకౌంట్ కూడా చేయండి, చూడకుండా చేసేయండి. బ్యాంక్ విల్ బి ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. ఇంకా చేయండి, అలవాటు అవుద్ది, నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ది బాగుందా, సెకండ్ది బాగుందా? ఫస్ట్దే బాగుంటుంది, సెకండ్ది సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. బట్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఆలోచించి చేశారనుకోండి, బ్రెయిన్ బాగా పనిచేస్తున్నట్టు. కాదు, బ్రెయిన్ ఉన్నట్టు. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ మా లాస్ట్ చేశారు మీరు. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్లో ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేస్తారా ఏంటి? చేయరు కదా, అంతేనా? తన్మయ అయిపోయిందమ్మా, నిజమా? నమ్మచ్చా? మీరు ఈ క్లాస్ వాళ్ళతో మాట్లాడతారా? ఈ క్లాస్ వాళ్ళతో మాట్లాడతారా మీరు? మీరే లేదు కదా. మళ్ళీ మీరు అందరు సిఏ ఇంటర్ క్లాసెస్కి రావాలని కోరుకుంటున్నాను నేను. అందరూ వచ్చేస్తారమ్మా. ఎంతసేపు? సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాయి సిఏ ఇంటర్ క్లాసెస్. అంతే కదా. నవంబర్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ వీక్, సెకండ్ వీక్. మళ్ళీ సెప్టెంబర్లో మీకు సిఏ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా. మళ్ళీ సెప్టెంబర్లో సిఏ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయా లేదా? సెప్టెంబర్ 26లో మీరు సిఏ ఇంటర్ రాయాలంటే నవంబర్లో క్లాసెస్ వచ్చేయాలి. అంతే మరి. ఇక్కడ సెప్టెంబర్ సో 1 year బ్రేక్ తీసుకుందాం అనుకున్నారేంటి? అంతే, ఇందులో దిగామంటే ఇంకా పరిగెట్టడమే, ఆగేది ఉండదు. ఆగామంటే ఇంక అటెంప్ట్ పడ్డట్టే. కావాలనే కదా. సో అర్థమైంది. నిజమా? నమ్మేస్తారు అందరూ. మార్నింగ్ 8 క్లాస్ పెడితే సగం క్లాసులు రావు కదా. నువ్వే రావు కదా.
రేపని 780కి షిఫ్ట్ చేసేద్దాం. అయిపోయిందా? మా ఎగ్జామ్లో మీ కన్వీనియంట్ సెకండ్ మెథడ్లో వేస్తే టైం చాలా సేవ్ అవుతుంది. కానీ ఫస్ట్ మెథడ్ కూడా నేర్చుకున్నాను అనుకోండి, కొంచెం క్వశ్చన్లో ఒకవేళ ట్విస్ట్ చేసినా కానీ ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. క్లాస్ ఎన్నింటి దాకా? 6:30. ఓ 5:30 8 నాకు ప్రాబ్లం లేదు, రిటైర్మెంట్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. వద్దులేండి అమ్మ, బుర్ర ఆల్రెడీ హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. తీసేసుకోవాలా? వద్దులేండి. మీరు మార్నింగ్ 8 నుంచి ఇప్పటివరకు వింటూనే ఉన్నా, నేను మార్నింగ్ 8 నుంచి ఇప్పటివరకు చెప్తూనే ఉన్నా. యాక్చువల్ చెప్పడం ఈజీ, వినడమే కష్టం. నేను కూర్చొని ఉండాలి కదా, ఒక దగ్గర కూర్చొని ఉండాలి. సేమ్ టైంలో డిఫరెంట్ వేస్లో ఆలోచించాలి. ఫస్ట్ 1 అవర్ ఒకలాగా ఆలోచిస్తాం, నెక్స్ట్ 1 అవర్ ఇంకోలా ఆలోచించాలి, ఆ తర్వాత ఇంకోలాగా ఆలోచించాలి. ఈలోపు మధ్యాహ్నం లంచ్ పీరియడ్ తర్వాత లంచ్ పీరియడ్ తర్వాత టైం ఉంటుంది చూసారా, ఆ టైంలో వినాలి, అగ్గిపుల్లలు పెట్టుకొని వినాలి. అబ్బా అన్నట్టు అంతే కదా, అవునా కదా? ప్రపంచం అంతా త్వరగానే అయిపోతుంది, ఈ క్లాస్ మాత్రం అవ్వట్లే అనుకుంటారు. అది ఎవరు చెప్పినా ఆ క్లాస్ బై డిఫాల్ట్ అది 2 to 4 అంటే ఇంక అది అంతే. అంతేనా? చెప్పే మాకే నిద్ర వస్తుంది, వినే మీకు రాదా? అంతే కదా. వెళ్ళిపోతా తర్వాత మీ ఇష్టం, ఏదైనా వేసుకోండి. అయిపోయిందా? మా సెకండ్ మెథడ్లో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈజ్ అ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. ఈ అకౌంట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడే ఎంట్రీస్ రాయాలి మనం, అంతే కదా. ఫస్ట్ మెథడ్లో అనుకోండి వర్కింగ్ నోట్ చేసి ఎంట్రీస్ రాసేసాం మనం, ఆఫ్టర్ దట్ లెజర్ అకౌంట్కి వచ్చాం. బట్ సెకండ్ మెథడ్లో మీరు నోట్ చేసే ఎంట్రీస్ ఫస్ట్ రాయలేం మనం, లెజర్ చేసిన తర్వాత ఎంట్రీ రాయగలుగుతాం, అంతే కదా. మనం ఫస్ట్ మెథడ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఎంట్రీ అమౌంట్ ఫైనలైజ్ చేసిన తర్వాత పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసాం. బట్ అది సెకండ్ మెథడ్లో నీకు ఎంట్రీ అమౌంట్ ఫైనలైజ్ అవ్వదు, ఎంట్రీ రాసేసి గ్యాప్ వదిలేసి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ అక్కడ అమౌంట్ వస్తే ఆ తర్వాత తీసుకొచ్చి అమౌంట్ ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ రిఫరింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని చెప్పి రాయాలి. అంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఎంట్రీ అమౌంట్ పాస్ చేస్తాము అని. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఈరోజు స్టడీ అవర్స్లో ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు, ఆఫ్టర్ డిన్నర్ అయితే ఆఫ్టర్ డిన్నర్, అడ్మిషన్లో లాస్ట్ ప్రాబ్లం, అడ్మిషన్ పార్ట్నర్లో లాస్ట్ ప్రాబ్లం అండ్ రిటైర్మెంట్లో ఈ ప్రాబ్లం, ఈ 2 ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? చేస్తారా ప్రాక్టీస్? వద్దండి సార్, పంపించండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. క్లాస్కి రాకపోతే డౌట్స్ ఉండవు. ఓకే, క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ తర్వాత డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఒకసారి చూడండి ప్రాబ్లం 2. ప్రాబ్లం 2లో క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, క్లోజింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అని వర్కింగ్స్. చేశారా ప్రాబ్లం 2 ప్రాక్టీస్? నిన్న క్లోజ్ చేసిన బుక్ మళ్ళీ ఇప్పుడే సార్ ఓపెన్ చేయడం, అంతేనా? చేశారా?
రాకేష్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ప్రాబ్లం 2. సో నేను అడిగితే చెప్తావా? అంటే నాకు డౌట్ ఉంటే చెప్తావా ప్రాబ్లం 2లో? చెప్పు రాకేష్. సుహాసి ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేసావా? అక్షయ్ ఒకసారి సాని బిల్లు. బ్యాలెన్స్ షీట్ నుంచి బ్యాలెన్స్ ఎంపైర్ చేయొచ్చు. సార్ ఇవి ఈరోజేనా? ఇవి ఈరోజేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ట్యాంక్లోనే మనం మార్చలేం కదా, ఇందులోనే మార్చచ్చు. అంతేనా? చెప్పు కాసేపు, కరెక్టేనా నేను చెప్పింది? ట్యాంక్లోనే మనం మార్చలేం కదా, మన చేతిలో ఎంతవరకు అయితే ఉంటే అది మనం చేయగలుగుతాం. బిఆర్ఎస్ అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్. అయిపోయిందా? ప్రభావి ప్రాక్టీస్ చేసావమ్మా ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్? ఏ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను నేను చేయమని? రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్లో ప్రాబ్లం 2 అండ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్లో లాస్ట్ ప్రాబ్లం. చేశారా 2? నమ్మచ్చా?
సో చూడమ్మా. సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. సో 1 and 2 అయిపోయింది కదా. సో ప్రాబ్లం 3 చూడమ్మా. KL and M are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. So due to illness, L wanted to retire from the firm as on 31st March 2022. So L ki బాలేదంట. So that's why he wants to retire. అంటే కంటిన్యూ అవ్వాలనుకోవట్లేదు. And admit his son in his place. వారసుడు వచ్చాడు బిజినెస్లోకి. ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా? K, L and M. రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ L. And on the place of L, he is replacing with his son N. So old partners are K, L and M. New partners are K, N and M. So in this problem it is a retirement cum admission. And ఒకటే ప్రాబ్లంలో రిటైర్మెంట్ ఉంది అండ్ అడ్మిషన్ కూడా ఉంది. ఓకే. The balance sheet of KL and M as on 31st March 2022. Capital of KLM, reserves. My reserve is 50,000. Trade payable is 20,000. Reserve 50,000 and trade payable is 20,000. Furniture 20,000, trade receivable 50,000, inventory in trade 50,000 and cash and bank balance is 80,000. On retirement of L, assets were revalued. Furniture 10,000, inventory in trade is 30,000. My present furniture ఎంత ఉంది? 20,000 and revised value of furniture is 10,000. అంటే furniture decrease అయిందా లేదా? ఎంత decrease అయిందమ్మా? So furniture is decreased by 10,000. Clear? Next, inventory in trade given balance is 30,000, but here the balance given is 50,000. So increase or decrease? Decreased by how much? So decreased by 20,000. అంతేనా? సో ఫర్నిచర్ డిక్రీస్ అయింది, ఐ మీన్ ఇన్వెంటరీ కూడా డిక్రీస్ అయింది. నెక్స్ట్, 50% ఆఫ్ ద అమౌంట్ డ్యూ టు ఎల్ వాస్ పెయిడ్ ఆఫ్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ ద బ్యాలెన్స్ వాజ్ రిటైన్డ్ ఇన్ ద ఫర్మ్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎన్. మీకు చూడండి, ఎల్ ఈజ్ ఎ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్, రైట్? అండ్ యాజ్ ఎ న్యూ పార్ట్నర్ హిస్ సన్ ఈజ్ అడ్మిటింగ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్. నౌ ఎల్ రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు ఎల్కి మనం అమౌంట్ పే చేస్తాం, ఎన్ అడ్మిటెడ్ బై ఎన్ క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలి. బట్ ఇక్కడ ఎల్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, మీరు నాకు ఎలాగో అమౌంట్ ఇవ్వాలి కదా, అందులో 50% ఇవ్వండి, రిమైనింగ్ 50% హోల్డ్ ఇన్ ద బిజినెస్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్ ఎన్. యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్ ఎన్ అంటే ఎన్ బిజినెస్లోకి వచ్చేటప్పుడు క్యాపిటల్ అని తీసుకొని రావట్లేదు. ఎల్ క్యాపిటల్లో 50% ఎన్ క్యాపిటల్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. న్యూ పార్ట్నర్ ఎన్ క్యాపిటల్ బిజినెస్కి ఏమైనా తీసుకొస్తున్నాడా? నో. రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ ఎల్ క్యాపిటల్లో 50% పే చేయమంటున్నాడు, రిమైనింగ్ 50% ట్రాన్స్ఫర్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్. క్లియర్? నెక్స్ట్, ఆన్ ద అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ పార్ట్నర్ గుడ్ విల్ వాజ్ వాల్యూడ్ ఎట్ 50,000. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే న్యూ పార్ట్నర్ బిజినెస్లోకి వచ్చేటప్పుడు షుడ్ బ్రింగ్ క్యాష్ ఫర్ క్యాపిటల్ అండ్ షుడ్ బ్రింగ్ క్యాష్ ఫర్ హీ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్, రైట్? మరి ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ ఎన్ వచ్చేటప్పుడు గుడ్ విల్ కోసం క్యాష్ తీసుకొస్తున్నాడా? లేదు కదా. అంటే ఇక్కడ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్లో గుడ్ విల్ కేసులో కేస్ 1 నాట్ అప్లికబుల్, కేస్ 2 ఈజ్ ఆల్సో నాట్ అప్లికబుల్, కేస్ 3 ఈజ్ అప్లికబుల్. కేస్ 3 ఈజ్ అప్లికబుల్. అంటే ఇక రిటైర్మెంట్ అండ్ అడ్మిషన్ రెండు కంబైన్డ్గా గుడ్ విల్ ఎంట్రీ వస్తుంది. లాజిక్ ఒకటే, సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, గెయినింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి. ఓకే. నెక్స్ట్, partners are being paid off extra balance to make the capital proportionate by keeping n's capital as a base. n capital ని బేస్ తీసుకొని k's capital and m's capital ఏదైతే ఉందో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్ట్రా క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో అది రివర్స్ పే చేయాలంట. అర్థమైందా? క్యాపిటల్ ప్రపోర్షనేట్గా ఉండాలి. బేస్ ఎవరు తీసుకోవాలమ్మా? ఎన్. న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ని బేస్ తీసుకొని ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎక్స్ట్రా క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందంట, దట్ ఎక్స్ట్రా బ్యాలెన్స్ షుడ్ బి పెయిడ్ ఆఫ్ టు ద ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్. అంటే క్యాపిటల్ ప్రపోర్షనేట్గా ఉండాలి. క్యాపిటల్ ప్రపోర్షనేట్ ఎవరి బేస్ మీద తీసుకోవాలి? అది ఎన్ బేస్ మీద తీసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ ఎన్ అనే పార్ట్నర్ అడిషనల్గా అసలు ఏం క్యాష్ తీసుకురాడు, ఎన్ క్యాపిటల్ అలాగే ఉంటుంది. ఆ ఎన్ క్యాపిటల్ బేస్ మీద రిమైనింగ్ 2 పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఫిక్స్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రా బ్యాలెన్స్ పే చేయాలి. ఎక్స్ట్రా బ్యాలెన్స్ని పే చేయాలి. నౌ
Pass necessary journal entries. Prepare capital accounts and balance sheet of measures K, M and N as on 1st April 2022. Show necessary workings. Okay. New profit sharing ratio ఇచ్చారా? Same as old ratio. Just name of the partner change అవుతుంది. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరు? KLM కదా. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో 5:3:2. జస్ట్ ఎల్ ప్లేస్లో ఎన్ వస్తున్నాడు, సేమ్ రేషియో కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి, ఎవరు సాక్రిఫైస్ అయ్యారు? ఎల్. ఎవరు గెయిన్ అయ్యారు? ఎన్. అంటే కేకి ఎంకి సంబంధం లేదు గుడ్విల్ ఎంట్రీలో, బికాస్ దేర్ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ సేమ్. బిఫోర్ రిటైర్మెంట్ అడ్మిషన్ సేమ్, ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ అండ్ అడ్మిషన్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు గుడ్విల్ ఎంట్రీ ఎక్కడ అడ్జస్ట్ అవ్వలేము? 2 క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. ఏంటా క్యాపిటల్ అకౌంట్స్? ఎల్ క్యాపిటల్ అండ్ ఎన్స్ క్యాపిటల్. ఎల్ క్యాపిటల్ అండ్ ఎన్స్ క్యాపిటల్. అంతేనా? మళ్ళీ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో వర్కింగ్ అవసరమా? అవసరం లేదు కదా. సో నోట్ చేయండి, డైరెక్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. Journal entries. ఫస్ట్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఇక్కడ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరమ్మా? సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ ఈజ్ ఎల్ అండ్ గెయినింగ్ పార్ట్నర్ ఈజ్ ఎన్. సో గుడ్విల్ ఎంట్రీలో గెయినింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఏమవ్వాలమ్మా? డెబిట్. సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్. సో ఇక్కడ గెయినింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరు? ఎన్. సో ఎన్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, ఎన్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎల్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్లియర్? ఎన్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎల్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. గుడ్విల్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారమ్మా మనకు? మొత్తం 50,000. మరి ఇక్కడ ఎంట్రీ పాస్ చేయాల్సిన ఓన్లీ షేర్ ఆఫ్ గుడ్విలే కదా. నాట్ టెల్ మీ షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్. షేర్ ఎంత తీసుకోవాలమ్మా? 3/10 కదా. 5:3:2లో సాక్రిఫైసింగ్ అండ్ గెయినింగ్ 3/10 కదా. సో 50,000 ఇంటూ 3/10 హౌ మచ్? 15,000. సో ఎన్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎల్స్ క్యాపిటల్ 15,000. సో గుడ్విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం నోట్ చేయాలి? టోటల్ 6 పాయింట్స్ కదా. ఫస్ట్ పాయింట్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, సెకండ్ వన్ గుడ్విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ, థర్డ్ వన్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీ. సో మనకి ఇక్కడ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఏమన్నా చెప్పండి? ఫర్నిచర్ అండ్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ ట్రేడ్, అంతేనా? అండ్ బోత్ ద అసెట్స్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్. ఒకటి ఎంట్రీ పాస్ చేయొచ్చు కదా. చెప్పండి ఎంట్రీ. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫర్నిచర్ అకౌంట్ టు ఇన్వెంటరీ అకౌంట్. ఓకే, ఇన్వెంటరీ ఇన్ ట్రేడ్ అకౌంట్. ఫర్నిచర్ గివెన్ బుక్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 20,000. రీవాల్యూడ్ అమౌంట్ 10,000. ఎంత డిక్రీజ్ అయింది? 10,000. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ ట్రేడ్ బుక్ వాల్యూ ఎంత? రీవాల్యూడ్ అమౌంట్ ఎంత డిక్రీజ్ అయింది? సో టోటల్ రీవాల్యుయేషన్ డెబిట్ ఈస్ బ్రాకెట్లో క్యాలిక్యులేషన్ రాసుకున్నాము, లేదంటే తర్వాత వచ్చి డౌట్ అడుగుతారు. సార్ ఫర్నిచర్కి అక్కడ వాల్యూ 10,000 ఇచ్చారు, సేమ్ అదే రాసాం సార్. ఇన్వెంటరీకి అక్కడ 30,000 ఇచ్చారు కదా సార్, ఇదేం సార్ 20,000 రాసామని అడుగుతారు. డిక్రీజ్డ్ బై అదే డిఫరెన్స్ రాయాలి మనం రాయాల్సింది ఏంటమ్మా? డిఫరెన్స్. 20,000 మైనస్ 10,000, 50,000 మైనస్ 30,000. ఎనీ అదర్ రివాల్యుయేషన్స్ చెప్పండి. సో రీవాల్యుయేషన్ లాసా గెయినా? లాస్. ఎంత లాస్? And that loss shall be allocated to old partners in old profit sharing ratio. Old partners ఎవరమ్మా? K, L and M. ఎంట్రీ చెప్పండి. K's capital account debit,
L's capital account debit, M's capital account debit to revaluation account. Five is to 3 is to 2 కదా. ఎలా వస్తాము? 15,000, 9,000 and 6,000. ఓకే, సో రీవాల్యుయేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 4th పాయింట్, accounting treatment for reserves. Any reserve in the question? Yes sir. How much? 50,000. And that reserve should be transferred to old partners in old profit sharing ratio. Andena enter cheppandi. Reserve account debit to K's capital account to L's capital account to M's capital account. A reserve account debit to K's capital account to L's capital account to M's capital. Reserve debit ఎంత? 50,000. అండ్ అది 5:3:2 రేషియోలో షేర్ చేయాలి కదా. సో 25,000, 15,000 and 10,000. అంతేనా? సో 4th పాయింట్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 5th పాయింట్ ఏంటమ్మది? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఉందా ఏమన్నా? నో. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏమి? అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ 2 ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి మనం. నెంబర్ 1 రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ సెటిల్మెంట్, నెంబర్ 2 ఎగ్జిస్టింగ్ కంటిన్యూ పార్ట్నర్స్ ఎక్సెస్ క్యాపిటల్ రీపేమెంట్. అంతే కదా. సో ఫస్ట్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి నాకు. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 60,000. నా బిఫోర్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ఆల్ ఎంట్రీస్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ ఏంటి? ప్లస్సా మైనసా చెప్పండి. ప్లస్. రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరో ఎల్ కదా. సో ఎల్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయితే ప్లస్ చేయాలి, అదే డెబిట్ అయితే మైనస్ చేయాలి. సో ప్లస్ హౌ మచ్? 15,000. సెకండ్ ఎంట్రీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా? థర్డ్ ఎంట్రీ ఎస్ ప్లస్సా మైనసా? మైనస్ ఎంత? నెక్స్ట్ 4th ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ ఉందా లేదా? ప్లస్సా మైనసా? హౌ మచ్? టెల్ మీ టోటల్. సో ఎల్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ 81,000. అంతేనా? అదేనా బిఫోర్ రిటైర్మెంటే కదా. మరి ఫుల్ 81,000 పే చేస్తామా? ఓన్లీ 50%, రైట్? బ్యాలెన్స్ 50% ఏం చేయాలమ్మా? న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అని నోట్ చేయాలి. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేయాలా డిక్రీజ్ చేయాలి? డిక్రీజ్. డిక్రీజ్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో ఎల్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, ఎల్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 81,000. అక్కడ 81,000 ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా? బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ తీసుకొని రిమైనింగ్ ఎంట్రీస్ అన్ని అడ్జస్ట్ చేసాం. క్రెడిట్ అయినాయి ప్లస్ చేసాం, డెబిట్ అయినాయి మైనస్ చేసాం. సో 81,000 వచ్చింది. నా అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 81,000 50% మాత్రమే పే చేస్తామంట. అప్పుడు 50% క్యాషే కదా అవుట్ఫ్లో అవ్వాల్సింది. సో క్యాష్ ఇస్ యాసెట్, యాసెట్ ఈస్ డిక్రీజెస్. సో డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో 2 క్యాష్ అకౌంట్ 81,000 into 50%. హౌ మచ్? 40,500. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 40,500. మరి ఈ 40,500 మనము ఎన్స్ క్యాపిటల్ అని నోట్ చేయాలి. అంటే ఎన్స్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అన్నట్టే కదా. సో డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో 2 ఎన్స్ క్యాపిటల్.
to ends capital account remaining 40,500. Remaining 40,500. Clear? ఏమైనా డౌటా? షూర్? పక్కా? ఓకే. ఇంకొక ఎంట్రీ పెండింగ్ ఉంది. ఆ ఎంట్రీ ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంకా కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరన్నా కే అండ్ ఎం. సో వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా క్యాపిటల్ ఉందంట. ఆ ఎక్స్ట్రా క్యాపిటల్ రీపే చేయాలి. ఆ ఎక్స్ట్రా క్యాపిటల్ ఏం చేయాలి? రీపే చేయాలి. సరే ఫైన్. ఇప్పుడు ఎల్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇలాగా. సేమ్ అలాగే కే అండ్ ఎం చెప్పండి నాకు. కేస్ క్యాపిటల్ ఓపెనింగ్ ఎంత చెప్పండి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా? సెకండ్ ఎంట్రీ, థర్డ్ ఎంట్రీ ప్లసా మైనసా? మైనస్ ఎంత? ఫోర్త్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ ఉందా? హౌ మచ్? ప్లసా మైనసా? ప్లస్ హౌ మచ్? ఆ తర్వాత ఇంకేమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా? టెల్ మీ టోటల్. 50,000 చెప్పండి. నెక్స్ట్ సేమ్ అలాగే టెల్ మీ ఎమ్స్ క్యాపిటల్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 30,000. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ ఉందా చెప్పండి. సెకండ్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ ఉందా? థర్డ్ ఎంట్రీ ప్లసా మైనసా? హౌ మచ్? సో మైనస్ 6,000. ఫోర్త్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ ఉందా? ప్లసా మైనసా? హౌ మచ్? నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా? టెల్ మీ టోటల్. ఏమైనా డౌటా? అంతే కదా. మరి ఇక్కడ మనము దీంట్లో ఎక్స్ట్రా క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీంట్లో ఎక్స్ట్రా క్యాపిటల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ ఎక్స్ట్రా క్యాపిటల్ని రీపే చేయాలి. క్యాపిటల్ రీపేమెంట్ అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్, అంతేనా? ఇప్పుడు ఇద్దరి క్యాపిటల్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుందంటే ఎక్స్ట్రా ఇద్దరికి పే చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేద్దాం మనం. కేస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, కేస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. నెక్స్ట్ ఎమ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. రీపేమెంటే కదా ఇది. కేస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, ఎమ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. బట్ ఎంత పే చేయాలో తెలియదు మనకి, తెలుసా? దట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వర్కింగ్ నోట్ చూడండి. పార్ట్నర్ capital balance, profit and loss ratio, excess capital paid off. Excess capital paid off. So first partner name K, next partner ఎవరం N కదా, L ప్లేస్లో N వచ్చాడు కదా. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ M. సో ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఫర్ K హౌ మచ్? 50,000 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా. ఫర్ M కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం. ఎంత? 34,000. ఇప్పుడు మీరు N చెప్పండి ఎంత? N క్యాపిటల్ ఎంత? 40,500. షూర్? బిగినింగ్ N క్యాపిటల్ డెబిట్ అయింది చూడండి. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో N క్యాపిటల్ డెబిట్ అయింది కదా. మరి 40,500 ఉంటుంది. ఎన్నది ఎండ్ ఎంత ఉంటుంది? ఎంత ఉంటుంది? 25,500. మరి ఇక్కడ 40,500 క్రెడిట్ అయింది కదా. బట్ గుడ్ విల్ ఎంట్రీలో 15,000 డెబిట్ అయింది కదా. మరి ఇప్పుడు ఫుల్ 40,500 అలాగే ఉంటుందా? సో 40,500 మైనస్ 15,000 ఎంత?
N's capital, first minus 15,000, next plus 40,500. Now tell me balance. 25,500. Clear? మా ఎగ్జామ్లో మీరు ఇది రాయకపోయినా ఏం కాదు, బట్ ఇది రాయాలి క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ అని. అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో అర్థమైంది కదా. ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ షీట్ క్యాపిటల్ నుంచి ఎవ్రీ ఎంట్రీ అడ్జస్ట్మెంట్ చూసుకోవాలి. క్రెడిట్ అయిన ప్రతిసారి ప్లస్ చేయాలి, డెబిట్ అయిన ప్రతిసారి మైనస్ చేయాలి. ఓకేనా? నౌ టెల్ మీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రేషియో 5:3:2. మా ఎక్సెస్ క్యాపిటల్ ఎవరికి ఉంటుందమ్మా? కే అండ్ ఎం అని చెప్పారు కదా. సో ఎన్ క్యాపిటల్ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి ఎక్సెస్ ఏం పే చేయం మనం, అసలు ఎక్సెస్ ఉండదు. ఇప్పుడు ఎన్ క్యాపిటల్ బేస్ మీద కే క్యాపిటల్ ఎంత ఉండాలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎన్ క్యాపిటల్ బేస్ మీద కే క్యాపిటల్ ఎంత ఉండాలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎంత ఉండాలి చెప్పండి? 42,500. అర్థమైందా అది ఎలా వచ్చిందో? బేస్డ్ ఆన్ ఎన్ ఫైండ్ ఎన్ క్యాపిటల్, బేస్డ్ ఆన్ ఎన్ ఫైండ్ కే క్యాపిటల్, బేస్డ్ ఆన్ ఎన్ ఫైండ్ కే క్యాపిటల్. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో వచ్చారా అదా? సరే చూడండి, వినండి, జాగ్రత్త వినండి. బేస్ ఎవరు తీసుకోవాలి? ఎన్ఏ కదా. బేస్ ఎవరు తీసుకోవాలి? ఎన్. అండ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ కే అండ్ ఎం. నో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఎన్ క్యాపిటల్ ఎంత చెప్పండి? 25,500. 25,500. మా 25,500 ప్రాఫిట్ లాస్ షేర్ ఎప్పుడున్నామో 3 ఉన్నప్పుడు, అంతేనా? సో దీన్ని ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటారంటే 3 చాక్లెట్స్ 25,500 రూపీస్ అనుకోండి. ఒక చాక్లెట్ ఎంత చెప్పండి? ఎంత? 8,500 కదా. కే దగ్గర ఎన్ని చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి? 5. ఆ 5 చాక్లెట్స్కి వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? అర్థమైందా? 25,500 ఇచ్చారు. అది ఎప్పుడంటే వెన్ యువర్ ప్రాఫిట్ షేర్ ఈస్ 3. అదే ఒకవేళ ప్రాఫిట్ షేర్ 1 ఉంటే క్యాపిటల్ ఎంత ఉండేది? 8,500 ఉండేది. అక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి 25,500. అదే ఒకవేళ 1 ఉంటే 8,500 ఉండేది. ఇప్పుడు కే దగ్గర 5 ఉంది కదా షేర్, 8,500 into 5 ఎంత? 42,500. ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? 50,000. మా అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? ప్రపోర్షనేట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ కే ఎవరిది బేస్ తీసుకోవాలి? ఎన్. ఎన్ క్యాపిటల్ ఎంతో చెప్పండి? 25,500. అండ్ ఫర్ ఎ షేర్ ఆఫ్ 1 or 2 or 3 or 4 or 5 అది 3. సో డివైడెడ్ బై 3. దెన్ యుల్ గెట్ క్యాపిటల్ పర్ 1 షేర్. ఒకటి ఉంటే ఎంత అనేది. అండ్ మనకు అక్కడ ఎంత ఉందమ్మా? 5 ఉంది కదా. సో ఇంటూ 5 హౌ మచ్? 42,500. అదే ప్రపోర్షనేట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎం చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు. క్యాలిక్యులేషన్ 25,500 divided by 3 into 2, that is equals to. ఏమన్నా డౌటా? నిజం చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తా కావాలంటే. ఎవరిది బేస్ తీసుకోవాలి? ఎన్. అలా ఎన్ బేస్ తీసుకోమని వాళ్ళే చెప్పారు. సో ఎన్స్ క్యాపిటల్ బేస్ అంటే ఎన్ క్యాపిటల్ యూజ్ చేసి ఒక్క షేర్కి ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది ఎలా వస్తుంది? క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎన్ divided by profit share of n. Capital of n divided by profit share of n. Antena? Into profit share of k. Then you will get capital proportionate to k. Capital proportionate to k. And next 25,500 divided by 3 into 2. Then you will get capital proportionate to m. లేదు సార్ ఇలా నాకు రావట్లేదు, మరి ఏం చేయాలి సార్ అన్నప్పుడు 25,500 ఉంది కదా, అదేంటమ్మా 1/3 ఉన్నప్పుడు, లైక్ 3/10 ఉన్నప్పుడు 3/10 కదా, అంతేనా? అంటే 3లో 10 పోర్షన్ అది. ఫుల్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫుల్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓవరాల్ 3 అనుకుంటే 3/10 వీళ్ళది. ఓవరాల్ 3 కదా, 3/10 మనోడిది.
అది కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది, నేను చాలు. ఇది అర్థమైందా మీకు? ఒకవేళ షేర్ 1 ప్రపోర్షన్ అనుకోండి, అట్లా చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడైతే ఓకే కదా ఇది చెప్పండి. సో 25,500 డివైడ్ బై 3 ఇంటూ 5, 25,500 డివైడ్ బై 3 ఇంటూ 2. సో 42,500 అండ్ 17,000 వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఎక్సెస్ క్యాపిటల్ కావాలి, ఎలా వస్తాము? 50,000 మైనస్ 42,500 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 7,500. ఏమైనా డౌటా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ 34,000 మైనస్ 17,000. సో టోటల్ ఎంత రీపే చేస్తాం చెప్పండి ఎక్స్ట్రా? 17,000 ప్లస్ 7,500 చెప్పండి, 24,500. కేస్ క్యాపిటల్ డెబిట్ 7,500, ఎమ్స్ క్యాపిటల్ డెబిట్ 17,000, 2 క్యాష్ 24,500 అండ్ రిఫర్ వర్కింగ్ నోట్. అయిపోయింది. ఇంకా మీరు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ చేయొచ్చు కదా, కంప్లీట్ చేసేయండి. మై వర్కింగ్ నోట్ హెడింగ్ పెట్టండి, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ క్యాపిటల్ paid off to M and K and M. That is to make their capital proportionate అంటే ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో బేస్ మీద ఉండడం కోసం ఎక్స్ట్రా పే చేస్తున్నాం. ఓకే, కంప్లీటెడ్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కంప్లీట్ చేయడం. 4 కాలమ్స్ ఉంటాయి, KLMN అంటే మొత్తం 10 కాలమ్స్ లెడ్జర్ అకౌంట్లో. పర్టికులర్స్ అండ్ 4 పార్ట్నర్స్. 3 రాసారా? ఏం 3 రాస్తే పర్టికులర్స్ ఇంకో హాఫ్ చేస్తారుగా మీరు. అందులో పర్టికులర్స్ ఏదో పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఏదో అర్థం కాదు.
ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయాలి కదా. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. చెప్పండి అమ్మా. కే, ఎల్, ఎం, ఎన్కి ఏమైనా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? నో. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎంట్రీ నుంచి పాస్ చేసేయండి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏంటి? ఎన్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎల్స్ క్యాపిటల్. సో ఎన్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ టు ఎల్స్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్? 15,000. అండ్ ఎల్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై ఎన్స్ క్యాపిటల్. అంతేనా? దట్ ఈస్ గుడ్ విల్ ఎంట్రీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రీవాల్యుయేషన్ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి కదా. రీవాల్యుయేషన్ లాసా గెయినా? లాస్. సో రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ఎంత? 15,000, 9,000 అండ్ 6,000. నెక్స్ట్ రిజర్వ్. టు రిజర్వా బై రిజర్వా? బై రిజర్వ్. బై రిజర్వ్ చెప్పండి ఎంత? 25,000, 15,000 అండ్ 10,000. నెక్స్ట్ ఎల్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అండ్ టు ఎన్స్ క్యాపిటల్. సో ఎల్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ టు క్యాష్. ఎంతమ్మా క్యాష్? 40,500. అంతేనా? చెప్పండి. అండ్ నెక్స్ట్ టు ఎన్స్ క్యాపిటల్ ఎంత? 40,500. మళ్ళీ సేమ్ అదే ఎన్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి కదా. మా ఎంట్రీ ఏం చెప్పండి అక్కడ? ఎల్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అండ్ టు ఎన్స్ క్యాపిటల్. మళ్ళీ సేమ్ ఎన్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి కదా, బై ఎల్స్ క్యాపిటల్ అని. సో బై ఎల్స్ క్యాపిటల్. కాలం కేయా ఎల్ఏఎంఐనా? ఎన్. హౌ మచ్? 40,500. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ పేమెంట్ చేస్తాం కదా కే అండ్ ఎంకి. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ కేస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎమ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. కేస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎమ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. సో టు క్యాష్ అకౌంట్. సో కే ఎంతమ్మా? 7,500. ఎం 17,000. అంతేనా? నా డూ బ్యాలెన్స్. $65,000. నెక్స్ట్ 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 మా క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలు ఉన్నాయో చూడండి. 40,500, 17,000 అండ్ 25,500. 5, 3, 2. అలా ఉండడం కోసం మనం వర్కింగ్ చేసింది. కేఎన్ఎం ఇలా చూసుకోవాలి. ఇది 5, ఇది 3, ఇది 2. ఇలా చూడద్దు బికాస్ ఆర్డర్ వేరేలా ఉంది కదా. ఇదేనా రేషియో మనకు వచ్చింది ఎంతమ్మా? కే ఎంత చెప్పండి? 42,500.
ఎన్ ఎంత 25,500. 25,500 కదా ఎన్. నెక్స్ట్ ఎం 17,000. ఇది ఒకే రేషియోలో ఉన్నదో చెక్ చేయండి. ఎలా వస్తామో 5/3 చేయండి అండ్ ఇది బై ఇది చేయండి, రెండు సేమ్ ఆన్సర్ రావాలి. 5/3 చేయండి, ఎంత వచ్చింది? 1.667 అంతే కదా. ఇది చేయండి 42,500 డివైడ్ బై 25,500 1.667 అంటే 5:3:2 రేషియోలో ఉన్నాయా లేదా? ఎస్. నెక్స్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్ కంప్లీట్ చేయడమా? బ్యాలెన్స్ షీట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ కే కామా ఎం అండ్ ఎన్ అంతేనా? ఎల్ రిటైర్ అయిపోయారు కదా. అసెట్స్లో ఫస్ట్ వన్ చెప్పండి. అసెట్ ఫర్నిచర్. ఫర్నిచర్ డిక్రీజ్ అయింది కదా, రివైజ్డ్ వాల్యూ ఎంత? 10,000. నెక్స్ట్ అసెట్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్. ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా? సో సేమ్ అమౌంట్ కదా. అమౌంట్ ఎంత? 50,000. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ ట్రేడ్. ఇన్వెంటరీ ఇన్ ట్రేడ్ అమౌంట్ ఎంత? 30,000. నెక్స్ట్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. గివెన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ హౌ మచ్? 80,000. అండ్ ఆ 80,000లో రిటైరింగ్ పార్ట్నర్కి 40,500 పే చేసాం మనం, అంతేనా? సో ప్లస్సా మైనసా? మైనస్ 40,500. అండ్ అగైన్ కేకి 7,500 పే చేసాం. అండ్ అగైన్ ఎంకి 17,000 పే చేసాం. నౌ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్. అంతేనా? జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఎక్కడైతే క్యాష్ ఎఫెక్ట్ అయిందో క్రెడిట్ అని అన్ని మైనస్ చేయండి అంతే. 80,000 మైనస్ 40,500 మైనస్ 25,500. ఇక నేను సపరేట్గా రాస్తాను 7,500 అండ్ 15,000 17,000 అని. మా ఇక్కడ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అర్థమైందా? గివెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో 80,000 ఇచ్చారు. ఆఫ్టర్ దట్ ఎంట్రీస్ అన్ని ఎఫెక్ట్ తీసుకున్నాం మనం. క్యాష్ డెబిట్ అయితే ప్లస్ చేయాలి, క్రెడిట్ అయితే మైనస్ చేయాలి. ఓకేనా? డౌట్ ఏమన్నా చెప్పండి. క్యాష్ అంతేనా? క్యాష్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎంత ఇచ్చారు? 80,000 ఇచ్చారు. జనరల్ ఎంట్రీస్ రాస్తాం కదా. క్యాష్ ఎక్కడెక్కడ ఎఫెక్ట్ అయింది చూడండి. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో క్యాష్ ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఫస్ట్ ఎంట్రీలో క్యాష్ ఎఫెక్ట్ అయిందా? సెకండ్ ఎంట్రీ, థర్డ్ ఎంట్రీ, ఫోర్త్ ఎంట్రీ, ఫిఫ్త్ ఎంట్రీలో క్యాష్ ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా? క్రెడిట్ అయిందంటే అది రిసీటా పేమెంటా? పేమెంటే కదా. ఎల్కి మనం పే చేసాం అది, అంటే నేను ఎక్కడైనా క్యాష్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. మైనస్ 40,500 అంటే 80,000తో స్టార్ట్ అయ్యాము, మైనస్ 40,500. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మాది 24,500 25,500 24. సో మైనస్ 24,500. చూడండి ఒకసారి. వి స్టార్టెడ్ విత్ 80 మైనస్ 40,500 మైనస్ 24,500. క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎలాగైతే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, క్యాష్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అలాగే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ క్రెడిట్ అయిందంటే మైనస్ అవ్వాలి అని, బికాస్ పేమెంట్ కదా. అదే డెబిట్ అయితే రిసీట్ ప్లస్ చేయాలి. ఎక్కడ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ అవ్వలేదు, ఇక్కడ అన్నీ క్రెడిట్ అయినాయి. సో పేమెంట్, సో అన్నీ కూడా మైనస్ అవుతాయి. అర్థమైందా? చెప్పండి. నెక్స్ట్ కమ్ టు లయబిలిటీస్. ఫస్ట్ వన్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్స్ కే హౌ మచ్? ఎన్ 25,500. ఎం
నెక్స్ట్ హౌ మచ్, అంతేనా? టోటల్ చేయండి. మ్యాచ్ అయిందా? శివ ఓకేనా? ఒకసారి సాన్ బిలమ్మా. ఫోన్లో చూస్తున్నారా సార్? అదే ఫోన్లో చూస్తున్నారా క్లాస్? ఇవ్వలేదా? అది బ్లర్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది చూడండి స్క్రీన్. ఫోన్లో ఎట్లా వస్తుందో తెలియాలి. ఎవరు? అవును, మరి అది ఎట్లా వస్తుందో తెలియాలి కదా. అది చూడండి బ్లర్గా అనిపిస్తుందా మీకు? అందుకని స్క్రీన్ ఎఫెక్ట్ అంటారా? నిన్నటిదాకా కనపడలే అట్లా, అందుకని. సరే ఒకసారి కనుక్కోండి, అంటే స్క్రీన్ బ్లర్గా కనిపిస్తుంది అంటే సార్కి ఒకసారి చూడమని చెప్పి వాళ్ళకే చెప్పండి, వాళ్ళే చూస్తారు. పోనీ కంప్లీటెడ్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 చూడమ్మా. డూ వెల్ అండ్ కో. Do Well and Co. is a partnership firm with the partners of Mr. A, Mr. B and Mr. C, sharing profits and losses in the ratio of 10:6:4. So it's a 5:3:2. కొంచెం హడావుడి చేశారు. The balance sheet of the firm as at 31st March 2022 is as under. So liabilities, capital Mr. A, Mr. B and Mr. C. రిజర్వ్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 20,000. అక్కడ బ్రాకెట్లో ఏం రాస్తారు చూడండి, అన్అప్రోప్రియేటెడ్ ప్రాఫిట్, అంటే ఇంకా షేర్ చేయకుండా మిగిలిన ప్రాఫిట్ అని, అంతే కదా. రిజర్వ్ అంటే ఏంటి? P&L అప్రోప్రియేషన్ నుంచి సపరేట్ చేస్తుంది కదా, అంతేనా. సో అన్అప్రోప్రియేటెడ్ ప్రాఫిట్ దట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ రిజర్వ్ ఇస్ 20,000. దెర్ ఈజ్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్, అంటే లోన్ తీసుకున్నాం, రీపేమెంట్కి చాలా టైం ఉంది అని, ఎంత? 3 lakhs. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ 44,000. ట్రేడ్ పేయబుల్ 1,70,000. సో బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఎంత ఉంది అక్కడ? 44,000, అంటే బ్యాంక్లో నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఆల్రెడీ. ట్రేడ్ పేయబుల్ 1,70,000, దట్ ఈస్ అ లయబిలిటీ. అసెట్స్ are land, building, plant and machinery, furniture, investment, inventories and trade receivables. That is a list of assets. Now, it was mutually agreed that, question చూస్తున్నారా? It was mutually agreed that Mr. B will retire from the partnership firm and in his place Mr. D will be admitted as a partner with effect from 1st April 2022. So retiring partner name B. ఇక్కడ చూడండి A, B, C. నార్మల్గా ప్రాబ్లమ్స్ లాస్ట్ పార్ట్నర్ రిటైర్ అవుతాడు, అంతే కదా. కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఉంది, KLMలో లాస్ట్ పార్ట్నర్ రిటైర్ అవ్వకుండా L పార్ట్నర్ రిటైర్ అయ్యారు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకే, సో ఇట్ వాస్ మ్యూచువల్లీ అగ్రీడ్ దట్ మిస్టర్ B విల్ రిటైర్ ఫ్రమ్ ద ఫర్మ్ అండ్ ఇన్ హిస్ ప్లేస్ మిస్టర్ D విల్ బి అడ్మిటెడ్ యాజ్ ఏ పార్ట్నర్.
with effect from 1st April 2022. For this purpose, the following adjustments are to be made. For this purpose, following adjustments are to be made. First one, goodwill is to be valued at 1 lakh. And a goodwill balance to the partnership firm. Value of goodwill is total 1 lakh. But the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm. Balance sheet lo goodwill and రాయకండి అని చెప్తున్నారు. మనం రాయం ఎలాగో, రాయకూడదు కూడా. ఓకేనా? బిల్డింగ్ అండ్ ప్లాంట్ కరెక్ట్గానే ఉంది సార్. ఓకే. Buildings and plant and machinery are to be depreciated by 5% and 20% respectively. తెలుసు కదా ఏం చేయాలి? బిల్డింగ్ డిక్రీజ్ అయింది, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ కూడా డిక్రీజ్ అయింది. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చూడండి, స్పెషల్ పాయింట్, ఇప్పటివరకు రాలేదు ఇది. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ టు బి టేకెన్ ఓవర్ బై ద రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ ఎట్ 15,000 వాల్యూ. మనం రిటైరింగ్ పార్ట్నర్కి పే చేయాలి కదా. రిటైరింగ్ పార్ట్నర్కి పే చేస్తే మనం ఏం చేస్తాం? క్యాష్ బ్యాలెన్స్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చేస్తాం, అవునా కదా. కానీ ఇక రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, మన బిజినెస్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది, అది నేను తీసుకెళ్తా అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, తీసుకోబో, మాకేం కావాలి? పే చేయడం కావాలి. నువ్వు ఏది తీసుకెళ్తే ఏంటి? క్యాష్ పైన, బ్యాంక్ పైన, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పైన ఒకటే ఎఫెక్ట్, బికాస్ అసలు డిక్రీజ్ అవ్వాలి కదా. కానీ ఇక్కడ స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటంటే, టేకెన్ ఓవర్ పార్ట్నర్ ఎట్ ఎంత వాల్యూ తీసుకెళ్తున్నాడంట? 15,000. అంటే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చేస్తే 15,000 ఇచ్చేస్తున్నట్టు. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చేస్తే 15,000 ఇచ్చినట్టు. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉంది చూడండి, చెప్పండి. అని ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినట్టే కదా. సో 3,000 రీవాల్యుయేషన్లో క్రెడిట్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ని. 12,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ని టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్ ఎట్ 15,000. అంటే ఈరోజు ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ 12,000 కాదు, 15,000 వాల్యూ ఉంది ఇన్వెస్ట్మెంట్కి. సో ఫస్ట్ నువ్వు ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, 15,000కి ఇంక్రీజ్ చేయాలి. లేటర్ పార్ట్నర్కి ఇచ్చేయాలి. మా పార్ట్నర్కి క్యాష్ పే చేసామనుకోండి, ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇక్కడ పార్ట్నర్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చేస్తాం, అప్పుడు ఎంట్రీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్. మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉంది? 12,000. పార్ట్నర్ ఎంతకి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు? 15,000. అంటే ఫస్ట్ నువ్వు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ 12,000 వర్త్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని 15,000 చేసుకోవాలా లేదా? అంటే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి కదా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజెస్, ఎంట్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. ఎంత? 3,000. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకే. A provision of 20% is to be made on trade receivable to cover doubtful debts. So 20% trade receivable create చేయాలి, ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి ట్రేడ్ రిసీవబుల్ అగేన్స్ మీద. సో రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్. 20% ఆన్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్, 1,39,000 to 20%. ఇప్పటివరకు అని కొత్త పాయింట్ వస్తుందా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకటి కొత్త పాయింట్ ఉంది, అది డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్, ఇన్ ద reconstituted firm and after retirement and admission, the total capital will be 2 lakhs. డైరెక్ట్గా క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ అందరికి కలిపితే ఎంత ఉండాలో చెప్పేశారు, 2 lakhs అంట. విచ్ విల్ బీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై మిస్టర్ ఏ అండ్ మిస్టర్ సి అండ్ మిస్టర్ డి. మిస్టర్ ఏ, మిస్టర్ సి అండ్ మిస్టర్ డి ఇన్ దేర్ న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో విచ్ ఇస్ 2:2:1. మా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో రిటైర్మెంట్ కన్నా అడ్మిషన్ కదా, ఇక్కడ కూడా రిటైర్మెంట్ కన్నా అడ్మిషన్. బట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో ఏం చేంజ్ లేదు, ఎందుకంటే వచ్చినాడు వాళ్ళ కొడుకు. సో సేమ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో కంటిన్యూ అయింది. బట్ ఇక్కడ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ అండ్ అడ్మిషన్ పార్ట్నర్ ఇద్దరికి ఏమైనా రిలేషన్ ఉంది అక్కడ? నో. అండ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఓల్డ్ రేషియో ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ న్యూ రేషియో ఇస్ డిఫరెంట్. అంటే నువ్వు ఓల్డ్ రేషియో న్యూ రేషియోని కంపేర్ చేసి ఇక్కడ సాక్రిఫైసింగ్ ఎవరు, గెయినింగ్ ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మళ్ళీ. ఓకేనా? ద సర్ప్లస్ ఫండ్స్ ఇఫ్ ఎనీ will be used for repaying the bank overdraft. The surplus funds, if any, will be repaid using for bank overdraft. So business లో ఏమైనా ఎక్స్ట్రా క్యాష్ వస్తే బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ రీపేమెంట్ కోసం యూస్ చేయాలంట. అంటే బేసికలీ వచ్చే అమౌంట్ని బ్యాంక్ అకౌంట్కి ఎఫెక్టివ్ ఇస్తే సరిపోద్ది. నెక్స్ట్, అమౌంట్ డ్యూ టు రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు హిస్ లోన్ అకౌంట్. అంటే రిటైరింగ్ పార్ట్నర్కి నిశ్చిత వినాలి, రిటైరింగ్ పార్ట్నర్కి ఏదైతే పే చేయాలో అది మనం పే చేయట్లేదు, లోన్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. పే చేసామనుకోండి, రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ లోన్ అకౌంట్. అంతేనా? రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ లోన్ అకౌంట్. సో ప్రిపేర్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ద రీకన్స్టిట్యూటెడ్ ఫర్మ్ యాజ్ ఆన్ 1st April 2022. అండ్ ఇందులో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ అయింది. న్యూ పార్ట్నర్ ఎంత క్యాపిటల్ తీసుకొస్తున్నాడు?
చూడండి ఒకసారి, ఇచ్చారా? న్యూ పార్ట్నర్ ఎంత క్యాపిటల్ తీసుకొస్తాడని ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు. కానీ క్లోజింగ్ ఎంత ఉండాలో ఉంది మన దగ్గర క్లారిటీ. అంటే ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, టూ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ అని ఆన్సర్ ఉంది మనకి. డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో అదే అడిషనల్ క్యాపిటల్ అవుతాయి, న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అవుతాయి. ఓకేనా? డన్, క్లియర్? స్టార్ట్ చేద్దామా? వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. Problem number 4. Change in profit sharing ratio. Change in profit sharing ratio. First, old partners ఎవరమ్మా? ఓల్డ్ రేషియో A, B, C అంతేనా? రేషియో ఎంత ఉందమ్మా? 10:6:2. 4. ఓకే, 4. నెక్స్ట్ న్యూ రేషియో, న్యూ పార్ట్నర్స్ ప్రపోర్షన్ ఎలా ఉంది చూడండి. న్యూ పార్ట్నర్ నేమ్స్ చెప్పండి. A, C అండ్ D. చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇక్కడ. A, C అండ్ D. రేషియో ఏంటి? 2:2:1. మా సెకండ్ న్యూ రేషియో ఆర్డర్ చేంజ్ అయింది. Cది. C ఓల్డ్ షేర్ ఎంత? 4/20. న్యూ షేర్ ఎంత? 2/5, నాట్ 1/5. ఇట్ ఈస్ 2/5. సి ఆర్డర్ చూసారు కదా, ACD అని రాసాం మనం. సో 2:2:1. కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. సో ఫస్ట్ ఫర్ A, టెల్ మీ ఓల్డ్ షేర్ 10/20. న్యూ షేర్ 2/5. 20కి 5కి ఎల్సిఎం 20. 10 - 8 అంతేనా? సో 2/20 ఈజ్ sacrificing అంతేనా? 2/20 ఈజ్ sacrificing. రాస్తున్నారా? నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ B, ఓల్డ్ షేర్ ఎంత చెప్పండి? 6/20. న్యూ షేర్ ఏమైనా ఉందా? సో ఎంటైర్ అమౌంట్ ఈజ్ సాక్రిఫైసింగ్. ఎంటైర్ షేర్ ఈజ్ సాక్రిఫైసింగ్ అంతేనా? నెక్స్ట్ ఫర్ పార్ట్నర్ C, ఓల్డ్ షేర్ ఎంత చెప్పండి? 4/20. న్యూ షేర్ ఎంత? 2/5 1/5? 2/5. సో 20. 4 - 8. 4/20 గెయినింగ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కంటిన్యూ అయ్యే పార్ట్నర్ గెయిన్ అయ్యాడు. ఓల్డ్ పార్ట్నరే తను కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నాడు అండ్ గెయిన్ అయ్యాడు. సో కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ D, ఓల్డ్ రేషియో ఉందా? 0 మైనస్ న్యూ షేర్ ఎంతమ్మా? 1/5. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1/5. డినామినేటర్ 20 కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? ఇంటూ 4/4. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4/20. ఎంటర్ ఈజ్ గెయిన్. ఇప్పుడు చూడండి, సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరు చెప్పండి? సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరు? A అండ్ B. గెయినింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరు? C అండ్ D. సో 2/20 and 6/20, 8/20. 4/20 and 4/20, 8/20. సరిపోయిందా సాక్రిఫైసింగ్ అని గెయినింగ్? నౌ మా క్వశ్చన్లో ఏమడిగా చూడండి. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఎంట్రీస్ అడగలే కదా, బట్ మనం గుడ్ విల్ ఎంట్రీ పాస్ చేద్దాం. సో దట్ గుడ్ విల్ ఎంట్రీ ఉంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ పోస్టింగ్ ఈజీ అనిపిస్తుంది మనకి. ఓకేనా? మా నోట్ చేశారు ఇది. సో గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ.
సో గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీలో గెయినింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఏమవ్వాలమ్మా? డెబిట్. సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్. ఇక్కడ గెయిన్ అయ్యేది ఎవరు? సి అండ్ డి. సో సిస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, నెక్స్ట్ D's capital account debit to A's capital account and to B's capital account. Total value of goodwill entama? 1 lakh either. Now tell me gain of C. 4/20. So 1 lakh into 4/20. How much? 20,000. And even D got 20,000 వస్తుంది కదా. Next, sacrificing of A 1 lakh into 6/20. అంతేనా? ఓకే, 2/20 మన్నించండి. 2/20 చెప్పండి ఎంత? 10,000. Sacrificing of B 1 lakh into 6/20. 30,000. Done. ఏమన్నా డౌటా? రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ క్రెడిట్ చేసాం, గెయినింగ్ పార్ట్నర్ డెబిట్ చేసాం. Done. Now we can prepare revaluation, partners capital, bank and partner balance sheet. సో ఫస్ట్ రివాల్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. మా ప్రతి క్వశ్చన్ మనం గుడ్ విల్ ఎంట్రీ పాస్ చేసిన తర్వాతనే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. మీరు పాస్ చేయకుండా ఓన్లీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అనుకో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎంట్రీ ఉందనుకో దాని ప్రకారం పోస్టింగ్ చేస్తాం, ఈజీ అయిపోద్ది. సో రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ఫస్ట్. సెకండ్ పాయింటే కదా, బిల్డింగ్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. బిల్డింగ్ ప్రెసెంట్ ఎంత ఉందమ్మా? 2 lakhs ఉంది. సో 2 lakhs ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుందంట? 5%. ఇక్కడ బిల్డింగ్కి 5%, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీకి 20%. సో బిల్డింగ్ 2 lakhs into 5% హౌ మచ్? 10,000. డిక్రీజ్ కదా. సో ఎంట్రీ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ పెట్టు బిల్డింగ్. సో టు బిల్డింగ్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 10,000. క్లియరా? ఎలా వచ్చిన 10,000? 2 lakhs into 5%. 2 lakhs into 5%. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, అది కూడా డిక్రీజే కదా. సో డెబిట్స్ అట్ 2 ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. గివెన్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ బుక్ వాల్యూ ఎంత? 1,30,000. మా బుక్ వాల్యూ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ వాల్యూ అని. 1,30,000. ఎంత పర్సెంటేజ్ డిక్రీజ్ అయింది? 20%. సో 20% on 1,30,000, 26,000. డన్. సో బిల్డింగ్ డిక్రీజ్ అయింది, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కూడా డిక్రీజ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయమన్నాము? ప్రొవిజన్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ టు బి టేకెన్ ఓవర్ బై ద రిటర్నింగ్ పార్ట్నర్ ఎట్ 15,000. బట్ మన బుక్ వాల్యూ ఎంత? 12,000. సో 12,000 15,000 తీసుకెళ్ళాడంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అన్నట్టు? 3,000. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. సో క్రెడిట్ సైడ్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్. $3,000. Clear? Next, creation of provision for doubtful debts. Entry revaluation account debit to provision for doubtful debts. ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా? 20% on 1,39,000. 27,000
800. అంతేనా రివాల్యుయేషన్స్? అంతే కదా. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ అబౌట్ క్యాపిటల్. సో బ్యాలెన్స్ చేసేయండి అమ్మా. టోటల్ 63,800. Tell me difference. 60,800. లాస్ అగైన్ అయితే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. సో బై క్యాపిటల్స్ ఓన్లీ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఓల్డ్ రేషియో ఏందమ్మా? 10:6:4. ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరు? ఏ, బి అండ్ సి. చెప్పండి, డివైడ్ చేసి చెప్పండి. 30,400, 18,240, 12,100. ప్రతి ఒక్కరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎవరో ఒకరు చెప్పారు కానీ చెప్పి యాస్టేజ్గా రాయకండి. Completed our revaluation account. Next time prepare చేయాలి partners capital account. పార్ట్నర్స్ 4 మెంబర్స్ కదా. Particulars: partner A, partner B, partner C and partner D. Again particulars: partner A, partner B, partner C and partner D. First opening balance, by balance brought down. Tell me capital of A. 80,000. Partner B. 20,000. Partner C. 30,000. Now goodwill adjustment entry posting important. Goodwill entry చెప్పండి. C's capital account debit, D's capital account debit, 2A's capital and 2B's capital. సరే డెబిట్ ఎవరి అని? C and D. C ఎంత డెబిట్ అయింది? 20,000. D ఎంత డెబిట్ అయింది? And the two account is debited because of A and B కదా. సో ఇక్కడ నో జన్ టు A and B's capital అని. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఏ అండ్ బి డెబిట్ అయిందా క్రెడిట్ అయిందా? క్రెడిట్. సో ఏ క్రెడిట్ ఎంత? బి క్రెడిట్ ఎంత?
And that is because of C and D కదా, by C and D's capital. Clear? సో గుడ్ విల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రీవాల్యుయేషన్. ప్రాఫిట్ ఆ లాస్? లాస్. అంటే డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడ్? డెబిట్ సైడ్. టూ రీవాల్యుయేషనే కదా. టూ రీవాల్యుయేషన్. ఏ ఎంత? 30,400. బి అండ్ సి 12,160. వెరీ గుడ్. 12,160. క్లియరా? మిషల్ చేస్తున్నావా? సో 30,400, 18,240 and 12,160. నెక్స్ట్ రిజర్వ్ షేర్ చేయాలి కదా. రిజర్వ్ ఎంత ఉందమ్మా బ్యాలెన్స్? 20,000. బై రిజర్వ్ టు రిజర్వ్? బై రిజర్వ్ ఓన్లీ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్. ఓన్లీ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్. చెప్పండి. షేర్ రేషియోలో షేర్ చేయాలి కదా. హౌ మచ్? 10,000. The union government or central government one and the which is led by Modi, the central government. The government which is led by Revaluation Reddy. Any corporate ఉంటాడు, అది లోకల్ చిల్లర్. కనెక్ట్ అయిన 3 levels. చలో రోజు డివిజన్. ఓకే. సో 10,000, 6,000 and 4,000. అంతేనా? సో రిజర్వ్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఒక పార్ట్నర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకెళ్ళాడు కదా. ఎవరు అతను? బి. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టేకెన్ ఓవర్ బై బి. B's capital account debit to investment account. So $15,000 కదా. నెక్స్ట్ ఇంకా అంతేనా? క్వశ్చన్లో వాళ్ళే మన క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారమ్మా. సో రిటర్నింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరు ఇక్కడ? బి కదా. సో బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఏం చెప్పారమ్మా? బి లోన్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయమన్నారు కదా. జస్ట్ బి మాత్రం బ్యాలెన్స్ చేయండి. బి మాత్రం బ్యాలెన్స్ చేయండి. బి టోటల్ ఎంతమ్మా? స్ట్రైక్ ఆఫ్ అవుతే నన్ను ఏమనొద్దు, జస్ట్ రాయండి. 56,000 టు బీస్ లోన్. అంతేనా? హౌ మచ్? 22,760. అది క్లారిటీ వచ్చేసిందా? సో బి క్యాపిటల్ అకౌంట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకా పెండింగ్ ఏంటమ్మా? ఏ, సి అండ్ డి. అండ్ మనకు చెప్పారు క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ 2 lakhs అంటే అది ప్రపోర్షనెట్గానే ఉంటుందంట. అంటే క్లోజింగ్ వాళ్ళ బ్యాలెన్సెస్ అన్నీ యాడ్ చేస్తే 2 lakhs ఉంటుంది. అండ్ అది కూడా రేషియో 2:2:1 రేషియోలో ఉంటుంది. రాసేయచ్చు కదా. సో టూ బ్యాలెన్స్ carried down. 2 lakhsని 2:2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేయండి. చెప్పండి. 80,000 80,000 అంతేనా?
ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి 2 lakhs and that should be in a contribution of 2:1 ratio. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేయండి. ఫస్ట్ డి చేద్దాం. డి టోటల్ ఎంత? 60,000. అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ డి ఎంతమ్మా? 60,000 కదా. దట్ 60,000 అడిషనల్ క్యాపిటల్ బ్రాట్ ఇన్ టు బిజినెస్ బై డి. ఓకే, సో ఆ 60,000 డిఫరెన్స్ రాసాం, కరెక్ట్, ఫైన్. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ సి చేయండి బ్యాలెన్స్. డెబిట్స్ ఏ టోటల్ 1,12,160. 1,12,160 డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? డిఫరెన్స్ ఎంత? 78,160. అంటే వాళ్ళ క్యాపిటల్ ప్రపోర్షనేట్ అవ్వడం కోసం అండ్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ సెటిల్ చేయడం కోసం తీసుకొచ్చిన క్యాపిటల్ అది బి, సారీ సి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ ఏ డెబిట్స్ ఏ టోటల్ 1,10,400. డిఫరెన్స్ దట్ ఈస్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ బ్రాట్ బై ఏ ఇన్ టు ద బిజినెస్. ఓకే, ఇప్పుడు టోటల్గా బై బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ అని రాయండి. మళ్ళీ క్వశ్చన్లో ఆ నెంబర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి వెతుకుతారు, దొరకదు. మళ్ళీ వచ్చి డౌట్ పెడతారు, అన్న ఈ నెంబర్ ఎట్లా వచ్చిందన్నా అని. డౌట్స్ చెప్తారు కదా. సో 10,400, 78,160 అండ్ 60,000. ఓకేనా? Tell me capital brought into business by new partner 60,000. మరి సి అండ్ ఏ కూడా తీసుకొచ్చేసారు కదా. మరి చూడండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో జాగ్రత్త వినమ్మా. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో కేస్ క్యాపిటల్ అండ్ ఎమ్స్ క్యాపిటల్ మనం రీపే చేసాం, ఎందుకంటే సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ ఉంది అని. అంటే మేబీ ఈ క్వశ్చన్లో డెఫిషియన్సీ ఉండొచ్చు. సో దట్స్ వై అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలి. మన క్లోజింగ్ ఆన్సర్ అయితే 80 రావాలి కదా. మరి క్లోజింగ్ ఆన్సర్ 80 రావాలంటే ఏ అనే పర్సెంట్ 10,400 తీసుకొస్తేనే క్లోజింగ్ 80 వస్తుంది. అంటే క్యాపిటల్ ప్రపోర్షనేట్గా ఉండడం కోసం పార్ట్నర్స్ మే బ్రింగింగ్ క్యాష్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ ఆర్ మే విత్డ్రా క్యాష్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ టు మేక్ దేర్ క్యాపిటల్ ఇన్ ప్రపోర్షనేట్ టు దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఓకేనా? నౌ ప్రిపేర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. Tell me given bank balance. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఇచ్చారు కదా. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. మన నార్మల్గా బ్యాంక్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. బీఆర్ఎస్లో నేర్చుకున్నావా లేదా? ఎస్. సో 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ రాయాలా, బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్? బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. హౌ మచ్? మరి ఇప్పుడు వెళ్ళి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ తీసుకొచ్చి ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ క్యాన్సిల్ అవుతా లేదా? చెప్పండి, ఎంట్రీ చెప్పండి. క్యాపిటల్ బ్రాట్ ఇన్ టు బిజినెస్ బై ఏ. ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సీస్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డీస్ క్యాపిటల్. సో డెబిట్ సైడ్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. How much? 10,400. Next, other debit side to C's capital account. How much?
78,160. Next, same to D's capital account. 60,000. Now do balance. So total is 1 lakh. $1,48,560. Buy balance carried down. మీకు వచ్చండి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ రెండు ఒకే సైడ్ వచ్చాయి. ఎందుకంటే ఓపెనింగ్లో అది ఓవర్ డ్రాఫ్ట్లా ఉంది, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్లోజింగ్ అది ఫేవరబుల్ అయిపోయింది. అంటే ఇనీషియల్గా బ్యాంక్లో నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ 44,000 ఉంది. ఆ తర్వాత పార్ట్నర్ ఏ, పార్ట్నర్ సి, పార్ట్నర్ డి 1,48,560 తీసుకోవడం వల్ల అదే బ్యాంక్లో పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ 1,04,560 అయింది. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లో బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ రాయొద్దు, మనం డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ అని అసెట్ అకౌంట్లో అసెట్ సైడ్ 1,04,560 రాయాలి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ బ్యాంక్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. నోట్ చేశారా బ్యాంక్ అకౌంట్? నోట్ చేశారా లేదా? Start balance sheet. That is as on 1st April 2022. First asset Japan, first one. Land, how much? Land 10,000. Next. Building how much? 1,90,000. Next. Plant and machinery how much? 1,04,000. My land same. Building reduced by 5% and plant and machinery reduced by 20%. Next. Furniture. Furniture enta? 43,000. Next. Investments. My investments ఉన్న 12తో మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోయారు కదా, మళ్ళీ నోట్ చేద్దాం బ్యాలెన్స్ షీట్లో. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీస్ 1,30,000. నెక్స్ట్ మా ట్రేడ్ రిసీవబుల్
Tell me first gross amount చెప్పండి total. 1,39,000 minus provision for bad debt 27,000. Now tell me net amount. 1 lakh. So 1,11,200. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా అసెట్ ఉందా? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. బ్యాంక్ అకౌంట్ లాస్ట్లో మనకి ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ వచ్చింది కదా. ఎంత? 1,04,560. నెక్స్ట్ liabilities ఫస్ట్. Capital accounts of first one A, B, unda B, C and D. Next, B's loan account. B's loan account enta? 22,760. Next, long term debt. So long term debt 3 lakhs. Next, trade payables 1,70,000. 6 lakh. అదే ఏదైనా ఫాస్ట్ చెప్పినట్టు అనిపిస్తుందా? కంఫర్టబుల్ అయినా ఉంది కదా. Completed. Problem number 8. చూడండి ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. చెప్పండి నేమ్స్. ఆరవ్, నీరవ్, పూరవ్ ఆర్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ LLP sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 and their balance sheet as on 31st March 2022 was as follows. ఆరవ్, నీరవ్ అండ్ పూరవ్ క్యాపిటల్స్ ఇచ్చారు. జనరల్ రిజర్వ్ అండ్ ట్రేడ్ క్రెడిటార్స్. Assets, building, machinery, debtors, stock and bank. So here Purav retired from the business on 1st April 2022 on the following terms. First, goodwill was to be valued at 2 years purchase of average profits of past 3 years. 2 years purchase of average profits of last 3 years. So profits shown 41,000, 50,000 and 55,000. Next, goodwill was not to be raised in the books of accounts. అది మనం ఎలాగా గుడ్విల్ అకౌంట్ని యూజ్ చేయం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో. యూజ్ చేస్తామా? నో. నెక్స్ట్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్
was to be created on debtors at 5%. At 5%. Machinery is to be depreciated by 10% and stock is revalued at 71,000. Stock present value ఎంత ఉందమ్మా? 80,000. Revised value 71,000. Increase or decrease? Decrease. How much? 9,000. Building is to be appreciated by 20%. Now RAV and NERAV to bring in additional capital of rupees 35,000 and 25,000 respectively. Balance payable to Puro must be paid immediately. అన్ని క్వశ్చన్ ఉన్నాయి. టఫెస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏం లేదు ఇక్కడ. వెరీ సింపుల్. ఓకేనా? ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయండి. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్. First, working note number 1. Calculation of goodwill. మనకి 3 years డేటా ఇచ్చారు అండ్ మీరు ప్రాఫిట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రెండ్లో ఉంది, అవునా కదా? సో యూ హ్యావ్ టు అప్లై వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్. Year ended profits weights and weighted profit. So year ended 31st March 2020. Next 31st March 2021. Next 31st March 2022. Given profit చెప్పండి. 41,000, 50,000, 55,000. Weights 1, 2, 3. Weighted profit 41,000, 1 lakh, 1,65,000, 3 lakh. Total weight weighted average profit is equals to 3,06,000 divided by 6, 51,000. Goodwill is equals to 51,000 into 2, that is equals to 1,02,000. అంతేనా? కంప్లీటెడ్. మా న్యూ రేషియో ఇచ్చారా? సరే, సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరు చెప్పండి? పూరావ్. రిటైరింగ్ పార్ట్నరే కదా. అండ్ ఎవరెవరు ఎంత గెయిన్ అవుతున్నారో చెప్పారా? నో, వెన్ దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ గెయినింగ్ రేషియో విల్ అజ్యూమ్ ఓల్డ్ రేషియో యాజ్ ఎ గెయినింగ్ రేషియో. అక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం కదా, అంతేనా? ఇక్కడ న్యూ రేషియో ఇన్ బిట్వీన్ ఆర్ఆవ్ అండ్ నీరావ్. ఓల్డ్ ఎంత అని చెప్పండి? 3:2:1.
ఇప్పుడు పూర్వం అనే పర్సన్ ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. ఇంకా న్యూ రేషియో ఇస్ 3:2. గెయినింగ్ రేషియో ఇస్ 3:2. అంతే కదా. అక్కడ 1/6 ఉన్నది, వీళ్ళు ఇక్కడ 3:2 రేషియోలో డివైడ్ చేసుకుంటారు. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు కదా. న్యూ రేషియో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? నో. అండ్ ఎవరెవరు ఎంత గెయిన్ అయ్యారో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? నో. ఇన్ఫర్మేషన్ లేనప్పుడు ఏం చేసుకోవాలమ్మా? ఓల్డ్ రేషియో ఏదైతే ఉందో అదే ఓల్డ్ రేషియో ఏం చెప్పు, 3:2. సో 3:2 రేషియోలోనే గెయిన్ అయినట్టు, 3:2 రేషియోలోనే గెయిన్ అయినట్టు. మనం చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో టాపిక్ నెంబర్ 8 or 9 ఉంటుంది. అక్కడ మనం చేంజ్ ఇన్ రేషియోస్ డిస్కస్ చేసాం. అందులో ఒక ఎగ్జాంపుల్లో యాజ్ దర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, seventh one, Sita, Geeta and Sheila are partners sharing profits and loss in the ratio of 3:2:1. Same ఇదే క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఆరవ్, నీరవ్ అండ్ పూరవ్ 3:2:1. Sheila retired from the firm. Purav retired from the firm. Sita and Geeta continued the business. Arav and Nirav continued the business. Calculate gaining ratio. ఏం రాసాం అక్కడ? 3:2. మరి ఇక్కడ కూడా 3:2 కదా. అర్థమైందా? సో గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ పాస్ చేయడం. Goodwill adjustment entry. Goodwill adjustment entry. Gaining partner capital should be debited. Sacrificing partner capital should be credited. ఇక్కడ gaining partner ఎవరమ్మా? Arav and Nirav. So entry. Arav capital account debit. Nirav capital account debit. 2. Purav capital account credit. Total value of goodwill ఎంత చెప్పండి? 1,02,000. మై 1,02,000లో పూరవ్కి షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఇవ్వాలా, టోటల్ గుడ్ విల్ ఇవ్వాలా? షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. నాట్ టెల్ మీ పూరవ్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ 1/6 కదా. సో 1,02,000 into 1/6 హౌ మచ్? హౌ మచ్? మా ఈ 17,000ని ఆరవ్ అండ్ నీరవ్కి గెయినింగ్ రేషియోలో డెబిట్ చేయాలి. అంతే కదా. చెప్పండి. 17,000 into 3/5 హౌ మచ్? 10,000. నెక్స్ట్ 17,000 into 2/5 6,800. అది గుడ్ విల్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ ఇంకా స్టోరీ అంతా తెలిసిందే కదా. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, ఇంకేం ప్రిపేర్ చేయాలి? బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. Revaluation account. First, చూడమ్మా, provision for doubtful debts to be created on debtors at 5% కదా. Entry. Revaluation account debit to provision for bad debt. How much?
Calculation. $65,000 into 5%, that is 3,250. Next, machinery is depreciated by 10%. Present machinery ఎంత ఉందమ్మా? 67,500. So two machinery అన్న? $6,750. Calculation. 67,500 into 10%. $6,750. Next, stock balance ఎంత ఇక్కడ? 71,000. Increase or decrease? Decrease. So two stock ఏ కదా? $80,000 minus 71,000. How much? 9,000. Next, building appreciated by 20%. Present building ఎంత ఉందమ్మా? 50,000. 20% అంటే 10,000. So buy building. లాసే కదా? ఇంకేం లేవు అడ్జస్ట్మెంట్స్. టోటల్ 19. లాస్ ఎంత? రేషియో అంటే 3:2:1. చెప్పండి. 4,500, 3,000, అంతేనా? సో అదంటే మాది రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. So partners capital account. First, opening balance. By balance brought down. చెప్పండి. 80,000, 50 no? 80,000, 50,000 and 35. 80,000, 50,000 and 35,000. Next, adjustment of goodwill. ఎంట్రీ ఏంటి అసలు చెప్పండి. ఆర్ఆర్ అకౌంట్ డెబిట్, నీరవ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పూరవ్. సో ఆర్ఆర్ డెబిట్ అండ్ నీరవ్ డెబిట్ ఎంతమ్మా?
10,200. So 2 Purab account and credit side by Arav and Nirav. How much? 17,000. అంతేనా? చెప్పండి. గుడ్ విల్ కూడా అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? రీవాల్యుయేషన్. టూ రీవాల్యుయేషన్ బై రీవాల్యుయేషన్. సో ఇట్ ఈస్ టూ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. చెప్పండి ఎంత? 4,500, 3,000 and 1,500. Any reserve? Yes, there is a general reserve and that should be credited to partners capital in their profit sharing ratio. Old partners in old ratio. So by general reserve. ఎంత ఇచ్చారమ్మా రిజర్వ్? 60,000. సో రేషియో 3:2:1 కదా. సో 30,000, 20,000 and 10,000. నెక్స్ట్ పైగా చూడండి. ఆరవ్ అండ్ నీరవ్ బ్రింగ్ ఇన్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ 35,000 and 25,000. ఇచ్చేసారు కదా క్వశ్చన్లో. ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఆరవ్ క్యాపిటల్ టు నీరవ్ క్యాపిటల్. అంటే క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంకేనా? సో బై బ్యాంక్ ఆరవ్ క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా? 35,000. నీరవ్ 25,000. అంతేనా? నెక్స్ట్ మరి రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరు ఇక్కడ? పూరవ్. మరి రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇమీడియట్గా సెటిల్ చేయమన్నారా లేదా? సో పూరవ్ అకౌంట్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. క్రెడిట్ సైడ్ 62,000. డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? 60,500. మరి అది పే చేసేయాలి కదా. Now entry for payment to Purav capital. Purav capital account debit to bank account. Remaining partners balance చేసండి ఇంకా. Total of Arav 1,45,000. Nirav difference to balance carried down 1,30,300. next 85,200. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ చేయొచ్చు కదా. గివెన్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కాదు కదా. టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ హౌ మచ్? 12,500. నౌ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? క్యాపిటల్ బ్రాడ్ ఇన్ టు బిజినెస్ బై ఆరవ్ అండ్ నీరవ్ అండ్ పేమెంట్ టు పూరవ్. అంతేనా? ఇంకేమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయా? అవే కదా. సో డెబిట్ సైడ్ చెప్పండి ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? టు ఆరవ్ క్యాపిటల్ అండ్ టు నీరవ్ క్యాపిటల్.
How much? 35,000 and to need of capital 25,000. Next, payment to poor of entry for that poor of capital account debit to bank account. So credited by poor of capital account. How much? 60,500. Now do balance. Total is 72,500. Now tell me difference. My balance in bank account and difference చెప్పాలి ఓకేనా ఈ 72,500 total. So difference ఎంత 12,000. So that is balance in bank account credited by balance carried down. By balance carried down. Then next, balance sheet. Balance sheet as on 1st April 2022. Andana? List of assets. First one. Building. Effect అయిందా లేదా? రివైజ్డ్ బిల్డింగ్ వాల్యూ చెప్పండి 60,000. నెక్స్ట్ మెషినరీ. మా గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మెషినరీ హౌ మచ్ 67,500 and it is depreciated by 10%, right? So 67,500 minus 6,750, how much? 60,750. Next, debtors given balance 65,000 minus provision for bad debt, how much? 5% kada 3,250. Tell me remaining 61,750. Done. Next, stock, how much? 71,000. Next, bank balance చెప్పండి ఎంత బ్యాంక్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసాం కదా మనము. సో 12,000 is a bank balance. Done. Next, liabilities. First, capital accounts కదా. Capital accounts చెప్పండి. R of capital, how much? 1,30,300. Need of capital 85,200. Next, trade creditors. Next, అంతేనా? $2 lakh 65,500. So 2,65,500 rupees. Done. చూడమ్మా ప్రాబ్లం నెంబర్ 9.
Satyam, Shivam and Sundaram are partners of Measures Great Stationers, sharing profits and losses in a ratio of 1:1:2. On 31st March 2022, their balance sheet was as under. So liabilities in that Satyam capital, Shivam capital and Sundaram capital. My alignment miss చూడండి. General reserve 80,000, loan from Satyam is 94,000 and sundry creditors 75,000. ఇక్కడ సత్యం అనే పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఇచ్చాడు బిజినెస్కి, ఈవెన్ లోన్ కూడా ఇచ్చాడు. క్యాపిటల్ ఇచ్చాడు అండ్ లోన్ కూడా ఇచ్చాడు. బిల్డింగ్ అసెట్, ప్లాంట్ అసెట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అసెట్, స్టాక్ అసెట్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్ అసెట్ అండ్ బ్యాంక్ అసెట్. ఓకే. ఆన్ 1st April 2022, Shivam retired from the following terms. Retired on the following terms. So goodwill is to be valued at 1,20,000, but the same will not appear as an asset in the books of reconstituted form. ఎలాగో మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో గుడ్ విల్ అనే asset ని చూపించాం. ఓకే. సో టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఎంత? 1,20,000. బిల్డింగ్ ఆర్ టు బి అప్రిషియేటెడ్ బై 20% and plant is to be depreciated by 10%. So building increase, plant decrease. Investments are to be taken over by Satyam in full settlement of his loan. మరి లయబిలిటీ అంటే బిజినెస్ పే చేయాలి కదా. సో సత్యం లోన్ ఎంత అని చెప్పండి, ఇక్కడ చెప్పండి. 94,000 ఉంది. అండ్ ఆ 94,000 లోన్కి ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఏం తీసుకెళ్తున్నాడమ్మా? 85,000 వర్త్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ బుక్ వాల్యూ ఎంత? 85,000. ఇప్పుడు సత్యం అనే పార్ట్నర్ ఆ 85,000 వర్త్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొని ఇంకా మీరు 94,000 పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పాడు. అంటే ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినట్ట లేదా? ఎంత ఇంక్రీజ్ అని చెప్పండి? 9,000. సో ఫస్ట్ ఈ 9,000కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి మనం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ 9,000. లేటర్ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని లోన్ రీపేమెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. జనరల్ లోన్ రీపేమెంట్ త్రూ క్యాష్ అనుకోండి, లోన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అవుతుంది. అండ్ లయబిలిటీ డిక్రీస్ డెబిట్, క్యాష్ యాజ్ అ డిక్రీస్ క్రెడిట్. ఇక లోన్ రీపేమెంట్ బై గివింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాష్ అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది. అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా? లోన్ ఫ్రమ్ సత్యం అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. లోన్ ఫ్రమ్ సత్యం అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. అంతేనా? లోన్ రీపేమెంట్ అవుతుంది, లోన్ డెబిట్. త్రూ క్యాష్ అనుకోండి, టు క్యాష్ క్రెడిట్ అవుతుంది. లేదు త్రూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకోండి, టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. లోన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, లయబిలిటీ అమ్మ. తీసుకున్న లోన్ రీపే చేస్తాం, లయబిలిటీ డిక్రీస్ డెబిట్. లయబిలిటీ డిక్రీస్ డెబిట్. ఎలా సెటిల్ చేస్తున్నాం? బై గివింగ్ క్యాషా, బై గివింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్? బై గివింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిక్రీస్ అవుతా లేదా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఏ అసెట్ అండ్ డిక్రీస్ అవుతుంది క్రెడిట్. క్లియరా? సో ఫస్ట్ మనమైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ₹9,000. ఎంట్రీ ఏం చెప్పండి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. క్లియరా? నెక్స్ట్, a provision of 5% is to be made on the trade receivable to cover the doubtful debts. Revaluation account debit to provision for doubtful debts hai kada. And in the reconstituted form, the capital will be 3 lakhs, which will be contributed by Satyam, Sundaram in their new profit sharing ratio, which is 2:3. Old ratio ichara 1:1:2. New ratio 2:3. So sacrificing gaining find out cheyochu kada. And the amount due to retiring partner shall be transferred to his loan account. You are required to give journal entries to record the above transactions. Also prepare balance sheet. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ అవసరం లేదు, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కూడా అవసరం లేదు. కానీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ చేయకుండా మనకి క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్మెంట్ రాదు. ఎందుకంటే క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉండాలమ్మా? 3 lakhs. ఎట్ ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్కి క్లోజింగ్ క్యాపిటల్కి డిఫరెన్స్ బ్యాలెన్స్ ఏం ఫిగర్ కదా, అవునా కదా? సో మనం మాత్రం ఈ క్వశ్చన్లో ఎంట్రీస్ చేద్దాం, రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ రాద్దాం, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ చేద్దాం, బ్యాలెన్స్ షీట్ చేద్దాం. ఓకేనా? డన్. చెప్పండి, స్టార్ట్ చేయండి. Problem number
9. Problem number 9. చూడమ్మా, వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. Change in profit sharing ratio. Old ratio ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 1:1:2. New ratio 2:3. కేర్ఫుల్గా ఉండాలమ్మా. 2:3. రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ నేమ్ చెప్పండి. శివమా? చాలా అంటే చాలా కేర్ఫుల్ ఉండాలి ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో దగ్గర. సుందరం రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ అనుకుని మొత్తం ప్రాబ్లం చేస్తారు, తర్వాత రియలైజ్ అవుతారు, ఈలోపు పుణ్యకాలం అయిపోద్ది, అంతే కదా. మా దిస్ ఈస్ సత్యం, శివం అండ్ సుందరం. And next, this one is Sundaram. So first, Satyam old share in profit enta చెప్పండి. 1/4 minus new share in profit 2/5. So 5 and 4 LCM 20. So 5 minus 8 అంతేనా? సో 3/20 సాక్రిఫైసింగ్ గెయినింగ్? గెయినింగేనా చెప్పండి. నెక్స్ట్ శివం, ఓల్డ్ షేర్ 1/4 minus new share 0. So 1/4 into 5/5, that is equals to 5/20. Sacrificing or gaining? Sacrificing. Done. Next, Sundaram old share, new share 20, 10 minus 12, that is equals to 2/20 gaining. 2/20 gaining. ఇప్పుడు చెప్పండి, గెయినింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా? సత్యం అండ్ సుందరం. సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ శివం. నా గుడ్ విల్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు గెయినింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి డెబిటెడ్, సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. Satyam capital account debit, Sundaram's capital account debit to Shivam capital account. పాస్ చేయండి అమ్మా. మన దగ్గర గుడ్ విల్ అమౌంట్ ఉంది కదా. సో గుడ్ విల్ అమౌంట్ ఇంటూ 3/20 ఇంటూ 5/20 ఇంటూ 2/20. హెడింగ్ నోట్ చేయండి, జర్నల్ ఎంట్రీస్. సో ఫస్ట్ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. సత్యంస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, నెక్స్ట్ Sundaram's capital account debit to Shivam's capital account. Total value of goodwill ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 1,20,000. సో 1,20,000 into 1,20,000 into సత్యంస్ క్యాపిటల్ షేర్ ఎంత? మా సత్యం క్యాపిటల్ గెయిన్ 3/20 కదా.
So 1,20,000 into 3 by 20. How much? Next, Sundaram capital. 1,20,000 into 2 by 20. How much? 12,000. Next, Shivam capital. 1,20,000 into 5 by 20. 30,000. Any doubt? చెప్పండి, డౌట్ ఏమైనా ఉందా? ఏంటమ్మా, షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అనా? మైక్ చూడండి. సరే, షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఎంత చెప్పండి? 30,000. రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరు? రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరు? శివం. సో శివం షేర్ ఎంత సాక్రిఫైస్ అవుతున్నాడు అక్కడ? 5/20 కదా, 5/20. సో షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఎంత ఇక్కడ? 30,000. గెయినింగ్ రేషియో ఎంత అని చెప్పండి? 3:2. 3:2 కదా. సో 30,000 into 3 by 5 and 30,000 into 2 by 5. గుడ్ విల్ని 2 వేస్లో రాయొచ్చని స్టార్టింగ్లోనే డిస్కస్ చేసాం. టోటల్ గుడ్ విల్ ఉంటే టోటల్ షేర్, లేదు ఓన్లీ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఉంటే గెయినింగ్ రేషియో ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో టోటల్ గుడ్ విల్ ఉందా లేదా? 1,20,000 ఉంది కదా. సో డైరెక్ట్గా టోటల్ సాక్రిఫైస్ టోటల్ గెయిన్తో మల్టిప్లై చేసేసాం, ఇంకే ప్రాబ్లం ఉండదు. ఆల్టర్నేటివ్ ఏం చేయొచ్చమ్మా? టోటల్ గుడ్ విల్ నుంచి ఓన్లీ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఎవరిదమ్మా? మనం సెటిల్ చేయాల్సింది ఎవరికి? రిటైరింగ్ పార్ట్నర్కే కదా. సో రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ షేర్ ఎంత? 1,20,000 ఇంటూ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ షేర్ ఎంత? 1/4 కదా. సో 1,20,000 into 1/4 ఎంత? 30,000. అండ్ దట్ 30,000 షెల్ బి అపోర్షన్ టు ద గెయినింగ్ పార్ట్నర్ బేస్డ్ ఆన్ గెయినింగ్ రేషియో. గెయినింగ్ రేషియో ఎంత? 3:2. 3:2లో అలొకేట్ చేసాం. ఓకేనా? ఎలాగైనా చేయొచ్చు. ఇది రావట్లేదా? వచ్చిందా రాలేదా? టోటల్ గుడ్ విల్ ఇంటూ టోటల్ సాక్రిఫైస్. లేదు అనుకుంటే షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఇంటూ గెయినింగ్ రేషియో ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. ఇక్కడ మీరు 1,20,000తో చేశారనుకోండి, డైరెక్ట్గా టోటల్ గెయిన్, టోటల్ సాక్రిఫైస్, టోటల్ గెయిన్తో మల్టిప్లై చేయాలి. లేదు ఓన్లీ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ చేస్తా సార్ నేను అని అనుకుంటే, రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ షేర్ ఎంత? రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ షేర్ ఎంత? శివం కదా, అంటే ఎంత? 1/4. సో 1,20,000 ఇంటూ 1/4 హౌ మచ్? సో అది ఎంట్రీలో క్రెడిట్ రాయాలి, 30,000. అండ్ ఆ 30,000 ఎవరు గెయిన్ అవుతున్నారమ్మా? సత్యం అండ్ సుందరం ఇన్ గెయినింగ్ రేషియో. గెయినింగ్ రేషియో ఏంటి? 3:2. 3:2. సో 30,000 3:2 రేషియో ప్రపోర్షన్ చేస్తే you'll get 18,000 and 12,000. 2 బేస్లో ఎలాగైనా చేయొచ్చు. ఇలాగే చేయాలని రూల్ ఏమీ లేదు. ఓకే, అది గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్, రీవాల్యుయేషన్. చెప్పండి ఫస్ట్ రీవాల్యుయేషన్స్. బిల్డింగ్ అప్రిషియేట్ కదా, పైగా చూస్తే బిల్డింగ్ అప్రిషియేట్ అయింది అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా అప్రిషియేట్ అయింది కదా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అప్రిషియేట్ అయిందమ్మా? 9,000. ఎలా వచ్చింది? 94,000 minus 85,000, 9,000. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 9,000. బిల్డింగ్ అది అప్రిషియేటెడ్ 20% కదా, 20% ఆన్ 2,50,000 అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయినట్టు? 50,000 కదా, అంతేనా? రిమైనింగ్ అన్ని డిక్రీజ్ అయినాయి కదా. సో నోట్ చేయండి ఎంట్రీ, బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ calculation 2,50,000 into 20%. How much? 50,000. Next, investment account debit. Investment account debit calculation 94,000 minus 85,000, 9,000 to revaluation account. How much?
Done? ఓకేనా? మా ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? బిల్డింగ్ అప్రిషియేటెడ్ 20%. ఇన్వెస్ట్మెంట్ టేకెన్ ఓవర్ బై సత్యం ఫర్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ ఎ లోన్. లోన్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 94 కదా, చెప్పండి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 85. దట్ మీన్స్ సత్యం యాక్సెప్టెడ్ 85,000 వర్త్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ 94,000. అంటే నువ్వు నాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్తే 94,000 ఇచ్చినట్టు నోట్ చేస్తున్నా. అంటే ఈరోజు ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ 94 అని కదా, బట్ నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎంత ఉంది? 85. అంటే దట్ మీన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 9,000. ఇందాక ఏం చేస్తాం మనం? పార్ట్నర్, రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ హ్యాస్ టేకెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎట్ 15,000 అని చెప్పారు. నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉంది? 12,000. అండ్ బట్ హీస్ టేకింగ్ ఫర్ 15,000. ఇక్కడ సత్యం ఈజ్ టేకింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ 94,000, ఇంక్రీజ్డ్ బై 9,000. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ రీవాల్యుయేషన్. ఇంత మన రీవాల్యుయేషన్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ 15,000 మైనస్ 12,000 రాసామా లేదా? సో 15,000 మైనస్ 12,000 3,000 కదా. ఇక్కడ 15,000, సో 94,000 మైనస్ 85,000 9,000. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్లాంట్ డిక్రీజ్ అయిందా? అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ కూడా నోట్ చేయాలి కదా. సో ఎంట్రీ చెప్పండి. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్లాంట్ అకౌంట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. Revaluation account debit to plant account and to provision for bad debt account. Present book value of plant enta 1,60,000 and that is depreciated by 10% and enta. So 1,60,000 into 10%, that is equals to 16,000. And debtors ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 68,000. 5% కదా. So 68,000 into 5%, how much? 3,400 total. 19,400. Any other revaluation adjustments? చెప్పండి. చేంజెస్ అని నోట్ చేసాం కదా, ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్. నౌ టెల్ మీ రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? ప్రాఫిట్. హౌ మచ్? క్యాలిక్యులేషన్ 59,000 మైనస్ 19,400 ఎంత? 39,600. ఎంట్రీ చెప్పండి. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సత్యంస్ క్యాపిటల్ టు శివంస్ క్యాపిటల్ టు సుందరంస్ క్యాపిటల్. అంటే రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ని క్యాపిటల్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. మరి ఇక్కడ క్రెడిట్ రీవాల్యుయేషన్ ఎంత? 59. ఇక డెబిట్ రీవాల్యుయేషన్ ఎంత? 19,400. క్రెడిట్ ఎక్కువ ఉంది కదా. ఎంత ఎక్కువ ఉందమ్మా? 39,600. అండ్ ఆ 39,600ని ఆల్ ద పార్ట్నర్స్కి బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి లేదా? Revaluation account debit to Satyam's capital account to Shivam's capital account Sundaram's capital account. Revaluation debit ఎంత? 59,000 మైనస్ అండ్ ఆ 39,600ని రేషియో ఏంటమ్మా? 1:1:2. చెప్పండి. 9,000 నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డన్. సో రీవాల్యుయేషన్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్
Any reserves? Yes. How much? 80,000. And ఆ 80,000 1:1:2 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి కదా. ఎంట్రీ చెప్పండి. రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సత్యం క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు శివం క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు సుందరంస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అంతేనా? సో జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంతమ్మా? 80,000 ఇది. $20,000 and 40,000. అఖిల్ సార్కి ఇచ్చేసి నువ్వురా. సార్ లేదా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో 20,000 and 40,000. నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ అయిపోయింది కదా. మా ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది. రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్. సత్యం లోన్ రీపేమెంట్ అవుతుంది కదా బై టేకింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. అవునా కదా? సో ఐ నీడ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ దట్. లోన్ ఫ్రమ్ సత్యం అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అసెట్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంతేనా? అంతేనా? చెప్పండి. మా టూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 85,000 94,000. 94. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఒరిజినల్గా ఎంత ఉందమ్మా? 85. మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ టూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెబిట్ చేస్తాం కదా 9,000. అప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ 94 అయిపోద్ది. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చేస్తున్నాం. సో లోన్ ఫ్రమ్ సత్యం అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ అంటే మా క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్మెంట్సే కదా. అయితే క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్లో ఎవరిది క్యాపిటల్ సర్ప్లస్ ఉంది, ఎవరిది డెఫిసిట్ ఉంది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడే తెలియదు. బికాస్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కదా. అంతేనా? క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలా లేదా? సార్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ రీపే చేసామా లోన్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా? ఇక్కడ చూడండి. ద అమౌంట్ డ్యూ టు రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు హిస్ లోన్ అకౌంట్. రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరమ్మా? శివమే కదా. శివం ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ చెప్పండి. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇచ్చారు కదా 1,48,000. ఇప్పుడు ఎంట్రీస్ ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రతి దగ్గర శివం డెబిట్ అయితే మైనస్, క్రెడిట్ అయితే ప్లస్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ప్లస్ మైనస్? హౌ మచ్ చెప్పండి. మనం ఇలా ప్రతి ప్రాబ్లంలో రాస్తున్నాం కదా, క్యాలిక్యులేషన్ అర్థమవుతుందా? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాపిటల్ మెయింటైన్ చేసేది అమౌంట్ తీసుకొని ఎంట్రీలో క్రెడిట్ అనే ప్రతిదీ యాడ్ చేయడం, డెబిట్ అనే ప్రతిదీ మైనస్ చేయడం. సో 30,000 ప్లస్. సెకండ్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అయిందా? సెకండ్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అయిందా? థర్డ్ ఎంట్రీ, ఫోర్త్ ఎంట్రీ, ఎస్. ప్లస్ మైనస్? హౌ మచ్? 9,900.
నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అయిందా? ప్లసా మైనసా? హౌ మచ్? అంతేనా? సో టోటల్ మరి 2,07,900 మనం ఇమీడియట్గా పే చేస్తామా? విల్ ట్రాన్స్ఫర్ దట్ అమౌంట్ టు ద లోన్ అకౌంట్. నౌ ఐ నీడ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ శివం క్యాపిటల్ టు శివం లోన్. శివం క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శివమ్స్ లోన్ అకౌంట్. రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ టు రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ లోనే కదా. If the amount not settled, entry transfer to loan account. So journal entry is Shivam's capital account debit to Shivam's loan account. How much? 2 lakh. $2,07,900. Clear? ఏమైనా డౌటా? డౌట్ ఏమైనా? హంసిక ఏం లేదు కదా. నౌ లిసన్. కంటిన్యూ అయ్యే పార్ట్నర్స్కి టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉండాలని చెప్పానమ్మా? 3 lakhs ఏనా? అండ్ ఆ క్యాపిటల్ కూడా ఏ రేషియో ఉండాలి? 2:3. 2 ఎవరిది? సత్యం. అండ్ 3 ఎవరిదమ్మా? సుందరం. నౌ జాగ్రత్త వినండి. మనం నార్మల్ రివర్స్ అప్రోచ్ రాసి ఎంట్రీ పాస్ చేయొచ్చు. బట్ నేను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అయితే ఎంట్రీ ఎలా ఆలోచించాలో చెప్తున్నాను నేను. లైక్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసి ఇందా మనం ప్రాబ్లం చేసాం 2 lakhsని 2:2:1లో డివైడ్ చేసి బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ బ్యాంక్ అని రాస్తాం కదా, అలా చేయొచ్చు. అలా కాకుండా నార్మల్గా ఎలా చేస్తారో నేర్పిస్తాను చూడండి. సత్యం ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 1 lakh. సుందరం ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ 1 lakh 12,000. ఇప్పుడు ఎంట్రీస్లో క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయిన ప్రతిసారి ప్లస్, డెబిట్ అయిన ప్రతిసారి మైనస్. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ ఉందా లేదా? అండ్ రెండు డెబిట్ అయినాయి ఇక్కడ. సో మైనసా ప్లస్సా? సో మైనస్ 18,000 మైనస్ 12,000. ఏమైనా డౌటా చెప్పండి? నో రైట్. సెకండ్ ఎంట్రీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా చెప్పండి? థర్డ్ ఎంట్రీ, ఫోర్త్ ఎంట్రీ ప్లస్సా మైనసా? ప్లస్ ఎంత? 9,900 అండ్ 19,800. అంతేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ ఉందా లేదా? ప్లస్సా మైనసా? ప్లస్ ఎంత? 20,000 అండ్ 40,000. నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అయిందా? అంతే కదా. నౌ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ సత్యం. 2,06,900. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ సుందరం 1,59,800. ఇది ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సత్యం అండ్ సుందరం. ఆఫ్ సత్యం అండ్ సుందరం. నౌ మా లాస్ట్ వింటున్నారా? ప్రజెంట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సత్యం అండ్ సుందరం 2,06,900 అండ్ 1,59,800. బట్ క్వశ్చన్లో క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉండాలంట? 3 lakhs. అండ్ అది కూడా రేషియోలో ఉండాలి. ఏ రేషియోలో ఉండాలి? 2:3. సో 2:3 రేషియోలో ఆ 3 lakhsని డివైడ్ చేసి చెప్పండి. చెప్పండి. సో 1,20,000 అండ్ జాగ్రత్తనండి. దిస్ ఈజ్ ప్రజెంట్ క్యాపిటల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, సత్యం క్లోజింగ్ ఎంత ఉండాలి? 1,20,000. కానీ ప్రజెంట్ ఎంత ఉంది? 2,06,900 ఉంది. అవునా కదా? క్లోజింగ్ ఎంత ఉండాలి? 1,20,000. బట్ ఎట్ ప్రజెంట్ ఎంత ఉంది? 2,06,900. సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ ఉంది కదా. సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ ఉంటే ఏం చేయాలి మరి?
విత్డ్రా చేయాలి అంటే బిజినెస్ నుంచి క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా? నౌ ఐ నీడ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ సత్యంస్ క్యాపిటల్. సత్యంస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇప్పుడు క్యాష్ అకౌంట్ ఉందా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందా? బ్యాంక్. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తో చెప్పండి. సత్యంస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. హౌ మచ్? అక్కడ 86,900 ఎలా వచ్చింది? 2,06,900 minus 1,20,000. క్లియరా? నెక్స్ట్ సుందరం. ఎట్ ప్రెసెంట్ ఎంత ఉందమ్మా క్యాపిటల్? సుందరం క్యాపిటల్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఎంత ఉంది? 1,59,800. కానీ క్లోజింగ్ ఎంత ఉండాలి? 1,80,000. సర్ప్లస్ ఉందా డెఫిసిట్ ఉందా? డెఫిసిట్. అంటే సుందరం షుడ్ బ్రింగ్ క్యాష్ టు ద బిజినెస్. ఎంత తీసుకొని రావాలి చెప్పండి? 20,200. నౌ సుందరం షుడ్ బ్రింగ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఇన్ టు ద బిజినెస్. ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సుందరంస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. How much? 20,200. ఏమైనా డౌటా? దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్, దిస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు మనం పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ లేకుండా డైరెక్ట్గా ఎలా చేయాలంటే ఇది ప్రాసెస్. లేదనుకుంటే ఈ 2 ఎంట్రీస్ పాస్ చేయకుండా ప్రిపేర్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. అంటే ఈ 2 ఎంట్రీస్ ఏం తెలియదు అనుకొని పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. క్లోజింగ్ రాసేస్తాం 1,20,000 and 1,80,000. డిఫరెన్స్ ఉంటుంది చూసారా? ఆ డిఫరెన్స్ 86,900 20,200 వస్తుంది. అప్పుడు ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ యూజ్ చేసి డిఫరెన్స్ తెలిసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఇదేంటమ్మా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ లేకుండా డైరెక్ట్గా నువ్వు ఎంట్రీ పాస్ చేయాలంటే ఇది అర్థమైందా? మనం ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం చేసాం. క్లోజింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ షుడ్ బి 75,000. ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ 95,000. రిక్వైర్డ్ అడిషనల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ 1,04,000. ఇండివిజువల్గా తెలియదు బట్ కంబైన్గా తెలుసు. 1,98,000 and 1,04,000. 70,000 and 34,000. అర్థమైందా? అదే సేమ్ అదే ప్రాసెస్. ఇక్కడ మన క్లోజింగ్ ఇచ్చేసారు 3 lakhs. అదే బెస్ట్ పార్టీ క్వశ్చన్లో. అంతేనా? ప్రిపేర్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ చేస్తారా? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ నోట్ చేస్తారా? ఎంట్రీస్ స్టార్ట్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. మా వర్కింగ్ నోట్స్ అని మన ఇష్టం ఎలాగైనా చేయొచ్చు. ఫిక్స్డ్కి ఇలాగే చేయాలని రూల్ ఏమీ లేదు. వర్కింగ్ నోట్స్ అనేది ఎట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ నీకు ఆన్సర్ రావాలి. ఓకేనా? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ఎంట్రీస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మన దగ్గర. సెకండ్ ఎంట్రీ అండ్ థర్డ్ ఎంట్రీ, ఫోర్త్ ఎంట్రీ, 3 ఎంట్రీస్ కదా రాయాల్సింది. సో బై బిల్డింగ్ అండ్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్. బై బిల్డింగ్ అకౌంట్ హౌ మచ్? ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా ఆల్రెడీ, ఆ ఎంట్రీస్ చూసి చెప్పండి ఎంత? 50,000. అండ్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ 9,000. నెక్స్ట్ టు ప్లాంట్ అకౌంట్ 16,000 and 2. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ ఎంత?
3,400. అంతే కదా? డివైడ్ చేసే అమౌంట్ చెప్పండి అమ్మా. 9,900, 9,900 and 1:1:2. ఆల్రెడీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సింపుల్గా పోస్టింగ్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అయిపోయిందా? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ మీరు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ కానీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కానీ నేను పోస్టింగ్ చేసే ప్రతిసారి కూడా త్రూ ఎంట్రీ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఎలా చేస్తామో అలాగే చేయండి. మీరు అలా చేశారనుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా తక్కువ టైంలో అయిపోద్ది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను రాస్తున్నా అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా డెబిట్ చేయడం అన్ని 2 ప్లాన్ 2 ప్రొవిజన్ ప్రొవైడెడ్ 2 క్యాపిటల్ సత్యం శివం సుందరం ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా రాసుకుంటూ వెళ్ళారు అనుకోండి, అది చూసి రాసినట్టు అవుతుంది, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు కాదు. మనకు తక్కువ టైం ఉంది కదా, సో టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ ఏం చేయాలంటే మీరు రాసేటప్పుడు బోర్డుతో సంబంధం లేకుండా మీరు సెల్ఫ్గా రాయడానికి ట్రై చేయాలి. ఒకవేళ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, అప్పుడు చూడాలి. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నాం మనం. నా కోసం వెయిట్ చేయకుండా మీరు చేసేస్తూ ఉండాలి, అయిపోవాలి. ఎక్కడైనా ఏదైనా మిస్ అవుతుంది అనుకున్నా అప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. 50% అబోవ్ ప్రాక్టీస్ క్లాస్లోనే అయిపోవాలమ్మా. నువ్వు వినాలి, విన్నదాన్ని చూడకుండా రాసేయాలి మొత్తం. ఎందుకంటే అవ్వట్లేదు అనుకోండి, ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది కదా. అండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా ఎవరో ఒకరు చెప్తున్నారు అన్నట్టు వెయిట్ చేయొద్దు. నువ్వు సెల్ఫ్గా ట్రై చేయాలి. ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడ ఆ రేషియోలో డివైడ్ చేయడమే కదా అని చెప్పి వదిలేస్తావు, బట్ అక్కడ నువ్వు రాయాలి, నీకు డౌట్ వస్తుంది ఇలాగైనా చేసేది అని. ఫస్ట్ బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ చెప్పండి. సత్యం 1 lakh, శివం 1 lakh, సుందరం
రన్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎంట్రీ నుంచి పోస్టింగ్ చూడండి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? సత్యం క్యాపిటల్ డెబిట్, సుందరం క్యాపిటల్ డెబిట్ టు శివం క్యాపిటల్. సో టు శివం క్యాపిటల్. సత్యం ఎంత? సుందరం. And here by Satyam and Sundaram. 30,000. Next, revaluation profit or loss? Profit. So to revaluation by revaluation. By revaluation, how much? 9,900, 9,900 and 19,800. Next, by reserve. By reserve account, చెప్పండి. 20,000, 20,000 and 40,000. నెక్స్ట్, అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకెళ్ళింది ఏంటమ్మా? శివమే కదా? సత్యమా శివమా? శివం. మా శివం లోన్ అకౌంట్, అది శివం క్యాపిటల్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేయకూడదు. బట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో క్యాపిటల్ రీపేమెంట్లో తీసుకున్నాం మనం. అదే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్, టూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాసంలేదు చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండి, టూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 15,000 రాసాం మనం. అక్కడ యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ రీపేమెంట్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ యాక్సెప్ట్ చేశాడు, రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అని. బట్ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో క్యాపిటల్ రీపేమెంట్ కాదు, అది లోన్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్ రీపేమెంట్. మరి లోన్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్ రీపేమెంట్కి క్యాపిటల్ అకౌంట్కి సంబంధం లేదు. సో నో నీడ్ టు పోస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ద క్యాపిటల్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, రీపేమెంట్ ఆఫ్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్లోనే కదా. సో రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్, మరి రీపే చేసామా, లోన్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసామా? లోన్ అకౌంట్. మా ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అని అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు ఇదేనా శివం క్యాపిటల్ అకౌంట్ పెట్టి శివంస్ లోన్ అకౌంట్. సో జస్ట్ శివం క్యాపిటల్ అకౌంట్ని బ్యాలెన్స్ చేయండి. మా బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు డెబిట్ సైడ్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ రెండు సైడ్స్ కూడా 2 lines మెయింటైన్ చేయండి డిఫరెన్స్. అన్ని క్వశ్చన్స్లో కాదు ఇది, ఇక 2 lines మెయింటైన్ చేయండి డిఫరెన్స్. ఓకే. సో శివం టోటల్ చెప్పండి అమ్మా. 2 lakh అంతేనా? సో డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? టూ శివంలోనే కొండే కదా. $2,07,900. నౌ లాస్ట్ 2 ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేయకండి, రివర్స్ అప్రోచ్లో వెళ్దాం. మనకు లాస్ట్ 2 ఎంట్రీస్ మనం చేసిన డైరెక్ట్ అప్రోచ్లో వచ్చేసినాయి. రివర్స్ అప్రోచ్లో అయితే ఎలా చేయాలో చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు 2 ఇన్ఫర్మేషన్స్ కావాలి. ఒకటి అడిషనల్ క్యాపిటల్ బ్రింగింగ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ ఆర్ ఎల్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్యాపిటల్ విత్డ్రా ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ తెలియదు మనకి, కానీ క్లోజింగ్ అయితే తెలుసు కదా. క్లోజింగ్ ఎంత ఉండాలన్న 3 lakhs అండ్ దట్ షుడ్ బీ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, దట్ ఈస్ 2:3. సో ఫస్ట్ 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ నోట్ చేసేద్దాం. టూ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 3 lakhs. అండ్ 3 lakhs షుడ్ బీ ఇన్ 2:3 ప్రపోర్షన్. 2:3లో సత్యం షేర్ ఎంతమ్మా? 2/5 3/5? 2/5. సో 3 lakhs ఇంటూ 2/5, 1,20,000. అండ్ సుందరం షేర్ ఎంతమ్మా? 1,80,000. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. ఫస్ట్ సత్యం చూడండి, డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉందా, క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉందా? క్రెడిట్ సైడే కదా. సో క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ చేయండి. 2,24,900. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది?
86,000 అండ్ దాన్ని 2 బ్యాంక్ అని రాద్దాం. అర్థమైందా? ఇందా మనం డైరెక్ట్ అప్రోచ్లో ఏం చేసామంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేసాం, దానిలోంచి 18,000 మైనస్ చేసాం, మనకు ఒక అమౌంట్ వచ్చింది 2,04,900 ఒక అమౌంట్ వచ్చింది. దానికి ఈ 1,20,000 2,06,900 వచ్చింది. దానికి 1,20,000కి డిఫరెన్స్ 86,900. అది లెడ్జర్ లేకుండా డైరెక్ట్గా వెళ్ళాలి అంటే. బట్ క్వశ్చన్లో లెడ్జర్ అకౌంట్ చేశారనుకోండి మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు, పోస్టింగ్ అంతా ప్రాపర్గా చేస్తే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సుందరం చూడండి, డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉందా క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉందా? డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది, అవునా కదా? హౌ మచ్? 1,90,000 difference, and that should be bring by Sundaram into the business by bank account. మనం ఇంతకుముందు చేసిన క్వశ్చన్లో రెండిటికి డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడే వచ్చింది. క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ 2 lakhs ఇచ్చే 2:2:1 రేషియో అన్నాడు కదా, గుర్తుందా క్వశ్చన్? ఇంత మనం సాల్వ్ చేసాం క్వశ్చన్లో. ఫస్ట్ ఇది రాసాం 2:2:1లో, తర్వాత బ్యాలెన్స్ చేసి అన్నిటికీ డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చింది, అందుకే బై బ్యాంక్ రాసాం. బట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో సత్యంకి డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడ్ వచ్చింది, సుందరంకి డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చింది. సో డెబిట్ సైడ్ 2 బ్యాంక్, క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంక్. 2 బ్యాంక్ అంటే రీపేమెంట్ అని, బై బ్యాంక్ అంటే బ్రాట్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ అని. ఓకేనా? అవన్నీ మాకెందుకు సార్, డిఫరెన్స్ వస్తే బ్యాంక్ రాయాలి అంతే కదా. ఇంకా అది రాసి ఎంట్రీ పాస్ చేసేయచ్చు కదా. ఎంట్రీ ఏం చెప్పండి? సత్యం టు బ్యాంక్, హియర్ బ్యాంక్ టు సుందరం. ఇలా రివర్స్ అప్రోచ్లోకి వెళ్ళినామో మనం ఫస్ట్ 2 ఎంట్రీస్ తెలియదు, క్యాపిటల్ అకౌంట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఆ ఎంట్రీస్ రాయాలి మళ్ళీ వెళ్ళి. ఓకేనా? డన్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేయాలమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్. స్టార్ట్ చేయండి బ్యాలెన్స్ షీట్. అయిపోయిందా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్? మీరు కనుక ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేస్తే పార్ట్నర్షిప్ అసలు మర్చిపోను కూడా మర్చిపోరు. ఎందుకంటే ఆ ప్రాసెస్ మనము అడ్మిషన్లో 9 sums చేసాం, రిటైర్మెంట్లో మళ్ళీ 9 sums, ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. నీకు అడ్మిషన్కి రిటైర్మెంట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? 2 adjustments అంతే. రిటైర్మెంట్ కేసులో పార్ట్నర్ది బ్యాలెన్స్ అని రాకుండా 2 బ్యాంక్ లేదా 2 లోన్ అని రాస్తాం. గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే అక్కడ సేమే ఇక్కడ సేమే. గెయినింగ్ పార్ట్నర్ ఆల్వేస్ డెబిట్, సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్, అంతే. ఈ క్వశ్చన్లో పార్ట్నర్షిప్లో మీరు ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేసే ప్రాబ్లం మొత్తం ఎఫెక్ట్ అవుద్ది అనుకుంటే అది సాక్రిఫైసింగ్ గెయినింగ్ రేషియో దగ్గర, గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ దగ్గర. రిమైనింగ్ ఎక్కడ మిస్టేక్ అవ్వదు. సరే నీకు పార్ట్నర్షిప్ అసలు ఏమీ రావట్లేదు సార్, నేను స్టార్టింగ్లో మిస్ అయ్యాను సార్ అంటే అట్లీస్ట్ వర్స్ట్ కేసులో రీవాల్యుయేషన్ నేర్చుకో, ఒక 1 mark వస్తుంది సార్, 2 marks వస్తాయి. 12 marks క్వశ్చన్ అది. 12 marks క్వశ్చన్ రీవాల్యుయేషన్ అయితే మిస్టేక్ అవ్వదు కదా. ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్, అసెట్ డిక్రీజ్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్, 2 marks వస్తాయి. అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో రీవాల్యుయేషన్ పోస్టింగ్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, రిజర్వ్ పోస్టింగ్. మీరు చూడండి, ప్రాఫిట్ వస్తే బై రీవాల్యుయేషన్ బై రిజర్వ్, లాస్ వస్తే 2 రీవాల్యుయేషన్ వస్తుంది. నీకు ఇంకా మిస్ అయ్యేదేంటి? గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఒకటే, అసలు రేషియో రాదు, గుడ్ విల్ రాదు, వదిలే. మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇది మిస్ అవుతుంది, బట్ రిమైనింగ్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ అన్ని రివైజ్ నెంబర్స్ రాయొచ్చు. నువ్వు రాయచ్చా లేదా? అంటే నువ్వు పార్ట్నర్షిప్ బాగా ప్రిపేర్ రాసావు అనుకోండి, 10-12 marksకి ఒక 9-10 marks వస్తాయి. ఏం ప్రిపేర్ అవ్వకుండా జస్ట్ లిమిటెడ్గా చూసుకొని వెళ్తే 10-12 marksకి 5-6 marks వస్తాయి. అంతేనా? అవునా కదా? ఇంత నేర్చుకునే దేనికి చెప్పండి మనం? ఆ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్, ప్రాఫిట్ షేర్ రేషియోనే మొత్తం పార్ట్నర్షిప్ అంతా రన్ అయ్యేది. నీకు అవి రాలేదనుకోండి, అట్లీస్ట్ రిమైనింగ్ అనే పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి. మనకు 5 చాలు అని చెప్పి ఇప్పుడే వదిలేయద్దు ప్లీజ్, మీరు చెయ్యాలి. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? అంతే. మా అకౌంట్స్లో 100 marksకి 60 + 7 60 marks వరకు స్మార్ట్ వర్క్ యూజ్ చేసి తెచ్చుకోవచ్చు.
60 మార్క్స్ వరకు. అందులో కొన్ని ఉంటాయి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ పక్కా చదవాలి. ఓకేనా? అండ్ కొన్ని చాప్టర్స్ స్పెసిఫిక్ ఫోకస్ చేయాలి. రిమైనింగ్ అని ఇప్పుడు ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఉంది, ఫుల్ లెంత్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తారు నీకు, అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. నీకు అడ్జస్ట్మెంట్స్లో కొన్ని లిమిటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వచ్చు. అసలు క్వశ్చన్లో ఎన్పిఓ క్వశ్చన్ కానీ ఫైనల్ అకౌంట్స్ కానీ అవుట్ స్టాండింగ్ ప్రీపెయిడ్ అనే ఎలిమెంట్స్ లేకుండా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయరు. నీకు 5-6 అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇస్తే అందులో 2 or 2 ఉంటాయి. అంతేనా? అండ్ ట్రేడింగ్ P&L మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి అట్లీస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడం అయితే వస్తుంది కదా. ట్రేడింగ్లో డెబిట్ ఐటమ్స్ ఏమొస్తాయి, క్రెడిట్ ఐటమ్స్ ఏమొస్తాయి, P&L డెబిట్ ఏమొస్తాయి, P&L క్రెడిట్ ఏమొస్తాయి. ఒక ఐటమ్ అసెట్ లయబిలిటీ ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతామా లేదా? అడ్జస్ట్మెంట్స్ వల్ల అన్ని అసెట్స్ లయబిలిటీస్ చేంజ్ అయిపోతాయా? అట్లీస్ట్ 10 అకౌంట్స్ ఉంటే 5 అకౌంట్స్ సేమ్ నెంబర్స్ రాస్తావు నువ్వు, క్వశ్చన్లో ఏదైతే ఉందో అదే రాస్తావు. ఇంకో 5 అడ్జస్ట్మెంట్స్ వల్ల మారిపోద్ది. అంటే నీ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి 3-4 ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు నువ్వు ఏమి ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా కూడా. అంతేనా? కాబట్టి మనకి ఎట్లా అంటే అడ్జస్ట్మెంట్స్ నాకు రావు, నాకు ఫైనల్ అకౌంట్స్ రాదు, అలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రొవిజన్ ఫర్ బాడ్ డెట్ అనే అడ్జస్ట్మెంట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్లో చూసారనుకోండి, టఫ్ అన్న ఫీలింగ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. బట్ ఆ ప్రొవిజన్ ఫర్ బాడ్ డెట్ అనే అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు, రిమైనింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, దాంతో చేయి 10 మార్క్స్కి 6 వస్తాయి. అంతేనా? వెళ్ళి ఆ 3 hours నువ్వు ఆ గేమ్ని ఎట్లా ఆడావు అనేది ఇంపార్టెంట్. కరెక్షన్ చేసావని మాయ చేయాలి అంటే నువ్వు పాస్ అవ్వాలి అని తపన పడుతున్న విషయం అర్థం అవ్వాలి అక్కడ వాడికి. అది ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది చెప్పాలా? ప్రతి క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నాం, పర్ఫెక్ట్ రాకపోయినా అటెంప్ట్ చేస్తున్నాం. ఎంత తప్పిస్తున్నాడో పాస్ అవ్వడానికి పిల్లోడు అని అనిపిస్తుంది. అంతే కదా? ఇట్స్ అబౌట్ గేమ్, నువ్వు ఎలా ఆడుతున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్. అన్నీ సగం సగం కరెక్ట్ అయితే 50 అక్కడే ఉన్నాయి. చెప్పినప్పుడు బాగా సింపుల్గా అనిపిస్తుంది కదా, సింపుల్గానే ఉంటుంది నిజంగా. బ్యాలెన్స్ షీట్ చెప్పండి. అసెట్స్ ఫస్ట్ బిల్డింగ్ హౌ మచ్? నెక్స్ట్ చెప్పండి ప్లాంట్ అసెట్ ఎంత? మరి రీవాల్యుయేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి చెప్తున్నారు కదా, సో ప్లాంట్ ఈజ్ 1,44,000. నెక్స్ట్ స్టాక్ హౌ మచ్? 45,280. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్. ఫస్ట్ టెల్ మీ గ్రాస్ అమౌంట్. 60 minus provision for bad debt how much? 3,400. net amount 64,600. next బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. ఇయర్ బిగినింగ్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా స్టార్టింగ్లో? 95,720 ఇచ్చారు. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రతిసారి డెబిట్ అయితే ప్లస్ చేయాలి, క్రెడిట్ అయితే మైనస్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ సెంటర్ వన్ ఎఫెక్ట్ అయిందా? సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్, సిక్స్త్ వన్, సెవెంత్ వన్, లాస్ట్ 2 ఎంట్రీస్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి. క్రెడిట్ అయిందంటే మైనస్, డెబిట్ అయిందంటే ప్లస్. సో మైనస్ 86,900 ప్లస్ 20,200. లేదు ఇలా కాదనుకుంటే ప్రిపేర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ రాయండి. ఎంతమ్మా? 29,020. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్స్. సత్యం బాబాయ్ క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా? 1,20,000. సుందరం అంకుల్ది 1,00,000. నెక్స్ట్
శివమ్స్ లోన్ అకౌంట్. శివమ్స్ లోన్ అకౌంట్ ఎంత? 2,07,900. నెక్స్ట్ సండ్రీ 75,000. అంతేనా? ఇంకా టోటల్ చేయండి. టోటల్ లాస్ట్లోనే కదా ఇట్లా చేస్తున్నారు మీరు. ఓకే ఓకే, క్షమించండి. $5,82,900. క్లియరా? డన్. చాలు ఇంకా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ ఎవరిదామా? మొత్తం దాము సార్దేనా కాదా? గణేష్ సార్ ఉన్నారా? మొత్తం దాము సార్ అయితే తస్కరిచ్చిద్దాం అనుకున్నా. ఓకే, మన నిన్న 3 క్లాసెస్, ఈరోజు 1 క్లాస్. ఆల్మోస్ట్ రిటైర్మెంట్ అయిపోతుంది. ఇంకో కాన్సెప్ట్ జేఎల్పి కాన్సెప్ట్ ఉంది, జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. నోట్ హెడింగ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే చాలా జాగ్రత్త వెంటే ఈజీ అడ్జస్ట్మెంట్ అమ్మా ఇది. బట్ మధ్యలో కొంచెం డివియేట్ అయినా కానీ ఏం చేస్తున్నా కూడా అర్థం కాదు. పార్ట్నర్షిప్ అంటే నార్మల్గానే అర్థం కాదు. ఇప్పుడు మధ్యలో డివియేట్ అయ్యారనుకోండి, అసలు ఏం అర్థం కాదు. సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి. సో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ ఫర్ ఆల్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్. కంపల్సరీ ఏం కాదు, బట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ మే టేక్ పాలసీ ఆన్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. ఇక్కడ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అంటే ఆన్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ కంబైన్డ్, అందరి పార్ట్నర్స్ లైఫ్ మీద 1 సింగిల్ పాలసీ. 2 పార్ట్నర్స్ ఉన్నా, 3 పార్ట్నర్స్ ఉన్నా, 4 పార్ట్నర్స్ ఉన్నా, 5 పార్ట్నర్స్ ఉన్నా, అందరి లైఫ్స్ మీద ఓన్లీ 1 సింగిల్ పాలసీ. మీకు జనరల్గా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ టర్మ్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసా? ఐడియా ఉందా మేడం? నో ఐడియా? సో సరే, టాపిక్కి కావాల్సిన ఇన్పుట్ నేను ఇస్తా, వినండి. సో బేసికలీ వాట్ హ్యాపెన్స్, లైఫ్ మీద పాలసీ తీసుకుంటే టైం పీరియడ్ ఉంటుంది అనమాట. టైం పీరియడ్, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 years పాలసీ అనుకుందాం. ఎన్ని ఇయర్స్? 10 years. ఎస్ చెప్పండి సార్. రూల్ నెంబర్ 72. సో పాలసీ టైం పీరియడ్ 10 years అనుకుందాం. ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే, వినండి, ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒకటి పాలసీ అమౌంట్ అని ఫిక్స్ చేసుకుంటాం మనం, పాలసీ అమౌంట్. అండ్ దట్ పాలసీ అమౌంట్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ మన కేసులో 10 lakhs అనుకుందాం. దిస్ పాలసీ అమౌంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సమ్ అష్యూర్డ్. ఏంటది? సమ్ అష్యూర్డ్. పాలసీ అమౌంట్ ఎంత? 10 lakhs. టర్మ్ ఆఫ్ ద పాలసీ ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా? 10 years. లాస్ట్ వినాలి. సో పాలసీ అమౌంట్ ఎంత? 10 lakhs. అండ్ టర్మ్ ఆఫ్ ద పాలసీ ఈస్ 10 years. పాలసీ అమౌంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సమ్ అష్యూర్డ్. నౌ ఇప్పుడు ఈ 10 years, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 1st January 2024 పాలసీ తీసుకున్నాం మనం. 1st January 2024 ఆ పాలసీ ఎవరి లైఫ్ మీద తీసుకున్నామమ్మా? ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 3 partners అనుకుందాం, పార్ట్నర్ ఏ, పార్ట్నర్ బి అండ్ పార్ట్నర్ సి. అండ్ 3 partners మీద 3 separate పాలసీస్ కాదు, కంబైన్డ్ పాలసీ. ఏంటది? కంబైన్డ్ పాలసీ. అండ్ ఆ పాలసీ నేమ్ ఏంటమ్మా? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. పాలసీ అమౌంట్ ఎంత? 10 lakhs. పాలసీ అమౌంట్ ఎంత? 10 lakhs. టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ద పాలసీస్ 10 years. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటంటే, ఎవ్రీ ఇయర్ మనం సర్టన్ అమౌంట్ పాలసీ ప్రీమియం పే చేస్తూ ఉంటాం. నందిని వినాలమ్మా. ఎవ్రీ ఇయర్ సర్టన్ అమౌంట్ అనేది ప్రీమియం పే చేస్తూ ఉంటాం. ఎవరికమ్మా అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి పే చేస్తాం. ఎవరు పే చేస్తారు సార్ అంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ పే చేస్తుంది. సో
every year partnership firm will pay insurance premium to insurance company. So every year partnership firm will pay insurance premium to insurance company. అయితే మన ఎగ్జాంపుల్ ఎంత ప్రీమియం పే చేస్తారంటే లెట్ us take it as 30,000. Let us take it as 30,000. ఇప్పుడు చెప్పండి పాలసీ అమౌంట్ ఎంత? 10 lakhs. Policy amount also called as sum assured. Time period of the policy 10 years. Number of partners, names of the partners A, B and C. A, B and C. And every year partnership firm ఏం పే చేస్తారమ్మా? ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. ఎవరికి పే చేస్తారమ్మా? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. చెప్పాలి, బయటికి చెప్తేనే రిటైన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రీమియం ఎవరు పే చేస్తారు? పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. ఎవరికి పే చేస్తారు? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఆ పే చేసే దాన్ని ఏమనాలి? ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. ఎన్ని ఇయర్స్ ఇది? 10 years. ఓకేనా? అసలు ఈ 10 lakhs పర్పస్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు పాలసీ జర్నీ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అని చెప్పండి? 1st January 2024. ఆ జర్నీ ఎప్పటి వరకు ఉంటుందమ్మా? 10 years కదా. అంటే అప్ టు 1st January 25. 34 అన్నా? ఎస్. సో 1st January 34. సో వీ కెన్ రైట్ ఇట్ as 31st December 33. అచ్చా, 31st December 33. ఎన్ని ఇయర్స్ ఇది? 10 years. ఈ డ్యూరింగ్ దిస్ 10 years ఎంతమంది పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు చెప్పండి? A, B, C. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్ ఇన్ ద ఫర్మ్, పార్ట్నర్ మే డైడ్. ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ నవ్వకూడదు, ఫీల్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఎవరైనా ఒక పార్ట్నర్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ అవ్వచ్చు. మా డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ అంటే పార్ట్నర్ ఎక్స్పైర్ అయ్యాడు అని. మరి ఈ 10 yearsలో ఇన్ కేస్ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా పార్ట్నర్ ఎక్స్పైర్ అవుతే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విల్ పే 10 lakhs టు ద బిజినెస్. దాన్నే సమ్ అష్యూర్డ్ అంటాం. ఎప్పుడు జరగాల ఈవెంట్? ఈ 10 yearsలోనే. టర్మ్ ఆఫ్ ద పాలసీ 10 years కదా. ఈ 10 yearsలో ఇన్ కేస్ ఎవరైనా పార్ట్నర్ డెత్ అకర్ అవుతే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విల్ పే 10 lakhs టు ద పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. 10 lakhs టు ద పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. లేదు, ఎవ్రీథింగ్ గోస్ రైట్, అంతా బాగానే ఉంది, అప్పుడు 10 years అవుతే 10 lakhs ఇస్తారు. అర్థమైందా? అంటే మనకు 10 lakhs వచ్చే ఛాన్స్ ఎప్పుడున్నాయమ్మా? 2 cases. ఒకటి 10 years కంప్లీట్ అయితే ఇస్తారు, ఆర్ ఎల్స్ విత్ ఇన్ ద 10 years ఇన్ కేస్ ఎవరైనా పార్ట్నర్ లైఫ్ ఎక్స్పైర్ అవుతే దెన్ దే విల్ పే 10 lakhs. అక్కడికి పాలసీ అయిపోద్ది. అర్థమైందా? ఎవ్రీ జరిగే ప్రాసెస్ ఏం చెప్పండి? 30,000 ప్రీమియం పే చేస్తూ ఉంటాం. 30,000 ప్రీమియం పే చేస్తూ ఉంటాం. మనకి 10 lakhs అమౌంట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఎయిదర్ ఎనీ వన్ పార్ట్నర్ బికమ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్, అంటే లైఫ్ డెత్ అవుతాయి, ఆర్ ఎల్స్ ఎయిదర్ టర్మ్ ఆఫ్ ద పాలసీ గాట్ కంప్లీటెడ్. 2 కేసెస్లో 10 lakh rupees వస్తుంది మనకి. ఎప్పుడు అది? ఒకటి డ్యూరింగ్ ద టైమ్ స్పాన్ ఆఫ్ ద లైఫ్ పాలసీ ఎనీ వన్ పార్ట్నర్ బికమ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్, ఆర్ ఎల్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 10 years. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 10 years. ఓకేనా? అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుందమ్మా? 10 lakhs వస్తుంది. అయితే ఈ పాలసీలో ఉండే బేసిక్ కండిషన్ ఏంటంటే, ఈ 10 yearsలో 3 members ఉన్నారు కదా, కొత్త పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయితే ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అంటే మళ్ళీ ఫ్రెష్ పాలసీ తీసుకోవాలి. ఆర్ ఎల్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ రిటైర్ అయినా ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అంటే పాలసీ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మరి పాలసీ క్యాన్సిల్ అయితే మరి మాకేమైనా అమౌంట్ వస్తుందా అనే డౌట్ వస్తుంది కదా, అంతేనా? ఇప్పుడు పాలసీ ఉంది, డ్యూరింగ్ దిస్ 10 years ఇఫ్ ఎనీ వన్ పార్ట్నర్ ఎక్స్పైర్స్ విల్ గెట్ 10 lakhs. పాలసీ ఉంది, 10 years అయిపోయింది, విల్ గెట్ 10 lakhs. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈ 10 yearsలో కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ చేంజ్ అయితే ఏంటి పరిస్థితి? మా కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్. రిటైర్ అయ్యాడు అనుకో, నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ 2 members అయిపోతారు. అడ్మిట్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ 4 members అవుతారు. సో ఎగ్జిస్టింగ్ 3 members లానే ఉండాలి అప్ టు 10th year, అండ్ వీళ్ళు మాత్రమే ఉండాలి. సో 3 members ఉన్నారు కదా, ఎగ్జిస్టింగ్ సి అనే పార్ట్నర్ రిటైర్ అయ్యి డి పార్ట్నర్ అడ్మిట్ చేసుకోండి, సో 3 members కదా, ఇలా ఉండొద్దు. సేమ్ పార్ట్నర్స్ 10 years వరకు ఉండాలి. ఓకేనా? ఒకవేళ చేంజ్ అయితే పాలసీ ఏమవుతుంది చెప్పండి? క్యాన్సిల్ అవుతుంది. పాలసీ ఏమవుతుంది? క్యాన్సిల్ అవుతుంది.
పాలసీ ఏమవుద్ది, క్యాన్సిల్ అవుద్ది. ఓకేనా. ఎవరైనా పార్ట్నర్ ఎక్స్పైర్ అవుతే మనకి ఎంత అమౌంట్ వస్తుందమ్మా, 10 lakhs. ఆర్ ఎల్స్ టైం పీరియడ్ అయిపోతే ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది, 10 lakhs. సో 10 lakhs వచ్చిందనుకోండి, పాలసీ మెచ్యూర్ అయినట్టు. 10 lakhs అమౌంట్ మనకు వస్తే పాలసీ మెచ్యూర్ అయినట్టు. సో ఎప్పుడైతే పాలసీ మెచ్యూర్ అవుద్దో అప్పుడు మనకు 10 lakhs వస్తాయి. సో పాలసీ ఎప్పుడు మెచ్యూర్ అవ్వచ్చు అంటే 2 కేసెస్లో. నెంబర్ 1, డ్యూరింగ్ దిస్ 10 years ఇఫ్ ఎనీ పార్ట్నర్ బికమ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్, పాలసీ విల్ గెట్ మెచ్యూర్డ్. ఓకేనా. ఆర్ ఎల్స్ నెంబర్ 2, if 10 years completed, policy will matured. So at the time of maturity, we'll get 10 lakh rupees. We'll get 10 lakh rupees. But in case during this 10 years, if any one partner become retired or if any new partner become admitted into the business, in such a case, policy will get cancelled. మరి క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు మాకేం ఉండదా అంటే, పాలసీ క్యాన్సిల్ అయితే విల్ గెట్ సరెండర్ వాల్యూ. ఏమనాలి, సరెండర్ వాల్యూ. In case at the time of cancellation. At the time of cancellation, we will get surrender కాదు, surrender value. వర్డింగ్స్ చాలా చెప్పాను నేను. పాలసీ అమౌంట్ అన్న సమ్ అష్యూర్డ్ అన్న ఒకటే. అది ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి, 2 కేసెస్లో వస్తుంది. ఎప్పుడమ్మా, ఇఫ్ ఎనీ వన్ పార్ట్నర్ బికమ్ ఎక్స్పైర్డ్, డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్, ఆర్ ఎల్స్ వెన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ టర్మ్ ఆఫ్ ద పాలసీ. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ టర్మ్ ఆఫ్ ద పాలసీ. పాలసీ క్యాన్సిల్ అవుతే ఏమొస్తుంది మనకి, సరెండర్ వాల్యూ. పాలసీ క్యాన్సిల్ అయితే సరెండర్ వాల్యూ. ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ అవుతుంది, వెన్ దెర్ ఇస్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ద పార్ట్నర్స్. when there is a change in the partners. ఓకేనా. ఎవ్రీ ఇయర్ మనం పే చేసేది ఏంటి, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. ఎంత పే చేస్తాం, 30,000. పాలసీ మెచ్యూర్ అయితే ఎంత వస్తుంది, 10 lakhs. పాలసీ ఎప్పుడు మెచ్యూర్ అవుద్ది, ఇఫ్ ఎనీ పార్ట్నర్ బికమ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ ఆర్ ఎల్స్ వెన్ టర్మ్ ఆఫ్ ద పాలసీ గాట్ కంప్లీటెడ్. అంశగా అర్థమవుతుందా, 10 years కంప్లీట్ అయినా 10 lakhs వస్తుంది. ఆర్ ఎల్స్ ఈ 10 years ఎవరైనా పోయినా 10 lakhs వస్తుంది. మీరు పంపిస్తే కాదు. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా. అయితే అసలు పాలసీ ఎందుకు తీసుకుంటారు సార్ అంటే, ఇన్ కేస్ ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో పాలసీ, పాలసీ అనే ఎలిమెంట్ లేకపోతే ఎవరైనా పార్ట్నర్ ఎక్స్పైర్ అయ్యాడు అనుకోండి, రిటైర్ అయ్యేటప్పుడే మనం చాలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసి వాడికి ఎంత ఇవ్వాలో అంత ఇచ్చేయాలో అనుకుంటున్నాం మనం. ఎవరైనా ఎక్స్పైర్ అయిపోతే వాడు బాగానే పోతాడు, వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు చూసారా, లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్, వాళ్ళు వచ్చి హడావిడి చేస్తారు, మా వాడికి రావాల్సిన డబ్బులు ఇచ్చేయండి త్వరగా అని. కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. సో అట్లాంటి సడన్గా ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఈవెంట్ వల్ల బిజినెస్కి ఒక హ్యూజ్ ఆబ్లిగేషన్ క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దాన్ని ట్యాకిల్ చేయడం కోసం యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ దే విల్ టేక్ దట్ పాలసీ. అంటే సడన్గా హ్యూజ్ అమౌంట్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవ్వాలి కదా బిజినెస్ నుంచి. సో అట్లాంటప్పుడు ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ బర్డెన్ అవ్వద్దు అని పర్సెప్షన్ తోటి పాలసీ తీసుకుంటారు. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అయితే అదే, అది కంపల్షన్ కాదు. ఇన్ కేస్ వాళ్ళ దగ్గర చాలా ఫండ్స్ ఉన్నాయి, అవసరం లేదు. ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వస్తామో, వెన్ దెర్ ఈస్ నో ఎనీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫండ్స్, ఆ డౌట్ ఉన్నప్పుడు పాలసీ తీసుకుంటారు. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఫుల్ అమౌంట్ ఇస్తుంది కదా, సో వచ్చినప్పుడు సమ్ అమౌంట్ మనం సెటిల్ చేయడం కోసం యూస్ చేయొచ్చు. పాలసీ ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ అవుతుంది, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్. క్లియరా, ఏమన్నా డౌటా, ఏం లేదు కదా. ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ ఏంటంటే, ఈ పాలసీ ప్రీమియం పే చేస్తారు చూసారా, ఎవ్రీ ఇయర్ 30,000. ఆ 30,000ని మనం అసలు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎలా అకౌంటింగ్ చేయాలి అని చూస్తాం మనం. అండ్ దెర్ ఆర్ 3 approaches. ఎన్ని అప్రోచెస్ ఉన్నాయి, 3 approaches ఉన్నాయి. ఓకేనా. నోట్ హెడింగ్, ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్. మీకు ఎప్పుడు ఏ అమౌంట్ వస్తుందో క్లారిటీ ఉంది కదా, ఆ క్లారిటీ ఉంటేనే మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం, అందుకని. ఓకేనా. ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్. ఫస్ట్ వన్, on payment of premium,
ఫస్ట్ వన్ ఆన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రీమియం. మనం పే చేసే ప్రీమియం ఏంటో ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కదా, చెప్పండి. సో అపాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రీమియం, మరి ఇక్కడ మనం ఏ మెథడ్ అని తీసుకుంటున్నాం? ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్. సో అండర్ ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్ మన ఆర్గనైజేషన్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తారంటే, వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రీమియం దట్ యు పెయిడ్ టు ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్ పెయిడ్. నార్మల్ ఎక్స్పెన్స్ పెయిడ్. రెంట్ పెయిడ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్. ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. బిజినెస్కి ఒక ఎక్స్పెండిచర్ని ఎలాగైతే అకౌంట్ చేస్తారో అలాగే ఎక్స్పెన్స్లా ట్రీట్ చేస్తారు. సరే ఫ్యూచర్లో రిటర్న్ వస్తుంది కదా, ఆ పర్సెప్షన్తో లేకుండా దే విల్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్పెన్స్. ఎక్స్పెన్స్ పెయిడ్ ఎంట్రీ. ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మనం పే చేసిందంటే ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కదా. సో అపాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రీమియం యూ హ్యావ్ టు అకౌంట్ ఇట్ యాజ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకేనా? చెప్పండి. So whenever a partnership firm paid premium to the insurance company, they will treat it as a expense. In such a case, the entry should be recorded in the books of accounts as joint life policy premium account debit to cash or bank. And most of the cases, akkada insurance company kabatti they will accept bank payments. And appudu entry em vastadi cheppandi. Joint life policy premium account debit to bank account. Eppudu entry pass cheyalsinde at the time of payment of premium. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ జేఎల్పి ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. జేఎల్పి ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. అంతే కదా. ఇప్పుడు అక్కడ 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ లెడ్జర్ నేచర్ ఏంటి? ఎక్స్పెన్స్, అసెట్, ఇన్కమ్, లయబిలిటీ. ఎక్స్పెన్స్. సెకండ్ లెడ్జర్ నేమ్ అసెట్. అసెట్ కాబట్టి బ్యాలెన్స్ షీట్లో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నుంచి రెడ్యూస్ అయిపోద్ది. మరి ఎక్స్పెన్స్ అయితే as it is a nominal account along with all other ledgers, this account should also be closed at the end of the year. మరి అది క్లోజ్ చేయాలంటే ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా లేదా? సో ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ జేఎల్పి ప్రీమియం అకౌంట్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్ by transferring to P&L. Now I need journal entry for transfer of that expense to P&L. Profit and loss account debit to joint life policy premium account. నోట్ చేయండి. సెకండ్ వన్ ఆన్ ఛార్జింగ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. మరి ఛార్జింగ్ అన్నా ట్రాన్స్ఫరింగ్ అన్నా డెబిటింగ్ అన్నా ఒకటే. జనరల్ ఎక్స్పెన్స్కి ఎక్స్పెన్స్ చార్జ్ టు P&L అంటాం. ఎక్స్పెన్స్ చార్జ్డ్ టు P&L అంటే ఎక్స్పెన్స్ డెబిటెడ్ టు P&L అని, ఆర్ ఎల్స్ ఎక్స్పెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అని. సో ఇక్కడ ఆన్ ఛార్జింగ్ టు P&L అంటే అక్కడ డెబిట్ అయిందని P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ చేయడం. మరి ఎక్స్పెన్స్ కదా, ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి కదా. ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే P&L డెబిట్ సైడ్ పోస్టింగ్ అవ్వాలి, అప్పుడే నెట్ ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ అవుతాయి. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తుందో చెప్పండి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్. ఏమైందమ్మా? ఆల్ ఓకే? సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్. క్లియరా? గుర్తుందా అంతా? నాకెందుకో మర్చిపోయారు అనిపిస్తుంది. మర్చిపోలేదు కదా? మర్చిపోయారా? 10 lakhs ఎప్పుడు వస్తుంది? 2 situations. ఒకటి, ఎవరైనా పోతే వస్తుంది, సింపుల్ చెప్పాలంటే. 2, 10 years కంప్లీట్ అయింది, అది వస్తుంది. అంతేనా? వచ్చే అమౌంట్ 10 lakhs ఏమనాలి? సమ్ అష్యూర్డ్ ఆర్ ఎల్స్ పాలసీ అమౌంట్. పాలసీ అమౌంట్. ఎవ్రీ ఇయర్ మనం పే చేసేది ఏంటి? ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. మన ఎగ్జాంపుల్ ఎంత పే చేస్తాం? ఇప్పుడు మన అకౌంట్ చేసేది పాలసీ అమౌంట్కి ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అమౌంట్కా? అయితే ఇది ఏ మెథడ్?
ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్లో ప్రీమియం పే చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేయాలి? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ నెక్స్ట్ డెబిట్ అయిన ప్రీమియం అకౌంట్ని P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎంట్రీ ఫర్ దాట్ ఓకే సార్, ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ 2 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. ఫస్ట్ ఇయర్ JLP ప్రీమియం టు బ్యాంక్ 30,000, P&L టు JLP ప్రీమియం 30,000. సెకండ్ ఇయర్ సేమ్, థర్డ్ ఇయర్ సేమ్, ఫోర్త్ ఇయర్ సేమ్, ఫిఫ్త్ ఇయర్ సేమ్, సిక్స్త్ ఇయర్ న్యూ పార్ట్నర్ అడ్మిటెడ్. అయ్యయ్యో, సిక్స్త్ ఇయర్ ఏమైందమ్మా? న్యూ పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయ్యాడు. మరి న్యూ పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అవుతే ఎగ్జిస్టింగ్ పాలసీ మెచ్యూర్ అవుద్దా, క్యాన్సిల్ అవుద్దా? మరి క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు మనకు వచ్చే అమౌంట్ అనేది మెచ్యూరిటీ అమౌంటా, సమ్ అష్యూర్డా, ఆర్ ఎల్స్ సరెండర్ వాల్యూ? అయితే సరెండర్ వాల్యూ ఎంత ఉండొచ్చు అనేది మనం చెప్పలేము, అది వాళ్ళు ఇస్తారు. 5 years కంప్లీట్ అయింది కదా, నువ్వెంత పే చేసావు ఇప్పటి వరకు? 1,50,000. నీకు వచ్చే అమౌంట్ 1,50,000 రావచ్చు, 1,50,000 కంటే ఎక్కువ రావచ్చు, 1,50,000 కంటే తక్కువ కూడా రావచ్చు. ఖచ్చితంగా నీ వచ్చిన అమౌంట్ కంటే ఎక్కువే రావాలని రూల్ ఏమీ లేదు, తక్కువ వస్తుందన్న అప్లికేషన్ ఏమీ లేదు, ఈక్వల్గా రావాలని కంపల్షన్ ఏమీ లేదు, ఎంతైనా రావచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనం ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాం కదా, ఎంత వచ్చినా ఇన్కమ్లా ట్రీట్ చేయాలి. ఎందుకంటే నువ్వు పే చేసే 30,000 మొత్తం ఖర్చులా ఫీల్ అవుతున్నావు నువ్వు. నీకు అక్కడ నుంచి సరెండర్ వాల్యూ 1 రూపీస్, యూ హ్యావ్ టు అకౌంట్ ఇట్ యాజ్ ఎ గెయిన్. ఎందుకంటే నువ్వు పెట్టేదంతా ఖర్చులో చూస్తున్నావు కదా. ఇప్పుడు నీకు సడన్గా ఒక అమౌంట్ వస్తుంది అండ్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ గెయిన్ టు ద ఫర్మ్. ఎప్పుడు? వెన్ వీ రిసీవ్డ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. అర్థమైందా? షూర్. ఎవ్రీ ఇయర్ నువ్వు ఎక్స్పెన్స్లా ట్రీట్ చేస్తున్నావు కదా, లాస్ట్ వినాలి. ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నాం? ఎక్స్పెన్స్లా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. సో ఇలా ఎక్స్పెన్స్లా ట్రీట్ చేసినప్పుడు నీకు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి 1 రూపీ వచ్చినా కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇన్కమ్, గెయిన్. మరి గెయిన్ అయితే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అవ్వాలా, మైనస్ అవ్వాలా? అంతే కదా. థర్డ్ ఎంట్రీ నోట్ చేయండి. అపాన్ మెచ్యూరిటీ ఆర్ cancellation of policy. Upon maturity or cancellation of policy. మరి ఈ 10 yearsలో పాలసీ మెచ్యూర్ అయినా క్యాన్సిల్ అయినా ఎంట్రీ సేమ్, బికాజ్ నువ్వు పే చేసే ప్రతి అమౌంట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అమౌంట్ చేస్తున్నావు కదా. ఇప్పుడు నీకు వచ్చిన అమౌంట్ అది 10 lakhs వచ్చినా, 10 రూపీస్ వచ్చినా, యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ గెయిన్. సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మనకి అమౌంట్ ఇస్తుంది కదా, అమౌంట్ ఇచ్చారంటే మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుద్ది? బ్యాంక్ ఈజ్ ఏ అసెట్, ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, నౌ ఇట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్. అంతేనా శివ, అర్థమవుతుందా? సో బ్యాంక్ అకౌంట్ అయితే డెబిట్, మనకి ఎంత అమౌంట్ వస్తే అంత అమౌంట్, సరెండర్ వాల్యూ వస్తే సరెండర్ వాల్యూ, మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ వస్తే మెచ్యూరిటీ అమౌంట్. అయితే వచ్చిన అమౌంట్ మొత్తం కూడా గెయినే కదా. మరి గెయిన్ అంటే ఎక్కడికి యాడ్ అవ్వాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కే కదా యాడ్ అవ్వాల్సింది. నువ్వు P&Lకి వెళ్ళినా కానీ P&L నుంచి మళ్ళీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కే వస్తుంది. సో డైరెక్ట్గా విల్ క్రెడిట్ ఇట్ టు ద పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. అయితే ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి సార్ అంటే ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. ABC 3 members ఉన్నారు, థర్డ్ పర్సన్ ఎక్స్పైర్డ్. పాపమే కదా, నవ్వుతారేంటి? పాపమే కదా. ABC థర్డ్ పర్సన్ ఎక్స్పైర్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు వచ్చే అమౌంట్ ఓన్లీ థర్డ్ పర్సన్ కోసం కాదు, ఫర్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. ఎందుకంటే తీసుకుంది పాలసీ C కాదు, పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ తీసుకుంది. సో దిట్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. సో 2 పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మరి 3 members ఉంటారు కదా. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 2 A's క్యాపిటల్, 2 B's క్యాపిటల్, 2 C's క్యాపిటల్. సార్ ఏ రేషియోలో షేర్ చేయాలి సార్? ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఓకేనా? ఇన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. క్లియర్? నేను చెప్పింది మీకు అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ఎంట్రీ, సెకండ్ ఎంట్రీ ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తాయమ్మా, రోజు మీరు కాలేజ్కి వస్తున్నట్టు. ఓకేనా? బట్ లాస్ట్ ఎంట్రీ చూస్తారా, అది ఎవ్రీ ఇయర్ రాదు.
ఆ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఎప్పుడైతే అక్కర్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రం వస్తుంది. ఓకేనా? ఆ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఏంటి చెప్పండి? పాలసీ మేబీ డెత్ కాదు, పాలసీ మేబీ క్యాన్సిల్ అవ్వచ్చు, మెచ్యూర్ అవ్వచ్చు. అండ్ నెగిటివ్ మొత్తం 10 years కంప్లీట్ అయినా పాలసీ అమౌంట్ వస్తుంది కదా. సో లాస్ట్ ఎంట్రీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఓన్లీ వెన్ వీ రిసీవ్డ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ 3 times అమౌంట్ ఇవ్వచ్చు. ఒకటి పాలసీ క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు, ఇంకోటి డ్యూరింగ్ దిస్ 10 years ఎవరైనా పార్ట్నర్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ అయినప్పుడు, ఆర్ ఎల్స్ 10 years కంప్లీట్ అయినప్పుడు. ఓకేనా? ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంట్రీస్ ఎన్ని? 2. ఫస్ట్ వన్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సెకండ్ ఎంట్రీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అమౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అయితే సమ్ టైమ్స్ ఏమవుద్దంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు మీకు అమౌంట్ ఇస్తాం అని చెప్పి ఇన్ఫామ్ చేస్తారు, బట్ ఇంకా అమౌంట్ ఇవ్వరు. మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ చేసాం కదా, వాళ్ళు క్లెయిమ్ అడ్మిట్ చేశారు, బట్ ఇంకా అమౌంట్ ఇవ్వలేదు, వాళ్ళ ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయలేదు. బట్ వీ హ్యావ్ రైట్ టు రిసీవ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, రైట్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెబిటింగ్ బ్యాక్ దేర్ వీ కెన్ ఆల్సో డెబిట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇన్ కేస్ అమౌంట్ ఇవ్వకపోతే. ఎనీహౌ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్, రైట్? బికాస్ దట్ ఈస్ అ గెయిన్ టు ద ఫర్మ్, ఇట్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు ద పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఇఫ్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ డెబిట్ బ్యాంక్, ఇఫ్ అమౌంట్ నాట్ అట్ రిసీవ్డ్ డెబిట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అకౌంట్. అంటే నీకు ఏ కంపెనీ నుంచి అయితే అమౌంట్ రావాలో ఆ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ చేసుకోవాలి, బికాస్ వీ హ్యావ్ రైట్ టు రిసీవ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. అంతేనా? సో ఇక్కడ బ్యాంక్ డెబిట్ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అకౌంట్ అయినా డెబిట్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? చెప్పండి అమ్మా. బోర్ కొడుతుందా క్లాస్? ఎస్సా? ఎన్ని ఎంట్రీస్? ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చే ఎంట్రీస్ ఎన్ని? థర్డ్ వన్ వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే అయితే ఈ 3 ఎంట్రీస్కి బ్యాలెన్స్ షీట్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? బ్యాంక్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, పాలసీ అమౌంట్ వచ్చిన బ్యాంక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంతేనా? అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో అది ఎక్స్పెన్స్ మెథడా కాదా అనేది మనకు చెప్పరు. దట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. దెన్ ద క్వశ్చన్ అరైజెస్, సార్ హౌ టు ఐడెంటిఫై సార్? బై సీయింగ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడండి, క్వశ్చన్లో ఇస్తారుగా బ్యాలెన్స్ షీట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడాలి. అయితే ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ కానీ లయబిలిటీ సైడ్ కానీ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అనే ఎలిమెంటే కనపడదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నీకు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అనేది ఎక్స్పెన్స్ కదా. అసెట్ సైడ్ ఏమీ ఉండకూడదు, లయబిలిటీ సైడ్ కూడా జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ సైడ్ ఏమీ ఉండద్దు. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసలు జేఎల్పీ గురించి ఎలిమెంట్ ఏమీ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్ అని. ఇప్పుడు మనము రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్లో ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 ఉంది. అసలు ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎక్కడ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ గురించి ఉందా? సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్ అని. వాళ్ళకి పాలసీ ఉంటే అది ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్, అది ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 9లో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎక్కడైనా జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అన్న ఐడియా ఉందా? కనిపిస్తుంది ఏమన్నా? నో. అంటే దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్. ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి పాలసీ ఉంటే అది ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్ అని. ప్రాబ్లం నెంబర్ 8 ఎక్కడైనా బ్యాలెన్స్ షీట్లో పాలసీ అని గురించి ఏమైనా ఉందా? అంటే దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్ అని. ప్రాబ్లం నెంబర్ 5 ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, లయబిలిటీ సైడ్ ఏమైనా ఉందా? అసెట్ సైడ్ ఏమైనా ఉందా? ఏంటది? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అని ఉంది. అంటే దే ఆర్ నాట్ ట్రీటింగ్ ప్రీమియం యాజ్ ఎ ఎక్స్పెన్స్, అంటే ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వట్లేదు వాళ్ళు అని. మరి ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారంటే అసెట్, అండ్ ద సెకండ్ మెథడ్ నేమ్ ఈస్ అసెట్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ నేమ్ ఈస్ అసెట్. రాయకండి ఆగండి. సెకండ్ మెథడ్ నేమ్ ఈస్ అసెట్ మెథడ్. అయితే ఇంకొక మెథడ్ అని చెప్పాను కదా. మెథడ్ 1 ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్.
ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నారో లేదా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అబౌట్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్. అయితే బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ ఉంది ద టర్మ్ కాల్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ, అప్పుడు అసెట్ మెథడ్. ఇంకొక సినారియో కూడా ఉంటుంది అనమాట, అదేంటంటే అసెట్ సైడ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఉంటుంది, ఎట్ ద సేమ్ టైం లయబిలిటీ సైడ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ రిజర్వ్ అని కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎలాగైతే మన క్వశ్చన్లో రిజర్వ్ జనరల్ రిజర్వ్ అని ఉంటుందో అక్కడ రిజర్వ్ ముందు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అని ఉందనుకోండి, అది థర్డ్ మెథడ్ అనే. దాన్ని అసెట్ అండ్ రిజర్వ్ మెథడ్ అంటాం. ఏమనాలి? అసెట్ అండ్ రిజర్వ్ మెథడ్. మెథడ్ 1 నేమ్ ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్, మెథడ్ 2 నేమ్, మెథడ్ 3 నేమ్ అసెట్ అండ్ రిజర్వ్ మెథడ్. అర్థమైందా? ఫస్ట్ మెథడ్, సెకండ్ మెథడ్, థర్డ్ మెథడ్. Now, problem number 6. Problem number 6. 6 చేసిన తర్వాత సెకండ్ మెథడ్ డిస్కస్ చేద్దాం. సెకండ్ మెథడ్కి థర్డ్ మెథడ్కి ఓన్లీ 1 ఎంట్రీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, చూడము. ఫస్ట్ చేయాలి రెడ్, వైట్ అండ్ బ్లాక్ షేర్డ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 5:3:2. సో నేమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ red, white and black, and they are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They took out a joint life policy in 2018 for 50,000. That 50,000 is a policy amount. They have taken a policy of rupees 50,000. Adi policy mana example 10 lakhs laga 50,000, and a premium of 3,000 being paid annually. Mana example enta 30,000, ikkada 3,000. 50,000 is a policy amount, insurance premium amount is 3,000. But they took out a joint life policy in 2018 for 50,000, a premium of 3,000 being paid annually on 10th June. సో ప్రతి దానికి ఒక డేట్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ పర్టికులర్ డేట్ 10th June అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ 3,000 రూపీస్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి పే చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో పాలసీ అమౌంట్ ఎంత చెప్పండి? 50,000. అండ్ ఈ క్వశ్చన్లో ఎవ్రీ ఇయర్ పే చేసే ప్రీమియం ఎంత? అండ్ ఈ క్వశ్చన్లో ఎవ్రీ ఇయర్ ఎప్పుడు ప్రీమియం పే చేస్తారంట? 10th June. ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 2018. అంటే 10th June 2018లో 3,000 పే చేస్తారు, మళ్ళీ 10th June 2019లో 3,000 పే చేస్తారు, మళ్ళీ 10th June 2020లో 3,000 పే చేస్తారు, అలా 10th June ఎవ్రీ ఇయర్ పే చేస్తారు. అయితే మనకి ఈ క్వశ్చన్లో పాలసీ టైం పీరియడ్ ఇవ్వలేదు, టైం పీరియడ్ గురించి ఏం మాట్లాడలేదు కదా. సరే ఫైన్, చూద్దాం. The surrender value of the policy. Surrender value ante when we cancel the policy, how much amount we may get from the insurance company. When we cancel the policy, how much amount we may get from the insurance company. So surrender value of the policy on 31st December of various years. 31st December of various years was as follows. 2018 it is nil. అంటే నువ్వు 2018లోనే పాలసీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనుకో, వాళ్ళు 1 రూపీ కూడా ఇవ్వరు. 2018లో పాలసీ క్యాన్సిల్ అవుతే 1 రూపీ కూడా రాదంట. అంటే నువ్వు 10th June 2018లో ప్రీమియం పే చేస్తావు. ఇన్ కేస్ 2018లోనే ఎవరైనా పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయినా ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ రిటైర్ అయినా వాళ్ళు 1 రూపీ కూడా ఇవ్వరు. పాలసీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే నీకు 1 రూపీ కూడా రాదు. అది ఫస్ట్ థింగ్. ఒకవేళ 2019లో పాలసీ క్యాన్సిల్ అయింది అనుకోండి, విల్ గెట్ 900 రూపీస్. నువ్వు కట్టింది ఎంత? 3,000 6,000 కట్టావు. పాలసీ క్యాన్సిల్ అయింది కదా, వాళ్ళు చెప్పారు ముందే, రూల్ అంతా చెప్పుంటారు ముందే. సో 2 years అయింది, నువ్వు 6,000 పే చేసావు, బట్ నీకు 900 వస్తాయి. ఎప్పుడు? ఇన్ కేస్ సెకండ్ ఇయర్లో పాలసీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. లేదు సార్ 2020లో క్యాన్సిల్ అయింది, అప్పుడు యూ విల్ గెట్ 2,000. లేదు సార్ 2021 31st December, మా ఇవన్నీ కూడా ఇయర్ ఎండింగ్ అనమాట. సో 31st December of 2018 nil, 31st December of 2019 nil, so 900. 31st December 2020 is 2,000, and 31st December 2021 is 3,600. అంటే మనకి 4 years టైంకి పాలసీ క్యాన్సిల్ అయితే ఏంటో పరిస్థితి చెప్పారు. మా ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత పే చేస్తాం మనం చెప్పాలి? పాలసీ అమౌంట్ ఎంత? ఒకవేళ పాలసీ మెచ్యూర్ అయితే మనకి ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది? 50,000 వస్తుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ నువ్వు పే చేసే ప్రీమియం ఎంత? ఎవ్రీ ఇయర్ ఎప్పుడు పే చేస్తాం చెప్పండి? ఇన్ కేస్ 2018 ఇయర్ ఎండ్ లోపు మనం పాలసీ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? నిల్. 2019లో ఇయర్ ఎండ్ వరకు క్యాన్సిల్ చేస్తే 2020 ఇయర్ ఎండ్ అయితే 2021 ఇయర్ ఎండ్ అయితే
3,600. మరి ఇవన్నీ కూడా 31st December వాల్యూస్. 31st December. Now, Black retires on 15th April 2022. పోయాడు బిజినెస్ నుంచి. రిటైర్మెంట్ కదా, అంటే బ్లాక్ అనే పర్సన్ బిజినెస్ నుంచి రిటైర్ అయ్యాడు. ఎప్పుడమ్మా? 15th April 2022. అంటే నువ్వు 2022 ప్రీమియం పే చేసే ఛాన్స్ ఉంది. చూడండి ఒకసారి, మనం ప్రీమియం ఎప్పుడు పే చేస్తాం? 10th Juneకి. అయితే ఇప్పుడు మనోడు ఎప్పుడు రిటైర్ అయ్యాడమ్మా? 15th April 22. అంటే 10th June 22 కంటే ముందే పాలసీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అవునా కదా? ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ అయింది? 15th April 22. మరి పాలసీ క్యాన్సిల్ అవుతే నీకు వచ్చే అమౌంట్ సరెండర్ వాల్యూవా, మెచ్యూరిటీ అమౌంటా? మరి 15th April 2022 అంటే ఇంకా 31st December 22 దాకా వెళ్ళదు స్టోరీ. 31st December 21 ఏదైతే సరెండర్ వాల్యూ ఉందో అది మాత్రం మనకు వస్తుంది. అంతేనా? ఇప్పుడు నీకు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్కి రిసీవ్ అయ్యే అమౌంట్ ఎంత చెప్పండి? అర్థమైందా? ఎప్పుడు పాలసీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది? 15th April 22. అంటే అప్పుడు నీకేముంది? మోస్ట్ రీసెంట్ సరెండర్ వాల్యూ ఏది ఉందమ్మా? 31st December 21 కదా. దెన్ యూ విల్ గెట్ 3,600. ఇక్కడ ఎవరికి వస్తామా 3,600? పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్కి. ఆ 3,600 ఎవరిది? ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. నౌ ప్రిపేర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అజ్యూమింగ్ no joint life policy account is maintained. No joint life policy account is maintained. అంటే అజ్యూమింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ అనేది లేదు అని. ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్. అర్థమైందా? మరి ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్లో ఎవ్రీ ఇయర్ నోట్ చేసే ఎంట్రీస్ ఎన్ని? 2 ఎంట్రీస్. లాస్ట్ ఎంట్రీ ఎప్పుడు నోట్ చేస్తాం? ఎప్పుడైతే పాలసీ క్యాన్సిల్ అవుతుందో ఆర్ఎల్స్ ఎప్పుడైతే పాలసీ మెచ్యూర్ అవుతుందో అప్పుడు నోట్ చేస్తాం. బట్ ఇక మన క్వశ్చన్లో ఎంట్రీస్ అడిగారా, లెడ్జర్ పోస్టింగ్ అడిగారా? లెడ్జర్ పోస్టింగ్. ఇప్పుడు మనం చేసే లెడ్జర్స్ ఏంటంటే జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఈ 3 చాలు. ఓకేనా? బ్యాంక్ అకౌంట్ అవసరం లేదు. ఆ 3 లెడ్జర్స్ చాలు. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. మనం ఎక్కువ హడావుడి చేయట్లేదు. మనం ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ ఓన్లీ 1 పోస్టింగే ఉంటుంది కదా. లెడ్జర్ బ్యాలెన్సింగ్ కూడా చేయాల్సిన జస్ట్ పోస్టింగ్ చూపిస్తే చాలు. జస్ట్ పోస్టింగ్ టీ షేప్ లెడ్జర్లోనే 4 years ఉంది కదా అకౌంటింగ్. సో 4 years పోస్టింగ్ చూపిస్తే చాలు. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ లాస్ట్లో చేద్దాం. ఫర్ ద టైం జస్ట్ ఈ 2 లెడ్జర్స్ చూడండి. టెల్ మీ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్. 10th June 2018. On 10th June 2018, tell me entry for payment of 3,000. Joint life policy premium account debit to bank account. How much? 3,000 అయినా? మరి ఇయర్ ఎండింగ్కి ఆ అమౌంట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? P&L. Entry for that. P&L account debit to joint life policy premium account. ఎప్పుడమ్మా ఇయర్ ఎండ్ అంటే 31st December 2018. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎంత? 3,000.
మళ్ళీ అదే పోస్టింగ్ పిఎన్ఎల్ కూడా ఇవ్వాలి కదా. పిఎన్ఎల్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? అంతేనా? చూడండి ఒకసారి, పోస్టింగ్ అంతా అయిపోయిందా? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్, ఇది ఫస్ట్ వన్. మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయట్లేదు. సో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సెకండ్ ఎంట్రీ ఏంటి? పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం. అదే ఇక్కడ పోస్టింగ్ అయిపోయింది, ఇక్కడికి ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది. సో జస్ట్ ఇలా లైన్ కొట్టి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేసేయండి చాలు. అక్కడ మెయిన్ మనం అడిగింది ఏంటంటే పోస్టింగ్ గురించి అంతే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ సేమ్ స్టోరీ కదా, సేమ్ స్టోరీ రాసేయండి. ఎప్పుడు? 10th June 2019 టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎంత పే చేస్తాము? మళ్ళీ 3000. అంతేనా? మళ్ళీ ఎరణికి పిఎన్ఎల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా లేదా? ఎప్పుడమ్మా? 31st December 2019 బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 3000. మళ్ళీ సేమ్ అదే పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి కదా. 31st December 2019 టు జేఎల్పి ప్రీమియం అకౌంట్. టు జేఎల్పి ప్రీమియం అకౌంట్. హౌ మచ్? 3000. ఇక్కడికి సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిందా? జస్ట్ ఒక అండర్లైన్ కొట్టేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేయండి. చాలా సింపుల్గా ఉంది కదా, ఈజీ, వెరీ ఈజీ యాక్చువల్లీ. 10th June 2020 again same story, to bank account. How much? 31st December 2020 by profit and loss account. ఎంత? 3000. మళ్ళీ సేమ్ పిఎన్ఎల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన డెబిట్ సైడ్ రాయాలి కదా. 31st December 2020 టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్. హౌ మచ్? 3000. ఏమైనా డౌటా? అక్కడ రాసిన ఎంట్రీస్నే ఎవ్రీ ఇయర్ పోస్ట్ చేస్తాం అంతే. మనం ఈ 3 yearsలో ఎప్పుడు పాలసీ క్యాన్సిల్ అవ్వలేదు, అందుకే ఇంకో ఎంట్రీ రాయట్లేదు, సేమ్ అదే ఎంట్రీ రిపీట్ అవుతుంది. 10th June 21 ప్రీమియం పే చేసామా లేదా? 10th June 21, 22లో పే చేయలేదు. 10th June 21 ఉంది కదా పాలసీ. సో అగైన్ సేమ్. ఏంది సార్ ఈ టూ బ్యాంక్? అగైన్ 31st December 21 ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేము? పిఎన్ఎల్. సో బై పిఎన్ఎల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 3000. అండ్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ 31st December 2021 టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అకౌంట్ 3000. నౌ నెక్స్ట్ ఇయర్ 10th June వరకు ఉందా స్టోరీ? స్టోరీ ఎక్కడికి ఆగిపోయిందమ్మా? 15th April 2022. మరి 15th April 2022 టైంకి నువ్వేమైనా ప్రీమియం పే చేసావా? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నీకు అమౌంట్ ఇచ్చింది. ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చారు? 3600. మరి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అమౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేయాలి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ ఎవరు? రెడ్, వైట్ అండ్ బ్లాక్. అంతేనా? సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు రెడ్ క్యాపిటల్ టు వైట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ and to బ్లాక్ క్యాపిటల్. రెడ్, వైట్, బ్లాకే కదా. ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది? 3600. అండ్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేర్ రేషియో ఇస్ 5:3:2. 3600ని 5:3:2లో డివైడ్ చేసి చెప్పండి. 1800
1080, 720. సార్ ఇప్పుడు ఒక ఫుల్ లెంత్ ప్రాబ్లంలో జేఎల్పీ అడ్జస్ట్మెంట్ వస్తే ఏం చేయాలి సార్ అంటే జస్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంక్ అని చెప్పి ఇది రాస్తే సరిపోతుంది. ఇదంతా అవసరం లేదు. ఇది నోట్ చేస్తాం మనం జేఎల్పీ ప్రీమియం అకౌంట్ నో, పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఏమైనా చేస్తామా నో. మనం చేసే ఏంటి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కదా, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంక్ అని రాయడం వస్తే చాలు ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్లో. ఓకేనా? అంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అయితే ఏమొద్దామా, రెడ్ వైట్ బ్లాక్ కాలంలో బై బ్యాంక్ 1800, 1080, 720 అని రాస్తే సరిపోద్ది. ఇప్పుడు మీరు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ వన్ పోస్టింగే కదా. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్లో? షూర్. సో అసెట్ మెథడ్ డిస్కస్ చేయొచ్చా? నోట్ హెడింగ్ అసెట్ మెథడ్. అంతే, అవసరం లేదు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, చాలు. ఓకేనా? ఒకవేళ మీరు డిస్క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఓన్లీ రైట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ రెడ్ వైట్ బ్లాక్ అని చెప్పి కాలమ్స్ రాసి బై బ్యాంక్ అని రాయండి అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ asset method. Asset method. Method number 2 ఏంటమ్మా? asset method. మా ఎక్స్పెన్స్ మెథడే కాదని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు చెప్పండి? బై సీయింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏమీ ఉండదు, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్. మరి అసెట్ మెథడ్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ ఉండాలి. ఏమని ఉండాలి? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. ఓకే, ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్ అనుకోండి బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. అదే అసెట్ మెథడ్ అయితే బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అని ఉంటుంది. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఫస్ట్ వన్. అక్కడ ఏం రాసాం మనం? ఫస్ట్ వన్ ఆన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రీమియమే కదా. ఆన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రీమియం. ఆన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రీమియం. మా అసెట్ మెథడ్లో మనం ప్రీమియం పే చేస్తే ఎక్స్పెన్స్లా కన్సిడర్ చేయొద్దు. యూ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. Land account debit to cash or a bank account. Purchase of building. Purchase of machinery. Now I have to treat it as a purchase of joint life policy. But ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మనం బ్యాంక్ పేమెంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అంటే మనం ఒక అసెట్ని పర్చేస్ చేసినట్టు ట్రీట్ చేయాలి, బికాస్ ఎనీ హౌ యూ విల్ గెట్ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్, రైట్? ఫస్ట్ మెథడ్ అనుకోండి వర్స్ట్ కేస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ 0 అనుకుని ఎక్స్పెన్స్లో నోట్ చేస్తాం. బట్ అండర్ సెకండ్ సినారియో మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో మనకు బెనిఫిట్ రావచ్చు అనే ఎక్స్పెక్టేషన్ తోటి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుంటాం. Then you have to account it as an expense. When you are able to get the benefit in the future, you have to account it as an asset, right? So entry for this joint life policy account debit to bank account. మా జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అని రాయట్లే, మనం జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ అని రాస్తున్నాం టు బ్యాంక్ అకౌంట్. మనం జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం అని రాస్తున్నామా? ఏమని రాస్తున్నాం? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అని రాస్తాం అంతే. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. అక్కడ నోట్ చేసే అమౌంట్ ఎంత ఉండాలమ్మా?
నువ్వు ఎంత ప్రీమియం అయితే పే చేసావు అంత అమౌంట్ ఉండాలి కదా, అవునా కదా? చెప్పండి. ఎస్. నౌ జాగ్రత్తనండి, దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ ఫర్ హోల్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ కాన్సెప్ట్. ఇది క్లారిటీ ఉంటే అయిపోద్ది. నా మేము ప్రిపేరింగ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. లైక్ ఎలాగైతే మనం డిప్రిసియేషన్లో మెషినరీ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తామో, కాసేపు వినాలి, ఎలాగైతే మనం డిప్రిసియేషన్ చాప్టర్లో మెషినరీ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తామో, ఇక్కడ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నేను. సో 10th June I paid 3,000. సో టు బ్యాంక్ 3,000. మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం 30,000. మరి జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ అనేది ఇక్కడ నామినల్ అకౌంటా? ఇట్ ఈస్ అసెట్, రైట్? నామినల్ అకౌంట్ అంటే ఏమొద్దాం, అదే ఎక్స్పెన్స్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. మరి అసెట్ అయితే P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాస్తారు. చెప్పండి, బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాస్తాను. అయితే ఇక్కడ నువ్వు బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాస్తున్నప్పుడు నార్మల్గా లెజర్ బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఇక్కడ ఎంత రాయాలి చెప్పండి, ఇప్పుడు 30,000 రాయాలి. కానీ ఇక్కడ 30,000 రాయొద్దు. ఎంత రాయాలి అంటే జాగ్రత్త వినండి. ఎప్పుడు మాది 31st December 2018 కదా, 31st December 2018. ఆ రోజు అక్కడ నోట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఏంటంటే, ఇన్ కేస్ మనం 31st December 2018కి పాలసీ క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది, ఆ అమౌంట్ రాయాలి అక్కడ. అంటే ఎట్ ద ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఆ పర్టికులర్ అసెట్కి ఎంత వాల్యూ ఉంది మార్కెట్లో. మార్కెట్లో ఎంత వాల్యూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇప్పుడు పాలసీ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి, ఇప్పుడు పాలసీ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అని. నౌ లెట్ us assume విల్ గెట్ 10,000 రూపీస్. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, ఇక్కడ 10,000 రాయాలి. నువ్వు పే చేసింది ఎంత, 30. దేనికోసం, అసెట్ కోసం. బట్ ఇయర్ ఎండింగ్కి దాని పర్టికులర్ మార్కెట్ వాల్యూ అసెట్ ఎంత ఉంది, 10,000 ఉంది. అంటే 20,000 వాల్యూ డిక్రీజ్ అయింది కదా. దెన్ యూ హ్యావ్ టు అకౌంట్ ఇట్ యాజ్ ఎ లాస్ అండ్ దట్ 20,000 షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఆ 20,000 P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. మీకు డిప్రిసియేషన్ చాప్టర్లో రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అని రాసాం. వెన్ అసెట్ ఇంక్రీజెస్, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ సర్ప్లస్. అదే అసెట్ డిక్రీజ్ అయితే P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అని రాసాం. లాస్ గెయినా, పాకెటా, బ్రెయినా, గుర్తుందా? నువ్వు ఆల్రెడీ 30,000 పే చేసేసావు కదా. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ మార్కెట్లో నువ్వు ఇయర్ ఎండ్కి ఒకవేళ పాలసీ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది, 10,000 వస్తుంది. బట్ నువ్వు స్పెండ్ చేసింది ఎంత, 30,000 కదా. నీకు వచ్చేది ఎంత ఉంది, 10,000 ఉంది. దెన్ డిఫరెన్స్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ లాస్. డిఫరెన్స్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లాస్ అండ్ దట్ లాస్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. అంటే ఇదేమవుతామా, బై P&L అకౌంట్ ఎంత, 20,000. అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా నోట్ చేసే ఎంట్రీ ఏంటి, ఇది ఆల్రెడీ రాసాం మనం. ఈ ఎంట్రీ చెప్పండి, P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. కానీ ఫుల్ 30,000 రాస్తున్నామా, ఎంత అమౌంట్ రాస్తున్నాం, ఆ 20,000 ఎలా వచ్చింది, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సరెండర్ వాల్యూ అండ్ ప్రీమియం పెయిడ్ టిల్ డేట్. దాన్ని బుక్ వాల్యూ అనుకోవచ్చు కదా. ఎట్ ప్రెసెంట్ 30,000 బుక్స్లో ఉంది వాల్యూ, కానీ మార్కెట్లో 10,000 ఉంది. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బుక్ వాల్యూ అండ్ సరెండర్ వాల్యూ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ as loss, will be considered as loss and that loss will be transferred to P&L. Now coming to second year, మరి అసెట్ కదా, క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో 1st January 2019 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ ఎంత, 10,000 ఉంది. మరి సెకండ్ ఇయర్ మళ్ళీ ప్రీమియం పే చేస్తాం కదా. ఆన్ 10th June ఎంట్రీ చెప్పండి, ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రీమియం అండర్ అసెట్ మెథడ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత, ఇప్పుడు మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్కి ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది, 40,000 ఉంది. ఎంత ఉంది బ్యాలెన్స్, 40,000. మరి ఇయర్ ఎండింగ్ మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ చేయాలి కదా. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ ఇఫ్ వీ క్యాన్సిల్ ద పాలసీ వీ మే గెట్ 21,000. వీ మే గెట్ 21,000. సరెండర్ వాల్యూ 21,000 ఇచ్చారు. అంటే ఇక నువ్వు బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాసినప్పుడు ఎంత రాయాలి, ఫుల్ 40 రాస్తావా, 21,000 మరి మ్యాచ్ అవుతుందా, డెబిట్ క్రెడిట్. డెబిట్లో ఎంత ఉంది, 40 ఉంది. బట్ ఇయర్ ఎండింగ్ దాని వాల్యూ ఎంత ఉంది, 21. మరి ఇప్పుడు నువ్వు పాలసీ క్యాన్సిల్ చేయట్లేదు, కానీ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 21,000 వస్తుంది. అంటే వాల్యూ రెడ్యూస్ అయినట్టే కదా. మా ఎవ్రీ టైం వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువైతే ఇవ్వరు. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లాసే ఉంటుంది, గెయిన్ ఉంటుంది అక్కడ. అంటే ఇప్పుడు ఎంత రెడ్యూస్ చేయాలి, 19,000. 19,000కి ఏమో నోట్ చేయాలి, బై P&L అకౌంట్. ఈ 19,000కి ఎంట్రీ చెప్పండి,
ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. నువ్వు పే చేసే మొత్తం P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నావా? ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బుక్ వాల్యూ అండ్ సరెండర్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ అండ్ సరెండర్ వాల్యూ. అర్థమైందా? సో సెకండ్ వన్, end of the year. Difference between book value and surrender value transfer to P&L account. Difference between book value and surrender value transfer to P&L. Entry for that చెప్పండి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? అంటే బేసిక్గా బుక్ వాల్యూ మైనస్ సరెండర్ వాల్యూ. నువ్వు పే చేసిన అమౌంట్ ఈరోజు లెడ్జర్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది మైనస్ మార్కెట్లో ఎంత వాల్యూ రావచ్చు. మరి సరెండర్ వాల్యూ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎక్స్పెక్టేషన్. అదేమి కన్ఫర్మ్డ్ అమౌంట్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎక్స్పెక్టేషన్. నువ్వు సడన్గా పాలసీ క్యాన్సిల్ చేసుకుని దానికంటే ఎక్కువ రావచ్చు, తక్కువ కూడా రావచ్చు. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు పాలసీ క్యాన్సిల్ చేసి ఎంతవరకు రావచ్చు ఎస్టిమేషన్. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఏమైనా డౌటా? ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదే కంటిన్యూ అవుదాం మనం. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా? 21,000 చెప్పండి. ఎస్. సో అదేం చేస్తాం మనం? 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాస్తాం. 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఎప్పుడమ్మా? అది 1st January 2020. సో 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. ఎంత? 21,000 కదా. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏదైతే క్లోజ్ ఉందో అదే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ ప్రీమియం డేట్ చెప్పండి. 10th June 2020 కదా. అయితే అక్కడ జనవరి ఎండింగ్కి ఒక పార్ట్నర్ రిటైర్ అయ్యాడు. 1 పార్ట్నర్ రిటైర్డ్. మరి 1 పార్ట్నర్ రిటైర్ అవుతే పాలసీ ఏమవుద్ది? క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మరి పాలసీ క్యాన్సిల్ అవుతే విల్ గెట్ సమ్ అమౌంట్, రైట్? మా వచ్చే అమౌంట్ ఇక్కడ మన ఎక్స్పెక్టేషన్ 21,000. అందుకే మనం ఇయర్ ఎండింగ్ 21,000 రాసాం. పాలసీ క్యాన్సిల్ అవుతే ఎంత వస్తుంది? పాలసీ క్యాన్సిల్ అవ్వలేదు. క్యాన్సిల్ అవుతే ఎంత వస్తుంది? 21,000. బట్ ఇప్పుడు 31st January రోజు పాలసీ ఏమని చెప్పండి? క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. మరి పాలసీ క్యాన్సిల్ అవుతే ఆ పర్టికులర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మనకి ఎంతో అంత అమౌంట్ ఇస్తుంది కదా. 21,000 అనేది ఎక్స్పెక్టేషన్. 21,000 అనేది ఎక్స్పెక్టేషన్. ఇప్పుడు మనకి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అనేది 21 కంటే ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు, 21 ఇవ్వచ్చు, 21 కంటే తక్కువ కూడా ఇవ్వచ్చు. సరే ఈ 21,000 ఏం చెప్పండి? బుక్ వాల్యూ కదా. మనం డిప్రిసియేషన్ చాప్టర్లో బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ 21,000 ఉంది. అసెట్ సేల్ చేస్తే 22 వచ్చింది. ప్రాఫిటా లాసా? మొత్తం 22 ప్రాఫిటా 1,000? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ బుక్ వాల్యూ 21 ఉంది అండ్ వీ రిసీవ్డ్ 15,000. ప్రాఫిటా లాసా? ఎంత? మొత్తం 15,000 లాసా? 6,000 లాస్. అంతేనా? మనం P&L అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అమౌంట్ ఏంటి? మొత్తం ఎంత వస్తుంది అంత ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా ప్రాఫిట్ లాసా? ప్రాఫిట్ లాస్. ఇప్పుడు 21,000 ఉంది అండ్ వీ రిసీవ్ 21,000. No profit, no loss. When there is no profit, no loss, don't give any effect to the partner's capital. Partner's capital effect ఇవ్వాల్సిన ఓన్లీ ప్రాఫిట్ లాసే కదా. ఇప్పుడు నీకు 21,000 వచ్చింది. యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. మనం ప్రీమియం పే చేసినప్పుడు ఏం రాస్తాం? అసెట్ పర్చేస్ అని రాస్తాం కదా. ఇప్పుడు పాలసీ క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు అసెట్ సేల్ అన్న రాయాలి. మరి అసెట్ సేల్ అంటే ఎంట్రీ ఏంటి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. అంతేనా? అసెట్ సేల్ ప్రైస్ ఇస్ ఆల్సో 21,000. సో బై బ్యాంక్ అకౌంట్ 21,000 అంటే ఎంట్రీ ఏం పర్సెంట్ చెప్పండి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. ఎప్పుడు ఇది? వెన్ వీ రిసీవ్డ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. అంతేనా? ఇంకో ఎంట్రీ అండి అక్కడ థర్డ్ వన్. అపాన్ receipt of amount from insurance company. మా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మనకి ఎప్పుడు అమౌంట్ ఇస్తారు చెప్పండి? వెన్ ద పాలసీ గాట్ క్యాన్సల్డ్ ఆర్ మెచ్యూర్డ్.
అంతేనా? ఇద్దరు క్యాన్సిలేషన్ అయినా, పాలసీ అమౌంట్ మెచ్యూరిటీ అయినా. ఎంట్రీ ఏం పర్సెంట్ చెప్పండి ఇక్కడ? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. మా అర్థమైంది అదే, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. మరి ఇక్కడ నోట్ చేసే అమౌంట్ ఎంత ఉండాలి చెప్పండి? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎంత అమౌంట్ అయితే ఇచ్చినా అంత అమౌంట్ రాయాలి. ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్లో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, మా ఎంట్రీ రాసారా? ఎంట్రీ ఏం చెప్పండి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. ఎంత అమౌంట్ రాస్తాం మనం? యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. మన ఎగ్జాంపుల్ ఎంత అమౌంట్? 21,000. ఇప్పుడు లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తే క్లోజ్ అయిపోద్ది కదా. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ 21,000 25,000 ఇచ్చారు. ప్రాఫిటా లాసా? ఎంత ప్రాఫిట్? ఇదే జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ కదా, ఒక మెషినరీ అకౌంట్ అనుకోండి. ఇక్కడ 25,000 అంటే 4,000 ప్రాఫిట్ అని చెప్పి 2 P&L రాస్తారు కదా. ఎంత రాస్తారు? 4,000. ఇప్పుడు 2 P&L కాదు, 2 పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ రాయాలి, అంతే కదా. ప్రాఫిట్ కదా. ఇంత మనం 5,000 ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్లో 1 రూపీ వచ్చిన ప్రాఫిట్ అని చెప్పి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ రాసామా లేదా చెప్పండి? ఇప్పుడు మరి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కదా రాయాల్సింది. 4,000 ప్రాఫిట్ కదా. ఎంట్రీ అని చెప్పండి, జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎప్పుడు? ప్రాఫిట్. అర్థమైందా? ప్రాఫిట్ ఆన్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. ప్రాఫిట్ ఆన్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. ఎంట్రీ చెప్పండి. ఈ లెజర్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఎంట్రీ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ షేర్ చేసావు, ఫుల్ అమౌంట్ షేర్ చేస్తారు. ఓన్లీ 4,000. ఓన్లీ 4,000. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎలా తెలుస్తామ్మా? అమౌంట్ రిసీవ్డ్ మైనస్ బుక్ వాల్యూ, అంతే కదా. మన బుక్స్లో ఎంత ఉంది వాల్యూ? 21,000. మనకి రిసీవ్ అయిన అమౌంట్ ఎంత? 25,000. సో 25,000 మైనస్ 21,000 ఈజ్ ఈక్వల్స్ 4,000. ఆ 4,000కి ఎంట్రీ అదే. రివర్స్ కేసు కూడా ఉండొచ్చు కదా, ఉండొచ్చా లేదా? మా ఎంట్రీ ఓకేనా? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, బై బ్యాంక్ ఓన్లీ 15,000 వచ్చింది. లాస్ అగైనా? ఎంత లాస్? మరి లాస్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, అంతే కదా. ఇప్పుడు గెయిన్ వచ్చిన 2 పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ రాసేవా లేదా? మరి ఇప్పుడు లాస్ వచ్చిన పార్ట్నర్స్ క్యాపిటలే కదా. సో 2 పార్ట్నర్స్ బై పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఎంత? 6,000. ఎంట్రీ చెప్పండి. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. నోట్ చేయండి. 5th one, లాస్ ఆన్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. మా ప్రాఫిట్ వచ్చినా లాస్ వచ్చినా P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయొద్దు ఇక్కడ, ఎందుకంటే P&Lకి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి రావాలి. డైరెక్ట్గా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ రాస్తున్నాం. సో లాస్ ఆన్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. ఎంట్రీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. క్లియరా? మా ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వస్తుందంటే నీ బుక్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువగానే తక్కువగానే వస్తేనే. సేమ్ బుక్ వాల్యూకి వచ్చింది అనుకోండి, అసలు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రాఫిట్ వస్తే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అవుతుందా క్రెడిట్ అవుతుందా చెప్పండి? చెప్పండి. అదే లాస్ వస్తే ఇక్కడ ఏం వచ్చాము? బుక్ వాల్యూ మైనస్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. బుక్ వాల్యూ మైనస్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. మధ్యలో కొంచెం డిబేట్ అని ఏం అర్థం కదని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను.
ఓకేనా, మొత్తం పార్ట్నర్షిప్ కాదు, మొత్తం అకౌంట్స్లో టఫెస్ట్ టాపిక్ యాక్చువల్గా. మీకు అలా అనిపించట్లేదు కదా? ఫస్ట్, అపాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఎంట్రీ చెప్పండి. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. నువ్వు ఎంత ప్రీమియం పే చేస్తే అంత అసెట్ పర్చేస్ చేసినట్టు అకౌంట్ చేయాలి. నెంబర్ 2, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ బుక్ వాల్యూకి సరెండర్ వాల్యూకి డిఫరెన్స్ లాసే కదా. మనం పే చేసిన మొత్తం అమౌంట్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయం, బుక్ వాల్యూ అండ్ సరెండర్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, అంతేనా? ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. మరి పాలసీ మెచ్యూర్ అయినా క్యాన్సిల్ విల్ గెట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. ఎంత అమౌంట్ వస్తే అంత అమౌంట్గా ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్ట్రా వచ్చిందా జేఎల్పి టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, లేదు తక్కువ వచ్చిందా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ టు జేఎల్పి. లాస్ వస్తే ఏం చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో డెబిట్ షేర్ రాయాలి. గెయిన్ వస్తే ఏం చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో క్రెడిట్ షేర్ రాయాలి. ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయట్లేదు మనం ఇప్పుడు, బట్ క్వశ్చన్ చూడండి. మా బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉండేటి బుక్ వాల్యూసే కదా, చెప్పండి. మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎంత వాల్యూ ఉంది? 20,000. నౌ జస్ట్ నేను అండర్లైన్ చేసింది మాత్రం చదవండి. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ వాజ్ టేకెన్ ఆన్ 1st January 2016 ఫర్ 1 lakh. ఆ 1 lakh ఏంటమ్మా? పాలసీ అమౌంట్, సమ్ అష్యూర్డ్. అండ్ ఈచ్ సరెండర్ వాల్యూ యాజ్ ఆన్ 31st December 21 వాజ్ 25,000. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మీరు ఒకవేళ పాలసీ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎంత అమౌంట్ రావచ్చు? 25,000. నౌ ఆన్ 1st January 22 A వాంట్స్ టు రిటైర్, బి అండ్ సి అగ్రీ టు కంటిన్యూ. మరి ఏ రిటైర్ అవుతే పాలసీ క్యాన్సిల్ అవుద్దా, మెచ్యూర్ అవుద్దా? పాలసీ క్యాన్సిల్ అయితే విల్ రిసీవ్ సరెండర్ వాల్యూ. ఈరోజు మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎంత వాల్యూ ఉంది? 20,000. మనకి ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది? 25,000. ఎక్కువ వచ్చిందా తక్కువ వచ్చిందా? ఎంత ఎక్కువ వచ్చింది? గెయినా లాసా? మరి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అవ్వాలా క్రెడిట్ అవ్వాలి? ఎంత క్రెడిట్ అవ్వాలి? సమझे? అయిపోయింది. ఆ ప్రాబ్లంలో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోయింది. ఏదో చెప్పారు సార్, మాతో చెప్పించారు సార్, అంతేనా? అర్థమవుతుందా? ప్రాపర్గా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కానీ చాలా అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇది. ఎవ్వరూ చెప్పరు, మీరు ఎక్కడైనా ఎత్తుక్కోండి. ఇంత టైం అసలు స్పెండ్ చేయరు. ఇలా వస్తే ఇలా రాయండి అమ్మా, ఇలా వస్తే ఇలా రాయండి అమ్మా, అయిపోయిందమ్మా పాస్ అమ్మా అంటారు. అదే. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రాబ్లం 5 చేద్దాం. ఓకే. Problem number 7. Solution. Red, white and black sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Same story. They took out the policy in 2018 for 50,000. ఇది కూడా సేమే. And the premium of 3,000 being paid annually on 10th June. ఇది కూడా సేమే. Surrender value of the policy on 31st December of various years. 2018 nil. అయ్యయ్యో, 2018లో క్యాన్సిల్ చేస్తే 1 రూపీ కూడా రాదంట. అంటే నువ్వు పే చేసే మొత్తం P&Lకి వెళ్ళిపోద్ది. ఎందుకంటే మనం ఏం చేస్తాం, పే చేసే అమౌంట్ని డిఫరెన్స్ని P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కదా. ఇక్కడ సరెండర్ వాల్యూ 0 అంటే బ్యాలెన్స్ కట్ డౌన్ 0 రాయాలి. అప్పుడు మొత్తం P&Lకే ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది కదా. బట్ 2019లో ఎంత? 900. 2020లో 2,000. 21లో 3,000. బ్లాక్ రిటైర్ ఆన్ 15th April అయిపోయింది, కథం క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఎందుకమ్మా? రిటైర్ అయ్యాడు కదా. ప్రిపేర్ లెజర్ అకౌంట్స్ అజ్యూమింగ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ ఈస్ మెయింటైన్ ఆన్ సరెండర్ వాల్యూ బేసిస్. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మెయింటైన్ చేయండి అమ్మా జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్, బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ సరెండర్ వాల్యూ రాయండి అమ్మా అని. అసెట్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయండి, క్లోజింగ్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ రాసిన ప్రతిసారి సరెండర్ వాల్యూ రాయండి అని. డిఫరెన్స్ ఏదైనా ఉంటే P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు చెప్పినట్టే యాస్టిస్గా చేయాలి మనం ఇప్పుడు. ఓకేనా? స్టార్ట్. Only two ledgers. Okay. One is joint life policy account, other one is P&L account.
ఫస్ట్ పిఎన్ అకౌంట్ అని రాయండి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. Second one is joint life policy account. First P&L account, second one is joint life policy. Because first joint life policy రాసే స్పేస్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తారు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. బికాస్ ఇక్కడ మనం బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తాం ఇక్కడ, ఎందుకంటే అసెట్ కదా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ అకౌంట్ నేమ్ ఇస్ P&L account, second one name is joint life policy account. Tell me first transaction date. 10th June 2018. Now on 10th June 2018, when we paid premium entry, joint life policy account debit to bank account. ఎంత పే చేసాము? చాలా కష్టపడ్డాం, 3000 పే చేసాం. అంతేనా? అసెట్ అకౌంట్ కదా, ఇయర్ ఎండ్కి ఏం చేయాలి? P&L ట్రాన్సాక్షన్ బ్యాలెన్సా? బ్యాలెన్స్. అండ్ మనకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారంగా, ఇప్పటివరకు నేను మీకు ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ ప్రకారంగా బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాసేటప్పుడు ఎంత రాయాలి? సరెండర్ వాల్యూ ఎంత ఉంటే అంత రాయాలి. అంతేనా? 3000 ఎప్పుడమ్మా బ్యాలెన్సింగ్? 31st December కదా. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, సరెండర్ వాల్యూ ఎంత? 0. అంటే ఇక్కడ ఏం రాయద్దు. బట్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ఎంట్రీ ఫర్ దట్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. చెప్పండి సార్. 117 170 170. సో బై P&L 3000. ఏమైనా డౌటా? మరి P&L లేకుండా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి కదా. ఎప్పుడమ్మా? 31st December ఏనా? సో 31st December 2018 టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్రీమియం కాదు, జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. ఎంత? 3000. ఇక్కడికి P&L అయిపోయింది ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది కదా. ఏదైనా బ్యాలెన్స్ ఉందా? ఏ బ్యాలెన్స్ లేదు కదా. ఒకవేళ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఏం చేయాలమ్మా? 1st January 2019 టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 0. ఒకవేళ బ్యాలెన్స్ ఉంటే అది రాయాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ 10th June 2019. టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అంతేనా? చెప్పండి. టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత? 3000 కరెక్టేనా? 3000. మరి ఇయర్ ఎండింగ్కి యాజ్ ఇట్ ఈస్ అసెట్ అకౌంట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలా, క్లోజ్ చేయాలా? క్యారీ ఫార్వర్డ్. అయితే క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసినప్పుడు మనకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారంగా 31st December 2019కి బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాసేటప్పుడు ఎంత అమౌంట్ రాయాలి? ఆ ఇయర్కి ఉన్న సరెండర్ వాల్యూ కదా. ఎంత అది? 900. మ్యాచ్ అయిందా? ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? అండ్ దాట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. హౌ మచ్? 2100. క్లియరా? మరి P&L రాయాలి కదా అది. సో P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ యాజ్ ఆన్ 31st December 2019 టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ 2100. క్లియరా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్
1st January 2020. Is there any opening balance? Yes. So 2 balance brought down. How much? 900. మరి మళ్ళీ ఆ ఇయర్లో ప్రీమియం పే చేసామా లేదా? ఎంత? 3000. 10th June 2022 bank account. How much? 3000. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ చేయాలి కదా. అయితే బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు మనకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారంగా నువ్వు నోట్ చేసే అమౌంట్ ఏంటమ్మా? సరెండర్ వాల్యూ. మరి 31st December 2020కి సరెండర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ 2000 రూపీస్ ఉంది. డిఫరెన్స్ ఆ 1900 ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? P&L. ఎవ్రీ టైం P&L రాసేది బ్యాలెన్స్ ఏం ఫిగర్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కాదు. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ముందు ఫిక్స్ అయ్యి ఆ తర్వాత P&L రాస్తున్నాం మనం, అంతేనా? సో P&L అకౌంట్ మన డెబిట్ సైడ్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి కదా. ఎంత? 1900. అక్కడికి 3rd year P&L కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ First January 21, 2 balance brought down. How much? 2000. అంతేనా? మళ్ళీ 10th June 21 ప్రీమియం పే చేశారు కదా. శివ పే చేశారా ప్రీమియం? ఎంత? 3000. సో 2 బ్యాంక్ అకౌంట్ 3000. మరి ఇయర్ ఎండింగ్కి క్లోజ్ చేయాలా, క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలా? క్యారీ ఫార్వర్డ్. క్యారీ ఫార్వర్డ్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాయాలి కదా. ఎంతమ్మా? 3600. డిఫరెన్స్ ఎంత? 1400. And that should be transferred to P&L. క్లియర్? మరి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి కదా. ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయారా? చెప్పండి. నో. సో 1400 P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. మా ఎవ్రీ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్కి దానికి డిఫరెన్స్ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. P&L డెబిట్ షేర్ రాస్తాం, అంతే. సేమ్ ప్రాసెస్. First January 22, 2 balance brought down. How much? 3600. మరి 22లో ప్రీమియం ఏమైనా పే చేసామా? పాలసీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మరి పాలసీ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది? 3600 కదా. ఎంట్రీ ఫర్ యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. ఇప్పుడు మన దగ్గర పాలసీ అమౌంట్లో ఎంత ఉంది ఇక్కడ అకౌంట్లో? 3600. మనకు వచ్చిన అమౌంట్ ఎంత? 3600. నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. ఎంట్రీ ఫర్ ద 3600, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా? 15th April 22. బాయ్. బ్యాంక్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత? అయిపోయి. నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ కదా. ఒకవేళ 4000 వస్తే ప్రాఫిట్ ఎంత?
అప్పుడు డెబిట్ సైడ్ 2 పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అని రాయాలి. అదే ఒకవేళ 3,000 వస్తే ఎంత లాస్? సూపర్, 600 లాస్. అప్పుడు బై పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అని రాయాలి. ఓకేనా? ఇది అసెట్ మెథడ్. ఇంకో మెథడ్ ఉంది, అసెట్ అండ్ రిజర్వ్ మెథడ్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, వెరీ వెరీ సింపుల్, నిజంగా ప్రామిస్. ప్రాబ్లమ్ 7 ఓకే కదా? నెక్స్ట్ మెథడ్ నెంబర్ 2 ఏంటమ్మా? మెథడ్ నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్. నో మెథడ్ నెంబర్ 3. సూపర్, అసలు మీరు అసలు మామూలు వాళ్ళు కాదు. చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతేనా అనుకుంటున్నారు అట్లా? నేను కూడా అంతే, చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరి మాట వినేవాడిని కాదు అస్సలు. దారుణం. ఏదో బై గాడ్ గ్రేస్ ఇట్లా వచ్చేసాను. కానీ అసెట్ అండ్ రిజర్వ్ మెథడ్, అసెట్ అండ్ రిజర్వ్ మెథడ్. మా అసెట్ అండ్ రిజర్వ్ మెథడ్లో వాట్ ఎవర్ వీ డిస్కస్ అండర్ అసెట్ మెథడ్, సేమ్ డిస్కషన్ అప్లికబుల్ హియర్ ఆల్సో. అక్కడ మనం 5 ఎంట్రీస్ వస్తాం కదా, మర్చిపోయాను నేను. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏంటి? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సెకండ్ కూడా మర్చిపోయా యాక్చువల్గా. ఏంటది? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. థర్డ్ అస్సలు గుర్తు రావట్లే. ఏంటది? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. ఫోర్త్ నాకంటే ఎక్కువ మీకే గుర్తు. ఏంటది? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఫిఫ్త్ అయితే నాకు గుర్తుంది. ఏంటది? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. నౌ అండర్ థర్డ్ మెథడ్ మీకు రాదు, బట్ నాకు వచ్చు. అది నేను నేర్పిస్తే ఇప్పుడు 5 ఎంట్రీస్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్, 1 ఎక్స్ట్రా ఎంట్రీ. సరే, ఇది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి చెప్పండి? బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్, లయబిలిటీ సైడ్ దీని స్టోరీ ఏంటో అయిపోయింది 5 ఎంట్రీస్లో. ఇప్పుడు దీని స్టోరీ చూడాలి. ఏం లేదు దాని స్టోరీ. తీసుకెళ్ళి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ సైడ్ పడేయండి. నార్మల్ జనరలిజం ఏం చేస్తాను చెప్పండి? విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, రైట్? రూల్ ఏంటంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో రూల్ వినండి. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అసెట్ ఉండకపోతే రిజర్వ్ కూడా ఉండద్దు. అది జస్ట్ 1 మెథడ్. దాని గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ ఉంటే అది కూడా ఉంటుంది. బ్యాలెన్స్ షీట్లో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ లేకపోతే అది కూడా ఉండద్దు. మనం ఈ 5 ఎంట్రీస్ పాస్ చేసాం అనుకోండి, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోద్ది, 0 అయిపోద్ది. మరి అప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లో రిజర్వ్ కూడా ఉండకూడదు కదా. రిజర్వ్ క్లోజ్ చేయాలి. మా రిజర్వ్ ఎలా క్రియేట్ అయి ఉంటుంది చెప్పండి? స్టార్టింగ్లో 8th ఎంట్రీ పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ టు రిజర్వ్ రాసి ఉంటాం కదా. అది ఎవరిది? పార్ట్నర్సే కదా. మర్చిపోయారా? టాపిక్ నెంబర్ 3, ఎంట్రీ నెంబర్ 8, పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ టు రిజర్వ్. ఇప్పుడు ఆ రిజర్వ్ తీసుకెళ్ళి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో పడేయాలి. నౌ ఎంట్రీ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ జేఎల్పి రిజర్వ్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. జేఎల్పి రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సాయిరామ్. 5 ఎంట్రీస్. సేమ్ యాజ్ అసెట్ మెథడ్. సేమ్ రాసేయండి, ఇలాగే రాసేయండి, ఏం కాదు. మీ గురించి ఆలోచించే ఇలా చెప్తున్నా. ఎప్పుడైనా ఆలోచించకుండా ఉన్నానా? పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు మొత్తం మీ ఆలోచనే. నైట్ పడుకోవాలి కదా మరి. సో 5 ఎంట్రీస్ సేమ్ యాజ్ అసెట్ మెథడ్ ప్లస్ 1 more journal entry, that is for transfer of JLP reserve to partners capital. Entry ఏంటమ్మా? JLP reserve account debit to partners capital account. In a old profit sharing ratio,
ಸರಿನಾ? ಸರಿ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಯಿತು ಸರ್. ಯಪ್ಪ, ಅಬ್ಬಾ ನಟ್. ఏంటమ్మా? జేఎల్పి చెప్పండి. జేఎల్పి రిజర్వ్. అబ్బో, ఇప్పుడు కరెక్ట్. అప్పా, బెంకియే వెళ్ళప్ప. ఫైరే లేదు కదా మీకు? ఉందా? జేఎల్పి రిజర్వ్ అకౌంట్ పెట్టు, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. జేఎల్పి రిజర్వ్ అకౌంట్ పెట్టు, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అర్థమైందా? అది జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. అయితే సపరేట్ లైఫ్ పాలసీ కూడా ఉండొచ్చు. దానికి ఇంత హడావిడి అవసరం లేదు. అకౌంటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. మా సపరేట్ లైఫ్ పాలసీ అంటే పార్ట్నర్ ఏ, పార్ట్నర్ బి, పార్ట్నర్ సి, 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా. ఇండివిజువల్ పాలసీస్ ఉంటాయి. ఇండివిజువల్గా ప్రీమియం పే చేస్తారు. సేమ్ అకౌంటింగ్. ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్, ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్. అసెట్ మెథడ్ అయితే జేఎల్పి టు బ్యాంక్, లైక్ లైఫ్ పాలసీ టు బ్యాంక్. ఏ మెథడ్ అమ్మా? అసెట్ మెథడ్ అయితే. అయ్యో ఏమైంది? నథింగ్. సరే చూడండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మా ఏబిసి 3 మెంబర్స్ లైఫ్ మీద తీసుకున్నాం. నౌ లెట్స్ టేక్ సి యాజ్ అ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్. వద్దులే, ఇందాకే పోయింది కదా. ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ అ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్, బి అండ్ సి కంటిన్యూ ద బిజినెస్. ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏబిసిలో ఏ ఎక్స్పైర్ అయిపోతే పాలసీ ఎవరిది మెచ్యూర్ అవ్వాలి? ఓన్లీ ఏ. బట్ ఇక్కడ 3 మెంబర్స్ది క్యాన్సిల్ అవుతాయి. క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత వచ్చిన అమౌంట్ 3 మెంబర్స్కి. ఇప్పుడు ఏ పాలసీ నుంచి వచ్చే అమౌంట్ ఓన్లీ ఏ కన్నట్టు ఉండదు, అందరికీ అప్లికబుల్. ఏం చెప్పారు సార్? ఓకే, separate life policy. Partner names S, P and R. Partner S, partner P and partner R. 3 members of the partners, right? My everyone policy amount is 1 lakh, 2 lakhs and 3 lakhs. 1 lakh, 2 lakhs and 3 lakhs. Their profit sharing ratio is 3:1:1. Now ఇఫ్ రానా రిటైర్స్, మరి రానా అనే పర్సన్ రిటైర్ అయ్యాడంట. మరి రానా అనే పర్సన్ రిటైర్ అయితే అందరి పాలసీలు క్యాన్సిల్ అవ్వాలి, ఓన్లీ రానా కాదు. అందరి పాలసీలు క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. మరి అందరి పాలసీలు క్యాన్సిల్ అయితే ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది? అందరిది సరెండర్ వాల్యూనే వస్తుంది. నౌ ఎస్ సరెండర్ వాల్యూ ఎంత? పి సరెండర్ వాల్యూ, ఆర్ సరెండర్ వాల్యూ. టెల్ మీ టోటల్ సరెండర్ వాల్యూ. అంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ విల్ రిసీవ్ 60,000. అండ్ ఆ 60,000 3 మెంబర్స్కి షేర్ చేయాలి. 3 పాలసీస్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. సపరేట్ పాలసీ కదా, ఎవరు రిటైర్ అయితే వాళ్ళ పాలసీ క్యాన్సిల్ అవుద్ది అనేది ప్రెజంప్షన్ లేదు. బేసిక్గా ఇది సపరేట్ పాలసీ అని ట్యాక్స్ లైక్ ఏ జాయింట్. కాకపోతే ఇండివిజువల్గా ప్రీమియం పే చేస్తాం. ఒక్క పాలసీ క్యాన్సిల్ అయితే అన్ని పాలసీస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్నర్ ఆర్ ఎక్స్పైర్డ్. ఇప్పుడు ఆర్ పాలసీ నుంచి పాలసీ అమౌంట్ వస్తుంది, ఎస్ అండ్ పి నుంచి సరెండర్ వాల్యూ వస్తుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎస్, పి అండ్ ఆర్ ఉన్నారు కదా. ఇక్కడ ఆర్ అనే పర్సన్ రిటైర్ అయ్యాడమ్మా. దెన్ విల్ గెట్ సరెండర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎస్, సరెండర్ వాల్యూ ఆఫ్ పి, సరెండర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్. టోటల్ ఎంత వచ్చింది? 10,000 ప్లస్ 20,000 ప్లస్ 30,000 ఎంత? 60,000. ఆ 60,000 ఎస్, పి అండ్ ఆర్కి బేస్డ్ ఆన్ 3:1:1లో షేర్ చేయాలి. నౌ ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఆర్ ఎక్స్పైర్డ్, పాపం
కనబడట్లే. ఆర్ ఎక్స్పైర్డ్ ఉన్నాడా? లేడు కదా. ఇప్పుడు ఆర్ అనే పర్సన్ ఎక్స్పైర్ అవుతే విల్ గెట్ పాలసీ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆర్ ప్లస్ సరెండర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ పి. అంటే ఎంటైర్ ఫర్మ్కి ఎంత వస్తుంది? 3 lakhs ప్లస్ 20,000 ప్లస్ 10,000, 3,30,000. And that 3,30,000 will be divided among all the partners based on 3:1:1. అర్థమైందా? అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు, జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఓకేనా? నౌ కమ్ టు ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. చాలా చెప్పానా? 20 minutes ఉంది. We'll do one thing, I'll explain it. చెప్పేసేనా? షూర్? పక్కా? చలో, వీ హ్యావ్ 19 minutes ఆఫ్ టైం. చలో స్టార్ట్. ఏం అడిగారు చూడండి. గివ్ నెసెసరీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ టు గివ్ ద ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్. ఓన్లీ ఎంట్రీస్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ మీరు చేయండి. చేయొచ్చు కదా? క్వశ్చన్ చదువుతాం, ఆ తర్వాత మనకు అర్థమవుద్ది అది ఈ టైంలో అవ్వదు అని. అప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్కి డిస్కస్ చేద్దాం. A, B and C are in partnership. అందుకే కదా ఇక్కడికి వచ్చింది. షేరింగ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 5:3:2. The balance sheet of the firm as on 31st December 2021 was as follows. Capital of A 50,000, 40,000, 30,000, and there is a bank loan 40,000. Trade payable 30,000. Asset side, sundry fixed assets 80,000, inventories 50,000, trade receivable 30,000, joint life policy 20,000, bank 10,000. ఇది ఒక్కటి లేకపోతే ఈ క్లాస్ ఉండేది కాదు అసలు. తీసేద్దామా? సో చూడండి, ఆన్ 1st January 2022 A wants to retire. That means policy should cancel. And B and C agree to continue at 2:1. Old ratio ఎంత 5:3:2. New ratio ఎంత 2:1. Joint life policy was taken on 1st January 2016 for rupees 1 lakh. దాంతో సంబంధం లేదు మనకి ఇంకా, because the policy got cancelled. పాలసీ ఏమైందమ్మా? క్యాన్సల్. అండ్ ఇట్ సరెండర్ వాల్యూ యాజ్ ఆన్ 31st December 2021 was 25,000. That means we'll receive 25,000 from insurance company. Entry for the 25,000. Bank account debit to joint life policy account. మన బుక్స్లో ఎంత ఉంది? 20,000. But we received 25,000. Extra received 5,000. Entry for that 5,000. Joint life policy account debit to partners capital account. Super sir. Now for the purpose of A's retirement, goodwill was raised for 1 lakh. అంటే value of goodwill is 1 lakh. Goodwill value is 1 lakh. Sundry fixed assets were revalued for 1,10,000. ఎంత ఇంక్రీస్ అని చెప్పండి? 80,000 నుంచి 1,10,000 వచ్చింది. 30,000 ఇంక్రీస్ అయింది కదా? I need entry for that. Sundry fixed asset account debit to revaluation. బట్ ఈ బట్ వచ్చిందంటే ఏదో అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందని. బట్ B and C did not prefer to show such increase in assets in the balance sheet. Memorandum revaluation. ఒక్కటే అసెట్ రీవాల్యూ అయింది, అది కూడా వద్దంట. మెమోరాండం రివాల్యుయేషన్ అంటే తెలుసు కదా. ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, you'll get profit, share among A, B, C. And then decrease చేయాలి, you'll get loss. Now share among only B and C. Because A రిటైర్ అయిపోతున్నాడు కదా. సో ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అడ్జస్ట్ చేసి ఒకటే ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. మీకు గుర్తుందా, మనం మెమోరాండం చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎంట్రీ రాసాం, సపరేట్ ఎంట్రీ రాసాం, మళ్ళీ కంబైన్ చేసి ఒక ఎంట్రీ రాసాం. మర్చిపోయారా? మర్చిపోతే అది చూడండి ఒకసారి. కంబైన్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ తీసుకుంటున్నాం, ఆ ఎఫెక్ట్ తీసుకోవాలి. నౌ ఆల్సో దే అగ్రీ టు బ్రింగ్ నెసెసరీ క్యాష్ టు డిశ్చార్జ్ 50% ఆఫ్ ద ఏస్ క్లెయిమ్. మనం అప్పుడు క్వశ్చన్లో 100% ఆఫ్ క్లెయిమ్ డిశ్చార్జ్ చేయాలి, బట్ ఇప్పుడు ఓన్లీ 50% ఆఫ్ ఏస్ క్లెయిమ్. ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ఆల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏస్ ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ అవుట్ చేసిన దాంట్లో 50% ఇప్పుడు పే చేయాలంట. అండ్ టు మేక్ ద బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 25,000. ఇక్కడ 10,000 ఉంది కదా,
Closing bank balance should be 25,000. And to make their capital proportionate. మనం అప్పుడు చాలా హడావిడి చేసింది ఆల్టర్నేటివ్ అని చెప్పి బ్యాలెన్స్ షీట్ నుంచి వచ్చాం కదా. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ నుంచి వచ్చేద్దాం రివర్స్ అప్రోచ్లో, అంతే కదా. ప్రిపేర్ నెసరీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అండ్ గివ్ ఎఫెక్ట్ టు ద పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే అవ్వదు, ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. బట్ మీకైతే రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో అర్థమైంది కదా. ఆగండి అయ్యో, పార్ట్నర్ ఏ క్యాపిటల్లో 50% పే చేస్తాం. క్లోజింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 25,000 ఉండాలి. క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ప్రపోర్షనేట్గా ఉండాలి. ఇది అప్రోచ్. ఇన్ కేస్ ఎవరైనా సాల్వ్ చేయాలనుకుంటే సాల్వ్ చేసుకొని వచ్చేయండి, ఓకేనా. ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోద్ది. అండ్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. 2 classes అయిపోద్ది. దెన్ విల్ డిస్కస్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్. బాగుంటుంది. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసిన ఏంటమ్మా, అకౌంటింగ్ ఫర్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. టోటల్ ఎన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి చెప్పండి? 3 methods. మెథడ్ 1 ఎక్స్పెన్స్ మెథడ్, మెథడ్ నెంబర్ 2 అసెట్ మెథడ్, మెథడ్ నెంబర్ 3 అసెట్ అండ్ రిజర్వ్ మెథడ్. మా అసెట్ అండ్ రిజర్వ్ మెథడ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ జేఎల్పి రిజర్వ్ మెథడ్. ఏమనాలి? జేఎల్పి రిజర్వ్ మెథడ్. అక్కడ నోట్ చేసుకోండి. అసెట్ అండ్ రిజర్వ్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ జేఎల్పి రిజర్వ్ మెథడ్. ఓకే, సెకండ్ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి చెప్పండి? అసెట్ మెథడ్ కదా. అసెట్ మెథడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సరెండర్ వాల్యూ మెథడ్. అసెట్ మెథడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సరెండర్ వాల్యూ మెథడ్. ఓకేనా. మా పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో పాలసీ అనేది ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ అవుతుంది చెప్పండి? పాలసీ ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ అవుద్ది? whenever there is a change in the number of partners. న్యూ పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయినా, ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ రిటైర్ అయినా, పార్ట్నర్షిప్లో ఉన్న పాలసీ ఏదైతే ఉందో అది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మరి వెన్ పాలసీ గెట్ క్యాన్సల్డ్ విల్ రిసీవ్ మెచ్యూరిటీ అమౌంటా, సరెండర్ వాల్యూ? సరెండర్ వాల్యూ, అంతేనా? సో సరెండర్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు బుక్ వాల్యూకి అండ్ సరెండర్ వాల్యూకి డిఫరెన్సే గెయిన్ ఆర్ లాస్ అవుతాయి. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, బుక్ వాల్యూ 20,000 ఉంది, బుక్ వాల్యూ 20,000 ఉంది. బట్ మనకి ఏదైతే రిసీవ్ అయిందో దట్ వాల్యూ ఇస్ 25,000. గెయిన్ ఆ లాసా? ఎంత గెయిన్? సో ఈ గెయిన్ ని పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ రాయాలా, క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలా? క్రెడిట్ సైడ్. గెయిన్ అంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కదా. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే డెబిట్ సైడ్ రాస్తే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, క్రెడిట్ సైడ్? క్రెడిట్ సైడ్. నెక్స్ట్ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, బుక్ వాల్యూ 20,000 బట్ వీ రిసీవ్డ్ 18,000. లాసా గెయినా? ఎంత లాస్? ఇప్పుడు ఈ 2,000 పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి ప్లస్ అవ్వాలా, మైనస్ అవ్వాలా? మైనస్ అవ్వాలి అంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడా, క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్. డెబిట్ సైడ్ కానీ క్రెడిట్ సైడ్ కానీ మనం నోట్ చేసే అమౌంట్ ఏమి ఉండాలమ్మా? టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఆర్ ఎల్స్ బై జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. అంతేనా? టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఆర్ బై జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. మార్నింగ్ కూడా ఇదే మైకా? ఓకే. Now see problem number 5. So problem 5 తర్వాత we'll start death of a partner. So A, B and C are in partnership sharing profits and losses at the ratio of 5:3:2. Sharing profits and losses at the ratio of 5:3:2. The balance sheet of the firm on 31st December 2021 was as follows. చూడమ్మా, క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ partner A, partner B, partner C, 50,000, 40,000 and 30,000. There is bank loan 40,000 and trade payable 30,000. Sundry fixed assets 80,000, inventories 50,000, trade receivable 30,000, joint life policy 20,000, bank account 10,000. But by seeing balance sheet, we have to decide whether partnership firm is following expense method, asset method, asset and reserve method, fix అవ్వాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏ మెథడ్ అది? అసెట్ మెథడ్. బికాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ దేర్ ఈస్ టర్మ్ కాల్డ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. లయబిలిటీ సైడ్ ఏమైనా ఉందా?
నో. మరి ఏం లేకపోతే అదేమొద్దాం, అసెట్ మెథడే కదా. నో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అసెట్ మెథడ్, పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్కి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి ఏదైతే అమౌంట్ వచ్చిందో, వచ్చిన అమౌంట్కి బ్యాలెన్స్ షీట్లో అమౌంట్కి డిఫరెన్సే గెయిన్ లాస్ అవుతాయి. ఎక్స్ట్రా వస్తే గెయిన్, తక్కువ వస్తే లాస్. నో ఆన్ 1st January 2022 ఏ వాంట్స్ టు రిటైర్ అంటే పాలసీ మెచ్యూర్ అవుద్దా, క్యాన్సిల్ అవుద్దా? పాలసీ క్యాన్సిల్ అయితే విల్ రిసీవ్ సమ్ అష్యూర్డా, సరెండర్ వాల్యూ. సో B and C agree to continue business at 2:1. So old ratio is 5:3:2. New ratio is 2:1. My retiring partner name is A, not C. Retiring partner name is A. జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. A, B, C అన్నప్పుడు లాస్ట్ పార్ట్నర్ రిటైర్ అవుతున్నాడు అనుకుంటారు. పార్ట్నర్ ఏ రిటైర్ అయ్యాడు, చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్, జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ వాజ్ టేకెన్ ఆన్ 1st January 2016 for rupees 1 lakh. But this 1 lakh is sum assured. And its surrender value as on 31st December 21 was 25,000. అంటే ఇప్పుడు పాలసీ క్యాన్సిలా మెచ్యూర్డా? ఆన్సర్. అంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ విల్ రిసీవ్ 1 lakh 25,000. 25,000. బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 20,000. రిసీవ్డ్ అమౌంట్ ఎంత? 25,000. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ వచ్చింది కదా. హౌ మచ్? ప్రాఫిటా లాసా? ఈ ప్రాఫిట్ని పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి మనం, అంతేనా? For the purpose of A's retirement, goodwill was raised for rupees 1 lakh. So value of goodwill is fixed at 1 lakh rupees. Sundry fixed assets was revalued for 1,10,000. My present book value ఎంత ఉందమ్మా? 80,000. Fair value 1,10,000. Increase or decrease? How much? So 30,000 increase అయింది. But B and C did not prefer to show such increase in assets in the balance sheet. And they don't want to show that increase in the asset in the balance sheet. In such a case, they'll make it as a memorandum revaluation. అంటే మొత్తం మెమరాండమ్ రివాల్యుయేషన్, ఇంక్రీజ్ అయిన అసెట్ని ఇంక్రీజ్ అయినట్టు డిక్రీజ్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ రివాల్యుయేషన్ అనుకోండి, గెయిన్ వచ్చిన లాస్ వచ్చిన ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. రివర్స్ రివాల్యుయేషన్ ఏమవుతాం, గెయిన్ వచ్చిన లాస్ వచ్చిన కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్స్ బేస్డ్ ఆన్ న్యూ రేషియో. Also they agree to bring necessary cash to discharge 50% of the A's claim. So total partner ఏకి ఏదైతే పే చేయాలి దాంట్లో 50% పే చేస్తారంట, బ్యాలెన్స్ 50% లోన్. And to make the bank balance as 25,000 to make their capital proportionate. At present bank balance 10,000 ఉంది, new bank balance should be 25,000, and after that their capital should be in a proportionate basis. అంటే 2:1 రేషియోలో ఉండాలి. So prepare necessary journal entries to give the effect in the capital accounts of the partners. So start working note number 1, gaining, sacrificing, find out చేద్దాం. So problem number చెప్పండి 5. Working note number 1. Change in profit sharing ratio. Change in profit sharing ratio. Okay, first old partners evaramma? Old partners A, B, C. 5:3:2 అంతేనా? అదే కదా ఓల్డ్ రేషియో. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ న్యూ పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా ఇక్కడ? B and C, and their ratio is 2:1. First, for partner A, old share in profit ఎంత? 5/10. New share in profit 0. 0నే కదా. So entire 5/10 is sacrificing. అంతేనా? Yes sir. Next, for partner B, old share in profits 3/10. కొంచెం గట్టి చెప్పాలి. ఓకే, 3/10. నెక్స్ట్ మైనస్ 2/3. ఎల్సిఎం చెప్పండి. 39 minus 20, that is equals to
11/30 అంతేనా? దట్ ఈస్ సాక్రిఫైసింగ్ గెయినింగ్. నెక్స్ట్ ఫర్ పార్ట్నర్ సి 2/10 minus 1/3 LCM 30, 6 minus 10, so 4/30 ఏంటమ్మది గెయినింగ్. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటూ 3/3 చేయాలి కదా, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 15/30 సాక్రిఫైసింగ్ గెయినింగ్. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరు? ఏ. గెయినింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరు? బి అండ్ సి. Now in case of retirement of a partner, goodwill adjustment entry ఏంటమ్మా? గెయినింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు నాకు దీనికి ఎంట్రీ చెప్పండి. B's capital account debit, C's capital account debit to A's capital account. B's capital account debit, C's capital account debit to A's capital account. మరి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ మనం 2 వేస్లో చేయొచ్చు. మనకి ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఉంది కదా, డైరెక్ట్గా షేర్ ఆఫ్ సాక్రిఫైసింగ్ షేర్ ఆఫ్ గెయిన్తో మల్టిప్లై చేసేయండి, సింపుల్గా అయిపోద్ది. సో ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఎంత? 1 lakh. సో బి గెయినింగ్ ఎంత? 11/30. హౌ మచ్? 36,667. 1 lakh ఇంటూ 4/30 అనా? చెప్పండి. 13,333 అంతే కదా, 33.333 వచ్చింది కదా. సో రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే నెక్స్ట్ నెంబరా సేమ్ నెంబరా? సేమ్ నెంబర్. 5 or above ఉంటే నెక్స్ట్ నెంబర్. ఓకేనా? చెప్పండి. నెక్స్ట్ 2 A's క్యాపిటల్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 1 lakh ఇంటూ 15/30 50,000. సో దట్ ఈస్ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ. అంతేనా? ఏమన్నా డౌటా? నో రైట్. నా ఇప్పుడు మనం రీవాల్యుయేషన్కి బై పాసింగ్ 1 single జర్నల్ ఎంట్రీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అడ్జస్ట్. ఒక్కటే ఎంట్రీ పాస్ చేసి మొత్తం మెమరాండం రివాల్యుయేషన్ అడ్జస్ట్ చేస్తా. సో ఫస్ట్ ఫర్ దట్ రఫ్లో మెమరాండం రివాల్యుయేషన్ లెడ్జర్ చేస్తా, చూడండి. సో మెమరాండం రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్, ఓన్లీ 1 అసెట్ కదా రీవాల్యూ అయింది. మా టోటల్ 6 pointsలో ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, గుడ్ విల్ అయిపోయింది, అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటి? రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబుల్. ఇక రీవాల్యూ అండ్ అసెట్ ఏంటి? ఓన్లీ 1 అసెట్, రైట్? ఏంటది? సన్రీ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఏంటా అసెట్? సన్రీ ఫిక్స్డ్ అసెట్. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ సన్రీ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఎంత? రీవాల్యూడ్ అమౌంట్ ఎంత? ఇంక్రీజా డిక్రీజా? హౌ మచ్ ఇంక్రీజ్? టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్. Sundry fixed asset account debit to revaluation account. So by sundry fixed asset account, how much? 30,000. చెప్పండి. ఇంకేదైనా రీవాల్యుయేషన్ ఉందా? నో. సో ఇప్పుడు మనం రీవాల్యుయేషన్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చేది ప్రాఫిటా లాసా? చెప్పండి. ఎంత ప్రాఫిట్? 30,000. అండ్ ఆ ప్రాఫిట్ ఎవరికమ్మా? ఏ, బి అండ్ సి in the ratio of 5:3:2. సో A's క్యాపిటల్ ఎంత? చెప్పండి. B's క్యాపిటల్ ఎంత? చెప్పండి. C's క్యాపిటల్ ఎంత? 6,000. మరి ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయడం వల్ల క్యాపిటల్ ప్లస్ అవుదా మైనస్ అవుదా? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ రీవాల్యుయేషన్ టు క్యాపిటల్ కదా. మరి ఇప్పుడు దీన్ని రివర్స్ రివాల్యుయేషన్ చేయాలా లేదా? సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మెమరాండం రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ టు
B's capital to C's capital. 15,000, 9,000, 6,000. And here it is 30,000. ఏమన్నా డౌటా? సో ఫస్ట్ మనం సన్రీ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం కదా, ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? డిక్రీజ్ చేయాలి. డిక్రీజ్ అనే డెబిట్ సైడేనా? సో టు సన్రీ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ హౌ మచ్? మరి ఇప్పుడు లాస్ అగైనా? లాస్. మరి లాస్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే షేర్ చేయాలి. మరి కంటిన్యూ అయ్యే పార్ట్నర్స్ ఎవరు? ఏ ఇంకా రిటైర్ అయిపోయాడు కదా. సో బై బీస్ క్యాపిటల్ అండ్ బై సీస్ క్యాపిటల్. అంతేనా? 2:1 రేషియో కదా. 20,000, 10,000. ఇక్కడ సరిపోయిందా? ఇప్పుడు నాకు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఎంట్రీ చెప్పండి. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 20,000. నెక్స్ట్ C's capital account debit how much? 10,000. 2. Memorandum revaluation account 30,000. ఇవి 2 ఎంట్రీస్. అండ్ ఇక్కడ కూడా 2 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి. సన్రీ ఫిక్స్డ్ అసెట్ టు రీవాల్యుయేషన్, రీవాల్యుయేషన్ టు సన్రీ ఫిక్స్డ్ అసెట్. సో అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అంతేనా? ఇప్పుడు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ రీవాల్యుయేషన్ ఉంది. మెమరాండం రీవాల్యుయేషన్ డెబిట్ క్యాన్సిల్, మెమరాండం రీవాల్యుయేషన్ క్రెడిట్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఉంది కదా. ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఏ. ఫస్ట్ ఎంట్రీ డెబిటా క్రెడిటా? సెకండ్ ఎంట్రీ ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు కదా. సో డైరెక్ట్గా మనం ఒక జనరల్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే ఇక్కడ 2 ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎంత? 15,000. అంతేనా? నా అబ్జర్వ్ బీస్ క్యాపిటల్. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో డెబిటా క్రెడిటా? హౌ మచ్? సెకండ్ ఎంట్రీలో డెబిటా క్రెడిటా? హౌ మచ్? 20,000 కదా. రెండిటి ఎఫెక్ట్ తీసుకుంటే ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది? డెబిటే కదా. ఎంత ఎక్కువ ఉంది? సో బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 11,000. కంబైన్ చేస్తున్నాం మనం. బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 11,000. నా అబ్జర్వ్ సీస్ క్యాపిటల్. సీస్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ ఎంత ఉంది? 6,000. అండ్ అగైన్ సీస్ క్యాపిటల్ డెబిట్ ఎంత ఉంది? నెట్ డిఫరెన్స్ ఎంత? ఎక్సెస్ డెబిటా ఎక్సెస్ క్రెడిటా? ఎక్సెస్ డెబిటే కదా. మరి ఇప్పుడు కంబైన్ ఎంట్రీ ప్రాసెస్ సీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిటే చేయాలి కదా. సో సీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్ చెప్పండి? 4,000. సో టోటల్ మెమరాండం రీవాల్యుయేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ మొత్తానికి ఒక్కటే జనరల్ ఎంట్రీ. ఏంటా ఎంట్రీ? బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ C's capital account debit to A's capital account. ఆ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. మెమరాండం రీవాల్యుయేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్. అంతేనా? ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది. అదే మర్చిపోతారు కదా. ఓకేనా? అక్కడ రిఫర్ లాస్ట్ పేజ్ అనే ఎంట్రీ పక్కన రాసి లాస్ట్ పేజ్లో ఇది రాసుకోండి. అంటే మనం మెయిన్ ఆన్సర్లో చేయాల్సిన అవసరం లేదు అదే. ఓకేనా? బట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మీరు ఎక్కడ రాసుకుంటారో రాసుకోండి. బట్ ఆ రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోండి అక్కడ ఆ ఎంట్రీ దగ్గర. త్వరగా రాయాలి. మీకు ఇచ్చే టైం 2 minutes. మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అమ్మా. కంప్లీటెడ్. సో మెమరాండం అడ్జస్ట్మెంట్ టోటల్ ఎంట్రీ ఏంటం? ఫాస్ట్గా బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ C's capital account debit to A's capital account. చేయొచ్చా మీకు? చేసేయండి.
నెక్స్ట్ మనం నోట్ చేశారా ఎంట్రీ? సో చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అయిపోయింది, గుడ్ విల్ అయిపోయింది, రీవాల్యుయేషన్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రిజర్వ్, అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి కదా, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. ఎనీ రిజర్వ్స్? క్వశ్చన్లో ఎక్కడ రిజర్వ్ ఉందా? నో. సో రిజర్వ్స్ ఏం లేదా. నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. అంటే ఈ క్వశ్చన్లో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఉందా లేదా? మరి పాలసీ క్యాన్సిల్ అయిందా, మెచ్యూర్ అయిందా? మరి పాలసీ క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు విల్ రిసీవ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, రైట్? అసెట్ మెథడా, అసెట్ అండ్ రిజర్వ్ మెథడా? అండర్ అసెట్ మెథడ్ వెన్ వి రిసీవ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్. ఎంత అమౌంట్ రిసీవ్ అవుద్ది చెప్పండి? 25,000. ఒక్క నిమిషం సార్. 25,000. అండ్ ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రాఫిటా లాసా? ఎందుకు ప్రాఫిట్ చెప్పండి? అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ బుక్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 20,000. రిసీవ్ అయిన అమౌంట్ ఎంత? ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంత? ఆ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, రైట్? వెన్ ద అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ బుక్ వాల్యూ, జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటి? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఎంట్రీ చెప్పండి? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, టు బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ టు సీస్ క్యాపిటల్. ఎంత? 5,000. సో టు ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, టు బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ టు సీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. 5:3:2 కదా. సో 2,500, 1,500, 1,000. క్లియరా? Hal. So bank account debit, joint life policy account, and then joint life policy account debit to A's capital account, to B's capital account, and to C's capital account. Old partners in old profit sharing ratio. Ayipinda. Next, last point, adjustment of capitals. Adjustment of capital. Make చూడండి. ఫస్ట్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్కి ఫుల్ అమౌంట్ పే చేస్తాం, 50%. రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరు చెప్పండి ఇక్కడ? సో ఏస్ క్యాపిటల్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 50,000. ఏస్ క్యాపిటల్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ 50,000. నెక్స్ట్ టోటల్ మనం 4 ఎంట్రీస్ రాసాం కదా. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ప్లస్సా మైనసా? ఎంత ప్లస్ చెప్పాలి ఆన్సర్? సెకండ్ ఎంట్రీ ప్లస్సా మైనసా? హౌ మచ్? ప్లస్ 15,000. థర్డ్ ఎంట్రీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా? ఫోర్త్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ ఉందా లేదా? ప్లస్సా మైనసా? హౌ మచ్? 2,000. టోటల్ చెప్పండి. సో 1,17,500 క్యాపిటల్ ఉంది. బట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ 1,17,500 వీఆర్ సెటిలింగ్ ఓన్లీ 50%. మరి బ్యాలెన్స్ 50% ఏమో నోట్ చేయాలి, లోన్. అంతేనా? ఎంట్రీ చెప్పండి. ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 1,00,000.
17,500. 1,17,500. Next, 2. Bank account 58,750. Next, 2. A's loan account. How much? 58,750. And then, but before passing this entry, B and C అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలి కదా, అవునా కదా? మనం డైరెక్ట్గా పేమెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం, వాళ్ళని అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చి ఎంట్రీ పాస్ చేసామా? ఒకసారి మీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూడండి, ఎంత ఉంది? 10,000 ఉంది. కానీ ఇక్కడ పేమెంట్ ఎంత ఉంది? 58,750. అంటే ఈ ఎంట్రీ కంటే ముందు ఇంకో ఎంట్రీ రాయాలి, అంతే కదా? మరి డైరెక్ట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం, బట్ పేమెంట్ చేసే ముందు మన దగ్గర బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి కదా. మరి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి అంటే కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే దే షుడ్ బ్రింగ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్, రైట్? ఇప్పుడు మనం అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ మనం రివర్స్ అప్రోచ్ వచ్చాం కదా, ఇప్పుడు మనం రివర్స్ అప్రోచ్లో చేద్దాం. రివర్స్ అప్రోచ్. సో ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఎక్కడ ఉంచండి, నెక్స్ట్ ఎంట్రీ దాని కింద రాసాను, పర్లేదు, ఏం కాదు, ప్రాబ్లం లేదు. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2, calculation of closing capital. Calculation of closing capital. మా క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీసే కదా క్యాపిటల్ వచ్చేది. చెప్పండి, టోటల్ అసెట్స్లోంచి ఎక్సెప్ట్ క్యాపిటల్ రిమైనింగ్ అని తీసేసి మనకి క్యాపిటల్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో క్వశ్చన్లో రీవాల్యుయేషన్ అయిందా, ఆర్ ఎల్స్ రివర్స్ రీవాల్యుయేషన్ అయిపోయి క్యాన్సిల్ అయిపోయిందా? రివర్స్ రీవాల్యుయేషన్ అయిపోయి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ మొత్తం సేమ్ అలాగే ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, అంతేనా? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ క్లోజింగ్ ఎంత ఉండాలని చెప్పారు? చెప్పండి. అంటే ఇక 10 ప్లేస్లో 25,000 ఉండాలి. మరి అప్పుడు ఈ 1,90,000 ఏమవుద్దమ్మా? చేంజ్ అవుద్ది కదా. 1,90,000కి ఒక 15,000 యాడ్ చేస్తే సరిపోద్దా? అంతేనా? మరి ఇది 10,000 కాస్త 25 అవ్వాలి అన్నారు, అంటే ఎంత యాడ్ చేయాలి? 15,000, అంతేనా? సో నోట్ చేయండి, అసెట్స్ యాజ్ పర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. హౌ మచ్? 1,90,000. బట్ రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో 1,90,000 ఉంటుందా? ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? ఇంకో 15,000 ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది కదా. సో యాడ్ అడిషనల్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. ఎంత యాడ్ చేయాలమ్మా? క్వశ్చన్లో క్లోజింగ్ షుడ్ బి 25 అన్నారు, నువ్వు మొత్తం 25 యాడ్ చేయకూడదు, బికాస్ ఆఫ్ 1,90,000లో 10,000 ఆల్రెడీ ఉంది బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎంత కావాలి? 15,000. ఎంత అయితే 2,05,000 అన్నా? ఏమన్నా డౌటా? చెప్పండి, ఏదైనా డౌట్ ఉందంటే మళ్ళీ చెప్తా. ప్రజెంట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏదైతే సేమ్ యాస్టిస్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది, బికాస్ ఇది మెమరాండమ్ రీవాల్యుయేషన్, ఏది చేంజ్ అవుతుంది బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ తప్ప. అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ క్లోజింగ్ 25,000 ఉండాలి అని చెప్పి అక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. ఆల్రెడీ ఎంత ఉంది? 10,000. ఇప్పుడు రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అది 25 అవ్వాలంటే టోటల్ అసెట్స్ ఎంత ఇంక్రీస్ అవుతుంది? 15,000. సో దట్స్ వై 2,05,000. ఇప్పుడు దీంట్లో నువ్వు ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా? లయబిలిటీస్ అదర్ దెన్ క్యాపిటల్. నీకు కావాల్సిన క్యాపిటలే కదా. నార్మల్గా మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ వేసి డిఫరెన్స్ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ అని రాస్తాం. అక్కడ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టోటల్ అసెట్స్లో ఉంచి తెలిసిన లయబిలిటీస్ అన్ని మైనస్ చేస్తాం, దెన్ యుల్ గెట్ క్యాపిటల్, రైట్? సో మనకు తెలిసిన లయబిలిటీస్ కావాలి ఇప్పుడు మనకి, అవి ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్ చేయాలి కదా. సో ఫస్ట్ మనకు తెలిసిన లయబిలిటీస్ చెప్పండి. అక్కడ లయబిలిటీ గివెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏమున్నాయి లయబిలిటీస్? బ్యాంక్ లోన్. అదేమైనా చేంజ్ అవుతుందా? సో సేమ్ ఉంటుంది కదా. అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ లోన్ ఎంత? 40,000. నెక్స్ట్ లయబిలిటీ ఏంటి? ట్రేడ్ పేయబుల్స్. హౌ మచ్? ట్రేడ్ పేయబుల్ 30,000. ఇంకేమో లయబిలిటీస్ ఉన్నాయా? ఎస్, దేర్ ఈస్ అ లయబిలిటీ, దట్ ఈస్ ఏస్ లోన్. మనం రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏవైతే లయబిలిటీస్ రాస్తాం అవి నోట్ చేస్తాం.
A's loan. How much? 58,750. Total other than capital remaining liabilities అని చెప్పండి. 1,28,750. Now tell me closing capital. 76,250. అందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? మా 76,250 ఏంటమ్మా? బి అండ్ సి కంబైన్డ్ షేర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, అంతేనా? బట్ టోటల్ కంబైన్డ్గా 76,250 ఉండాలంటే దాట్ షుడ్ బి ఇన్ ప్రపోర్షనెట్ అన్నారు కదా. ఏ రేషియోలో ఉండాలి? 2:1. నౌ బీస్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉండాలి చెప్పండి నాకు. 76,250 into 2/3. How much? 50,833. Andena. Next. C's closing capital. Calculation. 76,250 into 1/3. How much? ఇది మన క్లోజింగ్ రావాల్సిన ఆన్సర్, అంతేనా? చెప్పండి. అందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో, రైట్? నో. సరే, అట్ ప్రెసెంట్ బీస్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పండి నాకు. మా ప్రెసెంట్ బీస్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత చెప్పండి? 40,000. ఫస్ట్ ఎంట్రీ నుంచి క్రెడిట్ అయితే ప్లస్, డెబిట్ అయితే మైనస్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ప్లస్ మైనస్? హౌ మచ్? 36,667. సెకండ్ ఎంట్రీ ప్లస్ మైనస్? హౌ మచ్? 11,000. థర్డ్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ ఉందా? ఫోర్త్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ ఉందా? ప్లస్ మైనస్? ప్లస్. హౌ మచ్? ఇప్పుడు ఓవరాల్గా చెప్పండి ఎంత ఉంది? మైనస్. సో 6,167 నెగిటివ్లో ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఒక నెంబర్, ఒక అమౌంట్ యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసిన తర్వాత 50,833 అవ్వాలి, అది అంతే కదా. క్లోజింగ్ షుడ్ బి 50,833 పాజిటివే కదా. బట్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఎంత ఉందమ్మా? -6,167 ఉంది కదా. -6,167కి ఎంత యాడ్ చేస్తే అది 50,833 అవుతుంది? 57, అంతేనా? చెప్పండి. 57,000ఏనా? చెప్పండి అమ్మా. 57,000ఏనా? ఏమైనా డౌటా? ప్రజెంట్ ఎంత ఉందమ్మా బ్యాలెన్స్? 6,167 ఉంది. 6,167. ఇక్కడ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 50,833 ఉంది. అంటే ఇప్పుడు నీకు 50,833 ప్లస్ 6,167 ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 57,000. అప్పుడు 57,000 తీసుకొస్తే టోటల్ 50,833 అవుతుంది కదా, అంతేనా? సో అదే బీస్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ వచ్చింది మనకి. మరి సీస్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ కూడా కావాలి కదా. సీస్ క్యాపిటల్ చెప్పండి.
ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్ ఎంత? 30,000. ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్ 30,000. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ప్లస్సా మైనసా? మైనస్ ఎంత? 13,333. నెక్స్ట్ మైనస్, నెక్స్ట్ ప్లస్ 1000. సో ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సి 13,667. ఇక్కడ క్లోజింగ్ ఎంత ఉండాలి? 25,417. అంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎంత తీసుకొని రావాలి? 11,000. ఎలా వచ్చిందమ్మా అది? 13,667 25,417 11,750. అర్థమైందా? అక్కడ ఒక పార్ట్నర్కి నెగిటివ్ సింబల్ ఉంది, మైనస్ ఆఫ్ -6167. అది డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ నోట్ చేయండి. అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ బి ఎలా వస్తుందమ్మా? క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ మైనస్ ప్రెజెంట్ క్యాపిటలే కదా. చెప్పండి, క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 50,833 మైనస్ ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్ ఎంత? -6167. మా ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్కి క్లోజింగ్ క్యాపిటల్కి డిఫరెన్సే అడిషనల్ క్యాపిటల్ అవుతుంది. ఎంత అడిషనల్ క్యాపిటల్? 57,000. నెక్స్ట్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సి క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 25,417. 25,417 మైనస్ 13,667 ఎంత? 11,750. Now tell me total additional capital. 68,750. Now I need journal entry for additional capital. Bank account debit 68,750 to B's capital account to C's capital account. ఆ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. మా అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అర్థమైందా? ఫస్ట్ మనం క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. డిఫరెన్స్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్కి ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్కి డిఫరెన్స్ ఇదే అడిషనల్ క్యాపిటల్. లేదు సార్ మా వల్ల కావట్లేదు సార్ అనుకుంటే జస్ట్ ప్రిపేర్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, అన్ని పోస్టింగ్స్ ఇచ్చేయండి, క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ రాయండి. డిఫరెన్స్ విల్ బి అడిషనల్ క్యాపిటల్. అదే డిఫరెన్స్ మనం ఇక్కడ చేసింది. లెడ్జర్ లేకుండా లెడ్జర్ చేసే డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది అది ఇది. అర్థమైందా? ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ లెడ్జర్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో అన్ని పోస్టింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇదే 57,000 and 11,750. సో ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 68,750 to B's capital account how much? 57,000 and to C's capital account 11,750. ఓకేనా? అయిపోయిందా? చెప్పండి, డౌటా? నో? మా ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా అర్థం కాలేదంటే చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తా. అర్థమైందా? క్లోజింగ్ ఆఫ్ బి ఎంతమ్మా? 50,833. 50,833. ప్రెజెంట్ ఆఫ్ బి ఎంత? 6,167. నెగిటివ్లో ఉంది, అంటే ఆల్రెడీ నెగిటివ్లో ఉంది. అది పాజిటివ్ 50,833 కావాలంటే ఫస్ట్ నెగిటివ్లో తీసుకుని రావాలి కదా.
6,167 అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలి, అప్పుడు జీరో అవుతుంది. మళ్ళీ 50,833 కూడా తీసుకొని రావాలి, అంటే మొత్తం ఎంత తీసుకొని రావాలి 57,000. అలా 57,000 తీసుకొస్తే క్లోజింగ్ విల్ బి 57,000. సో 50,833 అవుద్ది. అండ్ ప్రెసెంట్ సి క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? 13,667 ఉంది. క్లోజింగ్ ఆఫ్ సి క్యాపిటల్ ఎంత ఉండాలి? 25,417 ఉండాలి. మరి అంత రావాలంటే ఎక్స్ట్రా ఎంత తీసుకొని రావాలి? 11,750 కదా, 11,750 అంతేనా? అలా చేస్తే మీకు క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ప్రపోర్షనేట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకోండి, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయండి ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ఆల్ దీస్ ఎంట్రీస్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఎంత చెప్పండి? 10,000 కదా. ఫస్ట్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? సెకండ్ ఎంట్రీ, థర్డ్ ఎంట్రీ ఎస్, ప్లసా మైనసా? ప్లస్ ఎంత? 25,000. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఫోర్త్ ఎంట్రీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు, సెకండ్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు, థర్డ్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అయింది, ఫోర్త్ ఎంట్రీ నో, ఫిఫ్త్ ఎంట్రీ ప్లసా మైనసా? మైనస్ 58,750. నెక్స్ట్ ప్లసా మైనసా? ప్లస్ ఎంత? 68,750. ఎంత వచ్చింది? ఎంత? 45,000. సరే వెయిట్ ఆగండి, చెక్ చేద్దాం. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 10,000. అడిషనల్ క్యాపిటల్ జేఎల్బి నుంచి 25,000 వచ్చిందా? అండ్ వీల్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ 68,750. అంతేనా? $57,000 పే చేసింది మనం, 58,750. డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 45,000. ఓకే, మీకు ఎక్కడైనా తెలిసిందా మిస్టేక్ ఏదైనా ఉందని? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అసెట్స్లో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ మరి ఇక్కడ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అసెట్స్ యాజ్ పర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మనం 1,90,000 తీసుకున్నాం కదా, రీవాల్యుయేషన్ చేసాం, జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అసెట్ ఉంటుంది కదా, ఉంటుందా చెప్పండి? ఉండదు కదా, సో అది తీసేయాలి. అంటే 1,90,000 ఉంటుందా? ఆన్సర్ అంతా చేంజ్ అవుద్ది. ఓకే, మొత్తం అస్సమైంది. ఓకే ఫైన్. సరే చూడండి, మా ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ ఓకేనా? ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ ఓకేనా? బీస్ క్యాపిటల్ అండ్ సీస్ క్యాపిటల్ ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ ఓకే కదా? విల్ ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. పర్లేదు మీరు రాయకండి, జస్ట్ వినండి, మీరు రాయకండి. విల్ ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఫస్ట్ అసెట్ సన్డ్రీ ఫిక్స్డ్ అసెట్. Sundry fixed asset how much? 80,000. 80,000. Next asset. Inventories. 3,000. 50,000. మిస్టేక్ సహజం, ఎగ్జామ్లో జరగకూడదు, ఇక్కడ జరగచ్చు. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్
Trade receivables 30,000. Next, జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ రివైజ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉండదు కదా అదే. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఏనా, బ్యాంక్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో 25 ఉండాలి. ఎంతమ్మా టోటల్ అసెట్స్? 1,00,000. 1,85,000. క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ తెలియదుగా మనకి, అదే కదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఆఫ్ బి అండ్ సి అది మనకు తెలీదు. నెక్స్ట్ మిగతా తెలుసు కదా, మిగతా చెప్పండి అమ్మా. ఫస్ట్ బ్యాంక్ లోన్. బ్యాంక్ లోన్ ఎంత? సో బ్యాంక్ లోన్ ఈజ్ 40,000. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ పేయబుల్ ఎంత? 30,000. నెక్స్ట్ ఏస్ లోన్ హౌ మచ్? 58,750. Now tell me difference. 56,250. అంతేనా డిఫరెన్స్? ఆ 56,250లో బి షేర్ ఎంత? 2:1. 37,500. సి ఎంత? 18,750. క్లియర్? నౌ additional capital is equals to నేను టైం ఇస్తా రాయకండి, మిస్టేక్ పోతే మళ్ళీ కష్టం అమ్మా. అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలా వస్తామా? క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ మైనస్ ప్రజెంట్ క్యాపిటలే కదా. అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ బి, క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత? బి క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 37,500. సో 37,500 మైనస్ ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ బి ఎంత? మైనస్ 6167 కదా. అంటే ఎంత? 43,667. నెక్స్ట్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సి, క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 18,750 మైనస్ ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ 13,667. టోటల్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఎంత? 48,750. సో దట్ ఈస్ అడిషనల్ క్యాపిటల్. సరే బిగినింగ్ మన దగ్గర బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 10,000 ప్లస్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ నుంచి ఎంత వచ్చింది? ప్లస్ ఇప్పుడు అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఎంత వచ్చింది? 48,750. దీంట్లోంచి రిటైరింగ్ పార్ట్నర్కి ఎంత పే చేసాం? 50. మన దగ్గర మిగిలేదు ఎంత? సెట్టా? ఓకే ఏంటమ్మా అర్థమైంది కదా? ఇందా మనం మిస్టేక్ ఎక్కడ చేసాం అర్థమైందా? కొంచెం త్వరగా చేద్దామన్న ఒపీనియన్ తోటి టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసేసుకున్నాం మనం. అంటే బ్యాచ్కి ఒక్కోలా చెప్తాను అనమాట నేను. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఈ మిస్టేక్ అయింది. డన్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 48,750 to 48,750 to B's capital account చెప్పండి 43,667 and 2
5,083. Now you can prepare working note. రాయండి వర్కింగ్ నోట్ రాసేయండి. కొంచెం ఇందాక మొత్తం స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేయండి. చేశారా? ఎంట్రీయా? ఫస్ట్ వర్కింగ్ నోట్ రాయండి, తర్వాత ఎంట్రీ రాయండి. మనం క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అర్థమైందా? రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ నోట్ చేసాం. డౌటా? చెప్పండి. ఓకేనా? సన్డ్రీ ఫిక్స్డ్ అసెట్ 80,000, ఇన్వెంటరీస్ 50,000, ట్రేడ్ రిసీవబుల్ 30,000, బ్యాంక్ 25,000. అయిపోయిందా బ్యాలెన్స్ షీట్? రాయండి, చెప్పాను కదా, విన్నారు కదా, రాయండి చూడకుండా. రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సేమ్ యాజ్ ఎర్లియర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కదా. మారేదేంటి? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఉండదు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 25,000 అవుద్ది, ఏస్ లోన్ వస్తుంది. అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ మైనస్ ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్. ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్ తెలుసు కదా, క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, ఆ డిఫరెన్స్తో రాసేయండి. ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్ రాయలేదా? ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారా లేదా? రాయలేదా? ఫైండ్ అవుట్ చేసి రాయండి ఇప్పుడైతే. అసలు ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్ అయిపోయిందా? బ్యాలెన్స్ షీట్ మా లాస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అయిపోయిందా? అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ మైనస్ ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్. మా ప్రెజెంట్ క్యాపిటల్ క్యాలిక్యులేషన్ మనం రఫ్గా చేసాం. ఎగ్జామ్లో అదేం రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ మీ ఐడియా కోసం రాస్తున్నాం అంతే. అక్షయ్ ఏమైనా డౌటా? కంప్లీటెడా? ఎంట్రీ పాస్ చేశారా? ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు B's capital and to C's capital. So that's all about retirement of a partner. Next note heading, death of a partner. Death of a partner. మా డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్కి రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్కి 99% ఎవ్రీథింగ్ సేమ్, జస్ట్ వన్ ఎక్స్ట్రా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది. దట్ ఎక్స్ట్రా అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటంటే మా రిటైర్మెంట్ అనేది వినండి రిటైర్మెంట్ అనేది ప్రీ ప్లాన్ ఉంటుంది. లైక్ ఆల్రెడీ సో అండ్ సో డేట్ రోజు నేను రిటైర్ అవుతున్నాను ముందే డిస్కషన్ ఉండి ఇయర్ ఎండ్కో ఆర్ ఎల్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ ఉంటుంది, అంతేనా? మరి డెత్ ఇట్స్ ఎ సడన్ ఈవెంట్, అంతే కదా. ప్లాన్ చేసుకొని సో అండ్ సో డేట్ రోజు మార్నింగ్ ఎగ్జాక్ట్ 10 AM ఫసక్ ఇట్లుంటుందా? అలా ఉండదు కదా. ఇట్స్ ఎ సడన్ అన్సర్టన్ ఈవెంట్, తెలీదు, ఎప్పుడైనా జరగచ్చు. అయితే ఎగ్జాక్ట్గా ఇయర్ బిగినింగ్ పోయినా ఎగ్జాక్ట్గా ఇయర్ ఎండింగ్ పోయినా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు. ప్రాబ్లం అరైజెస్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్.
In case during the year, in case any partner become a deceased partner, then there is a requirement of additional adjustment. ఇయర్ ఎండ్ పోయినా ఇయర్ బిగినింగ్ అయినా కానీ ప్రాబ్లం ఉండదు. సో మనం రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాలి, డెత్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ ఇయర్ ఎండ్ పోండి లేకపోతే ఇయర్ బిగినింగ్ పోండి అని రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. కుదురుతుంది అట్లా? నో, రైట్? నా ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, మా ప్రాబ్లం ఏం చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు, జస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఓకే, లిజన్ ఎంత హ్యాపీయో. So listen, 1st April 2025 is year beginning and 31st March 2026 year ending. ఇది కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఏంటమ్మది? కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఒక పార్ట్నర్ బిజినెస్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యాడు అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాము, నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ చేంజ్ అవుతారు కదా. మన నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు జస్వంత్ వినాలి, నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో చేంజ్ అవుతాయి. మరి ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్ చేయాలా లేదా? సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. సెకండ్ పాయింట్ ఇక్కడ కూడా అడ్జస్ట్ చేయాలి, అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. మరొక ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ ఎక్స్పైర్ అవుతే ఆన్ దట్ డేట్ ఆ పార్ట్నర్ రిలేటెడ్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ వస్తారు మన బిజినెస్ దగ్గరికి, వచ్చి మా వాళ్ళకి ఏదైతే అమౌంట్ ఉందో అదంతా మాకు ఇచ్చండి అంటారు. మరి యాజ్ ఆన్ టుడే ఇప్పటివరకు బిజినెస్లో కంటిన్యూ అయ్యాడు కదా. సో పార్ట్నర్ ఎక్స్పైర్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే అప్పటి వరకు ఉన్న అసెట్స్ని, లయబిలిటీస్ అన్నిటిని అగైన్ రీవాల్యూ చేయాలి. బికాజ్ ఈ ప్రాసెస్లో గెయిన్ రావచ్చు, లాస్ రావచ్చు. గెయిన్ వచ్చిందనుకోండి, ఎగ్జిస్టెడ్ లైక్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్కి ఏదైతే పే చేయాలో అది కూడా పే చేయాలి. అండ్ ఒక లాస్ వచ్చిందనుకోండి, మనం పే చేసేది రెడ్యూస్ చేయాలి, అంతే కదా. ఆ ఎఫెక్ట్ బిజినెస్ అలా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వాలా లేదా? ఎస్. సో దట్స్ వై అగైన్ యూ షుడ్ మేక్ రీవాల్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ యాజ్ ఆన్ టుడే రిజర్వ్స్ కూడా ఉండొచ్చు కదా. అండ్ ఆ రిజర్వ్స్లో డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ కూడా కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్స్కి అది కూడా ఇవ్వాలి కదా. సో పాయింట్ నెంబర్ 4 కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా. సో ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. మరి జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఉంటే నౌ ద పాలసీ విల్ గెట్ మెచ్యూర్డ్ అండ్ నౌ విల్ గెట్ సమ్ అష్యూర్డ్ వాల్యూ. అంటే అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ కూడా రిలవెంట్. అండ్ ఇఫ్ ద పార్ట్నర్స్ అగ్రీ టు కంటిన్యూ ద బిజినెస్ విత్ ద క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రపోర్షనేట్ రేషియో, పాయింట్ నెంబర్ 6 కూడా ఉంటుంది కదా. అంటే చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో కన్సిడర్ చేయాలి, అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ కన్సిడర్ చేయాలి, రివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ చూడాలి, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ చూడాలి, అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ చూడాలి, అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ కూడా చూడాలి. నౌ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ వన్ ఎక్స్ట్రా అడ్జస్ట్మెంట్. అండ్ దట్ ఎక్స్ట్రా అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటి అంటే, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ 31st August 2025. It's a black day to the firm. Partner C died. C ఏం పాపం చేశాడు సార్? అప్పటి వరకు బిజినెస్లో ABC 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు. బట్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ ఓన్లీ హ్యాండ్. నవ్వుతారా అండి? బాధపడండి. నవ్వుతారా అండి? సంతోష్ తలకాయ కొట్టేసుకుంటున్నాడు. సో అప్ టు దట్ డేట్ బిజినెస్లో పార్ట్నర్స్ ABC, బట్ ఆఫ్టర్ దట్ డేట్ బిజినెస్లో పార్ట్నర్స్ ఓన్లీ A and B, అంతే కదా. మళ్ళీ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో ఇఫ్ ఎనీ పార్ట్నర్ బికమ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్, బిజినెస్ ఏమీ క్లోజ్ చేయరు, మహా అయితే 11 days. ఆ తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ నార్మల్. కొంచెం ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుకుంటే అంతే కదా. బికాస్ ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ అలా మూవ్ ఆన్ అవ్వాల్సిందే కదా. అందరూ అంత టైం ఎవ్రీ టైం ఉండరు కదా. సో ఒక పార్ట్నర్ ఎక్స్పైర్ అయిన వెంటనే బిజినెస్ ఏమి షట్ డౌన్ చేయరమ్మా. అగైన్
రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ కొన్ని రోజులు బాధపడి దే విల్ కంటిన్యూ ద బిజినెస్. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే టోటల్ ఇయర్ని టోటల్ ఇయర్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి. బిఫోర్ డెత్, ఆఫ్టర్ డెత్. ఇప్పుడు నాకు బిఫోర్ డెత్ ఎంత టైం పీరియడ్ ఉంది చెప్పండి. ఏప్రిల్ మొత్తం ఉందా? మే చెప్పండి, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, 5 months ఉంది. సో బిఫోర్ డెత్ ఈజ్ 5 months. వినాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఎన్ని మంత్స్ ఉంది? టోటల్ 12 months కదా. సో ఆఫ్టర్ డెత్ ఈజ్ 7 months. బిఫోర్ డెత్ ఈజ్ 5 months. మరి కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మొత్తం ఏం చెప్పండి? 2025-26 కదా. ఈ 25-26 ఇయర్లో ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో తెలియాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ 31st March 26. March 26. లాస్ట్ వినాలి, ఇది సెకండ్ టైం చెప్పేది నేను, ఓకేనా? కేర్ఫుల్. సో 1st April 25 నుంచి 31st March 2026 ఇయర్ మొత్తం యూ హ్యావ్ టు వెయిట్. దేనికోసం? టు ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్. అయితే ఇక్కడ 31st August వరకు ఫస్ట్ 5 monthsలో బిజినెస్ యాక్టివిటీస్లో ABC 3 members పార్ట్నర్స్. బట్ ఆఫ్టర్ డెత్ 7 months ఓన్లీ A and B పార్ట్నర్స్. అంటే నీకు టోటల్ 12 months ప్రాఫిట్ని 5 months ప్రాఫిట్కి 7 months ప్రాఫిట్కి డివైడ్ చేయాలి. 5 months ప్రాఫిట్కి 7 months ప్రాఫిట్కి డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేసి ఈ 5 months ప్రాఫిట్ 3 మెంబర్స్కి షేర్ చేయాలి అండ్ ఈ 7 months ప్రాఫిట్ ఓన్లీ 2 మెంబర్స్కి షేర్ చేయాలి. అయితే ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వస్తుందంటే ప్రాఫిట్ ఎంత అనేది నీకు ఎప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది? 31st March. ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ దాకా వెయిట్ చేయరు, వాళ్ళకి లేదు ఈరోజే ప్రాఫిట్ కావాలి. మరి 5 monthsకి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారా మనము? విల్ ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ 12 months పీరియడ్, రైట్? మరి ఈ 5 months పీరియడ్కి యూ హ్యావ్ టు ఎస్టిమేట్ ద ప్రాఫిట్. ఈ 5 monthsకి ప్రాఫిట్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి. మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తాం? 31st March 26. విల్ నాట్ ప్రిపేర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ యాజ్ ఆన్ 31st August 25. 31st August 25 మనం P&L ప్రిపేర్ చేయము. బట్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ వాంట్ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఫర్ దిస్ 5 months ఇమీడియట్లీ. వాళ్ళు వెయిట్ చేయంత ఓపిక ఉండదు వాళ్ళకి, వాళ్ళు ఎక్కువ చేస్తారు కదా. సో ఇంటర్నల్ పార్ట్నర్స్ ఒక అగ్రిమెంట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఇన్ కేస్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ if any one partner become deceased partner, how to calculate profit for that up to the period of date of death. అంటే బిగినింగ్ నుంచి డేట్ ఆఫ్ డెత్ వరకు ప్రాఫిట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయని అగ్రిమెంట్లో స్పెసిఫై చేసుకుంటారు. ప్రాఫిట్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయఅనేది అగ్రిమెంట్లో స్పెసిఫై చేసుకుంటారు. మరి దట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్, నాట్ అక్యురేట్ ప్రాఫిట్. దట్ ఈస్ ఎ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్. బికాజ్ ఇయర్ ఎండ్కి రిజల్ట్ ఎలాగైనా చేంజ్ అవ్వచ్చు. బట్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఏమవుతుంది అనేది మనకు సంబంధం లేదు అసలు చాప్టర్లో. ఈ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్కి ప్రాఫిట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు. బికాస్ అగ్రిమెంట్లో ఇవ్వాలి కదా, అగ్రిమెంట్లో ఏదైతే ఉందో అది క్వశ్చన్లో ఇస్తారు అనమాట. నువ్వు బేస్డ్ ఆన్ దట్ అగ్రిమెంట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. అయితే వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ 5 years నుంచి బిజినెస్ ఉంది. సో 22-23 బిజినెస్ రన్ అయింది, 23-24 బిజినెస్ రన్ అయింది, 24-25 కూడా బిజినెస్ ఉంది. 22-23లో మన బిజినెస్లో 1 lakh ప్రాఫిట్ వచ్చింది. 23-24 మన బిజినెస్లో 2 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది. 24-25 మన బిజినెస్ 3 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 3 lakhs. నౌ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ కావాలి మనకి. కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు ట్రెండ్ అని అదని ఇది ఏమి చెక్ చేయకూడదు. అగ్రిమెంట్లో ఏది ఉంటే అది చెప్తారు. అయితే అగ్రిమెంట్లో ఏముందంటే కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ని సేమ్ యాజ్ లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అనుకోండి అన్నారు. ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 3 lakhs కదా. సో కన్సిడర్ కరెంట్ ఇయర్ ఎంటైర్ ప్రాఫిట్ ఈస్ 3 lakhs. మరి కరెంట్ ఇయర్ ఎంటైర్ ప్రాఫిట్లో షేర్ ఇచ్చేస్తారా? ఓన్లీ ఫస్ట్ 5 months కదా. దట్ 3 lakhs ఈజ్ ఫుల్ ఇయర్ ప్రాఫిట్, బట్ వీ నీడ్ ఓన్లీ 5 months ప్రాఫిట్. సో 3 lakhs into 5/12 హౌ మచ్? 1,25,000. సో దిస్ 1,25,000 ప్రాఫిట్ ఫర్ ఫస్ట్ 5 months. అంతేనా? మరి ఈ 1,25,000లో డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ షేర్ కావాలి మనకి, అవునా కదా. నౌ లెట్ us assume the ratio is 5:3:2. మరి ఇప్పుడు షేర్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ ఎంత? 2/10 కదా. సో 1,25,000
ఇంటూ 2/10. హౌ మచ్? ఎంత? That is a share of deceased partner in the profits from beginning of the year to date of death. మా కంటిన్యూ పార్ట్నర్స్ ఏ అండ్ బి ఉన్నారు చూసారా, వాళ్ళేమో 1,25,000 షేర్ తీసుకోరు, బికాస్ దే విల్ వెయిట్ అంటిల్ ఇయర్ ఎండ్. అంటిల్ ఇయర్ ఎండ్ వెయిట్ చేయండి ఎవరమ్మా, ఎగ్జిక్యూటివ్సే కదా. సో వాళ్ళ కోసం జస్ట్ ఈ ప్రొవిజన్ తీసుకొచ్చారు. 25,000 రూపీస్ ఉంది. మరి ఈ 25,000 రూపీస్ ఎవరికి యాడ్ అవ్వాలమ్మా? డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్కి యాడ్ అవ్వాలా లేదా? డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ ఎవరు ఇక్కడ? సి. సో టు సీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎంత? 25,000. మరి డెబిట్ ఏంటి? నార్మల్గా షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే డెబిట్ ఏం రాస్తాం మనం? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంటా, ట్రేడింగ్ అకౌంటా, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంటా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్. మరి మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ చేస్తాం ఏమన్నా? నో, చేయలేదు. ఎప్పుడు చేస్తాం? ఇయర్ ఎండ్. అంటే ఇప్పుడు ఇయర్ ఎండ్ వరకు ఇది అకౌంటింగ్ చేయకుండా ఉండాలా? మాకు క్రెడిట్ అయితే క్లారిటీ ఉంది, ఏంటది? టు డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. టు డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓన్లీ విత్ డెబిట్, రైట్? సో డెబిట్ మనం ఒక టెంపరీ లెడ్జర్ని క్రియేట్ చేయాలి, జస్ట్ టు మ్యాచ్ క్రెడిట్ విత్ ద డెబిట్. డెబిట్ క్రెడిట్ డబుల్ ఎంట్రీ ఉండాలి కదా, అది మ్యాచ్ చేయడం కోసం విల్ ఓపెన్ ఏ న్యూ టెంపరీ లెడ్జర్, అండ్ దట్ న్యూ టెంపరీ లెడ్జర్ నేమ్ ఈస్ profit and loss suspense account. Now journal entry for share in profits of deceased partner from beginning of the year to the date of death is profit and loss suspense account debit to deceased partner capital account. Okay na? Clear? మరి ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ ఎలా ఉంది చెప్పండి? కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ సేమ్ యాజ్ లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకోండి అని చెప్పారు కాబట్టి మనం అలా తీసుకుందాం. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రిమెంట్ ఎలా ఉందంటే కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ విల్ బి ద యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ లాస్ట్ 3 years అని చెప్పారు. యావరేజ్ ప్రాఫిట్ చెప్పండి 1 + 2 + 3 డివైడెడ్ బై 3. మళ్ళీ అందులో సింపుల్ యావరేజ్ వెయిట్ యావరేజ్ కూడా క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. ఏమి ఇవ్వకపోతే వీళ్ళు కన్సిడర్ యావరేజ్, సింపుల్ యావరేజ్. నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసేది గుడ్ విల్ కాదు, ప్రాఫిట్. సో ఫస్ట్ 1 lakh + 2 lakhs + 3 lakhs డివైడెడ్ బై 3. సో కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎస్టిమేటెడ్ విల్ బి 2 lakhs. మరి 2 lakhs ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ 5 months ప్రాఫిటా, ఫుల్ ఇయర్ ప్రాఫిటా? And you need first 5 months profit అంటే into 5/12. How much? 83,000. But that 83,333 is the total profit of the firm from first 5 months. Out of that profit you need share of deceased partner. Deceased partner share ఎంత? 2/10. అంతేనా? 83,333 into 2/10. How much? 16,667. Now for that journal entries, profit and loss suspense account debit to deceased partner capital. మళ్ళీ ఈ P&L సస్పెన్స్ మనం క్వశ్చన్లో ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటారు కదా. మరి P&L సస్పెన్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా చెప్పండి? డెబిట్ బ్యాలెన్సే కదా, బికాస్ ఇంకే పోస్టింగ్ లేదు. ఆ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ తీసుకెళ్ళి బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ రాయండి. అది అసెట్ కాదు, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ వీఆర్ presenting it under asset side. ఇయర్ ఎండింగ్ మళ్ళీ అది క్లోజ్ అయిపోద్ది. P&L ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి P&L అప్రోప్రియేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి క్లోజ్ అయిపోద్ది. P&L సస్పెన్స్ అకౌంట్కి డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, మా అసెట్ అకౌంట్కి ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. అవునా కదా? మరి బ్యాలెన్స్ షీట్ లెక్క రాస్తాం, అసెట్ సైడ్ రాస్తామా లేదా? ఇప్పుడు నువ్వు P&L సస్పెన్స్ లెడ్జర్ చేస్తే ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ P&L సస్పెన్స్ అకౌంట్, ఇక్కడ ఏమొస్తామో 2 సీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 16,667. టోటల్ చేసుకొని డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తాము? 16,667. బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఎ షీట్ విచ్ కంటైన్ ఆల్ లెజర్ బ్యాలెన్సెస్. ఎ షీట్ విచ్ కంటైన్ ఆల్ లెజర్ బ్యాలెన్సెస్. మా అసెట్ సైడ్ మనకి ఏమొస్తాయంటే ఆల్ అసెట్ బ్యాలెన్సెస్ అలాంగ్ విత్ దట్ లెజర్ అకౌంట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్. మరి P&L సస్పెన్స్కి డెబిట్ బ్యాలెన్సే ఉంది కదా, మరి అది బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడే ప్లేస్ అవ్వాలి. సార్ ఈజ్ దట్ రియల్లీ అసెట్? విల్ ఇట్ జనరేట్ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్? నో. కానీ అసెట్ సైడ్ ఎందుకు రాస్తున్నాం అంటే డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కాబట్టి అసెట్ సైడ్ రాస్తున్నాం. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ అసెట్స్ కాల్డ్ ఫిక్టీషియస్ అసెట్స్. ఏమనాలి? ఫిక్టీషియస్ అసెట్. అది అసెట్ కాదు, దాని నుంచి బెనిఫిట్ రాదు, కానీ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కాబట్టి అసెట్ సైడ్ రాస్తున్నాం అంతే.
అర్థం అవుతా? అర్థమైందా? అది అసెట్ కాదు రియల్గా, కానీ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేయాలి. సో దట్స్ వై అసెట్స్ ఆర్ రాసాం. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ అసెట్స్ కాల్డ్ ఫిక్టీషియస్ అసెట్స్. P&L సస్పెన్స్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. P&L సస్పెన్స్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. అర్థమైంది? అడిషనల్ అడ్జస్ట్మెంట్, రిటైర్మెంట్, డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ రాస్తారు కదా, నోట్ చేయండి. Additional adjustment. In case of death of partner. Additional adjustment in case of death of partner. Deceased partner చెప్పండి స్పెల్లింగ్. డి వెరీ గుడ్ అమ్మ, సూపర్. Deceased partners share in profits of the firm. Deceased partners share in profits of the firm from the beginning of the year to the date of death. జనరల్ ఎంట్రీ చెప్పండి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు deceased partners capital account. Clear? Let's say example previous year loss. As per agreement లాస్ట్ ఇయర్ ఏది ఉంటే అదే తీసుకోండి అన్నారు. మరి లాస్ వస్తుంది కదా, ప్రాఫిట్లో మాత్రమే షేరా? కాదు కదా. పార్ట్నర్షిప్ అంటే కష్టాన్ని పంచుకోవాలి, సుఖాన్ని పంచుకోవాలి, అంతే కదా. ప్రాఫిట్ వస్తేనే షేర్ చేస్తాం, లాస్ వస్తే షేర్ చేయం, ఇలా ఉండకూడదు. సో లాస్ వచ్చాము, లాస్లో కూడా షేర్ ఇవ్వాలి. మరి లాస్లో షేర్ అయితే ఎంట్రీ ఇలా వస్తుందా? చెప్పండి, ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. ఓకేనా? చెప్పండి. నెక్స్ట్, మరి డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ మనం సెటిల్ చేయాలి కదా. పే చేయొచ్చు, పే చేయకపోవచ్చు. పే చేస్తే డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. ఇన్ కేస్ సెటిల్ చేయకపోతే డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ లోన్ కదా, వాళ్ళు లేడు కదా, సారీ తను లేడు కదా, రెస్పెక్ట్, అతను లేరు కదా. సో ఎగ్జిక్యూటర్స్ లోన్ అకౌంట్ ఆర్ ఎల్స్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ లోన్ అకౌంట్, అండ్ దట్ లోన్ విల్ చార్జ్ 6% ఇంట్రెస్ట్ పర్ annum. ఇట్ లైక్ అడ్వాన్స్ లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఏ పార్ట్నర్ ఎలాగైతే ట్రీట్ చేస్తారో అలాగే ట్రీట్ చేయాలి. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. ప్రాబ్లం చెప్పనన్నారు, త్వరగా పంపిస్తాం అనుకున్నాం, కానీ సేమ్ అదే టైం అయ్యేటట్టుంది, అంతేనా? రాయండి. బ్యాలెన్స్ ఇన్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ capital account settlement. Balance in deceased partner capital account settlement. First case paid అంటే బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది పే చేసేసాం. దెన్ ఎంట్రీ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. అంతేనా? ఐ మీన్ అర్థమవుతుందా?
Deceased partner capital account debit. 2. Cash or bank account. మా ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ అప్పుడు అది రాయాల్సిందే, అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిన తర్వాత అది రాయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, నాట్ పెయిడ్. మరి అప్పుడు డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ capital account debit. 2. Either you can credit executor's loan account or else legal representative's loan account. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద అడిషనల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. మా లాస్ట్ సెకండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ రిటైర్మెంట్లో కూడా ఉంది. పే చేస్తే 2 క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్, పే చేయకపోతే రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ లోన్ అకౌంట్. ఇక్కడ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ లోన్ ఉండదు, ఎగ్జిక్యూటర్స్ లోన్ అకౌంట్. అంటే ఎక్స్ట్రా అడ్జస్ట్మెంట్ ఓన్లీ 1 కదా. ఆ 1 అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా ఏంటమ్మా, ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచి డేట్ ఆఫ్ డెత్ వరకు ప్రాఫిట్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి, దాంట్లో షేర్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? ఆ ప్రాఫిట్ ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది క్వశ్చన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అగ్రిమెంట్ ప్రకారంగా, బేస్డ్ ఆన్ అగ్రిమెంట్. ఓకేనా? ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దామా? నో? ఓకే, డన్ ఫర్ ద డే. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యూ. మీకు విషయం చెప్పనా, నేను 7 years నుంచి టీచింగ్ చేస్తున్నా. ఎవ్రీ ఇయర్ పార్ట్నర్షిప్ చెప్తున్నా, కానీ పార్ట్నర్షిప్ అనే చాప్టర్ని నేను ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్గా నాకు లైక్ మంచిగా అనిపిస్తుంది నాకు మీ బ్యాచ్కి చెప్తుంటే. నిజంగా అంటే నిజంగా ప్రామిస్. ఓకేనా? అండ్ నాకే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనమాట, అందుకని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.